प्रशान्तविरमेयात्मा सर्वयोगविनिःसृतः वसुर्वसुमनासत्य समात्मा संवितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभुर्विश्वयोनिषु तिश्रवाः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोः महातपाः सर्वगः सर्वविद्वानो विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविदं व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्तमिः लोकाध्यक्षसुराध्यक्षो धर्माध्यक्षकृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्दंशश्चतुर्भुजः राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनः प्राशुरमोघः सुविरोजितः अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्य सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाजितिः अनिर्देश्यो श्रीमानमेयात्मा महानिद्रः महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सदाङ्गतिः अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविदाम्पतिः मरीचिर्दमनोहंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपः पद्मनाभः प्रजापतिः अमृतः सर्वदिक्सिंहः सन्नाता सन्धिमान् स्थिरः अजो दुर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरार्यः गुरुर्गुरुतमो धाम सत्यसत्यपराक्रमः निमिषो निमिषश्रग्वे वाचस्पतिहृदारथीः अग्रणिर्ब्राह्मणे श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूढा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपाद आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संक्रमर्दनः अहः संवर्तको वह्निरनिलो धरणीधरः सुप्रसादप्रसन्नात्मा विश्वभुग्विभुः सत्कर्ता सत्कृतः साधुर्जन्मर्नारायणो नरः असङ्ख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्टः शिष्टकृत्युचिः सिद्धार्थसिद्धसङ्कल्पः सिद्धिरः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्वृषपर्वा वृषोधरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तश्रुतिसागरः सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुतो वसुः नैकरूपो बृहद्रूपः श्रुतिविष्णुप्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिदलप्रकाशात्मा प्रतापनः रुद्रस्रष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करद्युतिः अमृतांशुर्भवो भानो शशबिन्दुः औषधं जगदस्येतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्यभवन्नाथः पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामकामप्रदप्रभुः युगादिगद्विरावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो यत्तरूपश्च सहस्रयुगनन्दयितः
सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः भवस्थिते निसत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो द्रौपदिर्गोप्ता ज्ञानगम्यपुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरिदक्षिणः सोमको मृतपः सोमः पुरुषोत्तमः विनयो जय सत्यसन्धो दाशारः सात्वताम्पतिः जीवो विनयः साक्षी मुकुन्दो मितविक्रमः अम्भोजितिरनन्तात्मा महोदतिशयोन्नतः अजो महारस्वाभाव्यो जितामित्रप्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्य कृतज्ञो मेदिनीपतिः श्रीपदस्त्रीशताध्यक्षो महाशृङ्खकृतान्तकृत महावराहो गोविन्दः सुषेण कनकाङ्गले गुह्यो कपियो गहनो गुप्तशक्रगदाधरः वेदाशान्तो युतकृष्णो दृढः सप्तर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगहानन्दे वनमाली हरायः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्डपरशुर्तारुणो द्रविणप्रदः दिवस्पृक् सर्वदग्व्यासो वाचस्पतिरयोनिकः दिशामासामगः सामानिर्माणं भेषजं विजग सन्न्यासकृच्छमशान्तो निष्ठा शान्तिपरायण शुभाङ्गशान्तिरस्रष्टा कुमुदः कुमलेशयः लोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ते निवृत्तात्मा संक्षेप्ता क्षेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षः श्रीवासः श्रीमति श्रीमताम्बरः श्रीरश्रीशः श्रीनिवासः श्रीनिधिः श्रीविभावनः श्रीधरः श्रीकरः श्रेयः श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वक्षस्वङ्गशतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विदितात्मा विधेयानासक्तिर्तिर्छिन्नसंशयः उदीर्णः सर्वतश्चक्षुर्गणेशः शाश्वतस्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकशोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो प्रतिरथः प्रद्युम्नो मितविक्रमः कालनेमिनिः वीरः शौरिशूरजनेश्वरः
सदगुरु साईनाथ महाराज की। व्यास जी बोले, सब दानों में श्रेष्ठ दान कौन है कि जिस एक के करने से मनुष्य का कल्याण हो जावे, उसे मुझे वर्णन कीजिए। सनत कुमार जी बोले, हे मुनिवर, समय पर किया हुआ एक दान भी मनुष्य को सब दानों का फल देता है। मुक्ति की कामना करने वाले मनुष्य को ब्रह्मांड दान करना चाहिए। ब्रह्मांड दाता को विष्णु भगवान के पद की प्राप्ति होती है, परंतु पहले तो ये जानना चाहिए कि ब्रह्मांड का क्या विस्तार है। ब्रह्मांड का एक ऐसा परिमाण है कि जिसे सुनकर मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। ब्रह्मांड के कारण रूप शिव जी हैं, वे व्यक्त अव्यक्त और अनामय हैं। उनमें काल से दो प्रकार के ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। एक तो वह ब्रह्मा जी हैं जो 14 भुवन वाले ब्रह्मांड की रचना करते हैं। दूसरे वह जो कि जल के मध्य से स्थित रहते हैं तथा जिसकी ऊंचाई दूनी है और जिसमें 7 पताल और उसके 7 भुवन है, उस ब्रह्मांड का पालन करते हैं। उससे और उसके आधारक शेष जी के गुणों को तो कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। वही शेष जी पताल के मूल में स्थित होकर भूतेश द्वारा सब गुणों से पूजित हो सारे भूमंडल को अपनी पीठ पर धारण किए हैं। उनके पराक्रम का कौन कह सकता है। यह शेष जी जिस समय मध्य से अपने नेत्र घुमाकर झंभाई लेते हैं, उस समय पर्वतों और समुद्रों सहित पृथ्वी चलायमान हो जाती है। तब भला उन शेष जी के समान कौन हो सकता है जो कि पताल में 7 लोकों सहित पृथ्वी का धारण किए हुए हैं। प्रत्येक पताल 100 योजन का है और जिनके अतल, वितल, सुतल, रसातल, तल, तलातल तथा पताल ये 7 नाम है और ये 7 पृथ्वी के नीचे माने गए हैं और उनकी दूनी ऊंचाई है। इन 7 लोकों की भूमि और प्रसाद रतन में तथा आंगन स्वर्ग में है, जिनमें दानवों, दैत्यों, महानागों और राक्षसों की जातियां निवास करती हैं। नारद जी ने कहा कि यह पताल स्वर्ग के सभा मंडल में के मध्य में स्वर्ग लोक से भी अधिक मनोहर है, जिसके होकर फिर स्वर्ग में जाया जाता है। जिस स्थान में दिन में सूर्य की किरणें और रात्रि में चंद्रमा की कांति नहीं होती, ना तो वहां पर धूप ही होती है तथा केवल मणियों के ही तेज का प्रकाश होता है। वहां पर भौरों से गूंजते हुए कमल तथा कमलों से व्याप्त उज्ज्वल नदियां तथा रमणीय सरोवर हैं। तप के बल से मनुष्य पताल लोक में दैत्य, दानव, सर्प, सिद्ध तथा मनुष्य सहित सुख प्राप्त करता है। शरद कुमार जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनिवर, उन लोगों के ऊपर जहाँ नरक है तथा जहाँ पापी मनुष्य दुखों को भोगते हैं उसे सुनो। रौरव, शुक्रताल, रोध, लवन, विलोहित, विवसन, कृमि, घोर तथा दारुण आदि अनेक प्रकार के कष्टदायक नरक है। उन सबों में जो पापी मनुष्य जाते हैं उन्हें क्रमशः कहता हूँ। जो मनुष्य बिना दोष ब्राह्मण, देवता तथा गौ के बारे में झूठी गवाही देता है, वह रौरव नरक में जाता है। जो गुरु, बहन, माता, गौ, पुत्री आदि का वध करता है तथा जो ब्रह्म हत्या, मदिरापान, ब्रह्म हत्या आदि कर्मों को करता है, वह तप्त कुंभ नामक नरक में जाता है। जो देवता को बेचने वाला तथा दूषित कर्म करने वाला है और गुरुजनों को तिरस्कार करने वाला है, वह तप्त लोक नरक में जाता है। जो पापी देवता, पिता आदि को बिना दिए ही खाता है, वह लाला भक्ष नामक नरक में जाता है। तथा जो अपनी संतानों को विद्या दान नहीं कराता, वह
त्रिभोजन नाम के नरक में जाता है। जो मनुष्य मन, वचन तथा कर्म से वर्णाश्रम के विरुद्ध कर्म करते हैं वे नरकगामी होते हैं। देवजन इन पापी जनों को देखते हैं तथा यह पापी नीच मुख करके समस्त देवताओं को देखते हैं। जो मनुष्य प्रातः काल तथा रात्रि में या संध्या अथवा मध्याह्न काल में शिव जी का स्मरण करता है वह सब पापों से छूट जाता है तथा संपूर्ण दुखों से दूर होकर स्वर्ग और मुक्ति को प्राप्त करता है। जो मनुष्य निशी वासर शिव का स्मरण करता है वह नरक को ना प्राप्त कर पापों से रहित होता है। मन का परिणाम ही दुख और दुख का लक्षण है, इसलिए ज्ञान ही पर ब्रह्म है और ज्ञान की ही तत्व के लिए कल्पना करनी चाहिए। चर और अचर सहित समस्त संसार ज्ञानात्मक है, किंतु विज्ञान से अधिक कुछ भी नहीं है। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, इस प्रकार मैंने संपूर्ण नरकों के समुदाय का वर्णन किया। अब भूमंडल का वर्णन करता हूँ, ध्यान से सुनिए। सातों द्वीपों वाला पृथ्वी मंडल में जम्बू, पलक, शालमेल, कुश, कौंड, शाक, पुष्कर नाम के 7 महाद्वीप हैं और लवण, ईश्वरु, घी, दही और दूध के समुद्र हैं। इन सबके मध्य में जम्बू द्वीप है। इसके बीच में सुमेरु नामक सुरवन का पर्वत है जो 16 योजन नीचे घसा है तथा जिसकी 84 योजन ऊंचाई है। इसके शिखर का विस्तार 32 योजन है जो भूमि के ऊपर चारों ओर फैली है। यह कर्णिकारकर 16,000 योजन में स्थित है, जिसके दक्षिण में हिमालय और हेमकुट नाम के पर्वत हैं और उत्तर में नील तथा श्वेत श्रृंगी नाम वाले पर्वत हैं। यह सब 10,000 योजन तथा रत्नों के सहित लाल कांति वाले हैं। इसमें भारतवर्ष 1,000 योजन चौड़ा तथा इतना ही विस्तृत है, जिसके पीछे किंग पुरुष कहा गया है और जिसके आगे अर्थात सुमेरु के दक्षिण और हरिवर्ष और उत्तर रमयक तथा उसके समानांतर में हिरण्यमय है। इसके उत्तर में करु, मध्य में इलाव्रत और इसके मध्य में मरु पर्वत 9,000 योजन विस्तृत है। वहां सुमेरु से मिले हुए उसके समान ही 4 पर्वत है। पूर्व में मंदराचल, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में विपुल और उत्तर में सुपाक्ष, जिन पर कदम, जामुन, पीपल और बड़ा आदि के वृक्ष फैले हुए हैं। यही कारण है कि जो इसे जम्बूद्वीप कहा गया है। इसका जम्बूद्वीप का नाम पड़ने का यह भी कारण है कि यहाँ हाथी के समान विशाल जामुन के फल होते हैं और पर्वत पर गिरते तथा चारों ओर फैलते हैं। जिन फलों के रस की जम्बू नदी प्रसिद्ध है और वह उस पर्वत के चारों ओर बह रही है, जिसका जल वहाँ के निवासी पीते हैं। उस नदी के निकटवर्ती जीवों को पसीना, दुर्गंधी, बुढ़ापा और इंद्रियों की पीड़ाएं नहीं होती। सुमेरु के पूर्व में भद्राक्ष तथा पश्चिम में केतुमल और इन दोनों के मध्य में केतुमाल नाम के 2 वर्ष हैं। उन दोनों के मध्य में इलाव्रत वर्ष है, जिसके पूर्व में चैथर नामक वन है तथा दक्षिण में गंधमादन का वन, पश्चिम में विभ्राज और जिसमें उत्तर में नंदवंदन है। सुमेरु के ऊपरी भाग में शांत कोबक नामक ब्रह्मा जी की नगरी है जो 14 योजन विस्तृत है। ब्रह्मा जी की उस पुरी में चंद्र कमंडल को फोड़कर विष्णु के चरणों से निकली हुई गंगा जी गिरी हैं और जिसके चारों ओर सीता, अलकनंदा और चक्षुभद्रा नदी बहती हैं और त्रिपथंगा गंगा जी तो सब पर्वतों को लांघकर चारों दिशाओं में घूमती हुई समुद्र में जा मिलती हैं। सभी पर्वतों पर देवताओं के यक्ष, गंधर्व, राक्षस समूह तथा देव दानव दिन रात पीड़ा करते हैं। यह सभी भूमियां स्वर्गीय हैं, जिन पर पापी नहीं जा सकता। वहां किम पुरुष आदि नगर तो ऐसे हैं जिनमें 8,000 वर्ष तक ना शोक, ना आपत्ति, ना क्षुधा और ना भय आदि होते हैं और प्रजा 10 या 12,000 वर्ष तक स्वस्थ, निर्ध्वंत तथा सुखी रहता है। यहाँ सतयुग, त्रेता और द्वापर ही होते हैं। यहाँ वर्षा नहीं होती, किंतु भूमि के चारों तरफ सर्वदा जल बहता रहता है, जिससे नदियां और सैकड़ों छोटी नदियां बहती रहती हैं, जिसमें पुण्यात्मा जल क्रीड़ा किया करते हैं। सनत कुमार जी बोले, हे ऋषियों, अब हिमालय के दक्षिण में स्थित भारतवर्ष का वर्णन करता हूँ, जहाँ की भारतीय सृष्टि शोभित है। यह 9,000 योजन विस्तार वाला है और इसे पंडितों ने स्वर्ग तथा अपवर्ग की भूमि कहा है। यहाँ मनुष्यों को स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है। इसके 9 भेद और हैं। इसमें यह भारतवर्ष सागर से उत्पन्न हुआ नवद्वीप है, जो दक्षिण से उत्तर की ओर हजारों योजन फैला हुआ है, जिसके पूर्व में किरात, दक्षिण में यवन और उत्तर में तपस्वीगण निवास करते हैं और जिसके मध्य में अनेक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र यज्ञ, युद्ध, वाणिज्य और सेवा आदि अपने कर्मों में तत्पर रहते हैं। जहाँ महेंद्र, मलय, सुदामा, ऋषि, पर्वत, विंध्य और परियात्र 7 पवन है। इसी परियात्र से वेद, स्मृति और पुराण आदि उत्पन्न हुए हैं, जिनके दर्शन और स्पर्श मात्र से सब पापों का नाश हो जाता है। यहाँ नर्मदा और सुरसा आदि 7 और अन्य भी हजारों नदियां विंध्याचल से उत्पन्न तथा बड़ी श्रेष्ठ नदी हैं, जो पापों को हरती हैं। इनके मंडलों में अनेक नगर हैं, जहाँ के निवासी इन नदियों और सरोवरों का जल पीकर रहते हैं। भारतवर्ष में सतयुग आदि 4 युग रहते हैं, जो अन्य द्वीपों में नहीं होते और यहाँ पुण्य आत्मा जन यज्ञातिक, दान तथा सन्यासी परलोक के लिए सादर करते हैं। समस्त जम्बूद्वीप में यह भारतवर्ष श्रेष्ठ और कर्म भूमि है और यहाँ के अतिरिक्त अन्य भूमि योग भूमि है। जिसके हजारों जन्मों के पुण्य होते हैं, वह इस भूमि में जन्म पाता है, क्योंकि यह भारत भूमि स्वर्ग अपवर्ग का मार्ग है तथा यहाँ देवता भी जन्म लेते हैं। कभी मनुष्य शरीर से, कभी शिव परमात्मा रूप से यहाँ शरीर धारण कर विहार करते हैं।
वे शुभ कर्म में रत और सुखी मनुष्य धन्य हैं जिनका जन्म भारतवर्ष में होता है, क्योंकि यह स्वर्ग और मोक्ष को देने वाला है। लाख योजन के विस्तार से परिमंडित और क्षीर सागर से घिरे हुए जम्बूद्वीप का यह समाचार मैंने कहा। इस प्रकार और भी सभी द्वीप हैं जो अनेक पर्वतों, नगरों आदि से सुशोभित हैं, जिनमें सब मिलकर 110 समुद्र है, परंतु इन सबका आधारभूत सब गणभूतों से अधिक पृथ्वी है जो सब लोगों को धारण कर रही है। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, सूर्य और चंद्रमा की किरणें जहां तक प्रकाशित होती हैं वहां तक पृथ्वी को भूलोक कहा जाता है, और पृथ्वी से 1 लाख योजन की दूरी पर सूर्य मंडल है, जिसके 1000 योजन के घेरे में सूर्य स्थित है, और चंद्रमा सूर्य से 1 लाख योजन ऊपर स्थित है। इस प्रकार चंद्रमा के ऊपर 10,000 योजन चारों और नक्षत्रों सहित संपूर्ण ग्रहों का मंडल स्थित है, जिसके आगे बुध, फिर उसके आगे शुक्र, उसके ऊपर मंगल, उसके ऊपर बृहस्पति और उसके ऊपर शनिचर स्थित है। उसके 1 लाख योजन ऊपर सप्तऋषियों का मंडल है, उसमें 7 सहस्त्र योजन ऊपर ध्रुव ग्रह है। भूमि के ऊपर तथा ध्रुव के नीचे भूलोक, भूवरलोक और स्वरलोक, यह तीनों लोक जानना चाहिए, जहां 1 कोटि योजन पर कल्पवासी ऋषि निवास करते हैं। ध्रुव लोक के ऊपर महलोक है, जहां वक्षमाना ब्रह्मा के 7 पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, कपिल, आसुरी, चोड़ू तथा पंचशिक निवास करते हैं। इनके ऊपर 2 लाख योजन के अंतर पर शुक्र स्थित है, तथा शुक्र से 2 लाख योजन नीचे बुध है। बुध से 10 लाख योजन ऊपर मंगल, और मंगल से 2 लाख योजन ऊपर बृहस्पति तथा उनसे उतने ही दूर पर शनिचर स्थित है। ये सातों ग्रह अपनी अपनी राशि पर स्थित हैं, जिनसे 11 लाख योजन के ऊपर सप्तऋषि स्थित हैं, तथा ध्रुव 13 लाख योजन ऊपर है। इस प्रकार जनलोक से आगे 4 गुनी दूरी पर अर्ध मार्ग में परलोक की स्थिति है, जहां पर वैद्यराज और दहाय रहित देवता है। इसमें 6 गुना दूरी पर सत्यलोक एवं ब्रह्मलोक जानो, वहां धर्म से तत्पर ज्ञानी ब्रह्मचारी भूलोक से जाकर निवास करते हैं, और में मुनि, देवता और सिद्ध रहते हैं, तथा स्वर्गलोक में 12 आदित्य, मरुत, 8 वसु और अश्विनी कुमार रहते हैं। हे व्यास जी, ये 7 महालोक तुमसे कहा, इसी प्रकार 7 पताल है। जैसे कैंट का फल ऊपर होता है और उसकी बाढ़ नीचे है, उसी प्रकार अंडकटा से सारा ब्रह्मांड चारों ओर से गिरा है। सब कुछ प्रधान महत्व ही व्याप्त है, जिसमें परमात्मा पुरुष की संख्या और नाग की सर्वथा ही अभाव है। इसी कारण वह अनंत नाम से प्रसिद्ध है। जैसे काष्ठ में अग्नि, तिलों में तेल, दूध में घी स्थित है, उसी प्रकार परमात्मा सब ब्रह्मांड में व्याप्त होकर स्थित है। जैसे बीज से वृक्ष प्रकट होता है, वैसे ही ब्रह्म शक्ति से सृष्टि उत्पन्न होती है। इस विषय में शिव जी कामना रहित हैं, और शिव संयोग से ही देवता आदि की उत्पत्ति होती है, तथा वह शिव जी ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नामों में प्रसिद्ध होते हैं, और उन्हीं से इस चार सारे जगत की उत्पत्ति और लय होता है। सब क्रियाओं के कर्ता वही शिव जी हैं। व्यास जी ने पूछा, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, अब आप मुझे यह बतलाइए कि ब्रह्मांड के ऊपर और भी लोक हैं क्या नहीं। सनत कुमार जी बोले, हे मुनिवर, ब्रह्मांड के ऊपर और भी लोक हैं। ब्रह्मालोक के ऊपर वैकुंठ लोक है, जिसमें परम शोभयमान विष्णु जी वास करते हैं। उसके ऊपर कामोर लोक है, मैं स्वामी कार्तिकेय जी, तथा उसके ऊपर उमा लोक है, जिसमें शिव भक्ति परम शोभित है। वह निर्विकार देवी शिवात्मिका है। उसे लोक के ऊपर सनातन शिवलोक है, जो सदा अविनाशी और सर्व शोभा संपन्न है। यहीं पर त्रिगुण से परे सबके स्वामी पार ब्रह्म शंभु महेश्वर विराजमान है, और जिसके ऊपर अन्य कोई लोक नहीं है। हाँ, शिवलोक के समीप ही गौलोक है, जहाँ शिव प्रिय सुलील लाखे गोमाता निवास करती हैं, और जहाँ शिव जी के आज्ञापालक श्री कृष्ण जी विराजमान है, तथा जहाँ शिव भक्ति द्वारा निर्मित वह लोक स्थापित है। हे व्यास जी, मैंने आपसे अद्भुत निराधार शिवलोक का वर्णन किया था। उसके अधिष्ठा ब्रह्मा, विष्णु आदि के लोकों का भी बतलाया, जो सर्वदा शिव जी के सेवक हैं। ऐसे वे परमात्मा निरंजन शिव देव है। इसके आगे ऊपर और नीचे जो लोग स्थित हैं, क्या उन्हें भी आप सुनना चाहते हैं? व्यास जी बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, अब आप मुझसे उसकी प्राप्ति का वर्णन कीजिए, जिससे कि प्राप्त होकर शिव भक्त फिर यहाँ नहीं आते। सनत कुमार जी बोले, हे पराशर के पुत्र व्यास जी, जो शुद्ध कर्म करने वाले तपस्वी शिव के पूजक हैं, वह तो सर्वदा वंदनीय है। तप के बिना तो कोई भी शिवलोक में नहीं जाता। शिव की कृपा का आदि कारण तो तप ही है। दुराद्रे शिव जी तप से ही साधनीय है। उनके लिए एकमात्र दुसाध्य तप की ही प्रधानता है। ब्रह्मा विष्णु भी तप में ही स्थित है। संपूर्ण देवता देवियों ने तप द्वारा ही दुर्लभ फल प्राप्त किया है। जिस भाव से तप किया जाता है, उनकी इस लोक में वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। सबका साधन रूप या तप 3 प्रकार का है, सात्विक, राजस और तामस। देवताओं, सन्यासी और ब्रह्मचारियों को सात्विक तप, और अन्य मनुष्यों को राजगुणी तथा राक्षसों और दुष्ट मुनियों को तमोगुणी तप करना कहा गया है। इसी प्रकार उनके 3 फल भी होते हैं, और जप, ध्यान तथा भक्ति से ही देवताओं की पूजा करनी चाहिए। सात्विक तप से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है, और वह इस लोक तथा परलोक में मनोवांछित सिद्धि को देने वाला होता है। कामना युक्त देह को सुख कर दिया जाने वाला तप राजस, और इस प्रकार मनोरथों की पूर्ति के लिए किया जाने वाला तप तामस, और धर्म बुद्धि से स्नान, पूजा, तप, होम, शुद्ध, शौच, अहिंसा, दान, शांति, दम, दया, चांद्रायन, यज्ञ और बावड़ी, कूप तथा श्रेष्ठ तीर्थ और आश्रम का निर्माण है। यह सब सात्विक तप है। बुद्धिमान जन इस श्रेष्ठ धर्म को शिव भक्ति में प्रयोग करते हैं। योगनाथ की यही उन्मनी धारणा है। रेचक, पूरक और कुंभक प्राणायाम
जिसमें नाड़ी का संचार होता है, उसी उक्त शुद्ध धारणा से सफल होती है। सिद्धियों की प्राप्ति का भी यही साधन है, जिसमें काष्ठवास्ता, मृतवास्ता और हरितावास्ता प्राप्त हो जाती है, और जो अनेक प्रकार की उपलब्धि और संपूर्ण पापों का नाशक कह गई है। इस अवस्था में अनेकों मनोहरी दृश्य जैसे नारीशया, पान वस्त्र, धूप, लेपन, तांबुल, भक्षण, ये 5 राजधैर्य विभूतियां प्राप्त होती हैं, और जिसमें हेमभात, ताम्रग्रह, रतनधेनु, वेद शास्त्र, पांडित्य, गीत, नृत्य, आभूषण, शंख, वीणा, मृदंग, गजेंद्र, छत्र, चामर, ये भोग प्राप्त रूप होते हैं। इनमें आसक्त हुआ अनुराग को प्राप्त होता है, और वही ज्ञानी विमोहित हो जाता है। उसी के संपूर्ण योनियों में भ्रमण करना पड़ता है, और कालांतर में कभी मनुष्य जन्म भी पा जाता है। यह जन्म स्वर्ग मोक्षदायक है। जो ऐसे मनुष्य जन्म को पाकर भी कल्याण नहीं करता, वह मरने के बाद भूत काल तक सोचता है। सब देवताओं और असुरों से भी मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। इस कारण यह जन्म पाकर ऐसा करें जिससे फिर नरक में ना जले। यदि ऐसा नहीं किया तो उसका मनुष्य जन्म पाना व्यर्थ है। इसमें भी जो ब्राह्मण होकर अपने कल्याण के कर्म नहीं करता, उससे बढ़कर मूर्ख कोई नहीं है। संपूर्ण द्वीपों में यह भारत भूमि कर्म भूमि है। यहाँ से एकत्र किया हुआ कर्म ही स्वर्ग तथा मोक्ष को देता है। यहीं जो कर्म किए जाते हैं वहीं स्वर्ग से भोगे जाते हैं। जब तक शरीर है तब तक धर्म कर लें, क्योंकि जब शरीर अस्वस्थ हो जाएगा तब किसी की प्रेरणा भी काम नहीं देगी। आयु के खंड खंड होकर उसके सामने से ही चले जाते हैं। फिर भी दिन रात्रि के उपदेश में भी कोई क्यों नहीं जागता? सहसी ऐश्वर्य भी क्यों खोता है, जब यह भी नहीं ज्ञात कि कब कौन मरेगा? सारे धन आदि को छोड़कर चला ही जाता है, तब मार्ग व्यय के लिए धन धान्य का दान क्यों नहीं करता? जिसके पास दान रूपी चबेना बंधा है वह सुख से धर्मलोक को जाता है, अन्यथा चबेना रहित प्राणी मार्ग में दुख पाता है। पुण्यशील को ही पद पद पर लाभ होता है। यह जानकर मनुष्यों को सर्वदा ही पुण्य करना योग्य है। पापों के त्याग से वह देवतापन धारण करता है। पापों से नरक प्राप्त होता है। शिव की शरण में जाने से घोर नरक नहीं देखना पड़ता। कुछ ही समय तक वे नरक में रहते हैं, पश्चात उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। जो शिव नाम तथा हर हर ऐसा नमोचरण करते हैं, उन्हें नरक तथा यमराज का कोई भय नहीं रहता। शिव नाम ही परलोक का चबेना है। शिव, यह 2 अक्षर का नाम ही मोक्ष को उपाय तथा सब पुण्यों को समूह है। शिव जी का यह नाम ही संसार के रोगों को एकमात्र शांत करने वाला है, अन्य कोई उपाय नहीं है। शिव भक्ति सर्वथा ही भक्ति मुक्ति प्रदायक है। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार जी, जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चारों इसी ईश्वर के अंग से उत्पन्न हुए, तब इनमें कोई नीच स्थान को प्राप्त कैसे हो गया? अब आप मुझे यह बताइए। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, मनुष्य को अपने स्थान से गिराने वाला उसका पाप है। इस कारण मनुष्य को चाहिए कि वह उत्तम स्थान को प्राप्त करे, उसकी रक्षा करे। जैसे ब्रह्मत्व से गिरकर क्षत्रियत्व को प्राप्त होता है, उसी प्रकार मूर्ख मनुष्य हजारों जन्मों तक अंधकार में प्रवेश करता है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह अधिक स्थान को पाकर उसका नाश न करे, और दुखों को पाकर भी वह उसकी रक्षा करे। ब्राह्मण का जन्म पाकर जो भोज्य अभोज्य को नहीं जानता, वह क्षत्रिय होता है। इसी प्रकार वैश्य कर्म का इच्छुक शूद्र वैश्य की योनि प्राप्त कर सकता है, तथा वैश्य अपने धन से विधि पूर्वक अग्नि होम कराकर शेषांत और भोजन कर क्षत्रिय योनि को प्राप्त करता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। इसी प्रकार क्षत्रिय भी संस्कार युक्त दक्षिणा सहित यज्ञों को करके अपने सभी क्षत्रिय धर्मों को पालन करते हुए अग्नि मंत्र से पवित्र आत्मा होकर ब्राह्मण हो जाता है। कर्म की यही महानता है। इनमें ब्रह्मात्म अति दुर्लभ है। यह मनुष्यों को बड़ी कठिनता से प्राप्त होता है, और इस ब्रह्मणात्म से सब कुछ तथा मोक्ष भी प्राप्त होता है। इसी कारण जैसे भी हो ब्राह्मण को श्रेष्ठ ब्रह्मात्म की रक्षा करनी चाहिए। व्यास जी बोले, हे मुनिवर, यह तो आपने कहा, अब आप मुझे संग्राम की महिमा का विस्तार पूर्वक सुनाइए। सनत कुमार जी बोले, क्षत्रिय जिस फल को संग्राम से में प्राप्त करता है, उस फल को अत्यंत दक्षिणा वाला अग्नि आदि योगियों को भी करके उनको नहीं प्राप्त कर सकता। क्षत्रियों को, शूरों को सेना में प्रवेश होकर युद्ध करना ही सब धर्मों का लाभ है। जो युद्ध में पराजित नहीं होता वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है, तथा उसे अश्वमेघों के फल भी प्राप्त होता है। यह क्षत्रिय चाहे राजा हो, चाहे राजपुत्र, सेनापति हो या कोई शूर, जो युद्ध में किसी शूरवीर क्षत्रिय से मारा जाता है वह अक्षय लोक को प्राप्त होता है। जब बड़े बड़े युद्धों में अस्त्रों से उसके रोम युद्ध करते हुए छिद जाते हैं, तो वह सर्व कामदायक अक्षय लोक को प्राप्त करता है। हे व्यास जी, विरासन, वीरशैया और वीर स्थान की स्थिति लोक में सर्वदा स्थिर रहती है। यह तो युद्ध में प्राण त्यागना सब वर्णों के लिए पुण्यदायक है, किंतु क्षत्रिय के लिए तो उसका विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है। युद्ध में सम्मुख आते हुए मरने की इच्छा करने वाले को, चाहे वह वेदांती हो या आताई हो या कोई ब्राह्मण ही क्यों ना हो, उसको मारने से वह ब्रह्म हत्यारा नहीं होता। परंतु ऐसे समय में जो पानी मांगता है उसे मारने योग्य को भी नहीं मारना चाहिए, और रोगियों को भी जो संग्राम भूमि में मारता है उसे ब्रह्म हत्या लगती है। क्योंकि रोगी, दुर्लभ, बालक, स्त्री, कृपण, अनाथ, निश्चल, जिसका धनुष टूट गया हो अथवा डोरी टूटी हो, ऐसे मनुष्यों को भी युद्ध में मारने से ब्रह्म हत्या लगती है। इसके विचार कर जो बुद्धिमान संग्राम प्रिय होता है वह अपने अन्य फलों को प्राप्त कर लोक परलोक में सुखी होता है।
व्यास जी बोले, हे मुनिवर, अब जीव के जन्म, उसके गर्भ स्थिति तथा वैराग्य को कहिए। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी सुनिए, सब शास्त्रों का सार रूप वैराग्य में संक्षेप में आपसे वर्णन करता हूँ, जिससे कब मनुष्यों का कल्याण होगा। जैसे पाक पात्र में अन्न पृथक है और जल पृथक तथा वह फिर अग्नि पर चढ़ाकर बनाया जाता है, तो वह अग्नि द्वारा शने शने जल को गर्म कर चारों ओर से पकाता हुआ 2 भागों में मैल पृथक और रस पृथक हो जाता है। वैसे ही 12 मलों से विभक्त हुआ शरीर उसमें 12 हो जाते हैं और वह रस देह में फैल जाता है, जिससे शरीर पुष्ट हो जाता है। वह 12 मैल कान, आंख, नाक, जीवा, दांत, लिंग, गुदा, मलाशय, कफ, पसीना, विष्ठा और मूत्र है। शरीर में एक हृदय कमल है जिसमें चारों ओर सब नाड़ियां बनी हुई हैं, जो सर्वहानी है। प्राण वायु उन नाड़ियों के मुख से इस सूक्ष्म रस को स्थापना करती हैं, फिर उसमें वह नाड़ियां प्राण वायुओं को पूर्ण करती हैं और फिर वह नाड़ियां चारों ओर चलती हैं। पश्चात वह रस नाड़ियों के मध्य में स्थिर होकर शरीर आत्मा द्वारा पकाया जाता है और जब तक पक जाता है तब उसके 2 पाक बनते हैं, एक त्वचा जिसमें सारा शरीर लिपट रहता है और दूसरा रुधिर। फिर रक्त, रोम, मांस से बाल, स्नायु, अस्थियां, मज्जा और नख उत्पन्न होते हैं। फिर मज्जा से विकृत होकर शुक्र अर्थात वीर्य प्राप्त होता है। इसी प्रकार भोजन का परिपाक कहा गया है और अन्न से वीर्य और वीर्य से देह बनता है। फिर वही स्त्री के रक्त में मिलकर कारण से युक्त जीव की उत्पत्ति होती है। वीर्य रथ का समुदाय कालेल कहलाता है, जो 5 रात्रि में बुद्ध के आकार को प्राप्त होता है और वही बुद्ध 7 रात्रि में मांसपेशी बन जाता है, जो 2 महीने में गर्दन, शरीर, दोनों कंधे, पीठ, छाती, पेट, हाथ, पैर, दोनों पाश, कमर और गात्र बनाता है। इन सब अंकुरों की संधियां हो जाती हैं। इसी प्रकार 4 महीने में यथाक्रम सब उंगलियां हो जाती हैं। 5 महीने में मुख, नासिका और कान हो जाते हैं। फिर दांतों की पंक्ति, नख प्रकट होते हैं और 6ठे महीने में कानों को छेद हो जाता है। 7वें महीने में गुदा, भेद, उपस्थ, इंद्रिय, नाभि तथा सब अंडों में संज्ञा हो जाती हैं। इस प्रकार यह जीव अंग प्रत्यंग से पूर्ण हुआ परिपक्व हो माता के पेट में जेवरी से लिपटा हुआ स्थित रहता है और वह माता के भोजन से 6 रसों को चुराकर प्रतिदिन बढ़ता है और जब इस प्रकार संपूर्ण शरीर बन जाता है तब वह स्मृति को प्राप्त हो सुख दुख, निद्रा और पूर्व किए हुए कर्मों की स्वप्नवत जानता है। तब वह जानता है कि मरने के पश्चात मैं फिर पैदा हुआ और पैदा होकर फिर मरा तथा इस प्रकार मुझे अनेक योनियां देखनी पड़ी, परंतु अब उत्पन्न होकर मैं इस शरीर से समस्त कल्याण के ही कार्य करूंगा, जिससे फिर गर्भ में ना आना पड़े। अब मैं शिव ज्ञान को अन्वेषण करूंगा। इस प्रकार वह मोक्ष को स्मरण करता है और जैसे पर्वत से दबा हुआ कोई पुरुष दुख से वहां पड़ा रहता है, वैसे ही उसे जेल से लिपटा हुआ जीव दुख में वहां स्थित रहता है। वह गर्भ के जल से शीतांग होकर निरंतर व्याकुल होता है और जैसे लोह कलश में रखे पदार्थ को अग्नि पकाती है, वैसे ही गर्भ कुंड में पड़े जीवात्मा को जठराग्नि पकाती है और जैसे सुई लाल कर छेद और घोर दुख हो, वैसे ही गर्भाशय स्थित जीव का दुख लगता है। मनुष्य को जैसा अति घोर दुख गर्भवास में मिलता है, वैसा अति घोर दुख उसे कहीं नहीं मिलता। सभी पापियों को यह अति घोर दुख मिलता है, जो उसके लिए बड़ा ही संकटदायक है। परंतु जो धर्मात्मा होते हैं वह 7वें महीने तक ही सुख दुख पाते हैं, क्योंकि वह 7वें महीने में ही जन्म पा जाते हैं। इसी प्रकार पापियों की योनि यंत्र के पीड़न से भी गर्भ में अत्यंत कष्ट प्राप्त होता है, परंतु धर्मात्माओं को नहीं। योनि यंत्र द्वारा वह ईख के समान पैर दिया जाता है और जब कहीं निस्सार हो वह बड़े संकट में शीर पर पाप मुद्र से ताड़ित हुआ बाहर निकलता है, जो शरीर विष्ठा मूत्र से शीतांग मात्र विख्यात होता है, जिसमें 365 पेशियां तथा 3.5 करोड़ रोंगटे होते हैं। इसमें 3.5 करोड़ स्थूल और सूक्ष्म नाड़ियां होती हैं, जो दिखाई और नहीं भी दिखाई पड़ती हैं। इसके 32 दांत और 20 नख होते हैं। इस प्रकार ये पूरा शरीर कफ, चर्बी, महारक, मज्जा, आधा पाव, वीर्य और 1000 पल मांस वाला होता है और जिसमें रक्त, पल तथा मूल मात्र 4 अंगुलियां होती हैं। विश्व विधात्माओं को यह भी अनित्य शरीर मिलता है, जो उनके कर्मों के हर बंधन से बंधा होता है। सनत कुमार जी बोले, हे महामुनि व्यास जी, अब मैं शरीर की अपवित्रता और स्वभाव का महत्व कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। यह रज वीर्य से उत्पन्न हुआ शरीर महा अपवित्र है, जिसमें नित्य विष्ठा और मूत्र भरा रहता है। जैसे विष्ठा से पूर्ण भरा हुआ घड़ा पवित्र नहीं है, वैसे ही शुद्ध करने पर भी यह शरीर शुद्ध नहीं है। बहुत पवित्र तथा हवी आदि से भी प्राप्त होकर क्षण मात्र में ही यह फिर अपवित्र हो जाता है। तब इससे अपवित्र दूसरा क्या होगा? कुशाओं से इसे कितना भी सींचो पर यह अंगारे के समान निर्मल हो सकता है। इन देह के मल के स्रोतों से मल निकालकर हाथ को मिट्टी तथा जल से शुद्ध तो करते हैं, परंतु शरीर का अव्यय हाथ कभी अपवित्रता से अलग नहीं हो सकता। जैसे स्वभावतः काली वस्तु कभी किसी उपाय से श्वेत नहीं हो सकती, वैसे ही इस शरीर को कितना भी धोएं यह निर्मल नहीं हो सकता। इस पर भी संसार अपनी दुर्गंधी को सूंघकर, अपने मल को देखकर और नासिका को पीड़ा देखकर भी वैराग्यवान नहीं होता। हाँ, मुंह की यह महामहिमा। तब भला जो मनुष्य अपने शरीर की दुर्गंध से वैराग्यवान नहीं होता, तो उसे वैराग्य का क्या उपदेश दिया जाए?
गंधरायपन से इसकी शुद्धि कहाँ है? गंगा जी के जल से इसे शुद्ध होना है, परंतु क्या दुष्टात्मा तीर्थों के स्नान अथवा तपों से कभी शुद्ध हो सकती है? क्या तीर्थ में धोई हुई कुत्ते की पूंछ कभी शुद्ध हो सकती है? जो अंतः स्वभाव का से ही दुष्ट है, ऐसा पुरुष चाहे अग्नि में ही क्यों ना प्रवेश करे, उसे स्वर्ग अपवर्ग कदापि नहीं मिल सकता। चाहे देह भले ही भस्म हो जावे, वह जन्म भर गंगा जल से अथवा मिर्ची या पर्वता से ही भली भांति स्नान करे, परंतु वह कदापि शुद्धता को नहीं प्राप्त कर सकता। उसे किसी भी श्रेष्ठ फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो कहता है कि गंगा आदि तीर्थों में मत्स्य आदि रहते हैं, देवालयों में पक्षी गण निवास करते हैं, ऐसा जिनका भाव है, उसे भावहीन को तीर्थ स्नान और दान से क्या? सब कार्यों में भाव की शुद्धता ही कही है। जब तक काम, क्रोध और लोभ की चिंता मन में व्याप्त है, तब तक शांति कहाँ? शांति तो एक भाव से प्राप्त होती है, तभी जीव शुद्ध होता है। यदि जीव इस प्रकार एकत्व भाव को प्राप्त हो और होम तथा स्तुति करता हुआ मरे, तो विज्ञान की प्राप्ति से शीघ्र ही यज्ञादिकों के लोकों को प्राप्त कर शुद्धि को कर पाता है। वैराग्य रूपी मृतिका और ज्ञान रूपी जल से अविद्या और राग रूपी विष्ठा मूत्र के लेप से दुर्गंध की शुद्धता होती है, अन्यथा यह देह तो स्वभावतः अपवित्र है, केवल केले के समान चिकनी त्वचा मात्र और निसार है। जब इसके भोगों के भाव से शांत हो, संसार का उल्लंघन करे, तब कहीं जीव मुक्त हुए। अन्यथा मनुष्य का अज्ञान दोष ही तो उसे अनेक कर्मों के वश से अत्यंत तृषदायक जन्म का दुख देता है। करोड़ों ग्रंथों ने जिस बात को कहा है, उसको मैं आधे श्लोक में ही यह कह देता हूँ, यह मेरा है, ये मेरा नहीं है। यही दुख का मूल और सुख का कारण है। परंतु ममता सहित होकर संसार बंधन में बंधे हुए सैकड़ों और हजारों राजाओं को संसार से मुक्ति प्राप्त होकर परलोक प्राप्त हुआ। योनि यंत्र की पीड़ा से मूर्छित जीव की स्मृति तो नष्ट हो जाती है, फिर महायुग ब्रह्मा संसार की वायु के लगने से घोर ज्वर उत्पन्न होता है, जिससे जीव सम्मोहित हो फिर स्मृति नष्ट कर जाता है, और तब स्मृति के नाश से उसे पूर्व कर्मों की याद नहीं रहती और उसे शीघ्र ही इस जन्म की अनुरुक्ति हो जाती है। फिर यह मूर्ख जीव वास्तविक कर्तव्य से विमुख हो जाता है और यहाँ तक कि वह स्वयं को भी भूल परम देवता परमेश्वर को भी कुछ नहीं जानता। फिर तो यह जीव इतना संसारी हो जाता है कि कानों में रहते हुए भी अपने कल्याण को नहीं सुनता और देखने में समर्थ नेत्रों के रहते हुए भी अपने कल्याण को नहीं देखता। इस प्रकार यह गर्भ में याद की हुई बातों को भूल लोभ में फंसकर अत्यंत कष्ट पाता है। बाल्य अवस्था में इंद्रियों के रहते और इच्छा करते हुए भी कुछ करने और दुखों के छूटने के लिए उपाय करने में सामर्थ्य नहीं होता। दांत निकलने का कष्ट भोगता है और इसी प्रकार बाल ग्रहों से भी कितनी ही पीड़ाएं प्राप्त करता है। कहीं भूख से व्याकुल हो रो रो कर स्थित रहता है और कभी कभी मोदिकों से वहां बालक विष्ठा और मूत्र आदि का भक्षण कर लेता है। फिर कुमार अवस्था में कानों की पीड़ा से कष्ट पाता है और माता पिता के साधनाकुल को अक्षरों का अभ्यास करने में अनेकों दुख पाता है। बाल्यावस्था के भोग जिन्हें यह देखते हुए भी नहीं पाता और उस मूर्ख बुद्धि वाले जीव को किंचित कल्याण नहीं मिलता। इंद्रियों की वृत्तियों और कामादिक रोग तो उसे और पीड़ित कर देते हैं और युवावस्था में भी सुख कहाँ। मोह से अनुरुक्त युवावस्था में मनुष्य को ईर्ष्या से तो और भी दुख होता है। जैसे कीड़ों द्वारा काटे हुए वानर को खिजली के संताप से दशा होती है, वैसे ही स्त्रियों में आसक्त होने वाले की दशा होती है और स्त्रियों में आसक्त होने वाला को तो सुख कदापि नहीं मिलता। किंतु पंचूड़ा अप्सरा तो है कि समस्त दोषों का पात्र स्त्रियां हैं, उनमें अधिक सुख कदापि नहीं है। विष्ठा और मूत्र के त्याग से जैसा सुख होता है, वैसे ही सुख स्त्रियों में भी है, किंतु मूर्ख उल्टा ही समझते हैं। फिर बाल सफेद हो जाते हैं, शीर हिलने लगता है, शरीर शिथिल हो जाता है और इस प्रकार बुढ़ापा उसको जर्जर कर देता है। तब इस जर्जरित अवस्था को देखकर भी जो इस शरीर से अनुराग करे, उसे बढ़कर मूर्ख कौन है? क्योंकि जराग्रस्त मनुष्य तो पुत्र, भाई, बंधु और कठोर वृद्धियों से भी तिरस्कृत रहता है। इस प्रकार बुढ़ापा हुए मनुष्य के लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की साधना करना सर्वथा ही कठिन हो जाता है। अतएव युवावस्था में धर्म करना ही योग्य है।
छोड़ूंगा नहीं मैं, दुर्गा ने भेजा ना, ऐसे नहीं भेजा, दुर्गा ने जोड़ के भेजा होगा तो कम नहीं है वो भी बाबा की तरह नहीं है, कहती कुछ है तो कुछ और नहीं करती, भेजा जा कुछ और ही दिया, पता तो आपको खाने का क्या होगा, भाई के हाथ चढ़ेंगे अपने करवा लेंगे, हो गया। प्यार से स्वीकार मेरे जीवन को भी ऐसे ही करते, लोटस बच्चे लोटस, अच्छा उसके बाद बच्चे लोटस आ रहे तो इस सबको जैस्मिन माला वाला अर्पण नहीं करी तूने बच्चे, बुढ़ापा आ गया सोम को भी ना, कुछ सालों के अंदर बुढ़ा हो जाएंगे, अभी तक पहले सब कुछ हो जाता, जैस्मिन का और तीना में देखिए आपसे निकाल इसी पे डाल दे नाले का के बाद सोचते मुश्किल कौन डालता है, जगह का पहुंचती हम पहुंच लेते, बाबा मैं सोच रहा हूँ प्रार्थना शुरू कर लेते हैं, चीज लगेगा फॉर्म लगेगा महादेव को ना कमल दे रहा हूँ, तो उनसे ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सबका जीवन भी ना कमल के समान ही हो जाए, ताकि कहीं पे भी रह के अपने आप को बनाए रखें लोग। बाबा के 108 नाम करते हैं, तब तक श्रृंगार करते रहेंगे, प्रार्थना करके बहुत पुत्र हमें ना तो एक बच्चा ये फल ले लो, हर तरह के फल काटो, तो भी भोग में देते हैं बाबा को, सब उल्टे सीधे काम करते हैं सारे, कुछ फल काटेंगे बाबा को आज भोग में वो भी देंगे, हाँ सुंदर से लगाइयो ताले, पहले बता रहा हूँ तो आपकी बात में गड़बड़ की ना, तेल को ही लाऊंगा आपकी बात में, तो इतना इतना काटो, माला बनाए, माला बना दो, हाँ पहले कल 108 नाम अंडर 8 तो आपके करते हैं पहले, हाँ अभी देखो लग रहा है ना, अब जब आरती देख बनोगे तभी होगा ना, बेस तैयार होगा, थोड़ा सा ऐसे ये अरे वाह थोड़ा सा बड़ा चले बता बाबा प्रार्थना शुरू करते हैं। साई सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की बाबा गुरु पूर्णिमा, आप जैसा गुरु सदगुरु पाकर धन्य है जीवन, कैसे मार्ग को अनुसरण कराते हो, कैसे दिशा देते हो, कैसे बिना कहे सब कामों की तैयारी कर लेते हो, आज हम सब आपके चरणों में समर्पित हैं, कुछ बच्चे यहाँ उपस्थित हैं कुछ नहीं है, सब अपने भाव भक्ति पूर्ण में जितना से भी है कर रहे हैं। अब करना क्या है, करना ये कि अब हम यहां से आगे की यात्रा, आपका श्रृंगार, सभी रूपों की तैयारी, हर बच्चा लगा हुआ है,
हम आपके 108 नामों का अनुष्ठान शुरू करते हैं। 108 नाम आपके जप कर गणेश आवाहन करेंगे। गणपति आओ पूजन करके उसके बाद आपको बुलाएंगे। आप ग्रहण स्थान लेंगे तो हम आगे चलना शुरू करेंगे। धीरे 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 आपकी लीलाओं का गायन शुरू हो जाएगा। बीच बीच में भोग, 56 भोगों की तैयारियां, शाम को पालकी, फिर आपको भोग अर्पण, कुछ भजन, शेष। इस सारे मार्ग में हमसे त्रुटि हो सकती है, गलतियां हो, हमें क्षमा करना साईं, पर हम सब पे दया करना, दया करना, दया करना, दया करना। आपके नामों को श्री गणेश कहते हैं। सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे श्रीमत्परब्रह्म गुरुं स्मरामि श्रीमत्परब्रह्म गुरुं नमामि श्रीमत्परब्रह्म गुरुं यजामि श्रीमत्परब्रह्म गुरुं भजामि ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं सद्गुरुं तं नमाम्यहम्। ॐ श्री साईनाथाय नमः। ॐ लक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ कृष्ण राम शिव मारुत्यादिरूपाय नमः। ॐ शेषशायिने नमः। ॐ गोदावरी तटशिलधिवासिने नमः। ॐ भक्तहृदालयाय नमः। ॐ सर्वधन्निलयाय नमः। ॐ भूतावासाय नमः। ॐ भूतभविष्यद्भाववर्जिताय नमः। ॐ कालातीताय नमः। ॐ कालाय नमः। ॐ कालकालाय नमः।
मर्त्याय नमः। ॐ मर्त्याभयप्रदाय नमः। ॐ जीवाधाराय नमः। ॐ सर्वाधाराय नमः। ॐ भक्तावसनसमर्थाय नमः। ॐ भक्तावनप्रतिज्ञाय नमः। ॐ अन्नवस्त्रदाय नमः। ॐ आरोग्यक्षेमदाय नमः। ॐ धनमाङ्गल्यप्रदाय नमः। ॐ हृद्दिसिद्धिदाय नमः। ॐ पुत्रमित्रकलत्रबन्धुदाय नमः। ॐ योगक्षेमवहाय नमः। ॐ आपद्बन्धवाय नमः। ॐ मार्गबन्धवे नमः। ॐ भुक्तिमुक्तिस्वर्गापवर्गदाय नमः। ॐ प्रियाय नमः। ॐ प्रीतिवर्धनाय नमः। ॐ अन्तर्यामिणे नमः। ॐ सच्चिदात्मने नमः। ॐ नित्यानन्दाय नमः। ॐ परमसुखदाय नमः। ॐ परमेश्वराय नमः। ॐ परब्रह्मणे नमः। ॐ परमात्मने नमः। ॐ ज्ञानस्वरूपिणे नमः। ॐ जगत्पित्रे नमः। ॐ भक्तानां मातृधातृपितामहाय नमः। ॐ भक्ताभयप्रदाय नमः। ॐ भक्तपराधीनाय नमः। ॐ भक्तानुग्रहकातराय नमः। ॐ शरणागतवत्सलाय नमः। ॐ भक्तिशक्तिप्रदाय नमः। ॐ ज्ञानवैराग्यदाय नमः। ॐ प्रेमप्रदाय नमः। ॐ संशयहृदयदौर्बल्यपापकर्मवासनाक्षयकराय नमः। ॐ हृदयग्रन्थिभेदकाय नमः। ॐ कर्मध्वंसिने नमः। ॐ शुद्धसत्त्वस्थिताय नमः। ॐ गुणातीतगुणात्मने नमः। ॐ अनन्तकल्याणगुणाय नमः। ॐ अमितपराक्रमाय नमः। ॐ जैने नमः। ॐ दुर्धर्षाय
त्रिलोकेषु अभिघातगतये नमः। ॐ अशक्यरहिताय नमः। ॐ सर्वशक्तिमूर्तये नमः। ॐ स्वरूपसुन्दराय नमः। ॐ सुलोचनाय नमः। ॐ बहुरूपविश्वमूर्तये नमः। ॐ अरूपाव्यक्ताय नमः। ॐ अचिन्त्याय नमः। ॐ सूक्ष्माय नमः। ॐ सर्वान्तर्यामिणे नमः। ॐ मनोवागतीताय नमः। ॐ प्रेममूर्तये नमः। ॐ सुलभदुर्लभाय नमः। ॐ असहाय सहायाय नमः। ॐ अनाथनाथ दीनबन्धवे नमः। ॐ सर्वभारभृते नमः। ॐ अकर्मानेककर्मसुकर्मिणे नमः। ॐ पुण्यश्रवणकीर्तनाय नमः। ॐ तीर्थाय नमः। ॐ वासुदेवाय नमः। ॐ सताङ्गतये नमः। ॐ सत्परायणाय नमः। ॐ लोकनाथाय नमः। ॐ पावनानघाय नमः। ॐ अमृतांशवे नमः। ॐ भास्करप्रभाय नमः। ॐ ब्रह्मचर्यतपश्चर्यादिसुव्रताय नमः। ॐ सत्यधर्मपरायणाय नमः। ॐ सिद्धेश्वराय नमः। ॐ सिद्धसङ्कल्पाय नमः। ॐ योगेश्वराय नमः। ॐ भगवते नमः। ॐ भक्तवत्सलाय नमः। ॐ सत्पुरुषाय नमः। ॐ पुरुषोत्तमाय नमः। ॐ सत्यतत्त्वबोधकाय नमः। ॐ कामादिषड्वैरिध्वंसिने नमः। ॐ अभेदानन्दानुभवप्रदाय नमः। ॐ समसर्वमतसम्मताय नमः। ॐ श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। ॐ श्रीवेङ्कटेशरमणाय नमः। ॐ अद्भुतानन्तचर्याय नमः। ॐ प्रपन्नार्तिहराय नमः।
ॐ संसार सर्वदुःखक्षयकराय नमः। ॐ सर्वविद् सर्वतोमुखाय नमः। ॐ सर्वान्तर्बहिः स्थिताय नमः। ॐ सर्वमङ्गलकराय नमः। ॐ सर्वाभीष्टप्रदाय नमः। ॐ समरससन्मार्गस्थापनाय नमः। ॐ श्री समर्थ सद्गुरु साईनाथाय नमः। गणेश वंदना, गणेश वंदना दो प्रॉपर। उसके बाद पुत्र आज भोग बनाने नहीं हमने हैं? क्या नहीं बनी? अब आप यहाँ पे क्या बनाए कौन? अच्छा छोटा बच्चा जान के हमको ना तो अच्छा पुत्र जी अभी मेरे को फटाफट से फेवर ये करते हैं, वो खाली करते हैं जगह और टोपियां लेके लानी शुरू करें भोग के लिए। हाँ बेटे जी खाना आइए। चलो पुत्र। हाँ सोम जी किसी को दे दो करने को। किसने कहा? छोटा बच्चा जान के हमको ना पकड़ा ना ले। नींद आ गई? कोई काम तो अपने साइड से त्रिशूल लगा ले, ठीक है? उसके बाद पूजन में आने से मत्था टेकेंगे। हाँ बेटे ये जगह खाली करें, ये फूल दे दो इधर इधर। बाबा की जो थाली है ये गुड़िया धारी थाली यहाँ कर देते हैं इस साइड। चलो पुत्र अप्पा रे अप्पा रे अप्पा साईं अप्पा। ये हाँ अगर इसको इस्तेमाल करना हो तो पुत्र सिर्फ मैट डाल देना प्लीज। पुत्र ढोलक लिया, फटाफट ढोलक दे दो। तो किसने बोला मना किया मैंने? ओल्ड एज तू बड़ा जवानी वाले काम कर रहा बुड्ढे। जा हम दो बुड्ढे एक साथ मिलकर कुछ नहीं करेंगे। नहीं नहीं पुत्र वो चम्मच वाला काम तो किसी बच्चे को दिया था भाग ही गया वो। चलो बाबा। सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु
बेटा थाली अलग। गणेश शरणम शरणम गणेश, गणेश शरणम शरणम गणेश, साई शरणम शरणम साई, साई शरणम। पावन रामा परम दयाल, तारक रामा सीता रामा दुष्ट संहार, जय जय राम करुणानंद, हरे हरे राम ज्योति स्वरूप, सद्गुरु रामा, हरे राम जय जय, हरे राम जय जय, गुरु राम जय जय, श्री राम जय जय, सीता राम जय जय, हरे राम जय जय, हरे नारायण हरे नारायण, सीता राम भज गोविंदम, श्री हरि विष्णु राधा कृष्ण, श्री हरि केशव गौरी शंकर, श्री हरि रंगा, श्री हरि रंगा गौतम बुद्धा, श्री हरि वामन, श्री हरि वामन नानक गुरु जी, श्री हरि राघव, श्री हरि राघव जैन महावीर, श्री हरि माधव, हरे नारायण साई प्रभु जी, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवत वासुदेवाय, ओम नमो भगवत साईनाथाय, जय परमात्मा जय, जय निराकार जय, जय ओंकार जय, जय प्रपंचाकार जय, जय सत्य स्वरूप जय, जय साक्षी भूत जय, जय अंतर्यामी जय, जय सच्चिदानंद जय, ओम नमो बाबा, 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 नमो बाबा। गणेश शरणम शरणम गणेश, सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज। राजा, जो बच्चे सो रहे हैं ना, जैसे कुर्सी पे बैठे बैठे सो रहे हैं, कोई बोल नहीं रहे हैं, अपने सीरियस भी बच्चे हैं, तो बाहर से ना वो जो दूध की टोकरियां वो अंदर ले आए, तो हम यहाँ पे शुरू करेंगे ना। आप सो रहे थे कुर्सी पे? अच्छा अच्छा अच्छा, लाइक वाइज, ओके ओके, एक दूसरे को बहुत लाइक करते हैं दोनों, राइट? पुत्र जी, वो जो दिए हैं वो इधर कर दे, दोनों बड़े दिए उनको प्रज्वलित करेंगे। ये दोनों दियों को सेट कर दें बच्चे, बिल्कुल यहाँ पे। वो नमकीन बाहर निकाल दें, ये ब्राह्मण देवता बहुत मारेंगे मुझे। हाँ,
इस साइड रख दे बच्चे फिलहाल यहाँ पे, क्योंकि अच्छा वहां जो दिए जलने हैं वो ला रहे हैं, उससे 1 फीट आगे करके लगाने हैं उन्हें, ताकि पीछे से भी रास्ता और आगे से भी रास्ता हो। हाँ पुत्र, बाबा के वहां से 1 फीट आगे रखने हैं और पीछे की 2 डबल, फिर आगे की डबल। हाँ उल्टा करें, 1 फीट आगे, खिड़की से 1 फीट आगे। हाँ एंड से पुत्र, एंड से शुरू कर, और 1 फीट आगे रखना प्लीज, ताकि पीछे जाने की जगह हो। नहीं नहीं उधर से नहीं, बैक साइड से मिला दे, मिला दे, पीछे मिला दे। नहीं इधर नहीं मेरे बच्चे, लेफ्ट भी पूरा मिला दे। हाँ हाँ, और 1 फीट आगे आपकी तरफ, 1 फीट और बस, ताकि बाबा के पास अगर जाना हो, बाकी बाबा का श्रृंगार भी होना है। ट्रेड बार आया हमें क्यों हंस रहा? मैं बाबा को हने नहीं बोल सकता, मेरी उसकी वैसी नहीं बनती। आप दोस्ती कर रहा हूं तो आप लोग हंस रहे हो, बताओ यार क्या वैसे क्यों करते हैं। चलो बाबा का आवाहन करते हैं पुत्र, बाबा को बुलाते हैं। रेडी? चलो बाबा रेडी? गाइस एंड गाइजम, स्वागतम बाबा, सुस्वागतम बाबा, स्वागतम बाबा, सुस्वागतम बाबा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम बाबा, हो स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम बाबा, स्वागतम बाबा, सुस्वागतम बाबा, स्वागतम बाबा, सुस्वागतम बाबा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम बाबा, ओ स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम बाबा, स्वागतम बाबा, सुस्वागतम बाबा, स्वागतम बाबा, सुस्वागतम बाबा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम बाबा, ओ स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम बाबा, स्वागतम बाबा, सुस्वागतम बाबा, स्वागतम बाबा, सुस्वागतम बाबा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम बाबा, ओ स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम बाबा, स्वागतम बाबा, श्री स्वागतम बाबा।
सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। बेटे सिर्फ दो, फर्स्ट डबल एंड देन सिंगल डबल। पहले दो हाइट डबल डबल। अब बड़े संतों के साथ होता है ऐसा राजा, दैट्स फाइन। ओके, अभी पुत्र ये ढोलक लेके मेरे को बाबा का ग्रंथ दे दो, हम साई सच्चित्र पढ़ना शुरू करेंगे। जब भोग आएगा तब कर लेंगे, दैट्स ओके। बेटे ये ले लीजिए, ढोलक ले लीजिए बेटे, ढोलक वहां रख दीजिए। करण बेटे साई सच्चित्र देना बेटा, ये वहां रख दीजिए। ये हेलो करण सिंह वहां रख दीजिए। माता जी आपके स्वामी को चाय चाहिए, दे दीजिए। नहीं, स्वामी को पहले दे दीजिए, 4 बजे सुना चुके हैं मेरे को। ये देखो संत महापुरुष भी आए हैं बिना चीनी की चाय वाले। प्रभु क्यों मजाक कर रहे हो? आए हाय, काला चश्मा लगा के डोरे पा रहे हो, आ जाओ। सही है, सही है, सही लग रहा है। कवि सूरदास, महाकवि सूरदास। बैठो बैठो बैठो, मैं माता शुरू करूंगा पूरे इसमें। इससे पता लगता है बेटे बिल्कुल बिल्कुल निकम्मे बच्चे हैं मेरे पास, हर चीज बतानी पड़ती है। इट इज यूजुअली नॉट एवरीथिंग इज यूजुअली, सम थिंग्स आर अनयूजुअली। मिठाई तो बंटवाता हूं तेरी मैं। हाँ, मिठाई जब होगी तेरी दम के पिटाई, तब बटेगी तेरे नाम की मिठाई। अब तब तुझे बताएगी तेरी लुगाई, तब तू बोलेगा हाय हाय राम दुहाई। आइए, कोई काम कर रहा है, होल्ड पुत्र, सभी महापुरुष उठ के जाएं, जाओ बाबा के चक्कर लगा के सब जाओ जाओ, लेके आओ बारी बारी, सब बारी बारी सिर पे लेके जाइए। आप महापुरुषों में नहीं आते? कितने साधारण है वो दिख ही रहा हमारे को। चलिए प्रभु जी आप भी जाए ना, आप क्यों बैठे हैं? अच्छा आप भी साधारणों में आते हैं? चले, वो डॉक्टर साहब किधर है? अबे यार चले। साईं राम साईं राम साईं राम साईं। बेटे हेलो, पीछे भी लोग आ रहे हैं, पिताजी को भूल गया। साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम साईं साईं राम साईं साईं राम साईं राम साईं राम साईं साईं राम 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 साईं साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम। जाइए, साईं राम साईं राम साईं साईं राम 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 साईं राम साईं राम साईं साईं। सच्चिदानंद सतचित आनंद सतनाथ महाराज की जय। बेटे आदित्य चोपड़ा, बेटे हेलो, ये बाबा को उठाना है क्या?
बाबा के यहाँ पे चले। आपके स्वामी भाग गए बेटे? हाँ, मैं ब्राह्मण नहीं हूं ना। चलो। अरे बाप रे, कप को रखने के लिए भी जिप लॉक में डालते हैं, गीले हो जाएंगे। अच्छा, ये भी चक्कर है। चलो बेटे, इसके ऊपर हमने डेकोरेट करना है कुछ सुंदर से। मैं आती है, मैं पहले पढ़ेगी। हाँ, तो बाबा का पहले अध्याय पढ़ते हैं, हाँ, फिर शुरू करते हैं। चाय मिल गई? आप सामने रखिए। मेरी परमिशन से ली थी आपने? नहीं, आज नहीं पीनी। नहीं, दूसरा। ब्राह्मण जो मर्जी कर लो, खाना पीना ढूंढ नहीं सकते, सस्ता ढूंढ लेता है। साई सचरित्र अध्याय 1 वंदना। गेहूं पीसने वाला एक अद्भुत संत गेहूं पीसने की कथा तथा उसका तात्पर्य। पुरातन पद्धति के अनुसार श्री हेमाडपंथ से साई सचरित्र का आरंभ वंदना द्वारा करते हैं। प्रथम श्री गणेश को साष्टांग नमन करते हैं, जो कि कार्य को निर्विघ्न समाप्त कर उसको यशस्वी बनाकर कहते हैं श्री साई ही गणपति हैं। फिर भगवती सरस्वती को, जिन्होंने काव्य रचना की प्रेरणा दी, और कहते हैं श्री साई भगवती से भिन्न नहीं है, वह स्वयं ही अपना जीवन संगीत बयान कर रहे हैं। फिर ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जो क्रमशः उत्पत्ति, स्थिति और संहार करते हैं, और कहते हैं श्री साई और भी अभिन्न है, स्वयं ही गुरु बनकर भव सागर से पार उतार देंगे। फिर अपने कुल देवता श्री नारायण आदिनाथ की वंदना करते हैं, जो कि कोंकण में प्रगट हुए। कोंकण वह भूमि है जिसे श्री परशुराम जी ने समुद्र से निकालकर स्थापित किया। तत्पश्चात कुल के आदि पुरुषों को नमन करते हैं। फिर भारद्वाज मुनि के गोत्र में जिनको जन्म हुआ, पश्चात ऋषियों को जैसे याज्ञवल्क्य, भृगु, पराशर, नारद, वेद व्यास, सनक, सनंदन, सनत कुमार, शुक, शौनक, विश्वामित्र, वशिष्ठ, वामदेव, जैमिनी, वेशपायन, रविंद्री इत्यादि आधुनिक संत जैसे निवृत्ति, ज्ञानदेव, सोपान, मुक्ताबाई, जनार्दन, एकनाथ, नामदेव, तुकाराम, कान्हा, नरहरि आदि को नमन करते हैं। फिर अपने पितामह सदाशिव, पिता रघुनाथ और माता को, जिनकी बचपन में ही गत होगी। फिर अपनी चाची को, जिन्होंने उनका भरण पोषण किया, अपने प्रिय ज्येष्ठ भ्राता को नमन करते हैं। फिर पाठकों को नमन करते हैं, जिनसे उनकी प्रार्थना है कि वे एकाग्र होकर कथा मृत का पान करें। अंत में श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज को, जो कि दत्तात्रेय के अवतार, उनके आश्रय दाता है, जो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या का बोध कराकर समस्त प्राणियों में एक ब्रह्म की विराधि की अनुभूति कराते हैं। सर्व श्री पराशर, व्यास और शंकिल्य आदि के समान भक्ति के प्रकारों का संक्षेप में वर्णन कर अब ग्रंथकार महोदय निम्नलिखित कथा प्रारंभ करते हैं। गेहूं पीसने की कथा। सन 1910 में मैं एक दिन प्रातः काल श्री बाबा के दर्शनार्थ मस्जिद में गया। वहां का विचित्र दृश्य देख मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। साईं बाबा मुंह हाथ धोने के पश्चात चक्की पीसने की तैयारी करने लगे। उन्होंने फर्श पर एक टाट का टुकड़ा बिछा, उस पर हाथ से पीसने वाली चक्की रखी। उन्होंने कुछ गेहूं डालकर पीसना प्रारंभ कर दिया। मैं सोचने लगा, बाबा के चक्की पीसने का क्या लाभ? उनके पास तो कोई है भी नहीं। वे अपना निर्वाह भी भिक्षावृत्ति द्वारा करते हैं। अतः घटना के समय उपस्थित वहां लोगों की भी ऐसी ही धारणा थी, परंतु उनसे पूछने का एहसास किसे था? बाबा के चक्की पीसने का समाचार शीघ्र ही सारे गांव में फैल गया। उनकी ये विचित्र लीला देखने के हेतु नर नारियों की भीड़ मस्जिद की ओर दौड़ पड़ी। उनमें से 4 निंडेर स्त्रियां भीड़ को चीरती ऊपर आईं और बाबा को बलपूर्वक वहां से हटाकर उनके हाथों से चक्की का खूंटा छीनकर तथा उनकी लीलाओं का गायन करते हुए उन्होंने गेहूं पीसना प्रारंभ कर दिया। पहले तो बाबा क्रोधित हुए, परंतु फिर उनका भक्ति भाव देख वे शांत होकर मुस्कुराने लगे। पीसते पीसते उन स्त्रियों के मन में ऐसा विचार आया कि बाबा के ना तो घर द्वार है, ना कोई बाल बच्चे हैं, ना कोई देखरेख करने वाला ही है। वह स्वयं भिक्षावृत्ति द्वारा ही अपना निर्वाह करते हैं। अतः उन्हें भोजन आदि के लिए आटे की क्या आवश्यकता है?
बाबा तो परम दयालु हैं, हो सकता है ये आटा हम सब लोगों में ही वितरण कर दें। इन्हीं विचारों में मग्न रहकर गीत गाते गाते उन्होंने सारा आटा पीस डाला और अपना अपना भाग लेकर वहां से जाने को उदित हुई। अभी तक शांत मुद्रा में निमग्न बाबा तक्षण ही क्रोधित उठे और उन्हें अपशब्द कहने लगे। स्त्रियों, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम किसके बाप का माल हड़प कर ले जा रही हो? क्या कोई कर्जदार का माल है जो इतनी आसानी से उठाकर ले जा रही हो? अच्छा, अब एक काम करो, इस आटे को ले जाकर गांव की सीमा पर बिखेरो। मैंने शिरडी वासियों से प्रश्न किया कि जो कुछ बाबा ने अभी किया उसका यथार्थ में क्या तात्पर्य है। उन्होंने मुझे बतलाया कि गांव में हैजा का जोरों से प्रकोप है, उसके निवारणार्थी बाबा का ये उपचार है। अभी जो कुछ आपने पीसते देखा वे गेहूं नहीं वरन हैजा जो पीसकर नष्ट कर दी गई। इस घटना के पश्चात सचमुच हैजा का संक्रामक शांत हो गया और ग्रामवासी सुखी हो गए। ये जानकर मेरी प्रसन्नता का पारावार ना रहा, मेरा कौतूहल जागृत हो गया। मैं स्वयं से प्रश्न करने लगा कि आटे और हैजा रोग का भौतिक तथा पारस्परिक क्या संबंध है? इसका सूत्र कैसे ज्ञात हो? घटना बुद्धि के में से प्रतीत नहीं होती। अपने हृदय की संतुष्टि के हेतु इस मधुर लीला का मुझे 4 शब्दों में महत्व अवश्य प्रकट करना चाहिए। लीला पर चिंतन करते हुए मेरा हृदय प्रफुल्लित हो उठा और इस प्रकार बाबा का जीवन चरित्र लिखने के लिए मुझे प्रेरणा मिली। ये सब लोगों को विदित ही है कि ये कार्य बाबा की कृपा और शुभ आशीर्वाद से सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। आटा पीसने का तात्पर्य। शिरडी वासियों ने इस आटा पीसने की घटना का जो अर्थ लगाया फिर तो प्राय ठीक ही है, परंतु उनके अतिरिक्त मेरे विचार से कोई अन्य अर्थ भी। बाबा शिरडी में 60 वर्ष तक रहे। इस दीर्घ काल में उन्होंने आटा पीसने का कार्य प्रतिदिन किया। पीसने का अभिप्राय गेहूं से नहीं वरन अपने भक्तों के पापों, दुर्भाग्यों, मानसिक तथा शारीरिक तापों से था। उनकी चक्की की मुठिया जिसे पकड़कर पीसते वे था ज्ञान। बाबा का दृढ़ विश्वास था कि जब तक मनुष्य के हृदय से प्रवृत्तियां, आसक्ति, घृणा तथा अहंकार नष्ट नहीं हो जाते, जिसका नष्ट होना अत्यंत दुष्कर है, तब तक ज्ञान तथा आत्मभूति संभव नहीं है। ये घटना कबीरदास जी की इसके तदनुरूप घटना की स्मृति दिलाती है। कबीरदास जी एक स्त्री को अनाज पीसते देखकर अपने गुरु निपट निरंजन से कहने लगे, मैं इसलिए रुदन कर रहा हूँ कि जिस प्रकार अनाज चक्की में पीसा जाता है उसी प्रकार मैं भी भवसागर रूपी चक्की में पीसे जाने की यातना का अनुभव कर रहा हूँ। गुरु ने उत्तर दिया, घबराओ नहीं, चक्की के केंद्र में जो ज्ञान रूपी दंड है उसी को दृढ़ता से पकड़ लो। जिस प्रकार तुम मुझे करते देख रहे हो उससे दूर मत जाओ, बस केंद्र की ओर अग्रसर होते जाओ। तब ये निश्चित ही है कि तुम भवसागर रूपी चक्की से अवश्य बच जाओगे। सद्गुरु साईनाथ अर्पण वस्तु शुभम भवतु। वाह वाह वाह। आजा, तेरे को पढ़ना था ना? आजा आजा आजा। बहुत देर से तंग कर रहा था तो कहता मेरे को पढ़ना है। आजा, बहुत अच्छी बात बेटे। अगर मैं तेरे ऊपर गिरा तो हमारे पास क्रेन है नहीं, पता ना, हैवी ट्रक पर ट्रक गिरा, साइकिल ऊपर, साइकिल तो फ्लैट, ट्रक गया नहीं है ना? हाँ बेटे, इसीलिए मैं उठ जाता हूँ। अभी हो गया ना काम उससे 53 फीट का ट्रेला। कहाँ जा रहा था? कुछ खा पी के देखा? अच्छा, श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद। भाई मेरे दिमाग में एक स्टोरी थी, मैं स्टोरी सुना के शुरू करूँ। नहीं नहीं, बाकी ठीक है। मैंने अभी पीछे कहीं पे एक स्टोरी पढ़ी जो मुझे बहुत अच्छी लगी और आप लोगों के शेयर करने आऊँगा। और एक्चुअली भाई ने बिल्कुल सही कहा, मेरे मन में था कि अगर मेरा नंबर आया तो मैं स्टोरी जरूर साझा करूँगा। कहीं पढ़ी है बाबा की लीला। सुनने में आया, रियल स्टोरी अब कितनी है ये तो आप लोग अपने भी सुन के बतलाइएगा। एक कोई ड्राइवर है दिल्ली में,
वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, तो उसके कोई कश्मीरी मर्चेंट उसकी गाड़ी में आकर बैठा। वो वापस जब चला गया तो अपना बैग छोड़ गया। उस बैग में उसने खोल के देखा तो उसमें काफ़ी सारे पैसे, ज्वेलरी और काफ़ी सारा कीमती सामान पड़ा हुआ था। उसके मन में एक बार चोर आया कि यार ले लेता हूँ, ले लूँगा तो टैक्सी के पैसे दे दूँगा, गाड़ी फ्री हो जाएगी, बच्चों की पढ़ाई हो जाएगी। तो लगा कि उसके मन में आया, तो उसके मन का रावण जागा और उसने ऐसा करने की सोचा। लेकिन फिर उसे मन का राम जागा। उसने ये देखा कि अगर मैंने ऐसा किया तो किसी और का नुकसान हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ, और उसने वो नहीं किया। उसने वो बैग जाके पुलिस को दे दिया। पुलिस वाले हवलदार ने पूछा, यार कि इसमें इतना पैसा था, तू चाहता तो लेके जा सकता था। कहता, साहब मैं गरीब हूँ पर बेईमान नहीं हूँ, मेरा मन नहीं माना, मेरा मन का राम नहीं माना, इसलिए मैंने ये नहीं किया। ये स्टोरी का पहला पार्ट है, जिसे सुन के हमें पता चलता है कि हमें अपने मन के राम को जिंदा रखना चाहिए। लेकिन स्टोरी यहाँ कंप्लीट नहीं हुई। उस हवलदार ने, एक मीडिया वाला था, उसे वाली बात बताई कि भाई मुझे एक बंदा मिला, उसने ऐसा किया। मीडिया वाला भी इंप्रेस हो गया। उस मीडिया वाले ने उसका इंटरव्यू लिया। उसने पूछा, तुम्हें पता उसमें कितने पैसे थे? कहता, जी नहीं। कहता, उसमें 10 लाख रुपया था। कहता, उस 10 लाख की तुम्हारा क्या मायना है? कहता, अगर मुझे 10 लाख मिल जाता तो मैं अपनी गाड़ी फ्री कर लेता, बच्चों को पढ़ा देता और उस तरीके से। कहता, फिर किया क्यों नहीं? सेम जवाब, मैं गरीब हूं पर बेईमान नहीं हूं, इसलिए मेरा मन नहीं माना। बहुत खुश हुआ। उसने वो स्टोरी FM वालों को सुनाई दी, 98.3 वालों को। वो 98.3 FM वालों को स्टोरी इतनी पसंद आई कि उन्होंने पूरे दिल्ली में वो स्टोरी प्ले करनी शुरू कर दी कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था, और साथ में उस बंदे का अकाउंट नंबर दे दिया। 2 घंटे में उसके पास जितने पैसे उसके लिए रिक्वायर्ड थे वो सारे पूरे हो गए। तो ओवर एंड अबाउट। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि हमें अपने मन का राम जिंदा रखना चाहिए। देयर आर सो मेनी टेम्पटेशंस जो हमारे को फोर्स करेंगी कि ऐसा हो सके। अब इसके स्टार्ट में जी बोलो श्री सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। चैप्टर 2 Object of writing the work, incapacity and boldness in the undertaking, hot discussion conferring significant and prophetic title of Hanuman, necessity of the Guru. In the last chapter, the author mentioned in the original Marathi book that he would state the reason that led him to undertake the work and about the persons qualified to read the same, and such other points. Now in this chapter, he narrates the same. The object of writing this work. In the first chapter, I described Sai Baba's miracle of checking and destroying the cholera epidemic by grinding wheat and throwing the flour on the outskirts of the village. I heard other miracles of Sai Baba to my great delight, and this delight burst into the poetic work. I also thought that the description of these miracles of Sai Baba would be interesting and instructive to his devotees, and would remove their sins, and so I began to write the sacred life and teachings of Sai Baba. The life of the saint is neither logical nor dialectic. It shows us the true and great path, incapacity and boldness in undertaking the work. Himatman thought that he was not a fit person to undertake the work. He said, I do not know the life of my intimate friend, nor do I know my own mind. Then how can I write the life of a saint or describe the nature of incarnations, which even the Vedas were unable to do? One must be saint himself before he could know other saints, otherwise how can I describe their glory? To write the life of a saint is most difficult. One may as well be able to measure the depth of 7 seas or enclose the sky with cloth trappings. I knew this was the most venturous undertaking which might expose me to ridicule. I therefore invoked Sai Baba's grace. The premier poet, Saint of Maharashtra, Sri Dhaneshwar Maharaj, has stated that the Lord loves those who write the lives of saints, and the saints also have their own peculiar method of assigning the service which the devotees long for. The saint inspires the work, the devotees become only an indirect cause of an instrument in achieving the end. For instance, in 1700 Shaka year, the poet Mahirapati aspired to write the lives of saints. Saints inspired him and got the work done. So also in 1800 Shaka year, Das Ganu's service was accepted. The former wrote 4 works, Bhakt Vijay, Sant Vijay, Bhakt Leelamrit and Sant Leelamrit, while the latter wrote 2, Bhakt Leelamrit and Sant Kathamrit, in which the lives of modern saints were described. In chapters 31, 32, 33 of Bhakt Leelamrit and in chapter 57 of Sant Kathamrit, the life and teachings of Sai Baba are very well depicted. These have been separately published in Sai Leela magazines numbers 11 and 12, volume 17. The readers are advised to read these chapters. So also Sai Baba's wonderful Leelas are described by Mrs. Savita Bhai Raghunath Tendulkar of Bandra in a small book named Shri Sainath Bhajan Mala. Das Ganu Maharaj also composed various sweet poems on Sai Baba. A devotee named Ami Das Bhavani Mehta has also published some stories of Sai Baba in Gujarati. Some numbers of Sainath Prabha, a magazine published by Dakshin Bhiksha Sanstha of Shirdi, are also published. Then the question of objection comes in.
that while so many works regarding Sai Baba are extant, why should this Sai Charitra be written, and where is the necessity? The answer is plain and simple. The life of Sai Baba is as wide and deep as infinite oceans, and all can dive deep into the same and take out precious gems of knowledge and bhakti, and distribute them amongst the aspiring people. The stories, parables, and teachings of Sai Baba are very wonderful. They will give peace and happiness to the people who are afflicted with sorrows and heavily loaded with miseries of this worldly existence, and also bestowed knowledge and wisdom both in worldly and in spiritual domains. In these teachings of Sai Baba, which are as interesting and instructive as the Vedic law, are listed to and meditated upon, the devotees will get what they long for, viz. Union with Brahma, mastery in eightfold yoga, bliss of meditation, etc. So I thought that I should call these stories together. That would be my best upasana. The collection would be most delightful to those simple souls whose eyes were not blessed with Sai Baba's darshan. So I set about collecting Sai Baba's teachings and expressions, the outcome of his boundless self-realization. It was Sai Baba who inspired me in this matter. In fact, I surrendered my ego at his feet and thought that my path was clear and that he would make me quite happy here and in the next world. I could not myself ask Sai Baba to give me permission for this work, so I requested Mr. Madhav Rao Deshpande, alias Shama, Baba's most intimate devotee, to speak to me for him. To speak to him for me. He pleaded my cause and said to Sai Baba, this Anna Sahib wishes to write your biography. Don't say that you are a poor fakir and there is no necessity to write it. But if you agree and help him, he will write, or rather, your grace will accomplish the work. Without your consent and blessings, nothing can be done successfully. When Sai Baba heard this request, he was moved and blessed me by giving me his udi and placing his boon bestowing hand on my head, and let him make a collection of stories and experiences. Keep notes and memos. I will help him. He is only an outward instrument. I should write my autobiography myself and satisfy the wishes of my devotees. He should get rid of his ego, surrender it at my feet. He who acts like this in life, him I help the most. What of my life stories? I served him in his house in all possible ways. When his ego is completely annihilated and there is left no trace of it, I myself shall enter into him and shall myself write my own life. Hearing my stories and teachings will create faith in devotees' hearts, and they will easily get self-realization and bliss. Let there be no insistence on establishing one's own view, no attempt to refute others' opinions, no discussions of pros and cons of any subject. Significant and prophetic title. The word discussion put me in mind of my promise to explain the story of getting the title of Hematpant and how I began to relate the same. I was on closely friendly terms with Kaka Sahib Dikshit and Nana Sahib Tendolkar. They pressed me to go to Shirdi and have Baba's darshan, and I promised them to do so. But something in the meanwhile turned up which prevented me from going to Shirdi. The son of a friend of mine at Lonanavala fell ill. My friend tried all possible means, physical and spiritual, but the fever would not avail. At length he got his guru to sit by the bedside of his son, but this too was of no avail. Hearing this, I thought, what was the utility of the guru if he could not save my friend's son? If the guru can't do anything for us, why should I go to Shirdi at all? Thinking this way, I postponed my Shirdi trip, but the inevitable must happen, and it happened in my case as follows. Mr. Nana Sahib Tendolkar, who was divisional officer, was going on tour to Basin. From Thana, he came to Dadar and was waiting for a train bound for Basin. Meanwhile, a Bandra local turned up. He sat in tent, came to Bandra, and sent for me and looked me to task for putting off my Shirdi trip. Nana's argument for my Shirdi trip was convincing and delightful, and so I decided to start the Shirdi same night. I packed up my luggage and started for Shirdi. I planned to go to Dadar and from there to catch the train for Manmad, and so I booked myself for Dadar and sat in the train. While the train was to start, a Momdan came hastily to my compartment and seeing all my paraphernalia asked me where I was bound to. I told him about my plan. He then suggested that I should go straight to Borivandar and not to wait at Dadar, as the Manmad mail did not stop at Dadar. If this little miracle or Leela had not happened, I would not have reached Shirdi next day, as settled, and many doubts would have assailed me. But that was not to be. As fortune favored me, I reached Shirdi the next day before 9 or 10 a.m. Bhau Sahib, Kaka Dikshit was waiting for me there. This was in 1910, when there was only one place, which Sathewada, for lodging pilgrim devotees. After alighting from the Tonga, I was anxious to have darshan, when the great devotee Tatya Sahib Nulkar returned from masjid and said that if Sai Baba was at the corner of the Wada, and that I should first get the preliminary darshan and then after bathe see him at leisure. Hearing this, I ran and prostrated before Baba, and my joy knew no bounds. I found more than what Nana Tendolkar had told me. All my senses were satisfied, and I forgot my thirst and hunger. The moment I touched Sai Baba's feet, I began a new lease of life. I felt myself much obliged to those who spurred and helped me to get the darshan, and I considered myself as my real relatives. And I cannot repay their debt. I only remembered them and prostrated mentally before them. The peculiarity of Sai Baba's darshan, as I found it, is that by his darshan, our thoughts are changed, the force of previous actions is abated, and gradually non-attachment or dispassion towards worldly objects grows up.
It is by the merit of actions and many past births that such darshan is got. And if only you see Sai Baba, all the world assumes the forms of Sai Baba. Hot discussion. On the first day of my arrival in Shirdi, there was a discussion between me and Bala Sahib Bhatte regarding the necessity of a guru. I contended, why should we lose our freedom and submit to others? When we have to do our duty, why a guru is necessary? One must try his best and save himself. What can the guru do to a man who does nothing but sleeps indolently? Thus I pleaded free will, while Mr. Bhatte took up the other side of his destiny and said, whatever is bound to happen must happen. Even great men have failed. Man proposes one way, but God disposes the other way. Brush aside your cleverness, pride or egoism won't help you. This discussion with all its pros and cons went on for hours or so. And as usual, no conclusion was arrived. We had to stop the discussion ultimately as we were exhausted. The net result of this was that I lost my peace of mind and found that unless there is a strong body consciousness and egoism, there would be no discussion. In other words, it is egoism which breeds discussion. Then when we went to masjid with others, Baba asked Kaka Sahib Dikshit the following. What was going on in Sathi's ward? What was the discussion about? And staring at me, Baba further said, what did this Himat Pant say? Hearing these words, I was such surprised. The masjid was at a considerable distance from Sathewada, where I was staying and where the discussion was going on. How could Baba know all our discussions unless he be omniscient and inner ruler of us all? I began to think why Sai Baba should call me by the name Himat Pant. This word is a distorted form of Himadri Pant. This Himadri Pant was a well-known minister of the kings Mahadev and Ramdev of Devgiri of Yadav dynasty. He was very learned, good-natured and the author of works such as Chaturanga Chintamani, dealing with spiritual subjects, and Raj Prashti. He invented and started new method of accounts and was the originator of Moody, Marathi shorthand script. But I was quite the opposite and ignoramus and of a mediocre intellect. So I could not understand why name or title was conferred upon me. But thinking seriously upon it, I thought that the title was a dart to destroy my ego, so that I should always remain meek and humble. It was also a compliment paid to me for the cleverness in the discussion. Looking into history, we think that Baba's words, calling Mr. Dabolkar by the name Himat Pant, was significant and prophetic, as we find that he looked after the management of Science Sansthan very intelligently, kept all the accounts properly, and was also the author of such a good work, Sai Satcharitra, which deals with such important and spiritual subjects as Dhyan, Bhakti, dispassion, self-surrender and self-realization. About the necessity of a guru. Himat Pant has left no note, no memo about what Baba said regarding this subject, but Kaka Sahib Dikshit had published his notes regarding this matter. Next day, after Himat Pant's meeting with Sai Baba, Kaka Sahib went to Baba and asked, Baba, where to go? Baba said, high up. Then the man said, where is the way? Baba said, there are many ways leading there. There is one way from here, Shirdi also. The way is difficult. There are tigers and wolves in the jungles on the way. I, Kaka Sahib, asked, but Baba, what if we take the guide with us? Baba answered, then there is no difficulty. The guide will take you straight to your destination, avoiding wolves, tigers and ditches, etc. on the way. If there be no guide, there is danger of you being lost in the jungles or falling into ditches. Mr. Dabolkar was present on this occasion and he thought that this was the answer Baba gave to the question where Guru was necessity. White Sai Leela, Volume 1, number 5, page 47. And he thereupon took the hint that no discussion whether man is free or bound is of any use in any spiritual matters. But on the contrary, real paramarth is possible only as a result of the teachings of the Guru, as is illustrated in this chapter of the original work in the instances of great avatars like Rama and Krishna, who had to submit themselves to their Gurus, Vashisht and Sandipini respectively, for getting self-realization, and that the only virtues necessary for such progress are faith and patience. White Sai Charitra, chapter 2, 191-192. Bol Shri Sadguru Sainath Maharaj Ki Jai. Chapter 3. Sai Baba sanctions and promise, assignment of work to devotees, Baba's stories as beacon light, his motherly love, Rohila story, his sweet and nectar-like words. Sai Baba's sanction and promise. As described in the previous chapter, Sai Baba gave his complete assent to writing of Sai Charitra and said, I fully agree with you regarding the writing of Sai Charitra. You do your duty, don't be afraid in the least, steady your mind and have faith in my words. If my leelas are written, the avidya will vanish, and if they are attentively and devotedly listened to, the consciousness of the worldly existence will abate, and strong waves of devotion and love will rise up. And if one dives into my leelas, he would get precious jewels of knowledge. Hearing this, the author was much pleased, and he at once became fearless and confident, and thought that the work was bound to be success. Then, turning to Shama,
Madhavrao Deshpande, Sai Baba said, "If a man utters my name with love, I shall fulfill all his wishes, increase his devotion, and if he sings earnestly my life and my deeds, him I shall beset in front and back and on all sides." Those devotees who are attached to me, heart and soul, will naturally feel happiness when they hear these stories. Believe me that if anybody sings my Leela, I will give him infinite joy and everlasting contentment. It is my special characteristic to free any person who surrenders completely to me and who worships me faithfully and who remembers me and meditates on me constantly. How can they be conscious of worldly objects and sensations who utter my name, who worship me, who think of my stories and my life, and who does always remember me? I shall draw out my devotees from the jaws of death. If my stories are listened to, all diseases will get rid of. So hear my stories with respect and think and meditate on them. Assimilate them. This is the way of happiness and contentment. The pride and egoism of my devotees will vanish. The mind of the hearers will be set at rest. And if he has wholeheartedly and complete faith, he will be one with supreme consciousness. The simple remembrance of my name as Sai will do away with sins of speech and hearing. Different works assigned to devotees. The Lord entrusts different works to different devotees. Some are given the work of building temples and mutts or ghats on rivers. Some are made to sing the glories of God. Some are sent to pilgrimage, but to me was allocated the work of writing Sai Satcharitra. Being a jack of all trades but master of none, I was quite unqualified for this job. Then why should I undertake such a difficult job? Who can describe the true life of Sai Baba? Sai Baba's grace alone can enable one to accomplish this difficult work. So when I took the pen in my hand, Sai Baba took away my egoism and himself wrote his stories. The credit of relating those stories therefore goes to him and not to me. Though Brahmin by birth, I lacked the two eyes, that is sight or vision, of Shruti and Smriti, and therefore was not at all capable of writing Sai Charitra. But the grace of the Lord makes a dumb man talk, enables a lame man to cross mountains. He alone knows the ways of getting things done as he likes. Neither the flute nor the harmonium knows how the sounds are produced. This is the concern of the player. The oozing of Chandrakant jewel and the surging of the sea are not due to the jewel in the sea, but due to the rising of the moon. Baba's stories as beacon light. Lighthouses are constructed at various places in the sea to enable the boatmen to avoid rocks and dangers and make them sail safely. Sai Baba's stories serve a similar purpose in the ocean of worldly existence. They surpass nectar in sweetness and make our worldly paths smooth and easy to traverse. Blessed are the stories of the saints. When they enter our hearts through the ears, the body consciousness or egoism and sense of duality vanish. And when they are stored in the heart, doubt will evade, pride of the body will fall, and wisdom will be sorted in abundance. The description of Baba's pure fame and hearing of the same with love will destroy the sins of the devotees, and therefore this is simple sadhana for attaining salvation. The sadhana for Krita age was samdam, tranquility of mind and body. For Treta age, sacrifice. For Dwapar, worship. And for Kali, present age, it is singing of the name and glory of the Lord. The last sadhana is open to all people of four modes, Brahmins, etc. The other sadhanas with Yog, Tyag, Dhyan and Dhyan Dharna are very difficult to practice, but singing and hearing the stories and the glory of Lord Sai Baba is very easy. We have only to turn our attention towards them. The listening to and singing the stories will remove the attachment to the senses and their objects, and will make the devotees dispassionate and will ultimately lead them to self-realization. With this end in view, Sai Baba made me write his stories as Satcharitra. The devotees may now easily read and hear the stories of Sai Baba, and while doing so, meditate on him, his form, and thus attain devotion to Guru and God, get dispassion and self-realization. In the preparation and writing of this work, Sai Charitra, it is Sai Baba's grace which has accomplished everything, making use of me as a mere instrument. Motherly love of Sai Baba. Everybody knows how a cow loves her infant calf. Her udder is always full, and when the calf wants milk and dashes at the udder, out comes the milk in an unceasing flow. Similarly, a human mother knows the wants of her child beforehand and feeds him at her breast in time. In case of dressing and adorning the child, the mother takes particular care to see this is well done. The child knows or cares nothing about this, but the mother's joy knows no bounds when she sees her child well dressed and adorned. The love of the mother is peculiar, extraordinary and disinterested, and has no parallel. Sadgurus feel this motherly love towards their disciples. Sai Baba had the same love towards me, and I give an instance of it below. In 1916, I retired from the government service. The pension that was settled in my case was not sufficient to maintain my family decently. On Guru Purnima, 15th of Ashar, day of that year, I went to Shirdi with other devotees. There, Mr. Anna Chinchikar, of his own accord, prayed to Baba for me as follows.
Please look kindly at him. The pension he gets is quite insufficient. His family is growing. Give him some other appointments, remove his anxiety and make him happy. Baba replies, he will get some other job, but now he should serve me and be happy. His plates will be ever full and never empty. He should turn all his attention towards me and avoid the company of atheists, irreligious and wicked people. He should be modest and humble towards all and worship me with heart and soul. If he does this, he will get eternal happiness. The question, who is this he, whose worship is advocated, is already answered in the note. Who is Sai Baba is the prologue. At the beginning of the world. Rohila's story. The story of Rohila illustrates Sai Baba all-embracing love. One Rohila, tall and well-built, strong as a bull, came to Shirdi wearing a long kafni and was enamored of the Sai, who stayed there. Day and night he used to recite in loud and harsh tone the kalma, verses of the Holy Quran, and shout Allahu Akbar. Most people of Shirdi were working in the field during the day, and when they returned to their homes at night, they were welcomed with Rohila's harsh cries and shouts. They could not get any sleep and felt much trouble and inconvenience. They suffered this nuisance for some days in silence, and when they could stand in no longer, they approached Baba and requested him to check with Rohila and stop the nuisance. Baba did not attend to their complaint. On the contrary, Baba took the villagers to task and asked them to mind their own business. He said to them that Rohila had got a very bad wife, who tried to trouble the Rohila and himself, but hearing Rohila's prayer, she dare not enter, and they were at peace. In fact, Rohila had no wife. By his wife he meant Durbuddhi, that is evil thoughts. As Baba liked prayers and cries to God better than anything else, he took the side of Rohila and asked the villagers to wait and bear the nuisance, which would abate in due course. Baba's sweet and nectar-like words. One day at noon, after Aarti, devotees were returning to their lodgings when Baba gave the following beautiful advice. Be wherever you like, do whatever you choose. Remember this well, that all what you do is no to me. I am the inner ruler of all and seated in your hearts. I envelop all the creatures, the movable and immovable world. I am the controller, the wire puller of the show of the universe. I am the mother, origin of all beings, the harmony of three gunas, the propeller of all senses, the creator, preserver and destroyer. Nothing will harm him who turns his attention towards me, but Maya will lash or whip him who forgets me. All the insects, ants, the visible, movable and immovable world is my body of form. Hearing these beautiful and precious words, I at once decided in my mind to serve no man henceforth but my Guru only. But the reply of Baba to Anna Chanchikar's query, which was really mine, that I would get some job, began to revolve in my mind, and I began to think whether it would come to happen. As future events showed, Baba's words did come true and I got a government job, but that was of short duration. Then I became free and devoted myself solely to service of my Guru Sai Baba. Before concluding this chapter, I request the readers to leave out various hindrances, with indolence, sleep, wandering of mind, attachment to senses, etc., and turn their whole and undivided attention to these stories of Sai Baba. Let their love be natural. Let them know the secret of devotion. Let them not exhaust themselves by other sadhanas. Let them stick to the simple remedy, that is listening to Sai Baba's stories. This will destroy their ignorance and will secure them salvation. A miser may stay at various places, but he constantly thinks of his buried treasures. So let Sai Baba be enthroned in the hearts of all. In the next chapter, I shall speak of Sai Baba's advent in Shirdi. Bo to Sai Sadguru Sainath Maharaj ki jai. Sai Baba's first advent in Shirdi. Mission of the Saints, Shirdi, a holy teeth, personality of Sai Baba, dictum of Guluba, appearance of Vitthal, story, Das Ganu's Bath in Prayag, immaculate conception of Sai Baba and his first advent in Shirdi, the three Vadas. In the last chapter, I described the circumstances which led me to write Sai Charitra. Let me describe the first advent of Sai Baba in Shirdi. Mission of the Saints. Lord Krishna says in Bhagavad Gita, chapter 4, 7, 8, that whenever there is a decay of dharma and an ascendancy of unrighteousness, I manifest myself for the protection of the virtuous and the destruction of the vicious, and for the establishment of righteousness. I manifest myself age after age. This is the mission to Lord and the sages and saints who are his representatives and who appear at appropriate times and work in their own way to fulfill the mission. For instance, when the twice born, that is Brahmins and Kshatriyas and the Vaishyas, neglect their duties, and when the Shudras try to usurp the duties of classes, when spiritual preceptors are not respected but humiliated, when nobody cares for religious instructions, when everybody thinks himself very learned, when people begin to partake of forbidden foods and intoxicating drinks, when under the cloak of religion people indulge in malpractices, when people belonging to different sects fight among themselves, when Brahmins fail to do Sandhya adorations and the Orthodox leave their religious practices, when yogis neglect their meditation, when people begin to think that wealthy progeny, wife are the sole concern and thus turn away from the true path of salvation, then saints appear and try to set matters right by their words and actions.
They serve us to beacon lights and show us the path and the right way for us to follow. In this way, many saints viz. Nivrati, Dhyandev, Muktabai, Navdev, Gora, Gunai, Eknath, Tukaram, Narhari, Narsis Bhai, Sajan Kasai, Savata, Ramdas and various others did appear at various times to show the right path to people, and so the present advent came as Sai Baba of Shirdi. Shirdi, a holy place. The bank of Godavari river in the Ahmednagar district are very fortunate, for they gave birth and refuge to many a saint prominent amongst them, being Dhaneshwar. Shirdi also falls in Kopargaon Taluka or the Ahmednagar district. After crossing the Godavari river at Kopargaon, one gets on the way to Shirdi. When you go there, go 3 course, you come to Neemgaon, from where Shirdi is visible. Shirdi is as famous and well known as the other holy places like Gangapur, Narsingwadi, Adumbar on the banks of Krishna river. As the devotee Damoji flourished and blessed Mangalveda as Samarth Ram Das at Sajjangad, as Sri Narsimha Saraswati at Saraswati Wadi, so Sainath flourished at Shirdi and blessed. Personality of Sai Baba. It is on account of Shirdi Sai Baba that Shirdi grew into importance. Let us see what sort of personage Sai Baba. He conquered this sansar, which is very difficult and hard to cross. Peace or mental calm was his ornament, and he was the repository of wisdom. He was the home of Vaishnav devotees, most generous like Karna, amongst all the quintessence of all essences. He had no love for perishable things and was always engrossed in self-realization, which was his sole concern. He felt no pleasure in the things of this world or of the world beyond. His heart was as clear as mirror, and his speech always reigned the nectar. The rich or poor people were the same to him. He neither knew nor cared for honor or dishonor. He was the lord of all beings. He spoke freely and mixed with all people, watched the actings and dancing of nautials, and heard ghazal songs. Still he swerved not an inch from his samadhi, mental equilibrium. The name of Allah was on his lips. While the words awoke, he slept. While the world awoke, he slept. And while the world slept, he was vigilant. His inner self was as calm as the deep sea. His ashram could not be determined, nor his actions could be definitely determined and thought. And though he sat in one place, he knew all the transactions of the world. His darbar was imposing. He told hundreds of stories daily. Still he swerved not an inch from his vow of silence. He always leaned against the wall in the masjid, or walked morning, noon and evening towards Lendi, Nala and Chawri. Still, he at all times abided in the Siddh. Though a Siddh, he acted like a sadhak. He was meek, humble and egoless and pleased all. Such was Sai Baba, and as the soil of Shirdi was trodden by Sai Baba's feet, it attained extraordinary importance. As Dhyaneshwar elevated Alandi, Eknath did to Paithan, so Sai Baba raises Shirdi. Blessed are the grass leaves and stones of Shirdi, for they could kiss the holy feet of Sai Baba and take his dust on their head. Shirdi became to us devotees another Pandrapur, Jagannath, Dwarka, Banaras and Rameshwar, Badrikar, Nasik, Trambakeshwar, Ujjain and Mahakaleshwar or Mahabaleshwar, Gokarn. Contact of Sai Baba in Shirdi was like a study of Veda and Tantra. It quietened our sansar and rendered self-realization. The darshan of Shri Sai was our yoga sadhana, and talk with him removed our sins. Shampooing his legs was our bath in Triveni Prayag, and drinking the holy water of his feet destroyed our sins. To us his commands were Vedas, and accepting his Udi and Prasad was all purifying. He was our Shirdi Brahma. He was himself beyond the pair. Should I finish it? Prasad, and he was our Shri Brahma. He was himself beyond the pair of Dwan, never dejected nor related. He was always engrossed in his self as existence, knowledge and bliss. Shirdi was his center, but his field of action extended far beyond to Punjab, Calcutta, North India, Gujarat, Dhaka and Konkan. Thus the fame of Sai Baba spread far and wide, and people from all parts came to take his darshan and blessed. By mere darshan, minds of people, whether poor or impure, would become quiet at once. They got there the same unparalleled joy that devotees got at Pandrapur by setting Vitthal Rakhumai. This is not an exaggeration. Consider what a devotee says in this respect. Dictum of Golibua. An old devotee by the name Golibua, aged 95 years, was a workari of Pandari. He stayed for 8 months at Pandrapur and for 4 months Ashar to Kartik on the banks of Ganges. He had a donkey with him for carrying his luggage and a disciple as his companion. Every year he made his wari or trip to Pandrapur and came to Shirdi to see Sai Baba, whom he loved most. He used to gaze at Baba saying, "This is Pandrinath Vitthal incarnate, that merciful Lord of the poor and helpless." This Golibua was an old devotee of Vithoba and had made many trips to Pandari, and he testified that Sai Baba was a real Pandrinath. Vitthal himself appeared.
Sai Baba was very fond of remembering and singing God's name. He always uttered Allah Malik, and in his presence made others sing God's name continuously day and night for all 7 days of the week. This is called Nam Shapat. Once he asked Das Ganu Maharaj to do Nam Shapat. He replied that he would do it provided he was assured that Vitthal would appear at the end of 7th day. Then Baba, placing his hand on his chest, assured him that certainly Vitthal would appear, but for that devotee must be earnest and devout. The Dankapuri of Dakurnath, the Pandari of Vitthal, and the Dwarka of Ranchod is here. One need not go far out to see Dwarka. Will Vitthal come here from some outside place? He is here. Only when the devotee is bursting with love and devotion, Vitthal will manifest himself here as Shirdi. After Shapat was over, Vitthal did manifest himself in the following manner. Kaka Sahib Dikshit was as usual sitting in the meditation after his bath. He saw Vitthal in his vision. When he went at noon for Baba's darshan, Baba asked him point blank, "Did Vitthal Patil come? Did you see him? He is very truant fellow. Catch him firmly, otherwise he will escape if you are even a little unattentive." This happened in the morning, and at noon where there was another Vitthal darshan. A hawker came there for selling 25 or 30 pictures of Vithoba. This pictures exactly tallied with the figures that had appeared in Kaka Sahib's vision. On seeing this and remembering Baba's words, Kaka Sahib Dikshit was much surprised and delighted. He bought one picture of Vithoba and placed it in his shrine for worship. Bhagwant Rao Shir Sagar story. How fond was Baba for Vitthal worship was illustrated in Bhagwant Rao Shir Sagar story. The father of Bhagwant Rao was a devotee of Vithoba and used to make worries to Pandrapur. He also had image of Vithoba at home, which he worshipped after his death. The son stopped everything, the wari, the worship and Shraddha ceremony, etc. When Bhagwant Rao came to Shirdi, Baba, on remembering his father, at once said, "His father was my friend, so I dragged him here. He never offered Nivadya, and so he starved Vitthal for me. So I brought him here. I shall demonstrate him now and set him to worship." Das Ganu's bath in Prayag. The Hindus think that a bath in the holy Tirth of Prayag, where the Ganga and Yamuna meet, is very meritorious, and thousands of pilgrims go there periodically to have sacred bath there. Once Das Ganu thought that he should go to Prayag for a bath and came to Baba to get his permission for doing so. Baba replied to him, "It is not necessary to go so far. Our Prayag is here, believe me." Then, wonder of wonders, when Das Ganu placed his head on Baba's feet, out flowed streams of Ganga Yamuna water from the toes of Baba. Seeing this miracle, Das Ganu was overwhelmed with feelings of love and adoration, and tears filled my eyes. Inwardly, he felt inspired, and his speech burst forth into a song in praise of Baba and his leaders. Immaculate conception of Sai Baba and his first advent in Shirdi. Nobody knew the parents' birth or place of Sai Baba. Many inquiries were made, many questions were put to Baba and others regarding these, but no satisfactory answer or information was obtained. Practically, we know nothing but about these matters. Namdev and Kabir were born like ordinary mortals. They were found as infants in mother of pearls. Namdev being found on the bank Bhimrathi river by Gonai, and Kabir on the bank of Bhagirathi river by Tamal. Similar was the case with Sai Baba. He first manifested himself as a young lad of 16 years under a neem tree in Shirdi for the sake of bhakts. Even then, he seemed to be full of knowledge of Brahma. He had no desire for worldly objects even in dreams. He kicked out Maya, and Mukti was serving his feet. One old woman of Shirdi, the mother of Nana Chopdar, described him thus: "This young lad, fair, smart and very handsome, was first seen under the neem tree seated in asana. The people of the village were wonderstruck to see such a young lad practicing hard penance, not minding heat and cold. By day he associated with none, but by night he was afraid of nobody. People were wondering and asking whence this young chap had turned up. His form and features were so beautiful that a mere look endeared him to all. He went to nobody's doors, always sat near the neem tree. Outwardly he looked very young, but by his action he was really a great soul. He was the embodiment of dispassion and was an enigma to all. One day it so happened that God Khandova possessed the body of some devotee, and people began to ask him, 'Deva, you please inquire what blessed father's son is this lad, and whence did he come?' God Khandova asked them to bring a pickaxe and dig in a particular place. When it was dug, bricks were found underneath a flat stone. When the stones were removed, a corridor was seen in which 4 lights were burned. The corridor led to a cellar where the cow-mouthed shaped structure, wooden boats, rosaries were seen. Khandova said, 'This lad practiced penance here for 12 years. Then the people began to question the lad about this. He put them off by telling them that this was his Guru's place, his holy Vatan, and requested them to guard this well. The people then closed the corridors as before. As Ashwatha and Audambar trees are held sacred, Baba regarded this neem tree equally sacred and loved it most. Mailaspati and other Shirdi devotees regarding this site as the resting place of Baba's Gurus and prostrated before him. 3 vadas. The site with neem tree and surrounding space was bought by Mr. Hari Vinayak Sathe, and on this site a big building style Sathe's Vada was erected. This Vada was the sole resting place for pilgrims. Went to Patil's This Vada was the sole resting place for pilgrims
who flocked there. A platform was built around neem tree and lofts with steps were constructed. Under the step there is a niche facing south and devotees sit on this platform facing north. It is believed that he who burns incense there on Thursday and Friday evenings will by God's grace be happy. This vada was an old and depleted and needed repairs. The necessary repairs, addition and alterations have been made now by the Sansthan. Then after some years, another vada, Dikshit Vada, was constructed. Kaka Sahib Dikshit, solicitor of Mumbai, had gone to England. He had injured his leg in an accident there. The injury could not get rid of by any means. Nana Sahib Chandorkar advised him to see Sai Baba. So he went to Sai Baba in 1909 and requested him to cure the lameness of his mind rather than that of his leg. He was so much pleased with the darshan of Sai Baba that he decided to reside in Shirdi. So he built a vada for himself and other devotees. The foundation of the building was laid on 10th December 1910. On this day, two other important events took place. Mr. Dada Sahib Kharpade was given permission to return home, and the night Aarti at Chavri was started. The vada was completed and it was inhabited on the Ram Navami day in 1911 with due rites and formalities. Then another vada on a palatial mansion was put up by famous millionaire Mr. Booty of Nagpur. A lot of money was spent on the building, but it was all well utilized as Sai Baba's body is resting there in the vada, which is now called the Samadhi Mandir. The site of this mandir formerly had a garden which was watered and looked after by Baba. 3 vadas thus came up where there was none formerly. Of these, Sathes vada was most useful to all in the early days. The story of the garden, which was attended by Sai Baba with the help of Vaman Tatya, the temporary absence of Sai Baba from Shirdi and his coming again to Shirdi with the marriage party of Chand Patil, the company of Devi Das, Janki Das and Gangagar Baba's wrestling match with Moinuddin Tamboli residing in the masjid, love of Mr. Dengli and other devotees, and other incidents will be described in next chapter. Shri Sadguru Sainath Maharaj Ki Jai. Jai Sai Ram. Baba's return with Chand Patil's marriage party, welcomed and addressed as Sai, contact with other saints, his attire and daily routine, the story of the Padukas, wrestling bout with Mohiddin and change in life, turning water into oil, the pseudo-guru Jawahar Ali. Return with Chand Patil's marriage party. As hinted in the last chapter, I shall now describe first how Sai Baba returned to Shirdi after his disappearance. There lived in the Aurangabad district, which is Nizam state, in a village called Dhoop, a well-to-do Mohammedan gentleman by name Chand Patil. While he was making a trip to Aurangabad, he lost his mare. For 2 long months, he made a diligent search but could not get no trace of the lost mare. After being disappointed, he returned from Aurangabad with the saddle on his back. After traveling 4 kos and a half, he came on the way to a mango tree at the foot of which sat a fakir, queer fellow. He had a cap on his head, wore kafni, long robe, and had a satka, short stick, under his arm, and he was preparing to smoke a chillim. On seeing Chand Patil pass by, he called out to him and asked him to have a smoke and to rest a little. The queer fellow or fakir asked him about the saddle. Chand Patil replied that it was of his mare, which was lost some time back. The fakir asked him to make a search in the Nala close by. He went, and the wonder of wonders, he found the mare there. He thought that this fakir was not an ordinary man, but the Avalia, a great saint. He returned to the fakir with the mare. The chillim was ready for being smoked, but 2 things were wanting: fire to light the pipe and water to wet the chappi, the piece of cloth through which smoke is drawn out. The fakir took his prong and thrust it forcibly into the ground, and out came a live ember, which he put on the pipe. Then he dashed the satka on the ground from where water began to ooze. The chappi was wetted with that water and then wrung out and wrapped round the pipe. Thus everything being complete, the fakir smoked the chillim and then gave it to also the Chand Patil. On seeing all this, Chand Patil was wonderstruck. He requested the fakir to come to his home and accept his hospitality. Next day, he went to Patil's house and stayed there for some time. Patil was a village officer of Dhoop. His wife's brother's son was to be married, and the bride was from Shirdi. So Patil made preparations to start for Shirdi for the marriage.
The fakir also accompanied the marriage party. The marriage went off without any hitch. The party returned to Dhoop, except the fakir who stayed back in Shirdi and remained there forever. How the fakir got the name Sai? When the marriage party came to Shirdi, it alighted at the foot of a banyan tree in Bhagat Mahal Sapati's field near Khandoba's temple. The carts were loosened in the open courtyard of Khandoba's temple, and the members of the party descended one by one, and the fakir also got down. Bhagat Mahal Sapati saw the young fakir getting down and accosted him, "Ya Sai, welcome Sai." Others also addressed him as Sai, and thenceforth he became Sai Baba. Contact with other saints. Sai Baba began to stay in a deserted masjid. One saint named Devi Das had been living in Shirdi for many years before Baba came there. Baba liked his company. He stayed with him in the Maruti temple in the Chavdi and for some time lived alone. Then came another saint by name Janki Das. Baba spent most of his time in talking with him, or Janki Das went to Baba's residence. So also one Vaishya householder saint from Puntambe by name Gangadir always frequented Shirdi. When he first saw Sai Baba carrying pitchers of water in both hands for watering the garden, he was amazed and said openly, "Blessed is Shirdi that it got this precious jewel." This man is carrying water today, but he is not an ordinary fellow. As this land, Shirdi, was fortunate and meritorious, it secured this jewel. So also one famous saint by name Anandnath of Yevala Math, a disciple of Akalkot Maharaj, came to Shirdi with some people. When he saw Sai Baba, he said openly, "This is a precious diamond in reality. Though he looks like an ordinary man, he is not a gar, ordinary stone, but a diamond. You will realize this in the near future." Saying this, he returned to Yevala. This was said while Sai Baba was a youngster. Baba's dress and daily routine. In his young days, Sai Baba grew the hair on his head, never had his head shaved. He dressed like an athlete. When he went to Rahata, 3 miles from Shirdi, he brought with him small plants of marigold, jai and jui, and after cleaning them, he planted and watered them. A devotee by name Vaman Tatya supplied him daily with 2 unbaked earthen pitchers. With these, Baba himself used to water the plants. He drew water from the well and carried the pitchers on his shoulders. In the evening, the pitchers were kept at the foot of the neem tree. As soon as they were placed there, they broke as they were made of mud and not baked. Next day, Tatya supplied 2 fresh pitchers. This course went on for 3 years, and with Sai Baba's toil and effort, there grew a garden. On this site at present stands the big mansion, Samadhi Mandir of Baba, which is now frequented by so many devotees. The story of Padukas. Footprints under the neem tree. A devotee of Akalkot Maharaj by name Bhai Krishna Ji, Ali Bagkar, worshipped the photo of Akalkot Maharaj. He once thought of going to Akalkot, Solapur district, take the darshan of the Padukas of the Maharaj and offer his sincere prayer there. But before he could go there, he got a vision in his dream. Akalkot Maharaj appeared in the vision and said to him, "Now Shirdi is my resting place. Go there and offer your worship." So Bhai changed his plan and came to Shirdi, worshipped Baba, stayed there for 6 months and was happy. As a reminiscence of this vision, etc., he prepared the Padukas and installed them on auspicious day of Shravan, Shaka 1912 AD, under the neem tree with due ceremonies and formalities conducted by Dada Kelkar and Upasini. One Dikshit Brahmin was appointed for worship and the management was entrusted to devotee Sagun. Complete version of the story. Mr. B.V. Dev, retired Mamlatar of Thana and a great devotee of Sai Baba, made inquiries about this matter with Sagun Meru Naik and Govind Kamlagar Dikshit and has published a full version of Padukas in Sai Leela, volume 11, number 1, page 25. It runs as follows. In 1834, 1912 AD, one Dr. Ramarao Kothare of Mumbai came to Shirdi for Baba's darshan.
His compounder and his friend Bhai Krishna Ji Ali Bagakar accompanied him. The compounder and Bhai became intimate with Sagun Meru, Nayak and G.K. Dikshit. While discussing these persons thought that there must be some memorial of Sai Baba's first advent at Shirdi and his sitting under the holy neem tree. They thought of installing Baba's padukas there. They were going to make them of some rough stone. Then Bhai's friend, the compounder, suggested that if this matter was made known to the master, Dr. Ramarao Kothare, he would prepare nice padukas for this purpose. All liked this proposal and Dr. Kothare was informed of it. He came to Shirdi and drew a plan of the padukas. He went to Upasani Maharaj in Khandoba's temple and showed him this plan. The latter made many improvements, drew lotus, flowers, conch, disc, mace, etc. and suggested the following shlok regarding Neem's tree, greatness and Baba's yogic powers be inscribed. The verse was as follows: Sada nimba vrikshakya muladi vasat sudhas travinam tikatama piyapriyam tam tarum kalpa vrikshadikam Sadhyayantam Namishwaram Sadgurum Sainatham. Upasani's suggestions were accepted and carried out. The padukas were made in Mumbai and sent to Shirdi with the compounder. Baba said they should be installed on the Purnima of Shravan. On that day at 11 a.m., G.K. Dikshit brought them on his head from Khandoba's temple to the Dwarka Mai in a procession. Baba touched the padukas, saying that these are the feet of the Lord, and asked the people to install them at foot of the neem tree. A day earlier, one Parsi devotee of Mumbai named Past Sheth sent ₹25 by money order. Baba gave this sum for the installation of the padukas. The total expense of installation came to ₹100, out of which 75 were collected by subscriptions. For the first 5 years, G.K. Dikshit worshipped the padukas daily, and then this was done by Lakshman Kacheshwar Jakhadi. In the 5 years, Dr. Kothare sent ₹2 per month for lighting the lamp and also sent the railing round the padukas. The expense of bringing the railing from the station to Shirdi, ₹7 to 8, presently ₹7.50, and roofing was paid by Sagun Meru Nayak. Now Nana Pujari does the worship and Sagun Meru Nayak offers the Navedya and lights the evening lamps. Bhai Krishnaji was originally a devotee of Akalkot Maharaj. He had come to Shirdi in the installation of padukas in Shaka 1834 on his way to Akalkot. He wanted to go to Akalkot after taking the darshan of Baba. He asked Baba's permission for this. Baba said, "Oh, what is there in Akalkot? Why do you go there? The Maharaj of that place is here, myself." Hearing this, Bhai did not go to Akalkot. He came to Shirdi off and on after the installation of padukas. Mr. B.V. Dev concluded that Himat Pant did not know these details. Had he known them, he would not have failed to depict them in his Satcharitra. Wrestling bound with Mohiddin Tamboli and change in lifestyle. To return to other stories of Baba, there was a wrestler in Shirdi by name Mohiddin Tamboli. Baba and he did not agree on some points and both had a fight. In this, Baba was defeated. Thenceforth, Baba changed his dress and mode of living. He donned kafani, wore a langot, and covered his head with a piece of cloth. He took a piece of sackcloth for his bed and was content with wearing torn and worn-on rags. He always said that poverty is better than kingship, far better than lordship. The Lord is always brother, befriender of the poor. Gangagir was also very fond of wrestling. Once a while he was wrestling, a similar feeling of dispassion descended over him, and at the poor time he heard the voice of an adept saying that he should wear out his body, playing with God. So he too gave up sansar and turned towards God realization. He established a mat on the banks of the river near Puntambe and lived there. Lived there with his disciples. Sai Baba did not mix and speak with the people. He only gave answers when he was questioned. By day, he was always under the neem tree, sometimes in the shade of a babool tree near the stream on the outskirts of the village. In the afternoon, he used to walk at random and go at times to Neemgaon. There he frequented the house of
Bala Sahib Dengle. Baba loved Bala Sahib. His younger brother named Nana Sahib had no son, though he married a second wife. Bala Sahib sent Nana Sahib for taking darshan of Sai Baba, and after some time, with his grace, Nana Sahib got a son. From that time onwards, people began to come in large numbers to see Sai Baba, and his fame began to spread and reach Ahmednagar. From thence, Nana Sahib Chandorkar and Keshav Chidambar and many others began to come to Shirdi. Baba was surrounded by his devotees during the day and slept at night in an old and dilapidated masjid. Baba's paraphernalia at this time consisted of a chilim, tobacco, tamrail, long kafni, a piece of cloth round his head, and a satka, which he always kept with him. The piece of white cloth on the head was twisted like matted hair and flowed down from the left ear on the back. This was not washed for weeks. He wore no shoes, no sandals. A piece of sackcloth was his seat for most of the day. He wore a cup-in waist cloth band, and for warding off cold, he always sat in front of dhuni, facing south with his left hand resting on the wooden railing. In that dhuni, he offered an oblation of egoism, desires, and always uttered Allah Malik. The masjid in which he sat was only of 2-room dimensions, where all devotees came and saw him. After 1912, there was a change. The old masjid was repaired and a pavement was constructed. Before Baba came to life in this masjid, he lived for a long time in a place, Takia, where with small bells tied on his ankles, Baba danced beautifully and sang with tender love. Turning water into oil. Sai Baba was very fond of lights. He used to borrow oil from shopkeepers and keep lamps burning the whole night in the masjid and temple. This went on for some time. The banyas who supplied oil gratis once met together and decided not to give him oil. When, as usual, Baba went to ask for oil, they all gave him a distinct no. Unperturbed, Baba returned to the masjid and kept the dry wicks and the lamps. The banyas were watching him in curiosity. Baba took the tamrail, which contained very little oil, put water into it and drank it, and then forced it out to fall on the container. After consecrating the tin pot in this way, he again took the water from the tin pot and filled all the lamps with it and lighted them. To the surprise and dismay of the watching banyas, the lamps began to burn and kept burning the whole night. The banyas repented and apologized, and Baba forgave them and asked them to be more truthful in future. The pseudo-guru Jawahar Ali. 5 years after the wrestling bout above mentioned, one fakir from Ahmednagar by name Jawahar Ali came to Rahata with his disciples and stayed in Bakhal near Veerbhadra temple. The fakir was learned, could repeat the whole Quran, and had a sweet tongue. Many religious and devout people of the village came to him and began to respect him. With the help of the people, he started to build an Eidgah near the Veerbhadra temple. There was some quarrel about this affair, on account of which Jawahar Ali had to leave Rahata. Then he came to Shirdi and lived in the masjid with Baba. People were captured by his sweet talk, and he began to call Baba his disciple. Baba did not object and consented to be his chela. Then both Guru and chela decided to return to Rahata and live there. The Guru never knew his disciple's worth, but the disciple knew the shortcomings of the Guru. Still, he never disrespected him, observing carefully his duties. He even served the master in various ways. They used to come to Shirdi off and on, but then mainstay was in Rahata. The loving devotees of Baba in Shirdi did not like that Baba should stay away from the devotees, should stay away from them in Rahata. So they went in a deputation to bring Baba back to Shirdi. When they met Baba near the Eidgah and told the purpose for which they came, Baba said to them that the fakir was an angry, ill-tempered fellow. He would not leave him, and that they should better go back to Shirdi without him before the fakir returned. While they were thus talking, the fakir turned up and was very angry with them for trying to take away his disciple. There was some hot discussion and altercation, and it was finally decided that both the Guru and Chela should return to Shirdi, and so they returned and lived in Shirdi.
But after a few days, the Guru was tested by Devi Das and he was found wanting. 12 years before Baba arrived in Shirdi with the marriage party, this Devi Das, aged about 10 or 11 years, came to Shirdi and lived in the Maruti temple. Devi Das had fine features and brilliant eyes, and he was dispassionate, incarnate and a Dhyani. Many people, namely Tatya Kote, Kashinath and others, regarded him as their Guru. They brought Jawahar Ali in his presence, and in the discussion that followed, Jawahar was worse and fled from Shirdi. He went and stayed in Bijapur and returned after many years to Shirdi and prostrated himself before Sai Baba. The delusion that he was Guru and Sai Baba, his chela, was cleared away, and as he repented, Sai Baba treated him with respect. In this case, Sai Baba showed by his conduct how one should get rid of egoism and do the duties of a disciple to attain the highest end with self-realization. This story is told here according to the version given by Mahal Sapati, a great devotee of Baba. In the next chapter, Ram Nami festival, the masjid, its former condition and later improvement in it, etc. will be described. I'll switch to Hindi, जो हिंदी में prefer करते हैं, okay? No, I'll continue. I'll do it. Okay. No. I'll continue. मैं हिंदी में पढ़ती हूँ. जिनको हिंदी prefer होता है ना. जी. रामनवमी उत्सव, मस्जिद का जीर्णोद्धार, गुरु के कर्ण स्पर्श की महिमा, चंदन समारोह, उर्स और रामनवमी का समय, मस्जिद का जीर्णोद्धार, गुरु के कर स्पर्श के गुण। जब सदगुरु ही नाव की खेवैया हैं, तो वे निश्चय ही कुछ तथा सरलता पूर्वक इस भव सागर के पार उतार देंगे। सदगुरु शब्द का उच्चारण करते ही मुझे श्री साईं की स्मृति आ रही है। ऐसी प्रतीत होती है मानो वे स्वयं मेरे सामने खड़े हैं और मेरे मस्तक पर उंगली लगा रहे हैं। देखो देखो, वे सब अपना वरद हस्त उठाकर मेरे मस्तक पर रख रहे हैं। अब मेरा हृदय आनंद से भर गया है, मेरे नेत्रों से प्रेमाक्षु बह रहे हैं। सदगुरु के कर स्पर्श की भक्ति की शक्ति महान आश्चर्यजनक है। लिंग शरीर जो संसार को भस्म करने वाली अग्नि से भी नष्ट नहीं होता है, वे गुरु के कर स्पर्श से पल भर में नष्ट हो जाता है। अनेक जन्मों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जिन्हें धार्मिक और ईश्वरीय प्रसंगों में पूर्ण अरुचि है, उनके भी मन स्थिर हो जाते हैं। श्री साईं बाबा के मनोहर रूप के दर्शन कर कंठ प्रफुल्लता से रूंध जाता है, आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती है और जब हृदय भावों से भर जाता है, तब सोह भाव की जागृति होकर आत्मानुभव के आनंद का आभास होने लगता है। मैं और तू का भेद नष्ट हो जाता है और तत्क्षण ही ब्रह्मा के साथ अभिन्नता प्राप्त हो जाती है। जब मैं धार्मिक ग्रंथों का पठन करता हूँ तो क्षण क्षण में सदगुरु की स्मृति हो आती है। बाबा राम या कृष्ण का रूप धारण कर मेरे सामने खड़े हो जाते हैं और स्वयं अपनी जीवन कथा मुझे सुनाने लगते हैं। अर्थात जब मैं भागवत का श्रवण करता हूँ तब बाबा श्री कृष्ण का स्वरूप धारण कर लेते हैं और तब मुझे ऐसा प्रतीत होने लगता है कि वे ही भागवत या भक्तों के कल्याणार्थ उद्धव गीता सुना रहे हैं। जब कभी मैं किसी से वार्तालाप किया करता हूँ तो मैं बाबा की कथाओं का ध्यान में लाता हूँ, जिससे उनका उपयुक्त अर्थ समझाने में सफल हो सकूं। तब एक शब्द या वाक्य की रचना भी नहीं कर पाता हूँ, परंतु जब वे स्वयं कृपा कर मुझसे लिखवाने लगते हैं तब फिर उसका कोई अंत नहीं होता। जब भक्तों में अहंकार की वृद्धि होने लगती है तो वे शक्ति प्रदान कर उसे अहंकार शून्य बनाकर अंतिम ध्येय की प्राप्ति कर देते हैं तथा उसे संतुष्ट कर अक्षय सुख का अधिकारी बना देते हैं। जो बाबा की नमन कर अनन्य भाव से उनके शरण जाता है, उसे फिर कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष उसे सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। ईश्वर के पास पहुंचने के 4 मार्ग हैं: कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति। इन सब में भक्ति मार्ग अधिक कंटकीन गड्ढों और खाइयों से परिपूर्ण है। यदि सदगुरु पर विश्वास कर
गड्ढों और खाइयों से बचो और पदानुक्रमण करते हुए सीधे अग्रसर होते जाओगे तो तुम अपने ध्येय अर्थात ईश्वर तक आसानी से पहुंच जाओगे। श्री साईं बाबा ने निश्चयात्मक स्वर में कहा है कि स्वयं ब्रह्मा और उनकी विश्व को उत्पत्ति, रक्षण और लय करने आदि की भिन्न भिन्न शक्तियों के प्रतिकृत में भी एकत्व है। ऐसे ही ग्रंथकारों ने दर्शाया है। भक्तों के कल्याणार्थ श्री साईं बाबा ने स्वयं जिन वचनों से आश्वासन दिया था उनके नीचे उद्धृत किया जाता है। मेरे भक्तों के घर अन्न और वस्त्रों का कभी अभाव नहीं होगा। ये मेरा वैशिष्ट्य है कि जो भक्त मेरी शरण में आ जाते हैं और अंतःकरण से मेरे उपासक हैं, उनके कल्याणार्थ मैं सदैव चिंतित रहता हूँ। कृष्ण भगवान ने भी गीता में यही समझाया है। इसलिए भोजन तथा वस्त्र के लिए अधिक चिंता ना करो। यदि कुछ मांगने की अभिलाषा है तो ईश्वर को ही मांगो। सांसारिक मान व उपाधियां त्याग कर ईश कृपा तथा अभ्यदान प्राप्त करो और उन्हीं के द्वारा सम्मानित हो। सांसारिक साधनों से कुपथगामी मत बनो। अपने ईश को दृढ़ता से पकड़े रहो। समस्त इंद्रियों और मन को ईश्वर चिंतन में पवित्र रखो। किसी पदार्थ से आकर्षित ना हो। सदैव मेरे स्मरण में मन को लगाए रखो ताकि वह देह, संपत्ति व ऐश्वर्य की ओर प्रवृत्त ना हो। जब चित्त स्थिर, शांत व निर्भय हो जाएगा, इस प्रकार की मनस्थिति प्राप्त होना इस बात का प्रतीक है कि वह सुसंगति में है। यदि चित्त की चंचलता नष्ट ना हुई तो उसे एकाग्र नहीं किया जा सकता। बाबा के उपयुक्त शब्दों को उद्धृत कर ग्रंथकार शिरडी के रामनवमी उत्सव का वर्णन करता है। शिरडी में मनाए जाने वाले उत्सवों में रामनवमी अधिक धूमधाम से मनाई जाती है। अतएव इस उत्सव का पूर्ण निवारण, जैसे कि साईं लीला पत्रिका के पृष्ठ हिंदी नंबर्स, मैं हिंदी नंबर नहीं पढ़ सकती हूँ, पर प्रकाशित हुआ था, यहाँ संक्षेप में दिया जाता है। प्रारंभ। कोपर गांव में श्री गोपाल राम गुंड नाम के एक इंस्पेक्टर थे। वह बाबा के परम भक्त थे। उनकी 3 स्त्रियां थी, परंतु एक के भी संतान न थी। श्री साईं बाबा की कृपा से उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस हर्ष के उपलक्ष्य में उन्हें विचार आया कि शिरडी में मेला अथवा उर्स भावना चाहिए। उन्होंने यह विचार शिरडी के अन्य भक्त तात्या पाटिल, दादा कोते पाटिल और माधवराव के समक्ष विचारार्थ प्रकट किया। उन सभी को यह विचार अति रुचिकर प्रतीत हुआ तथा उन्हें बाबा की भी स्वीकृति और आश्वासन प्राप्त हुआ। उस भरने के लिए सरकारी आज्ञा आवश्यक थी, इसलिए एक प्रार्थना पत्र कलेक्टर के पास भेजा गया, परंतु ग्राम कुलकर्णी के आपत्ति उठाने के कारण स्वीकृति प्राप्त ना हो सकी। परंतु बाबा का आश्वासन तो प्राप्त हो ही चुका था, अतः पुनः प्रयत्न करने की स्वीकृति प्राप्त हो गई। बाबा की अनुमति से रामनवमी के दिन उर्स भरना निश्चित हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ निष्कर्ष ध्यान में रखकर उन्होंने ऐसी आज्ञा दी, अर्थात उर्स व रामनवमी के उत्सवों का एकीकरण तथा हिंदू मुस्लिम एकता, जो भविष्य की घटनाओं से ही स्पष्ट है कि यह अध्याय पूर्ण सफल हुआ। प्रथम बाधा तो किसी प्रकार हल हुई। अब द्वितीय कठिनाई जल के अभाव की उपस्थिति हुई। शिरडी तो एक छोटा सा ग्राम था और पूर्व काल से ही वहां जल का अभाव बना रहता था। गांव में केवल 2 कुएं थे, जिनमें से एक तो प्राय सूख जाया करता था और दूसरे का पानी खारा था। बाबा ने उसमें फूल डालकर उसके खारे जल को मीठा बना दिया, लेकिन एक कुएं का जल कितने लोगों का पर्याप्त हो सकता था। इसलिए तात्या पाटिल ने बाहर से जल मंगवाने का प्रबंध किया। लकड़ी व बांसों की कच्ची दुकानें बनाई गई तथा कुश्तियों का भी आयोजन किया गया। गोपाल राव गुंड के एक मित्र दामू अन्ना कासार अहमदनगर में रहते थे। वह भी संतानहीन होने के कारण दुखी थे। श्री साईं बाबा की कृपा से उन्हें भी एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। श्री गुंड ने उनसे एक ध्वज देने को कहा। एक ध्वज जागीरदार श्री नाना साहिब नामोनकर ने भी दिया। ये दोनों ध्वज बड़े समारोह के साथ गांव में से निकाले गए और अंत में उन्हें मस्जिद, जिसे बाबा द्वारका माई के नाम से पुकारते थे, उसके कोनों पर फहरा दिया गया। ये कार्यक्रम अभी भी पूर्ववत ही चल रहा है। चंदन समारोह।
इस मेले में एक अन्य कार्यक्रम का भी गणेश हुआ जो चंदनोत्सव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये कोरहल के एक मुस्लिम भक्त श्री अमीर शक्कर दलाल के मस्तिष्क की सूझ थी। प्राय इस प्रकार का उत्सव सिद्ध मुस्लिम संतों के समान नहीं किया जाता है। बहुत सा चंदन घिसकर और बहुत सी चंदन धूप थालियों में भरी जाती है तथा लोबान जलाते हैं और अंत में उन्हें मस्जिद में पहुंचाकर जुलूस समाप्त हो जाता है। थालियों का चंदन और धूप नीम और मस्जिद की दीवारों पर डाल दिया जाता है। इस उत्सव का प्रबंध प्रथम 3 वर्षों तक श्री अमीर शक्कर ने किया और उनके पश्चात उनकी धर्मपत्नी ने किया। इस प्रकार हिंदुओं द्वारा ध्वज व मुसलमानों के द्वारा चंदन का जुलूस एक साथ चलने लगा और अभी तक उसी तरह चल रहा है। प्रबंध रामनवमी का दिन श्री साईं बाबा के भक्तों को अत्यंत ही प्रिय और पवित्र है। कार्य करने के लिए बहुत से स्वयंसेवक तैयार हो जाते थे और वे मेले के प्रबंध में सक्रिय भाग लेते थे। बाहर के समस्त कार्यों का भार तात्या पाटिल और भीतर के कार्यों का श्री साईं बाबा की एक परम भक्त महिला राधा कृष्ण माई संभालती थी। इस अवसर पर उनका निवास स्थान अतिथियों से परिपूर्ण रहता और उन्हें सब लोगों की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखना पड़ता था। साथ ही वे मेले के समस्त आवश्यक वस्तुओं का भी प्रबंध करती थी। दूसरा कार्य जो वे स्वयं खुशी से किया करती वह थी मस्जिद की सफाई करना, चूना पोतना आदि। मस्जिद का फर्श तथा दीवारें निरंतर धूल जलने के कारण काली पड़ गई थी। जब रात्रि का बाबा चावड़ी में विश्राम करने चले जाते तब वह ये कार्य कर लिया करती थी। समस्त वस्तुएं धूनी सहित बाहर निकालनी पड़ती थी और सफाई व पुताई हो जाने के पश्चात पूर्वत्र सजा दी जाती थी। बाबा का अत्यंत प्रिय कार्य गरीबों को भोजन कराना भी इस कार्यक्रम का एक अंग था। इस कार्य के लिए बृहद भोज का आयोजन किया जाता था और अनेक प्रकार की मिठाइयां बनाई जाती थी। ये सब कार्य राधा कृष्ण माई के निवास स्थान पर ही होता था। बहुत से धनाढ्य व श्रीमद भक्त इस कार्य में आर्थिक सहायता पहुंचाते थे। उसका रामनवमी के त्योहार में समन्वय सब कार्यक्रम इसी तरह उत्तम प्रकार से चलता रहा और मेले का महत्व शनय शनय बढ़ता ही गया। एक परिवर्तन हुआ। एक भक्त कृष्ण राव जागेश्वर भीष्म अमरावती के दादा साहिब खारपेड़े के साथ मेले के एक दिन पूर्व शिरडी के दीक्षित वाड़े में ठहरे। जब वे दालान में लेटे हुए विश्राम कर रहे थे तभी उन्हें एक कल्पना सूझी। इसी समय श्री लक्ष्मण राव उपनाम काका महाजनी पूजन सामग्री लेकर मस्जिद की ओर जा रहे थे। उन दोनों में विचार विमर्श होने लगा और उन्होंने सोचा कि शिरडी में उर्स व मेला ठीक रामनवमी के दिन ही भरता है। इसमें अवश्य ही कोई गृढ़ रहस्य निहित है। रामनवमी का दिन हिंदुओं को बहुत ही प्रिय है। कितना अच्छा हो यदि रामनवमी उत्सव अर्थात श्री राम का जन्म दिवस का भी श्री गणेश कर दिया जाए। काका महाजनी को यह विचार रुचिकर प्रतीत हुआ। अब मुख्य कठिनाई हरिदास के मिलने की थी जो इस शुभ अवसर पर कीर्तन व ईश्वर गुणानुवाद कर सके, परंतु भीष्म ने इसे समस्या को हल कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरा स्वरचित राम आख्यान जिसमें राम जन्म का वर्णन है तैयार हो चुका है। मैं उसका ही कीर्तन करूंगा और तुम हारमोनियम पर साथ करना तथा राधा कृष्ण माई सुंठवड़ा तैयार कर देगी। तब वे दोनों शीघ्र ही बाबा की स्वीकृति प्राप्त करने के हेतु मस्जिद को गए। बाबा तो अंतर्यामी थे, उन्हें तो सब ज्ञान था कि वाड़े में क्या क्या हो रहा है। बाबा ने महाजनी से प्रश्न किया कि वहां क्या चल रहा था। इस आकस्मिक प्रश्न से महाजनी घबरा गई और बाबा के शब्दों का अभिप्राय न समझ सकने के कारण वे स्तब्ध होकर खड़े रह गए। तब बाबा ने भीष्म से पूछा कि क्या बात है। भीष्म ने रामनवमी उत्सव मनाने का विचार बाबा के समक्ष प्रस्तुत किया तथा स्वीकृति देने का प्रार्थना की। बाबा ने भी सहर्ष अनुमति दे दी। सभी भक्त हर्षित हुए और राम जन्मोत्सव मनाने की तैयारी करने लगे। दूसरे दिन रंग बिरंगी झंडियों से मस्जिद सजा दी गई। श्रीमती राधा कृष्ण माई ने एक झूला लाकर बाबा के आसन के समक्ष रख दिया और फिर उत्सव प्रारंभ हो गया। भीष्म कीर्तन करने को खड़े हो गए और महाजनी हारमोनियम पर उनका साथ करने लगे। तभी बाबा ने महाजनी को बुलावा भेजा। यहाँ महाजनी शंकित थे कि बाबा उत्सव मनाने की आज्ञा देंगे भी या नहीं, परंतु जब वे बाबा के समीप पहुंचे तो बाबा ने उनसे प्रश्न किया
ये सब क्या है? ये झूला क्यों रखा गया है? महाजनी ने बतलाया कि रामनवमी का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है और इसी कारण ये पलना यहाँ रखा गया है। बाबा ने निम्बर पर से 2 हार उठाए। उनमें से एक हार तो उन्होंने काका जी के गले में डाल दिया और दूसरा भीष्म के लिए भेज दिया। अब कीर्तन प्रारंभ हो गया था। कीर्तन समाप्त हुआ तब श्री राजा राम की उच्च स्वर से जय जयकार हुई। कीर्तन के स्थान पर गुलाल की वर्षा की गई। जब हर कोई प्रसन्नता से झूम रहा था तब अचानक ही एक गरजती हुई ध्वनि उनके कानों पर पड़ी। वस्तुतः जिस समय गुलाल की वर्षा हो रही थी तो उसके कुछ कण अनायास की बाबा की आंख में चले गए। तब बाबा एकदम क्रुद्ध होकर उच्च स्वर में उपशब्द कहने व कोसने लगे। ये दृश्य देखकर सब लोग भयभीत होकर सिर पिटाने लगे। बाबा के स्वभाव से भली भांति परिचित अतरंग भक्त भला इन उपशब्दों का कब बुरा मानने वाले थे। बाबा के इन शब्दों तथा वाक्यों को उन्होंने आशीर्वाद समझा। उन्होंने सोचा कि आज राम का जन्मदिन है, अतः रावण का नाश, अहंकार एवं दुष्ट प्रवृत्ति रूपी राक्षसों के संहार के लिए बाबा को क्रोध उत्पन्न होना सर्वथा उचित ही है। इसके साथ साथ उन्हें यह विदित हुआ कि जब कभी भी शिरडी में कोई नवीन कार्यक्रम रचा जाता है तब बाबा इसी प्रकार कुपित हो ही जाया करते थे। इसलिए वे सब स्तब्ध ही रहे। इधर राधा कृष्ण माई भी भयभीत थी कि कहीं बाबा झूला ना तोड़ फोड़ डाले। इसलिए उन्होंने काका महाजनी से झूला हटाने के लिए कहा, परंतु बाबा ने ऐसा करने से उन्हें रोका। कुछ समय पश्चात बाबा शांत हो गए और उसी दिन की महापूजा और आरती का कार्यक्रम समाप्त हो गया। उसके बाद काका महाजनी ने बाबा से झूला उतारने की अनुमति मांगी, परंतु बाबा ने अस्वीकृत करते हुए कहा कि अभी उत्सव संपूर्ण नहीं हुआ है। अगले दिन गोपाल काला उत्सव मनाया गया, जिसके पश्चात बाबा ने झूला उतारने की आज्ञा दे दी। उत्सव में दही मिश्रित पोहा एक मिट्टी के बर्तन में लटका दिया जाता है और कीर्तन समाप्त होने पर वह बर्तन फोड़ दिया जाता है और प्रसाद के रूप में वह पोहा सबको वितरित कर दिया जाता है, जिस प्रकार की श्री कृष्ण ने ग्वालों के साथ किया था। रामनवमी उत्सव इसी तरह दिन भर चलता रहा। दिन के समय 2 ध्वजों का जुलूस और रात्रि के समय चंदन का जुलूस बड़ी धूमधाम और समारोह के साथ निकाला गया। इस समय के पश्चात ही उर्स रामनवमी में परिवर्तित हो गया। अगले वर्ष से रामनवमी के कार्यक्रमों की सूची में वृद्धि होने लगी। श्रीमती राधा कृष्ण माई ने चैत्र की प्रतिपदा से नाम सप्ताह प्रारंभ कर दिया। सब भक्त इसमें बारी बारी से भाग लेते थे। वे भी प्रातःकाल सम्मिलित हो जाया करती थी। देश के सभी भागों में रामनवमी का उत्सव मनाया जाता था। इसीलिए अगले वर्ष हरिदास के मिलने की कठिनाई पुनः उपस्थित हुई, परंतु उत्सव की पूर्वी की समस्या हल हो गई। 5-6 दिन पूर्वी महाजनी की बाला बुआ से अकस्मात भेंट हो गई। बुआ साहब आधुनिक तुकाराम के नाम से प्रसिद्ध थे और इस वर्ष कीर्तन का कार्य उन्हें ही सौंपा गया। अगले वर्ष में श्री हरिदास सतारा जिले के बाला बुआ सातरकार बृहद सिद्ध कवटे ग्राम में प्लेग का प्रकोप होने के कारण अपने गांव में हरिदास का कार्य नहीं कर सकते थे। इस वर्ष वे शिरडी में आए। काका साहिब दीक्षित ने उन्हें कीर्तन के लिए बाबा से अनुमति प्राप्ति की। बाबा ने भी उन्हें यथेष्ट पुरस्कार दिया। सन से हरिदास की कठिनाई बाबा ने सदैव के लिए हल कर दी। उन्होंने ये कार्य स्थायी रूप से दासगुनो महाराज को सौंप दिया। तब से वे इस कार्य का उत्तम रीति से सफलता और विद्वता पूर्वक पूर्ण लगन से निभाते रहे। सन से उत्सव के अवसर पर लोगों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी। चैत्र शुक्ल अष्टमी से द्वादशी तक शिरडी में लोगों की संख्या में इतनी वृद्धि हो गई कि करती थी मानो मधुमक्खी का छत्ता ही लगा हो। दुकानों की संख्या में वृद्धि हो गई। प्रसिद्ध पहलवानों की कुश्तियां होने लगी। गरीबों को बृहद स्तर पर भोजन कराया जाने लगा। राधा कृष्ण माई के घोर परिश्रम की फलस्वरूप शिरडी को संस्थान का रूप मिला। संपत्ति भी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। एक सुंदर घोड़ा, पालकी, रथ और चांदी के अन्य वस्तु, बर्तन, पात्र, शीशे इत्यादि भक्तों ने उपहार में भेंट किए। उत्सव के अवसर पर हाथी भी बुलाया जाता था। यद्यपि संपत्ति बहुत बड़ी, परंतु बाबा उन सब से सदा निरपेक्ष ही रहते थे। वे सदैव
उसे उपेक्षा की दृष्टि से देखते और सदैव ही भांति साधारण वेशभूषा धारण करते थे। ये ध्यान देने योग्य है कि जुलूस तथा उत्सव में हिंदू और मुसलमान दोनों ही साथ साथ कार्य करते थे, परंतु आज तक ना उनमें कोई विवाद हुआ और ना कोई मतभेद ही। पहले पल तो लोगों के संख्या की लगभग ही होती थी, परंतु किसी वर्ष तो ये संख्या डैश तक पहुंच जाती थी। फिर भी ना कोई बीमारी फैली और ना ही कोई दंगा हुआ। मस्जिद का जीर्णोद्धार, जिस प्रकार उर्स या मेला लगाने का विचार प्रथमतः श्री गोपाल गुण को आया था, उसी प्रकार मस्जिद के जीर्णोद्धार का विचार भी प्रथमतः उन्हें ही आया। उन्होंने इस कार्य के निमित्त पत्थर एकत्र कर उन्हें वर्गाकर करवाया, परंतु इस कार्य का श्रेय उन्हें प्राप्त नहीं होना था। वह सुयश तो नाना साहिब चांदेकर के लिए ही सुरक्षित था और फर्श का कार्य काका साहिब दीक्षित के लिए। प्रारंभ में बाबा ने इन कार्यों के लिए स्वीकृति नहीं दी, परंतु स्थानीय भक्त महाल समाप्ति के आग्रह करने से बाबा की स्वीकृति प्राप्त हो गई और एक रात में ही मस्जिद का पूरा फर्श बन गया। अभी तक बाबा एक टाट पर टुकड़े पर ही बैठते थे, अब उस टाट के टुकड़े को वहां से हटाकर उसके स्थान पर एक छोटी सी गद्दी बिछा दी गई। संभाड़प भी घोर परिश्रम के उपरांत ठीक हो गया। मस्जिद का आंगन बहुत छोटा तथा असुविधाजनक था। काका साहिब दीक्षित आंगन को बढ़ाकर उसके ऊपर छप्पर बनवाना चाहते थे। यथेश द्रव्य राशि व्यय कर उन्होंने लोहे के खंभे, बलियां व कैंचियां मोल ली और कार्य भी प्रारंभ हो गया। दिन रात परिश्रम कर भक्तों ने लोहे के खंभे जमीन में गाड़े। जब दूसरे दिन बाबा चावड़ी से लौटे, उन्होंने उन खंभों को उखाड़ कर फेंक दिया और अति क्रोधित हो गए। वे एक हाथ से खंभा पकड़कर उसे उखाड़ने लगे और दूसरे हाथ से उन्होंने तांते का साफा उतार लिया और उसमें आग लगाकर गड्ढे में फेंक दिया। बाबा के नेत्र जलते हुए अंगारे के सदृश लाल हो गए। किसी को भी उनकी ओर आंख उठाकर देखने का साहस नहीं होता था। सभी बुरी तरह भयभीत होकर विचलित होने लगे कि अब क्या होगा। भागोजी शिंदे बाबा के एक कोड़ी भक्त कुछ साहस कर आगे बढ़े पर बाबा ने उन्हें धक्का देकर पीछे ढकेल दिया। माधव राव की भी वही गति हुई। बाबा उनके ऊपर भी ईंट के ढेले फेंकने लगे। जो भी उन्हें शांत करने गया उसकी वही दशा हुई। कुछ समय के पश्चात क्रोध शांत होने पर बाबा ने एक दुकानदार को बुलाया और एक जरीदार साफा खरीद कर अपने हाथों से उसे तांते के सिर पर बांधने लगे, जैसे उन्हें विशेष सम्मान दिया गया हो। ये विचित्र व्यवहार देखकर भक्तों को आश्चर्य हुआ। वे समझ नहीं पा रहे थे कि किस अज्ञात कारण से बाबा इतने क्रोधित हुए। उन्होंने तांते को क्यों पीटा और तत्क्षण ही उनका क्रोध क्यों शांत हो गया। बाबा कभी कभी अति गंभीर तथा शांत मुद्रा में रहते थे और बड़े प्रेम पूर्वक वार्तालाप किया करते थे, परंतु अनायास ही बिना किसी गोचर कारण के वे क्रोधित हो जाया करते थे। ऐसी घटनाएं देखने में आ चुकी हैं, परंतु मैं इसका निर्णय नहीं कर सकता कि उनमें से कौन सी लिखूं और कौन सी छोड़ूं। अतः जिस कर्म से वे याद आती जाएंगी उसी प्रकार उनका वर्णन किया जाएगा। अगले अध्याय में बाबा यवन है और यहाँ हिंदू इसका विवेचन किया जाएगा तथा योग साधन शक्ति और विषयों पर भी विचार किया जाएगा। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। शुभम भवतु। सप्ताह परायण प्रथम विश्राम। Om Sai Ram. Chapter 7, Wonderful Incarnation, Behavior of Sai Baba, His Yogic Practices, His All-Pervasiveness and Mercy. Leper Devotee's Service, Master Kaparde's Plague Case, Going to Pandharpur. Wonderful Incarnation. Sai Baba knew all yogic practices. He was well versed in the 6 processes including Dhauti, stomach cleaning by a moistened piece of linen 3 inches in breadth and 22.5 in length. Khanda Yoga,
that is separating his limbs and joining them again, and samadhi, etc. If you thought that he was a Hindu, he looked like a Yavan. If you thought him to be a Yavan, he looked like a pious Hindu. No one definitely knew whether he was a Hindu or a Mohammedan. He celebrated the Hindu festivals of Ram Navami with all due formalities, and at the same time permitted the sandal procession of the Mohammedans. He encouraged wrestling bouts in his festival. When the Gokulashtami came, he got the Gopalkala ceremony duly performed, and on Eid festivals, he allowed the Mohammedans to say their prayers, namaz, in his masjid. Once, during a Muharram festival, some Mohammedans proposed to construct a tazia or tabut in the masjid, kept it there for some days, and afterwards take it in procession through village. Sai Baba allowed the keeping of the tabut for 4 days, and on the 5th day got it removed from the masjid without the least compunctions. If we say that he was a Mohammedan, his ears were pierced, that is, had holes, according to the Hindu custom. If you think that he was a Hindu, he advocated the practice of circumcision through, according to Mr. Nana Sahib Chandorkar, who observed him closely. He was not himself circumcised. Wide article in Sai Leela on Baba Hindu Ki Yavan by B.V. Dev, page 562. If you call him Hindu, he always lived in the masjid. If Mohammedan, he had always the Duni sacred fire there, and the following things, which are contrary to Mohammedan religion, that is, grinding on the handmill, blowing on the conch and bells, oblation in the fire, bhajan, giving of food and worship of Baba's feet by means of argya, water, were allowed there. If you think that he was a Mohammedan, the best of Brahmins and Agnihotris, leaving aside their orthodox ways, fell prostrate at his feet. Those who went to make enquiries about his caste were dumbfounded and were captured by his darshan. So no one could definitely decide whether Sai Baba was a Hindu or a Mohammedan. This is no wonder, for he who completely surrenders himself to the Lord by getting rid of his egoism and body consciousness thus becomes one with him, and has nothing to do with any questions of caste or nationality. Baba saw no difference between any two castes and even between beings. He took meat and fish with fakirs, but did not grumble when dogs touched the dishes with their mouths. Such a unique and wonderful incarnation was Sai Baba. On account of the merits in my past birth, I had the good fortune to sit at his feet and enjoy his blessed company. The joy and delight I derived therefrom was incomparable. In fact, Sai Baba was pure Anand and consciousness. I cannot sufficiently describe him, his greatness and uniqueness. He who took delight at his feet was established in his own self. Many sannyasis, sadhaks, and all sort of men aspiring for the salvation came to Sai Baba. He always walked, talked, and laughed with them, and always uttered, Allah Malik, God is the sole owner. He never liked discussion or disputation. He was always calm and controlled. Though irritable at times, always preached Vedanta, and nobody knew till the last who was Baba. Princes and poor people were treated alike by him. He knew the inmost secrets of all, and when he gave expression to them, all were surprised. He was the repository of all knowledge. Still, he feigned ignorance. He also disliked honor. Such were the characteristics of Sai Baba. Though he had a human body, his deeds testified to his godhood. All people considered him as God in Shirdi. Behavior of Sai Baba. Ignorant that I am, I cannot describe Baba's miracles. He got almost all the temple in Shirdi repaired. Through Tatya Patil, the temple of Shani, Ganapati, Shankar Parvati village deity, and Maruti were put in order. His charity was also remarkable. The money he used to collect as dakshina was freely distributed
20 rupees to some, 15 rupees or 50 to others every day. The recipients thought that this was pure charity money, and Baba wished that it should be usefully employed. People benefited immensely by having Baba's darshan. Some became hale and hearty, wicked people were turned into good ones, leprosy was cured in some cases, many got their desires fulfilled without any medication being put in the eyes, some blind men got back their sight, and some lame ones got their limbs. Nobody could see the end of his extraordinary greatness. His fame spread far and wide, and pilgrims from all sides flocked to Shirdi. Baba had his asan near the Duni and always rested there. He sat there in meditation, sometimes without a bath. He used to tie a small white turban on his head and wear a clean dhotar round his waist and a shirt on his body. This was his attire in the beginning. He first practiced medicine in the village. He examined patients and gave medicines. He was always successful and he became famous as a hakim or doctor. A curious case may be narrated here. One devotee had his eyes quite red and swollen. No doctor was available in Shirdi. The other devotees took him to Baba. In such cases, other doctors would use ointments, anjans, cow's milk and camphorated drugs, etc. Baba's remedy was quite unique. He pounded some biba, some carpus anacardium, that is marking nuts, and made 2 balls of them, and thrust them in one eye, thrust them on in each eye of the patient, and wrapped a cloth, bandage around them. Next day the bandage was removed and water was poured over them. The inflammation subsided and the pupils became white and clear. Though the eyes are very delicate, the biba caused no hurt but removed the disease of the eyes. Many such cases were cured. This is only one of the instances in this regard. Baba's yogic practices. Baba knew all the processes and practices of yoga. 2 of them will be described here. Dhauti Kriya or cleansing process. Every 3rd day, Baba went to the well near banyan tree at a considerable distance from the masjid, washed his mouth and had a bath. On one occasion, he was seen throwing up his intestines, cleaning them inside outside, and placed them on the jam tree for drying. There are people in Shirdi who have actually seen this and who have testified to this fact. Ordinary dhauti is done by a moistened piece of linen, 3 inches broad, 22.5 feet long. This piece is gulped down the throat and allowed to remain in the stomach for about half an hour from being reacted there and then taken out. But Baba's dhauti was quite unique and extraordinary. Khand Yoga. In this practice, Baba extracted the limbs from the body and left them separately at different places in the masjid. Once a gentleman went to masjid and saw the limbs of Baba lying in separate places. He was terrified. He first thought of running to the village officers and informing them of Baba being hacked into pieces and murdered. He thought that perhaps he would be held responsible, and as he was the first informant and knew something of the affair. So he kept silent, but the next day when he went to masjid, he was very much surprised to see Baba, hale and hearty as before. He thought that what he had seen the previous day was only a dream. Baba practiced yoga since his infancy and nobody knew or guessed the proficiency he had attained in it. He charged no fees for his cures, became renowned and famous by virtue of his merits, gave health to many a poor and suffering person. This famous doctor of the doctors cared not for his interest, but always worked for the good, and doctors cared not and welfare of others. Himself suffering unbearable and terrible pain, many on a time in the progress. One such instance I will relate now, which will show the all-pervasive and the most merciful character of Sai Baba. Baba's all-pervasiveness and mercy. In the year 1910, Baba was sitting near the Duni on Diwali and warming himself. He was putting firewood into the Duni, which was burning brightly. A little later, instead of pushing logs of wood, Baba pushed his arm into the Duni. His arm was scorched and burnt. This was noticed by errand boy Madhav and also by Madhav Rao Deshpande, Shama. They at once ran to Baba and Madhav Rao
Baba by his waist from behind and dragged him forcibly backward and asked, Deva, why have you done this? Then Baba came to his senses and replied, the wife of the blacksmith at some distant place was working the bellows of a furnace. Her husband called her, forgetting that her child was on her lap. She got up hastily, and the child slipped into the furnace. I immediately thrust my hand into the furnace and saved the child. I don't mind my arm being burnt, but I'm glad that the life of the child is saved. Leper devotees service. On hearing the news of Baba's hand being burnt from Shama, Madhavrao Deshpande, Mr. Nana Sahib Chandorkar, accompanied by famous Dr. Parmanan of Mumbai, with his medical outfit consisting of ointments, lint and bandages, etc., rushed to Shirdi and requested Baba to allow Dr. Parmanan to examine the arm and dress the wound caused by the burn. This was refused. Ever since the burnt arm was dressed by Bhagoji Shinde, a leper devotee, his treatment consisted in massaging the burnt part with ghee and then placing a leaf over it and bandaging it lightly. Mr. Nana Sahib Chandorkar solicited Baba many a time to unfasten the bandages, get the wound examined, dressed and treated by Dr. Parmanan with the objects that it may heal fast. Dr. Parmanan himself made similar requests, but Baba postponed it by saying that Allah was his doctor and did not allow his arm to be examined. Dr. Parmanan's medicines were not exposed to the air of Shirdi, and they remained intact, but he had the good fortune of getting a darshan of Baba. Bhagoji was allowed to treat the hand daily. After some days, the arm healed, and all were happy. Still, we do not know whether any trace of pain was left or not. Every morning, Bhagoji went through his program and untying the bandages, massaging the arm with ghee and tightly bandaging it again. This went on till Sai Baba's samadhi or death. Sai Baba, a perfect siddha, as he was, did not really want this treatment, but out of love for his devotee, he allowed the upasana, a service of Bhagoji, to go on uninterrupted all along. When Baba started for Lendi, Bhagoji held an umbrella over him and accompanied him. Every morning when Baba sat near the post close to the Duni, Bhagoji was present and started his service. Bhagoji was a sinner in his past birth. He was suffering from leprosy. His fingers had shrunk. His body was full of pus and smelling badly. Though outwardly he seemed so unfortunate, he was really lucky and happy, as he was premier servant of Baba and got the benefit of his company. Master Kapad's plague case. I shall now relate another instance of Baba's wonderful Leela. Mrs. Kapade, the wife of Mr. Dada Sahib Kapade of Amravati, was staying at Shirdi with her young son for some days. One day, the son got high fever, which further developed into bubonic plague. The mother was frightened and felt most uneasy. She thought of leaving the place for Amravati and went near Baba in the evening. When he was coming near the Vada, now Samadhi Mandir, in his evening rounds, for asking his permission, she informed him in a trembling tone that her dear young son was down with plague. Baba spoke kindly and softly to her, saying that the sky is beset with clouds, but they will melt and pass off, and everything will be smooth and clear. So saying, he lifted up his kafni up to the waist and showed to all present 4 fully developed babas as big as eggs and added, "See how I have to suffer for my devotees. Their difficulties are mine." Seeing this unique and extraordinary deed or leela, the people were convinced as to how the saints suffer pains for their devotees. The heart of the saints is softer than wax. It is soft in and out as butter. They love their devotees without any idea of gain and regard them as their true relatives. Going to Pandharpur. I shall now close this chapter after relating a story illustrating how Sai Baba loved his devotees and anticipated their wishes and movements. Mr. Nana Sahib Chandorkar, who was a great devotee of Baba, was Mamlatdar at Nandurpur in Kandesh. He got an order of transfer to Pandharpur. His devotion to Sai Baba bore fruit, as he got an order to go and stay in Pandharpur, which is regarded as Bhuvain Kunta, heaven on the earth.
Nana Sahib had to take immediate charge, so he left for the place without even writing or informing anybody at Shirdi. He wanted to give surprise visit at Shirdi, his Pandarpur see and salute his Vithoba, Baba, and then proceed further. Nobody knew of Nana Sahib's departure for Shirdi, but Sai Baba knew all about this, as his eyes were everywhere, or omniscient. As soon as Nana Sahib approached Nimgaon, a few miles from Shirdi, there was a stir in the masjid at Shirdi. Baba was sitting and talking with Mahalsapati, Appa Shinde and Kashiram. When he at once said, "Let us all four do bhajan. The doors of Pandari are open. Let us sing merrily." Then they began to sing in chorus, the Baba of the song being, "I have to go to Pandarpur and I have to stay on there, for it is the house of my Lord." Baba sang and devotees followed him. After a short while, Nana Sahib came there with his family, prostrated before Baba and requested him to accompany them to Pandarpur and stay with them there. This solicitation was not necessary, as the devotees told Nana Sahib that Baba was already in mood of going to Pandarpur and staying there. Hearing this, Nana Sahib was moved and fell at Baba's feet. Then after getting Baba's permission, Uddi, sacred ash and blessing, Nana Sahib left for Pandarpur. There is no end to Baba's stories, but let me now stop here for reserving for the next chapter of other topics such as importance of human life, Baba's living on alms, Vaijapai's service, and other stories. Bow to Shirdi Sai. Peace to be all. Chapter 8. Importance of human birth, Sai Baba begging food, Vaijapai's service, Sai Baba's dormitory, his affection for Kushal Chand. As hinted in the last chapter, Hemant Pan now explains at length in his preliminary remarks the importance of human birth and then proceeds to relate how Sai Baba begged his food, how Vaijapais served him, how he slept in the masjid with Tatya Kote Patil and Mahalsapati, and how he loved Kushal Chand of Rahata. Importance of human birth. In this wonderful universe, God had created millions, 84 lakhs according to Hindu Shastra calculation of creatures, including gods, demigods, insects, beasts and men, inhabiting heaven, hell, earth, ocean, sky and other intermediate regions. Of those creatures or souls whose merits preponderate go to heaven and live there till they enjoy the fruits of their actions, and when this is done, they are cast down, while those souls whose sins or demerits preponderate go down to hell and suffer the consequences of their misdeeds for as long as they deserve it. When their merits and demerits balance each other, they are born on earth as human beings and are given a chance to work out their salvation. Ultimately, when their merits and demerits both are worked out completely, then they get their deliverance and become free. To put the matter in a nutshell, souls get their birth or transmigration according to their deeds and evolvement. Special value of the human body. As we all know, 4 things are common to all the creatures, namely food, sleep, fear and sexual union. In the case of man, he is endowed with a special faculty, namely knowledge, with help of which he can attain God's vision, which is impossible in any other species. It is for this reason that gods envy the human species and aspire to be born as men on earth, so as to get their final deliverance. Some say that there is nothing worse than the human body, which is full of filth, mucus, phlegm and dirt, and which is subject to decay, disease and death. This is true to an extent, but in spite of these drawbacks and defects, the special value of the human body is that man has got the capacity to acquire knowledge. It is only due to the human body or an account of it that one can think of the perishable and transitory nature of body itself and of the world, and have a vision of sense enjoyments and can discriminate between the unreal and the real, and thus attain God's vision. So if we reject or neglect the body because it is filthy, we lose the chance of God's vision. And if we go indulge it and run after sense enjoyments because it is precious, we go to hell. The proper course therefore for us to pursue is the following.
that the body should neither be neglected nor fondled, but should be properly cared for, just as a traveler on horseback takes care of his horse on the way, till he reaches his destination and returns home. Thus the body should ever be used or engaged to attain God's vision or self-realization, which is the supreme end of the life. It is said that God created various kinds of creatures. He was not satisfied, for none of them was able to know and appreciate his work. So he had to create a special being, man, and endow them with a special faculty, namely knowledge. And when he saw that man was able to appreciate his Leela, marvelous work and intelligence, he was highly pleased and satisfied. White Bhagavad 11:9-28. So really, it is fortunate to get a human body. Better skill to be born in a Brahmin family, and best to get an opportunity of being close to Sai Baba's feet and surrendering to him. Man's endeavor. Realizing how precious human life is, and knowing that death is certain and may snatch us at any time, we should be ever alert to achieve the object of our lives. We should not make the least decay. We should not make the least delay, but make every possible haste to gain our object. Just as a king leaves no stone unturned to seek his lost son. So with all earnestness, we should strive to attain our end, that is self-realization. Casting aside laziness, warding off drowsiness, we should day and night meditate on the self. If we fail to do this, we reduce ourselves to the level of beasts. How to proceed? The most effective and speedy way to gain our object is to approach a worthy saint or sage, Sadguru, who has himself attained God's vision. What cannot be achieved by hearing religious discourses and study of religious texts is easily obtained in the company of such worthy souls. Just as the sun only gives light, which all the stars put together cannot do, so the Sadguru alone imparts spiritual wisdom, which all the sacred books and sermons cannot do. His movements and simple talks give us silent advice. The virtues of forgiveness, calmness, disinterestedness, charity, benevolence, control of mind and body, egolessness, etc. are observed by the disciples as they are being practiced in such pure and holy company. This enlightens their minds and lifts them up spiritually. Sai Baba was such a sage or Sadguru, though he acted as a fakir, mendicant, he was always engrossed in self. He always loved his beings in whom he saw God or divinity. By pleasures, he was not elated. He was not depressed by misfortunes. A kind and a pauper were the same to him. He who glanced would turn a beggar into a king. He used to go begging food from door to door in Shirdi, and let us now see how he did it. Baba begging food. Blessed are the people of Shirdi, in front of whose houses Baba stood as a beggar and called out, "Oh my, give me a piece of bread," and spread out his hand to receive the same. In one hand, he carried a tumbrel, tin pot, and in the other, a zoli or chaupadari, that is a rectangular piece of cloth. He visited certain houses daily. Liquid or semi-liquid things such as soup, vegetables, milk or buttermilk were received in the tin pot, while cooked rice, bread, and such solid things were taken in the zoli. Baba's tongue knew no taste, as he had acquired control over it. So, how could he care for the taste of different things mixed up together? Whatever things he got in his zoli and in the tiny pot were mixed together and partaken by Baba to his heart's content. Whether particular things were taken or otherwise were never noticed by Baba, as his tongue was devoid of sense of taste altogether. Baba begged till noon, but his begging was very irregular. Some days he went a few rounds, on other days
up to 12 noon. The food thus collected was kept in a kandi or earthen pot. Dogs, cats and crows freely ate from it, and Baba never drove them away. The woman who swept the floor of the masjid took some 10 or 12 pieces of bread to her house, and nobody prevented her from doing so. How could he, who even in dreams never warded off cats and dogs by harsh words and signs, refuse food to poor helpless people? Blessed indeed is the life of such a noble person. People in Shirdi took him in the beginning for a mad fakir. He was known in the village by his name. How could one who lived on alms by begging a few crumbs of bread be revered and worshipped? But this fakir was very verbal of heart, detached and charitable. Though he looked restless from outside, he was firm and steady inside. His way was inscrutable. Still, in that small village, there were a few kind and blessed people who recognized and regarded him as a great soul. One such person's account is given below. Baji Bai's brilliant service. Tatya Kote's mother, Baijabai, used to go to the woods every afternoon with a basket on her head containing bread and vegetables. She roamed in the jungle course about 3 miles after course, trampling bushes and scrubs in search of the mad fakir, and after finding him, fell at his feet. The fakir sat calm and motionless in meditation, while she placed a leaf before him, spread her things eatables, bread, vegetables, etc. thereon, and fed him. Wonderful was her faith and service. Every day she roamed at noon in the jungles and insisted upon Baba to partake of the lunch. Her service, upasana or penance, by whatever name we call it, it was never forgotten by Baba till the end. Remembering fully what service she rendered, Baba benefited her son significantly. Both the son and the mother had great faith in the fakir, who was their God. Baba often said to them that fakiri, mendicancy is real, lordship or riches is transient. After some years, Baba stopped going into the woods and began to live in the village and take his food in the masjid. Thus, Baijiba's trouble of roaming in the jungles ended. Dormitory of Trio. Ever blessed are the saints in those heart. Lord Vasudeva dwells, and fortunate indeed are the devotees who get the benefit of the company of such saints. Two such fortunate fellows, Tatya Kote Patil and Bhagwat Malsapati, equally shared the company of Sai Baba. Baba also loved them both. These three persons slept in the masjid with their heads towards the east, west and north, and with their feet touching one another's at the center. After spreading their beds, they lay on them, chit-chatting and gossiping till late at night. If any of them showed any signs of sleep, others would wake him up. For instance, if Tatya began to snore, Baba at once woke up, got up and shook him from side to side and pressed his head. If it was Mahalsapati, he pulled him close, stroked his legs and patted his back. In this way, for a period of 14 years, Tatya, leaving his parents at home, slept in the masjid on account of his deep love for Baba. How happy and never be forgotten were those days. How to measure that love and how to value the grace of Baba. After the passing away of his father, Tatya took charge of the household affairs and began to sleep at home. Kushal Chand of Rahata. Baba loved Ganapat Kote Patil of Shirdi. He loved Chandraban Sheth Marwadi of Rahata equally. After the demise of his Sheth, Baba loved his nephew Kushal Chand equally, or perhaps more, and looked after his welfare day and night. Sometimes in a bullock cart, at other times in a tonga. With intimate devotees, Baba went to Rahata. People on that village would come out with band and music and receive Baba at the gate of the village and prostrate before him. Then he was taken into the village with great honor and ceremony. Kushal Chand took Baba to his house, seated him on a comfortable seat and gave him a good meal. Then they talked freely and merrily for some time, after which Baba returned to Shirdi, giving delight and blessing to all.
Shirdi in a midway. Shirdi is midway and equidistant from Rahata on one side south and Nimgaon on the other north. Baba never went beyond these places during his lifetime. He never saw any train nor travel by it. Still, he knew exactly the timings of arrivals and departure of all trains. Devotees who acted according to Baba's instructions were given a time of taking his leave, fared well, while those who disregarded them suffered many a mishap and accident. More about this and many others matters will be told in the next chapter. Sachidananda Sai Sainath Maharaj Ki Jai. Chapter 9. Effect of compliance and non-compliance with Baba's orders at the time of taking leave. A few instances, mendicancy and its necessity. Devotees, Tarkat family's experiences, Baba fed sumptuously. At the end of last chapter, it was briefly stated that the Bhaktas who obeyed Baba's order at the time of taking leave fared well and those who disobeyed them suffered many a mishap. This statement will be amplified and illustrated with a few striking instances and by other matters dealt with within this chapter. Characteristics of Shirdi pilgrimage. One special peculiarity of Shirdi pilgrimage was that none could leave Shirdi without Baba's permission, and if he did, he invited trouble. But if anyone who asked to quit Shirdi, he could stay there no longer. Baba gave certain suggestions or hints when devotees went to bid goodbye and take leaves. These suggestions had to be followed. If they were not followed or were departed from, accidents were sure to befall them. We give below a few instances. Tatya Koti Patil. Tatya Koti was once going into the Tonga to Coppergaon Bazaar. He came in the haste to the masjid, saluted Baba and said that he could go to Coppergaon Bazaar. Baba said, don't make haste. Stop a little, forget the bazaar, don't go out of the village. On seeing his anxiousness to go, Baba asked him to take Shama, Madhavrao Deshpande with him. Not minding this direction, Tatya Koti immediately drove off his Tonga. Of the two horses, one which cost 300 rupees, was very active and restless. After passing Savli Bihir, it began to run rashly, got a sprain in his waist and fell down. Tatya was not much hurt, but was reminded of Mother Sai's direction. On other occasion, while proceeding to Kolar village, he disregarded Baba's direction and drove in a Tonga, which met with a similar accident. European gentleman. One European gentleman of Mumbai came to Shirdi with an introductory note from Nana Sahib Chandorkar and with some object in view. He was comfortably accommodated in a tent. He wanted to kneel before Baba and kiss his hands. Therefore, he tried thrice to step into masjid, but Baba prevented him from doing so. He was asked to sit in the open courtyard below and take Baba's darshan from there. Not pleased with the reception he got, he wanted to leave Shirdi at once and came to bid goodbye. Baba asked him to go the next day and not to hurry. People also requested him to abide by Baba's instructions. Not listening to all this, he left Shirdi in a Tonga. The horses ran all right, but when Savli Vihir was passed, a bicycle came in the front. On seeing which the horses were frightened and ran fast. The Tonga turned topsy-turvy and the gentleman fell down and was dragged over some distance. He was immediately rescued, but he had to go and lie in Coppergaon village for the treatment of his injuries. Such experiences were legion, and people learned the lesson that those who disobeyed Baba's instruction met with accidents in one way or other, and those who obeyed them were safe and happy. The necessity of mendicancy. Now to return to the question of mendicancy. A question may arise in the mind of some that if Baba was such a great personage, God manifest, why should he have taken recourse to begging bowl throughout his life? This question may be considered and replied from two standpoints. Who are the people who have right to live by the begging bowl? Our Shastras say that those persons who after getting
rid or by becoming free from the three main desires, namely for progeny, for wealth, for fame, and accept sannyas are the fit persons to live by begging alms. They cannot make cooking arrangements and dine at home. The duty of feeding them is laid on the shoulders of householders. Sai Baba was neither a householder nor vanaprastha. He was a celibate sannyasi, that is, sannyasi from boyhood. His firm conviction was that the universe was his home, he was the Lord Vasudeva, the supporter of the universe, and the imperishable Brahma. So he had full right to take recourse to begging. Now, from the standpoint of Panchasuna, 5 sins and their atonement, we know that in order to prepare food and meals, the householders have to go through 5 actions or processes, namely Kandani, pounding, Peshani, grinding, Utakumbi, washing pots, Marjani, sweeping and cleaning, Chulli, lighting hearts. These processes involve destruction of a lot of small insects and creatures, and thus the householder incurs sin. In order to atone from his sins, our Shastras prescribe 6 kinds of sacrifices, namely Brahma Yajna, Veda Dhyan, offerings to Brahman or the study of the Vedas, Pitri Yajna, offerings to the ancestors, Dev Yajna, offering to the gods, Bhuta Yajna, offering to the beings, Manushya Aditi Yajna, offering to men or uninvited guests. If these sacrifices enjoined by the Shastras are duly performed, the purification of their minds is effected, and this helps them to get knowledge and self-realization. Baba is in going from house to house reminded the inmate of their sacred duty, and fortunate were the people who got the lesson at their home from Baba. Devotees' experience. Now, in return to other more interesting subject, Lord Krishna has said in the Bhagavad Gita 9-26, "Whosoever devoutly offers to me a leaf, a flower, or a fruit, or water of that pure-hearted man, I accept that pious offering." In the case of Sai Baba, if a devotee intended really to offer anything to Sai Baba, and if he afterwards forgot to offer the same, Baba reminded him or his friend about the offering and made him bring it to him, and then accepted it and blessed the devotee. A few instances are given below. Number 1, Tarkat family, father and the son. Mr. Ramachandra Atmaram, alias Baba Sahib Tarkat, formerly a Prarthana Samajist, was a staunch devotee of Sai Baba. His wife and son loved Baba equally or perhaps more. It was once proposed that Master Tarkat should go with his mother to Shirdi and spend his summer vacation there. But the son was unwilling to go, as he thought that in case he left his home in Bandra, the worship of Sai Baba in the house could not be properly attained as his father. Being a Prarthana Samajist would not care to worship Sai Baba's picture. However, on his father giving an assurance under oath that he would perform the worship exactly as his son was doing, the mother and the son left for Shirdi on a Friday night. Next day, Saturday, Mr. Tarkat got up early, took his bath, and before proceeding to the puja, prostrated himself before the shrine and said, "Baba, I am going to perform the puja exactly as my son has been doing, but please let it not be a formal drill." Saying so, he performed the puja and offered a few pieces of lump sugar as Naivedya offering. The sugar was distributed at lunchtime. That evening and next day, Sunday, everything went on well. The following Monday was a working day and it also passed on well. Mr. Tarkat, who had never performed puja like this all his life, felt great confidence within himself that everything was passing on quite satisfactorily as per the promise given to his son. Next Tuesday, he performed the morning puja as usual and left for his work. Coming home at noon, he found that there was no prasad or sugar to partake on when the meal was served.
He said the servant cook who told him that there is no offering made this morning, and that he had completely forgotten to perform that part of the puja, that is offering Naivedya. At this, he left his seat and prostrated himself before the shrine, expressed that regret, at the same time chiding Baba for the want of guidance in making the whole affair a matter of mere drill. Then he wrote a letter to his son stating the facts and requested him to lay it at Baba's feet and asked his pardon for his neglect. This happened in Bandra at about Tuesday noon. At about the same time, when noon Arati was about to commence in Shirdi, Baba said to Mrs. Tarkat, "Mother, I had been to your house in Bandra with a view to have something to eat. I found the door locked. I somehow got an entry and found to my regret that Bhau, Mr. Tarkat, had left nothing to eat for me. So I have returned with my hunger unappeased." The lady did not understand this, but the son who was close by understood the whole thing, that there was something wrong with the puja in Bandra, and he therefore requested Baba to permit him to go home. Baba refused this, but allowed him to perform puja there. Then he wrote a letter to his father stating all that all that took place at Shirdi, and implored his father not to neglect the puja at home. Both these letters crossed each other and were delivered to the respective parties the next day. Is this not wonderful? Mrs. Tarkat. Let us now take the case of Mrs. Tarkat herself. She offered three things, namely barit, roasted brinjal mixed with curds and spice, kacharya, circular pieces of brinjal fried in ghee, peda, sweet meal ball. Let us see how Baba accepted these. Once, Mr. Raghuveer Bhaskar Purandarai of Bandra, a great devotee of Baba, started for Shirdi with family. Mrs. Tarkat went to Mrs. Purandare and gave her 2 brinjals and requested her to prepare barit of 1 brinjal and kacharya of the other. When she went to Shirdi and serve Baba with them. After reaching Shirdi, Mrs. Purandare went with her dish of barit to the masjid when Baba was just sitting for meals. Baba found the barit very tasty, so he distributed it to all and said that he wanted kacharya now. A word was sent to Radhakrishna Mai that Baba wanted kacharya. She was in a fix, as that was no season of brinjals. How to get brinjal was the question. When an inquiry was made as to who brought the barit, it was found that Mrs. Purandare was entrusted with duty of serving kacharya. Everybody then came to know the significance of Baba's inquiry regarding kacharya and was wonderstruck at Baba's all-pervasive knowledge. In December 1915, one Govind Balram Mankar wanted to go to Shirdi to perform the obsequies of his father. Before he left, he came to see Mr. Tarkat. Then Mrs. Tarkat wanted to send something with him to Baba. She searched the whole house, but found nothing except a pedda, which had already been offered as Naivedya. The boy Govind was in a mourning. Out of great devotee to Baba, she sent the pedda with him, hoping that Baba would accept and eat it. Govind went to Shirdi and saw Baba, but forgot to take the pedda with him. Baba simply waited. When again he went to Baba in the afternoon, he went empty-handed without the pedda. Baba could wait no longer and did ask him straight, "What did you bring for me?" "Nothing," was the reply. Baba asked him again. The same reply came forth again. Then Baba asked him the question, Did not the mother, Mrs. Tarkat, give some sweetmeat to you for me at the time of your starting? The boy then remembered the whole thing. He felt abashed, asked Baba's pardon, ran to his lodging, brought this pedda and gave it to Baba. As soon as Baba got it in his hand, he put it into his mouth and gulped it down. Thus, the devotion of Mrs. Tarkat was recognized and accepted. As men believe in me, so I do them. Gita 4:11 was provided in this case. Baba felt sumptuously how. Once Mrs. Tarkat was staying in a certain house in Shirdi. At noon, meals were ready and being served. When a hungry dog turned up there and began to bark, Mrs. Tarkat got up once and threw a piece of bread, which the dog gulped with great relish. In the afternoon, when she went to the masjid and sat at some distance, Sai Baba said to her,
Mother, you have fed me sumptuously. My famished pranas, life forces, have been satisfied. Ever act like this, and this will stand you in a good stead. Sitting in this masjid, I shall never speak untruth. Take pity on me like this. First give bread to the hungry and then treat yourself. Note this well. She could not understand at first the meaning of what Baba said. So she replied, Baba, how could I feed you? I am myself dependent on others and take my food from them on payment. Then Baba replied, eating that lovely bread, I am heartily content, and I am still belching. The dog which you saw before meals, to which you gave the piece of bread, is one with me. So also other creatures like cats, pigs, flies, cows, etc. are one with me. I am roaming in their forms. He who sees me in all creatures is my beloved. So abandon the sense of duality and distinction and serve me as you did today. Drinking these nectar-like words, she was moved. Her eyes were brimmed with tears, her throat was choked, and her joy knew no bounds. Moral: see God in all beings is the moral of this chapter. The Upanishads, the Gita and Bhagavad all exhort us to perceive God or divinity in all creatures. By the instance given at the end of this chapter and other numerous to mention, Sai Baba was practically demonstrated to us how to put the Upanishad technique into practice. In this way, Sai Baba stands as the best exponent or teacher of the Upanishadic doctrines. Sri Satchidananda Sadguru Sainath Maharaj ki jai. Hello. Sai Baba's motto. Can you hear it? Sai Baba's mode of life, his sleeping plank, his stay in Shirdi, his teachings, his humility, Nanavali, the easiest path. Remember him, Sai Baba always with love, for he was ever engrossed in doing good to all and always abided in himself. To remember him only is to solve the riddle of life and death. This is the best and easiest of sadhanas, as it involves no expenditure. A little exertion here brings great rewards. So, as long as our senses are sound, we should minute by minute practice this sadhana. All other gods are illusory. Guru is the only God. If we believe in Sadguru's holy feet, he can change our fortune for the better. If we serve him sincerely, we get rid of our worldly afflictions. We need not study any philosophy like the Nyaya and Mimamsa, as we trust helmsmen in crossing rivers and seas. So we have to trust our Sadguru in getting over the ocean of worldly existence. The Sadguru looks to the intense feeling and devotions of his devotees, endows them with knowledge and eternal bliss. In the last chapter, Baba's mendicancy and devotees' experiences and other subjects are dealt with. Let the readers now read where and how Baba lived, how he slept and how he taught, etc. Baba's wonderful bedstead. Let us first see where and how Baba slept. Mr. Nana Sahib Dengle bought for Sai Baba a wooden plank about 4 arms in length and only a span in breadth for sleeping upon. Instead of keeping the plank on the floor, then sleeping on it, Baba tied it like a swing to the rafters of masjid with other sheds or rags and commenced to sleep upon it. The rags were so thin and worn out that it was a wonder.
how they could bear or support the weight of plank itself, let alone the weight of the Baba. But somehow or other it was Baba's sheer Leela that the worn out rags did sustain the plank, along with the weight of Baba on it. On the four corners of the plank, Baba lighted panatis, eternal lamps, and one at each corner and keep them burning the whole night. It was a sight for the gods to see Baba sitting or sleeping on this plank. It was a wonder to all how Baba got up and down the plank. Out of curiosity, many observers kept watching the process of mounting and dismounting, but none succeeded. As crowds began to swell so as to detect this wonderful feat, Baba one day broke the plank into pieces and threw it away. Baba had all the 8 Mahasiddhis powers at his command. He neither practiced nor craved for them. He neither practiced nor craved for them. They came to him naturally as a result of his spiritual perfection, manifestation of Brahma. Though Sai Baba looked like a man, 3 cubits and half a length, still he dwelt in the hearts of all. Inwardly he was unattached and indifferent, but outwardly he longed for mass welfare. Though inwardly an abode of peace, he looked outwardly restless. Inwardly he had the state of Brahma, outwardly he seemed engrossed in the world. Sometimes he looked on with affection, and at times he threw stones at them. Sometimes he scolded them, while at times he embraced them and was calm, composed, tolerant and well-balanced. He always abided and was engrossed in the self, and was disposed towards his bhaktas. He always sat on one asana and never travelled. His chatka with a small stick which he always carried in his hand. He was calm and thought-free. He never cared for wealth and fame and lived on alms. Such a life he led. He always uttered Allah Malik. God is the real owner. Entire and the unbroken was his love for bhaktas. He was the mine and storehouse for self-knowledge and full of divine bliss. Such was the divine form of Sai Baba, boundless, endless and undifferentiated. Our principle which envelops the whole universe from stone to Brahma incarnated in Sai Baba. The really meritorious and fortunate people got this treasure grove in their hands, while those people who do not know the real worth of Sai Baba took him to be a mere human being were indeed unfortunate. His stay in Shirdi and probable birth date. No, none knows the parents and the exact date of birth of Sai Baba, but it can be approximately determined by his stay in Shirdi. Baba first came to Shirdi when he was a young lad of 16 and stayed there for 3 years. Then all of a sudden he disappeared for some time. After some time he reappeared in Nizam state near Aurangabad and again came to Shirdi with the marriage party of Chand Patil when he was about 20 years old. Thence he stayed in Shirdi for an unbroken period of 60 years, after which Baba took his Mahasamadhi in the year 1918. From this we can say that the year of Baba's birth, approximately 1838 AD. Baba's mission and advice. Saint Ramdas flourished in 17th century and fulfilled to a great extent by his mission of protecting cows and Brahmins against Yavanas. But within 2 centuries after him, the split between the two communities, Hindus and Mohammedans, widened up and Sai Baba came to break that gulf. His constant advice to all was to this effect. Ram, Rahim were one and the same. There was not the slightest difference between them, and then why should their devotees fall out and quarrel among themselves? You ignorant folk, join hands and bring both communities together. Act sanely, and thus you will gain your object of national unity. It is not good to dispute or argue. So don't argue, don't emulate others. Always consider your interest and welfare. The Lord will protect you. Yoga, sacrifice, penance and knowledge are the means to attain God. If you do not succeed in this by means, in the means is your birth. If anyone does any evil up to you, do not retaliate. If you can do anything, do some good to others. This is, in short, was Sai Baba's advice to all. And this will be stand in good stead both in material and spiritual matters. Sai Baba as Sadguru. There are many so-called gurus who go about from house to house with cymbals and veena in their hands and make a show of their spirituality.
They blow mantras into the ears of the disciples and extract money from them. They profess to teach pity and religion to their disciples, but they are themselves impious and irreligious. Sai Baba never thought of making the least show of his worth. He had no body consciousness, but he had great love for his disciples. There are two kinds of gurus. One niyat and second is aniyat. The latter, by their advice, develop the good qualities in us, purify our hearts, and set us on the path of salvation. But contact with the former dispels our sense of dualities, sense of difference, and establishes us in a unity by making us realize thou art that. There are various gurus imparting to us various kinds of worldly knowledges, but he who fixes us in our nature and carries beyond to the ocean of worldly existence is the Sadguru. Sai Baba was such a Sadguru. His greatness is indescribable. If anybody went to take his darshan, he, without being asked, would give every detail of his past, present and future. He saw divinity in all beings. Friends and foes were like to him. Disinterested and balanced, he obliged evil doers as well as the pious. He was same in prosperity and adversity. No doubt ever touched him. Though he acted through the body, he was not in the least attached to his body or house. Though he looked embodied, he was really unembodied, free from gross existence. Blessed are the people of Shirdi who worship Sai as their God. While eating, drinking, working in their backyards, fields, and during various household work, they always remembered Sai and sung his glory. They knew no God except Sai. What to speak of sweetness of the love of the woman of Shirdi. They were quite ignorant, but their pure love inspired them to compose poems and songs in their simple rustic language. Letters of learning they had none. Still one could discern real poetry in their simple songs. It is not intelligence but love that inspires real poetry as such. Real poetry is the manifestation of true love, and this can be seen and appreciated by intelligent listeners. Collection of these folk songs is desirable, and by Baba's wish, some fortunate devotee may undertake the task of compiling and publishing these folk songs either in Shri Sai Leela magazine or separately in the book. Baba's humility. Lord or Bhagwan is said to have 6 qualities: fame, wealth, non-attachment, knowledge, grandeur and liberality. Baba had all these in him. He incarnated in flesh for the sake of bhaktas. Wonderful was his grace and kindness, for he drew the devotees to him, and how else could one have known him? For the sake of his bhaktas, Baba spoke such words the goddess of speech could not utter. Here is a specimen. Baba spoke humbly as follows: Slaves of slaves, I am your debtor. I am satisfied at your darshan. It is a great favor that I saw your feet. I am an insect in your excreta. I consider myself blessed thereby. What humility is this? Though outwardly Baba seemed to enjoy sense objects, he had not at least flavor in them, nor even the consciousness of enjoying them. Though he ate, he had no taste, and though he saw, he never felt any interest in what he saw. Regarding the passion, he was a perfect celibate as Hanuman. He was not attached to anything. He was pure consciousness, the resting place of desire, anger, envy, and other feelings. In short, he was disinterested, free, and perfect. A striking instance may be cited an illustration of the statement. Nanavali. This was devotee in Shirdi, a very quaint and queer fellow by name Nanavali. He looked to Baba's work and affairs. He once approached Baba, who was seated on his gaddi, and asked him to get up. He wanted to occupy the same. Baba at once got up and left the seat which he had occupied. After sitting there a while, Nanavali got up and asked Baba to resume his seat. Then Baba sat down and Nanavali fell at his feet. Baba did not show slightest displeasure in being dictated to or ousted. This Nanavali loved Baba so much he breathed his last and the 13th day of Baba's Mahasamadhi, the easiest path, hearing the stories of saints and being in their company. Though Sai Baba acted outwardly like an ordinary man, his action showed extraordinary wisdom and skill.
Whatever he did was done for good of his devotees. He never prescribed any asana, regulation of breathing or any rites to his bhaktas, nor did he blow any mantra into their ears. He told them to leave all the cleverness and always remember Sai, Sai. If you do that, he said, all your shackles would be removed and you would be free. Sitting through 5 fire sacrifices, chantings, 8-fold yoga are possible for the Brahmins only. They are of no use to other classes. The function of the mind is to think. It cannot remain without thinking for a minute. If you give it a sense object, it will think about it. If you give it Guru, it will think about Guru. You have heard most attentively the grandeur of Sai. This is the natural remembrance of Sai. Hearing the stories of saints is not so difficult as the sadhanas mentioned above. They remove all the fear of this sansar and take you on the spiritual path. So listen to these stories, meditate on them and assimilate them. You may attend to our worldly duties, but give your mind to Sai and his stories, and then he is sure to bless you. This is the easiest path. But why do not all take to it? The reason is that without God's grace, we do not get the desire to listen to the stories of saints. With God's grace, everything is smooth and easy. Hearing the stories of saints, in a way, keeping their company. The importance of company of saints is very great. It removes our body, consciousness and egoism, destroys completely the chain of our birth and death, cuts asunder all the knots of mind and takes us to God, who is pure consciousness. It certainly increases our non-attachment to sense objects and make us quite indifferent to the pleasures and pains and leads us onward on a spiritual path. If you have no other sadhana such as uttering God's name, worship or devotion, etc., but if you take refuge in them wholeheartedly, they will carry you off safely across the ocean of worldly existence. It is for this reason that the saints manifest themselves in the world. Even sacred rivers such as Ganga, Godavari, Krishna, Kaveri, etc., which washed away the sins of the world, desire the saints should come to them for a bath and purify them. Such is the grandeur of saints. It is on the account of story of merit in the past birth that we have attained the feet of Sai Baba. We conclude this chapter with the meditation on Sai's form. He, the graceful and handsome Sai, standing on the edge of masjid and distributing uri to each and every bhakta, with a view to his welfare, he who thinks the world as an illusion and who is ever engrossed in supreme bliss before him, very humbly prostrate ourselves. Bow to Shri Sai. Peace to all. Sai as Sagun Brahma, Dr. Pandit worship. Haji Siddiqui Falke, control over the elements. Let us know in this chapter describe the manifested Shagun as to know he was worship and how he controlled the elements. Sai as Sagun Brahma. There are two aspects of God or Brahma, the unmanifested Nirgun and manifested Sagun. The Nirgun is formless, while the Sagun is with the form. Though both denote same Brahma, some prefer to worship former, some the latter. As stated in the Gita, chapter 13, the worship of the latter is easy and preferable. As man has got a form, it is natural and easy for him to worship God with form. Our love and devotion do not develop unless we worship Sagun Brahma for a certain period of time, and as we advance, it leads to worship Nirgun Brahma. So let us start with Sagun Brahma. Image, altar, fire, light, sun, water, Brahma are 7 objects of the worship. But Sadguru is better than all these. Let us on this occasion bring to our mind the form of Sai, who was non-attachment, incarnate, and who was resting place for his devotees. Our faith in his words is a sun, and our sankalpa, determination to accomplish the puja, is the abandonment of all our desires. Some say that Sai was a Bhagavad Bhakt, devotee of Lord. Others say he was a Mahabhagat, a great devotee. But to us he is God incarnate.
He was always forgiving, never irritable, straight, soft, tolerant, and content beyond comparison. Though he looked embodied, he was really disembodied, emotionless, unattached, and internally free. The Ganges on this way to the sea cools and refreshes the creatures affected with heat, give life to the crops and trees, and quenches the thirst of many. Similarly, saints like Sai, while they live their own, give solace and comfort to all. Lord Krishna has said that the saint is my soul, my living image. I am he, or he is my pure form. This is an indescribable Shakti or power of God, known as pure existence, knowledge and bliss, and incarnated in the form of Sai in Shirdi. The Shruti describes Brahma as pure bliss. This we read or hear daily in the books, but the devout people experience this Brahma or bliss in Shirdi. Baba, the support of all, required no prop or asan for anybody. He always used a piece of sackcloth for his seat, which was covered with a small mattress for his bhaktas and had a bolster placed by them, rest as his back. Baba respected the feelings of his devotees and allowed them to worship him as they liked. Some waved chamar or fans before him, some played on musical instruments, some washed his hands and feet, some other applied scent and chandan, some gave betel nut with leaves, and some other offered naivedya. Though he looked like a living in Shirdi, he was present everywhere. This all preservedness of his daily experience by devotees, a humble prostration to all the pervasive Sadguru. One Dr. Pandit, a friend of Tatya Sahib Nulkar, once came to Shirdi for Baba Darshan. After saluting Baba, he sat in the masjid for some time. Baba asked him to go to Dada Bhatt Kelkar. He went to Dada Bhatt, by whom he was well received. Then Dada Bhatt left into the house for puja, and Dr. Pandit accompanied him. Dada Bhatt worshipped Baba. Nobody until then dared to apply candle paste to Baba's forehead. Only Mahasapati used to apply it to his neck. But this simple-hearted Dr. Pandit took Dada Bhatti's dish containing puja material and taking sandal paste out of it, drew a tripod, 3 horizontal lines on Baba's forehead. To surprise of all, Baba kept silent and not uttering a single word. Then Dada Bhatt that evening asked Baba, how is it that you object the sandal paste being applied by others to your forehead? He allowed Dr. Pandit to do so. Baba replied, Dr. Pandit believed him to be the same as his guru, Raghunath Maharaj of Dhopeshwar, known as Kakad, and he applied the paste to his forehead as he was doing to his guru. He could not object. On inquiry, Dr. Pandit told Dada Bhatt that he took Baba as his guru, Kakad, and realized him as the same hence he marked Tripund on Baba's forehead as he did on his gurus. Though Baba allowed devotees to worship him as they pleased, still sometimes he acted in a strange way. Sometimes he threw away the puja dish and was wrath incarnate. Then who could approach him? Sometimes he scolded the devotees. At times he looked softer than wax, a statue of peace and forgiveness. Though he seemed to shake with anger and his red eyes rolled out, still he was internally an ocean of affection and motherly love. He would call out his devotees and say that he never knew when he was ever angry with them. If it was possible that mothers could kick their children and see turn back the river, he could too neglect the devotees' welfare. That he, the slave of the devotees, always stood by them and responded to them whenever they called upon him, and that he always longed for their love. There was no knowing as to when Baba would accept a devotee. That depended on his will. Siddiq Falke's story is to the point. One Mohammedan gentleman by name Siddiq Falke of Kalyan, after making pilgrimage to Mecca and Medina, came to Shirdi. He lived in the Shivagi, facing north, and sat in the open courtyard of Masjid. For 9 months, Baba ignored him and did not allow him to step into the Masjid. Falke felt disconsolate and did not know what to do.
Somebody advised him not to be disappointed, but to try approach Baba through Shama, Madhavrao Deshpande, a close intimate devotee of Baba. He told him that he approached Lord Shiva through his servant and devotee Nandi. So should Baba be approached through Shama? Palki liked the idea and implored Shama to intercede for him. Shama agreed and on a convenient occasion spoke to Baba about his. Thus, Baba, why don't you allow the old Haji to step into the masjid while so many people freely come and go after taking your darshan? Why not bless him once? Baba replied, Shama, you are immature to understand things. If the fakir, Allah does not allow, what can I do? Without his grace, who climbed into the masjid, well, go to him and ask him whether he will come to narrow footpath near the Barbie well. Shama went and returned with an affirmative answer. Again Baba said to Shama, ask him whether he is willing to pay me the sum of 40,000 in 4 installments. Shama went and returned with his answer, and he was willing to pay even 40 lakhs. Again Baba said to Shama, we are going to cut a goat in the masjid, so ask him whether he would like to have its meal, haunch or testicles of the goat. Shama returned with the answer, Haji would be happy to receive a small crumb for Baba's Columba mud pot. Hearing this, Baba got excited and with his hand threw away the eternal jars and Columba and straightway advanced to Haji and lifted him carefully up in arms and said, why do you brag and pose yourself as an old Haji? Do you read Quran like this? You are proud of your pilgrimage to Mecca, but you do not know me. Being thus scolded, the Haji was confounded. Baba then went back to masjid, purchased a basket of mangoes and sent them to Haji. Then again Baba went to Haji and taking out rupees 55 from his pocket, gave them in Haji's hand. Thenceforth, Baba loved the Haji, invited him for meals, and Haji thereafter came into the masjid wherever he liked. Baba gave him at times some rupees, and thus Haji was enrolled in Baba's darbar. Baba's control over the elements. We shall close this chapter after describing 2 incidents showing Baba's control over the elements. One, at the evening time, there was a terrible storm at Shirdi. The sky was overcast with thick black clouds. Winds began to blow with great force. Clouds roared and lightning began to flash. And rains started pouring in the torrents. In a short time, the whole place was flooded with water. All creatures, birds, beasts, and men got terribly frightened, and they all flooded to the masjid for shelter. There are many local deities in Shirdi, but none of them came to their rescue. So they all prayed to Baba, their God, who was fond of their devotion, to intercede and quell the storm. Baba was much moved. He came out and standing at the edge of the masjid addressed the storm in a loud and thunderous voice, Stop your fury and be calm. In few minutes the rain subsided. The wind ceased to blow and the storm came to a stop. Then the moon rose in the sky and people went back home well pleased. Second, on another occasion at noon, the fire in the dhuni began to burn brightly. Its flames were seen to be reaching the rafters above. The people who were sitting in the masjid did not know what to do. They dared not ask Baba to pour water or do anything to quench the flames. But Baba soon came to realize what was happening. He took up his satka, short stick, and dashed it against the pillar in the front. Get down, be calm. At each stroke of Baba, flame began to slow down, and a few minutes of dhuni became calm and normal. This is our sign, incarnation of God. We will bless any man who will prostrate or surrender himself to him. He who will read the stories of chapters earlier with the faith and devotion will soon be free from all the calamities, not only this, but always attached and devoted to Sai. He will always be very good soon, God vision. All his desires will be fulfilled, and being ultimately desireless, he will attain supreme action. You want to? Chapter 12. आपको बाबा ने बोला? Did Baba tell you? No, Baba didn't tell.
she came, I think. कितने मैंने पढ़ना? हाँ जी. Even she wants to read. Chapter 12, Sai Leela Experiences of Kaka Mahajan, Dhumal Pleader, Mrs. Nimokar, Mool Shastri, a doctor. Now let us see in this chapter how devotees were received and treated by Baba. Saint's mission. We have seen before that the purpose or object of divine incarnation is to protect the good and destroy the wicked. But the mission of the saints is quite different. To them, the good and the wicked are the same. First, they draw the evildoers and set them on the right path. They are the Agasti to destroy the Bhavasahar, the ocean of early existence, or the sun to destroy the darkness of ignorance. The God dwells in the saints. In fact, they are not different from him. Our Sai is one of these, who incarnated for the welfare of the devotees, supreme in knowledge and surrounded with the divine aura. He loved all beings equally. He was unattached. Foes and friends, kings and paupers, all were same to him. Hear his leelas. For the sake of devotee, he gave his talk of merits and was ever alert to help them. But the devotees could never approach him unless he meant to receive them. If their appointed time did not come, they did not remember Baba and his leela could not reach their ears. Then how could they think of seeing him? Some men decided to see Sai Baba, but they did not get any opportunity of taking his darshan till his Mahasamadhi. There are many such persons who desire for Baba's darshan and was not thus satisfied. If these persons, believing in him, listen to his leelas, their quest for darshan will be to a great extent satisfied by the leelas. Even if some persons went there by sheer luck and took Baba's darshan, were they able to stay there long? No. Nobody could go there of his own accord, and nobody could stay there longer if Baba did not wish so. They could stay there so long as Baba permitted them to stay and have to leave the place when asked to do so by him, so everything dependent on Baba's divine will. Kaka Mahajan. Once Kaka Mahajan went to Shirdi from Mumbai. He wanted to stay there for 1 week and enjoy the Gokulashtami festival. As soon as he took Baba's darshan, Baba asked him, "When are you returning home?" He was rather surprised at this question, but he had to give an answer. He said that he could not go home when he ordered him to do so. Then Baba said, "Go tomorrow." Baba's word was law and had to be obeyed. Kaka Mahajan therefore left Shirdi immediately. When he went to his office in Mumbai, he found his employer anxiously waiting for him. His Munim, that is the manager, suddenly fell ill, hence Kaka's presence was absolutely necessary. He had sent a letter to Kaka at Shirdi, which was redirected to him at Mumbai. Bahu Sahib Dhumal. Now listen to another story. Once Bahu Sahib Dhumal was going to Nippad for a case. On the way, he came to Shirdi, took Baba's darshan and wanted to proceed to Nippad immediately. But Baba did not permit him to do so. He made him stay at Shirdi for a week or more. In the meanwhile, the magistrate at Nippad suffered intensely from pain in his abdomen, and the case was adjourned. Mr. Dhumal was then allowed to go and attend to his case. It went on for some months and was tried by 4 magistrates. Ultimately, Mr. Dhumal won the case and his client was acquitted. Mrs. Nimokar. Mr. Nana Sahib Nimokar, Watender of Nimon, an honorary magistrate, was staying at Shirdi with his wife. Mr. and Mrs. Nimokar were spending most of their time in the masjid with Baba and serving him. It so happened that their son fell ill at Belapur. The mother decided with Baba's consent to go to Belapur and see his son and other relatives and stay there for a few days. But Mr. Nana Sahib asked her to return the next day. The lady was in a fix and did not know what to do so. But her God Sai came to help her. While leaving Shirdi, she went to Baba, who was standing in front of Satewade, with Mr. Nana Sahib and others, and prostrated at his feet and asked him his permission to go. Baba said to
her, go quickly, be calm and unperturbed. Stay comfortably at Belapur for 4 days. See all your relatives and then return to Shirdi. Now, how opportunate were Baba's words. Mr. Nana Sahib's proposal was overruled by Baba's decree. Mule Sastre of Nasik, another orthodox Agnihotri Brahmin of Nasik, Mule Sastre, who had studied the 6 Shastras and was well versed in astrology and palmistry, once came to Shirdi to see Mr. Babu Sahib Bhute, the famous millionaire of Nagpur. After seeing him, he and others went to see Baba in the masjid. Baba bought various fruits and other things from vendors with his own money and distributed them to the people present in the masjid. Baba used to press the mango on all sides so skillfully that when Baba sucked it, he got only the pulp at once in his mouth and could throw away the seed. Plantains were peeled off by Baba and pulp was distributed to the devotees. While the skins were retained by Baba for himself, Mule Sastre, as a palmist, wanted to examine Baba's palm and asked him to extend his hand. Baba ignored his request and gave 4 plantains to him. Then they all returned to the Vade and Mule Sastre bathed, wore fresh clothes and started his routine duties, viz. Agnihotra, etc. Then Baba as usual started to lendi and said, take some geru, that is a red merry substance used to dye clothes in the saffron color. We shall today don saffron colored clothes. None understood what Baba meant. Then after some time when Baba returned and preparation for the noon Aarti was being made, Babu Sahib Jog asked Mule Sastre whether he could accompany him for the Aarti. He replied that he could see Baba in the afternoon. Baba sat on his seat and was worshipped by the devotees and Aarti commenced. Then Baba said, get some dakshina from the new Nasik Brahmin. Beauty himself went to the Vada to get the dakshina, and when he gave Baba's message to Mule Sastre, he was sorely perplexed. He thought in his mind, thus I am a pure Agnihotri Brahmin, why should I pay dakshina? Baba may be a great saint, I am not his dependent. But since a great saint like Sai Baba was asking for dakshina through a millionaire like Beauty, he could not refuse. So, leaving his routine unfinished, he started with Beauty for masjid. Thinking himself holy and the masjid otherwise, he remained at a distance and after joining his palms, threw flowers at Baba from there. Then, all of a sudden, he saw not Baba but his late Guru Golap Swami there. He was wonderstruck. Could this be a dream? Not. Could this be a dream? No, it was not, as he was wide awake. But how could his late Guru Golap be there? He was speechless for some time. He pinched himself and thought again, but could not reconcile to the fact of his late Guru Golap being in the masjid. Ultimately, leaving aside all doubts, he went up, fell at his Guru's feet, and then stood there with folded hands. Other people sang Baba's Aarti, while Mule Sastre chanted loudly his Guru's name. Then, casting off all pride of caste and sacredness, he fell at his Guru's feet and closed his eyes. When he got up and opened his eyes, he saw Baba himself for dakshina. Seeing Baba's blissful form and his inconvincible power, Mule Sastre forgot himself. He was extremely pleased. His eyes were full of tears of joy. He again saluted Baba and gave the dakshina. He said that his doubt was removed and he saw his own Guru. On seeing this wonderful Leela of Baba, all the people, including Mule Sastre, were much moved and they realized the meaning of Baba's words. Bring Geru, we shall don saffron-colored clothes. Such is the wonderful Leela of Baba. A doctor. Once a Manmadar came to Shirdi with a doctor friend of his. The doctor said that his deity was Ram and that he could not bow before a Mohammedan, and so he was unwilling to go to Shirdi. The Manmadar replied that nobody could press him to bow down, so he should come and give the pleasure of his company. Accordingly, they reached Shirdi and went to the masjid for Baba's darshan. All were wonderstruck to see the doctor going ahead and saluting Baba. They asked him how could he forget his resolve and bowed down to a Musalman. Then the doctor replied, he saw his beloved deity Ram on the seat and he therefore prostrated himself before him. Then as he was saying this, he again saw Sai Baba there. Being dismayed, he again said, is this a dream? How could he be a Mohammedan? He is a great
yoga sampana, full of yoga avatar. Next day, he made a vow and began to fast. He absented himself from the masjid, resolving not to go there until Baba blessed him. 3 days passed, and on the 4th day, a close friend of his from Khandesh turned up with him he went to the masjid for Baba's darshan. After the salutation, Baba asked him whether anybody had gone to call him that he had come. Hearing this vital question, the doctor was moved. The same night, he was blessed by Baba, and he experienced bliss supreme in his sleep. Then he left for his town, whether he remained in the same state for a fortnight. Thus his devotion for Sai Baba increased manifold. The moral of all stories mentioned above, especially that of Mule Sastri, is that we should have firm faith in our Guru and on none else. More Leelas of Sai Baba will be described in the next chapter. Bow to Sri Sai, peace be to all. Chapter 30. More Sai Leelas, diseases cured. Bhimaji Patel, Balash. Can I read? Oh, this. Thank you. Balashimpi, Babu Sahib Bhute, Alandi Swami, Kaka Mahajan, Dado Pant of Harda, the inscrutable power of Maya. Baba's words were always short, deep, full of meaning, effective and well balanced. He was ever content and never cared for anything. He said, though I am a fakir, have no house or wife, and though leaving all care, I stay at one place, the inevitable Maya teases me often. Though I forgot myself, but she cannot forget me. She always envelops me. This Maya, elusive power of the Lord Sri Hari, harasses even Lord Brahma and others. Then what to speak for a poor fakir like me? Those who take refuge in God will be freed from her clutches with His grace. In such terms, Baba spoke about the power of Maya. Lord Sri Krishna has said to Uddhava in the Bhagavad that the saints are his living forms, and see what Baba has said for the welfare of his devotees. Those who are fortunate and whose demerits have vanished, take to my worship. If you always say Sai, Sai, I shall take you over the 7 seas, believe in these words, and you will be certainly benefited. I do not need any paraphernalia of worship, either 8-fold or 16-fold. I rest there where there is full of devotion. Now read what Sai did for the welfare of those who surrendered themselves to him. Bhimaji Patel. One Bhimaji Patel of Narayangon, Taluka Junar, district Pune, suffered in the year 1909 from a severe and chronic chest disease which ultimately developed into tuberculosis. He tried all sorts of pathies, remedies, but to no effect. Losing all hopes, he ultimately prayed to God, "O Lord Narayan, help me now." It is well known fact that when our circumstances are well, we do not remember God, but when calamities and adversities overtake us, we are reminded of God. So Bhimaji now turned to God. It occurred to him that he should consult Mr. Nana Sahib Chandokar, a great devotee of Baba, in this respect. So he wrote to him a letter giving all details of his malady and asking for his opinion. In reply, Mr. Nana Sahib wrote to him that there was only one remedy left that was to take recourse to Baba's feet. Relying on Mr. Nana Sahib's advice, he made preparation for going to Shirdi. He was brought to Shirdi and taken to masjid and placed before Baba. Mr. Nana Sahib and Shama Madhavrao Deshpande were present there. Baba pointed out that the disease was due to the previous evil karma and was not disposed to interfere. But the patient cried out in despair that he was helpless and sought refuge in him, as he was his last hope, and prayed for mercy. Baba's heart melted and he said, "Stay cast off your anxiety, your sufferings have come to an end. However oppressed and troubled one may be, as soon as he steps in the masjid, he is on the path of happiness. The fakir here is very kind, and he will cure the disease and protect all with love and kindness." The patient used to vomit blood every 5 minutes, but there was no vomiting in presence of Baba. From that time, Baba uttered the word of mercy. The malady took a favorable turn.
Baba asked him to stay in Bhima Bai's house, which was not a convenient and fit place, but Baba's order had to be obeyed. While he was staying there, Baba cured him by 2 dreams. In the first dream, he saw himself as a boy, surrendered. He saw himself as a boy. While he was staying there, Baba cured him by 2 dreams. In the first dream, he saw himself as a boy, suffering the severe pain of a flogging, which he received for not reciting his poetry lesson before his class master. In the second dream, someone caused him intense pain by rolling a stone up and down over his chest. With the pain thus suffered in the dream, his cure was complete and he went home. He then often came to Shirdi, gratefully remembering what Baba did for him and prostrated before him. Baba also did not expect anything from devotee but remembrance, unswearing faith and devotion. People in Maharashtra always celebrate Satyanarayan Puja in their homes every fortnight or month, but it was this Bhimaji Patel who started a new Sai Satcharitra Vrata Puja instead of Satyanarayana Vrata Puja in his house when he returned to his village. Bala Ganpat Shimpi. Another devotee of Baba by name Bala Ganpat Shimpi suffered much from a malignant type of malaria. He tried all sorts of medicines and decoctions, but in vain. The fever did not abate a jot, and so he ran to Shirdi and fell at Baba's feet. Baba gave him a strange recipe in this case as follows. Give a black dog some morsel of rice mixed with curds in front of the Lakshmi temple. Bala did not know how to execute this recipe, but no sooner he went home than he found rice and curd. After mixing them together, he bought the mixture near the Lakshmi temple where he found a black dog waving his tail. He placed the curd and rice before the dog. The dog ate it, and strange to say, Bala got rid of the malaria. Babu Sai Beauty. Shriman Babu Sai Beauty suffered once from dysentery and vomiting. His cupboard was full of patent drugs and medicines, but none of them had any effect. Babu Sahib got very weak on account of purging and vomiting, and therefore was not able to go to masjid for Baba's darshan. Baba then sent for him and made him sit before him and said, "Now take care, you should not purge any more," and gestured with his index finger. The vomiting must also stop. Now look at the power of Baba's words. Both the maladies disappeared and beauty fell well. On another occasion, he had an attack of cholera and suffered from severe thirst. Dr. Pillai tried all sorts of remedies but could not give him no relief. Then he went to Baba and consulted him as to what to drink that would allay his thirst and cure his disease. Baba prescribed an infusion of almond, walnuts, pistachio, a kind of dry fruit, boiled in sugared milk. This was to be considered a cause for fatal aggravation of this disease by another doctor or a physician, but in implicit obedience to Baba's order, the infusion was administered, and strange to say, the disease was cured. Alandi Swami. A Swami from Alandi with a desire for Baba's darshan came to Shirdi. He suffered from severe pain in his ear, which prevented him from getting sleep. He was operated for this, but it served no purpose. The pain was severe and he did not know what to do. While he was returning, he came to take Baba's leave when Shama Madhavrao Deshpande requested Baba to do something for the pain in the Swami's ear. Baba comforted him saying, "Allah acha kare hai. God will do good." The Swami then returned to Pune and after a week sent a letter to Shirdi stating that the pain in his ear has subsided, though the swelling was there, and in order to get the swelling removed, he went to Mumbai for operation. But the surgeon, on examining the ear, said that no operation was necessary. Such was the powerful and potent effect of Baba's words. Kaka Mahajan. Another devotee named Kaka Mahajan suffered once from diarrhea. In order that there should be no break in his services to Baba, Kaka kept a tamya pot with water in some corner of the masjid, and whenever there was a call, he could go out. As Sai Baba knew everything, Kaka did not inform him of his disease, thinking that Baba could of his own cure it soon. The work of constructing the pavement in front of masjid was permitted by Baba. But when the actual work began, Baba got wild and shouted out loudly. Everybody ran away as Kaka was also doing the same. Baba caught hold of him and made him sit there. In the confusion that followed, somebody left a small
left a small pouch of groundnuts there. Baba took a handful of groundnuts, rubbed them in his hand, blew away the skins, and gave the clean nuts to cleaning the nuts and making Kaka eat them went on simultaneously. Baba himself ate some of them. Then when the nuts were finished, Baba asked him to fetch water as he felt thirsty. Kaka brought a pitcher full of water. Then Baba drank some water and made Kaka also drink it. Baba declared, "Now your diarrhea has stopped and you may attend to the work of the payment." In the meanwhile, other people who had run away returned and started the work, and Kaka, whose motions had stopped, also joined them. Are the groundnuts medicine for diarrhea? According to current medical opinion, groundnuts could aggravate the disease and not cure it. The true medicine in this, as in other cases, was Baba's words. Dadopant of Hadda. A gentleman from Hadda by name Dadopant suffered from stomach ache for about 14 years. None of the remedies gave him any relief. Then on hearing Baba's fame that he cures diseases by sight, he ran to Shirdi and fell at Baba's feet. Baba looked at him kindly and gave him blessings. When Baba placed his hand on his head and gave him Udi with blessing, he felt relieved, and there was no further trouble about the malady. Towards the end of this chapter, 3 cases are cited in footnotes. Madhavrao Deshpande suffered from piles. Baba gave him decoction of sonamukhi, the senna pods. This relieved him. Then after 2 years, the trouble reoccurred, and Madhavrao took the same decoction without consulting Baba. The result was that the disease aggravated, but later on it was cured by Baba's grace. Kaka Mahajan's elder brother Gangadhara Pant suffered for many years from stomach pain. Hearing Baba's fame, he came to Shirdi and requested Baba to cure him. Baba touched his belly and said, "God will cure." From that time, there was no stomach pain and he was completely cured. Nana Sahib Chandokar also once suffered from acute stomach pain. He was restless the whole day and night. Doctor administered injections which produced no effect. Then he approached Baba, who told him to eat barfi, a kind of sweetmeat mixed with ghee. This recipe gave him complete relief. All these stories shows that the real medicine that cured the various diseases permanently was Baba's words and grace, and not any medicines or drugs. Bow to Sri Sai, peace be to all. Baba asked to read. Baba asked you to read. ఓం శ్రీ సాయినాథాయ నమః. 14వ అధ్యాయం. ప్రస్తావన. గత అధ్యాయంలో బాబా యొక్క వాక్కు ఆశీర్వాదములచే అనేకమైన అసాధ్య రోగములు ఎట్లు నయమైనో వర్ణించితిమి. ఈ అధ్యాయంలో రతన్జీ వాడియా వారిని బాబా ఆశీర్వదించి సంతానం ఎట్లు కలగజేసినో వర్ణించెదము. ఈ యోగేశ్వరుని జీవితం లోపల వెలుపల కూడా సహజంగా అత్యంత మధురంగా నుండును. వారు నడిచినా, భుజించినా, మాట్లాడినా, ఏ పని చేసినను అన్నీ మధురంగాను నుండును. వారి జీవితము మూర్తి భవించిన ఆనందము. శ్రీ సాయి తన భక్తులు జ్ఞప్తి అందించుకున్న పనిమిత్తము వారిని చెప్పిరి. భక్తులు చేయవలసిన పనులను అనేక కథల రూపంగా బోధించిరి. క్రమంగా అవి అసలైన మతమునకు మార్గము చూపును.
ప్రపంచంలోని జనులందరూ హాయిగా ఉండవాలని బాబా ఉద్దేశము. కానీ వారు జాగ్రత్తగా ఉండి జీవితాశయము అనగా ఆత్మ సాక్షాత్కారం సంపాదించవలని వారి ఉద్దేశము. గత జన్మల పుణ్యము వలన పుణ్యం కొలది మనకు ఈ మానవ జన్మ లభించినది కాబట్టి దాని సహాయంతో భక్తులను అవలంబించిన దాని వల్ల జన్మరాహిత్యంను పొందవలను. కనుక మనం ఎప్పుడూ బద్దకించరాదు. ఎల్లప్పుడూ జాగ్రత్తగా ఉండి జీవితాశయమును దాని ముఖ్య ఉద్దేశమును మోక్షమునకు సంపాదించవలను. ప్రతినిత్యము సాయిలీలను వీణచో నీవు సాయిని చూడగలవు. నీ మనసున వారిని రాత్రింబగలు జ్ఞప్తి అందించుకొనుము. ఈ ప్రకారంగా శ్రీ సాయిని అవగాహన చేసుకొనుచు నీ మనసులోని చాంచల్యతను పోవును. అటిలే కొనసాగిన ఎడల తుదకు శుద్ధ చైతన్యను పొందగలవు. నాందేడ్ పట్టణ నివాసికు రతన్జీ ఈ అధ్యాయం ముఖ్య కథను ప్రారంభించదము. నైజాం ఇలాకాలలోని నాందేడ్లో పార్సీ వర్తకుడు ఒకడు ఉండెను. అతని పేరు రతన్జీ షాపుడి వాడియా. అతడు చాలా ధనమును ఆర్జించను. పొలంలో తోటలను సంపాదించను. పశువులు, బండ్లు, గుర్రములు మొదలగు ఐశ్వర్యముతులతో నేను బయటకు చూచుటకు చాలా సంతుష్టిగా సంతోషంగా కనిపించను. కానీ లోపల వాస్తవంగా ఉండేవారు కాదు. ఈ లోకమునందు పూర్తి సుఖంగానున్న వారొకరు లేరు. ధనికుడు రతన్జీగా కూడా ఏదో చింతతో ఉండెను. అతడు ఔదార్యం గలవాడు. దానధర్మము చేయవాడు. బీదలకు అన్నదానము వస్త్రదానము చేయుచుండేవాడు. అందరి అన్ని విధములుగా సహాయం చేయుచున్నవాడు. చూచిన వారందరూ అతడు మంచి వారని సంతోషంగా ఉన్నాడని అనుకునేది. కానీ రతన్జీ చాలా కాలం వరకు సంతానం లేకపోతే నిరుత్సాహి ఉండవలను. భక్తి లేని హరికథ వలె, వరసలేని సంగీతం వలె, జంధ్యం లేని బ్రాహ్మణి వలె, ప్రపంచ జ్ఞానం లేని శాస్త్రం వలె, పశ్చాత్తాపం లేని యాత్ర వలె, కంఠాభరణం లేని అలంకారం వలె రతన్జీ జీవితంలో పుత్ర సంతానం లేక నిష్ప్రయోజనం కావాలి. కళావిహీనంగాను ఉండెను. రతన్జీ ఎల్లప్పుడూ ఈ విషయంను గూర్చి చింతించుచుండెను. రతన్జీ తనలో తాను అనుకునేను, భగవంతుడు ఎట్లా నిన్ను సంతృష్టి చెంది పుత్ర సంతానం కలుగజేయడా. మనసులందరి చెంతలో అతడు ఆహారం అందు రుచి కోల్పోవును. రాత్రింబవలు తనకు పుత్ర సంతానం కలుగునా లేదా అని ఆతురతతో ఉంచేవాడు. దాసగుని మహారాజు నందు గొప్ప గౌరవం కలిగి ఉండేవారు. ఒకనాడు దాసగుని మహారాజును కలిసి ఆయనతో తన మనసులోని కోరికలను చెప్పొచ్చు. నసుగుని అతనికి షిరిడి వెళ్ళమని నీ సలహా ఇచ్చును. బాబాను దర్శించమని బాబా ఆశీర్వాదం పొందుననెను. సంతానం కొరకు వేడుకొనెను. రతన్జీ దీనికి సమ్మతించెను. షిరిడీకి పోవటకు నిశ్చయించుకొనెను. కొన్ని దినముల తర్వాత షిరిడీకి వెళ్ళిన బాబా దర్శనం చేసిన. బాబా పాదముల మీద పడెను. ఒక బుట్టలో చక్కని పూలమాలను తెచ్చి దానిని బాబా మెడలో వేసి ఒక గంపలో పండ్లను బాబాకు సమర్పించను. మిక్కిలి విధేయతతో బాబా దగ్గర కూర్చొని ఇట్లు ప్రార్థించను. కష్టదశలో వారి అనేక మంది దర్శనకు రాగా వారిని వెంటనే రక్షించి కాపాడేదవు. ఈ సంగతి విని నీ పాదములను ఆశ్రయించింది కనుక ఉదయం నాకు ఆశాభంగం కలగజేయము. బాబాకు 5 రూపాయలు దక్షిణ ఇవ్వాలని రతన్జీ తన మనసులో తలచెను. అతడు 5 రూపాయల దక్షిణ కోరి అతగా పైకం ఇచ్చిన. అంతలో తనకు 3 రూపాయల 14 అంతకు ముందుమే ముట్టినవని మిగిలినవి 120 మాత్రమే ఇమ్మనెను. అతని రతన్జీ మిగిలి ఆశ్చర్యపడిన. బాబా ఆడిన మాటలకు రతన్జీ గ్రహించలేకపోయిన. కానీ బాబా పాదముల వద్ద కూర్చుని మిగతా దక్షిణ ఇచ్చిన. తాను వచ్చిన పనిని అంతయు బాబాకు విన్నపించి తనకు పుత్ర సంతానం కలగచేయమని వేడెను. బాబా మనసు కరిగెను. దిగులు పడకు, నీ కీడు రోజులు ముగిసినవి. అల్లా నీ మనసులోని కోరికలు నెరవేర్చునని చెప్పాను. బాబా వద్ద సెలవు పుచ్చుకుని రతన్జీ నాందేడుకు వచ్చిన. దాసుకును మా షిరిడిలో జరిగిన వృత్తాంతం అంత్యు తెలిపిన. అంతయు సవ్యముగా జరిగిన. బాబా దర్శనము, వారి ఆశీర్వాదము, ప్రసాదము లభించిన. ఒకటి మాత్రమే దానికి బోధపడిన సంగతి గలదని అనెను. తమకు అంతకు ముందే 3 రూపాయల 14 ముట్టినవి కావున బాబా మాటలకు అర్థమేమని దాసుకుని అడిగాను. ఇంతకు ముడిపో నేను ఎప్పుడూ షిరిడికి వచ్చి ఉండలేదు. నా వల్ల బాబాకు 3 రూపాయల 14 ఎట్లు ముట్టినవని దాసుకును ఒక చిక్కు సమస్యగా తోచను. దాన్ని కూర్చి కొంతసేపు ఆలోచించిన. కొంతకాలం పేమెంట్ అతనికి దానికి వివరం అంతా తట్టను. మౌలానా సాహెబ్ మహాత్ముని రతన్జీ అంతకు మునుపు సత్కరించే విషయం జ్ఞాపకం వచ్చినది. నామదేళ్లు మానవ సాహెబ్ గురించి తెలియని వారు లేరు. వారి నెమ్మది యోగి రతన్జీ షిరిడికి పోవని నిశ్చయించుకుని మౌలానా సాహెబ్ రతన్జీ ఇంటికి వచ్చిన. ఆనాటిగా ఖర్చు సరిగా 3 రూపాయల 14 అవుట చూసి అందరూ ఆశ్చర్యపడారు. అందరికీ చాలా సర్వజ్ఞాన్ని స్పష్టించినది. వారు షిరిడీలో ఉన్నప్పటికీ దూరంలో ఏమి జరుగుతుందో అని వారికి తెలియదు. నిలిచో మౌలానా సాహెబ్కి ఇచ్చిన 3 రూపాయల 14 సంగతి బాబాకి ఎట్లా తెలియగలదు? వారిద్దరు ఒకటేనని గ్రహించింది. దాసుకులు చెప్పిన సమాధానం రతన్జీ సంతృష్టి చెందిన. అతనికి బాబా యందు స్థిరమైన నమ్మకం కలిగిన. భక్తి ఛాయను. కొద్ది కాలంలో పిమ్మటి పుత్ర సంతానం కలిగిన. ఆ దంపతులు ఆనందనకు మితి లేకుండెను. కొన్నాళ్ళు వారికి 12 సంతానం కలిగిన. వారు 4 మాత్రమే బ్రతికి. అబ్జాం చివరికి వారి హరి వినాయక సాటే అనేవాడు తన మొదటి భార్య కాలం చేసిన పిమ్మట 2వ వివాహం చేసుకుని పుత్ర సంతానం కలుగునని బాబా ఆశీర్వదించి కథ కలదు. అట్లాగే
రెండవ భార్య వచ్చిన పిమ్మట వారికి 2 కుమార్తెలు కలిగిరి. అతను నిరుత్సాహం చెందెను, కానీ బాబా మాటలన్నింటికి అసత్యములు కారేడవు. 3వ సారి అతను కొడుకు పుట్టెను. ఇట్లు బాబా వాక్యం నిజమైనది. అతడు మిక్కిలి సంతృష్టి చెందెను. దక్షిణ మీమాంస దక్షిణ గురించి క్లుప్తంగా చెప్పి ఈ అధ్యాయం ముగించదము. బాబా తనను చూచుటకు వెళ్లిన వారి వద్ద నుంచి దక్షిణ పుచ్చుకుంటకు అందరికీ తెలిసిన విషయమే. కానీ బాబా ఫకీరు అయినచో వారి దానికి దేని ఎంత అభిమానం లేకున్నచో వారు దక్షిణ ఎందుకు అడగవలను? వారు ధనములు ఎలా ఆక్షించవలనని ఎవరైనా అడగవచ్చును. కానీ దీనికి పూర్తి సమాధానం ఇది. మొట్టమొదట బాబా ఏమీ పుచ్చుకునే వారు కాదు. కాల్చిన అగ్గిపులను జాగ్రత్త పెట్టుకుని జేబులో వేసుకునే వారు భక్తులు గాని తదితరులు గాని బాబా ఏమీ అడిగిన వారు కాదు. ఎవరైనా ఒకటి కానీ 2 కానీ ఇచ్చినచో దానితో నూనె పొగాకు కొనేవారు, బీడి గాని చిలుము కానీ పీల్చేవారు. రక్తహంసతో యోగులను చూడరాదని కొందరు 1 కానీ 2 కానీ పైసలు బాబా ముందర పెట్టేవారు. 1 కానీ ఇచ్చినచో బాబా జేబులో ఉంచుకునేవారు. అర్ధన అయినచో తిరిగి ఇచ్చేవారు. బాబా కీర్తి అన్ని దిశలకు వ్యాపించినది. తర్వాత అనేక మంది బాబా దర్శనములకై గుంపులుగా రాజొచ్చిరి. అప్పుడు బాబా వారిని దక్షిణ అడుగుచున్నాను. దేవుని పూజ ఎందు బంగారు నాణములు అనేది పూజ పూర్తి కాదు అని వేదములు చెప్పుచున్నది. దేవుని పూజ ఎందు నాణ్యం అవసరమైనచో యోగులు పూజలు మాత్రమే ఉండరాదు. శాస్త్రంలో కూడా ఏమని చెప్పబడినదో విండు. భగవంతుని రాజును యోగిని గురుని దర్శించటకు పోనప్పుడు రక్తహస్తులతో పోరాదు. నాణ్యము కానీ డబ్బు కానీ సమర్పించవాలని ఈ విషయం గురించి ఉపనిషత్తులు ఏమని ఘోషించుచున్నావో చూచెదము. బృహదారణ్య ఉపనిషత్తు ప్రజాపతి దేవతలకు మానవులకు రాక్షసులకు దా అనే అక్షరంలో బోధించండి. ఈ అక్షరం వల్ల దేవతలు ధనము అనుభవించవాలని గ్రహించిన అనగా ఆత్మను స్వాధీనమని ఉంచుకున్నట. మానవులు ఈ అక్షరము దానముగా గ్రహించి రాక్షసులు దీనిని దయ అని అనుగ్రహించింది. దీనిని బట్టి మానవులు దానము చేయవాలని నియమ ఏర్పడుతున్నాను. తైత్తరీయోపనిషత్తు దానము మొదలుకుని సుగుణములను అభ్యసించవాలని చెప్పును. దానము అట్టి విశ్వాసంతో ధారాళంగాను అనుకువతోను భయముతోను కనికముతోను చేయవలన. భక్తులకు దానము గురించి బోధించడానికి ధనము ఎందుకు కానీ వారి అభిమానము పోగొట్టుకుని వారి మనలను శుభ్రపరచడానికి బాబా దక్షిణ అడుగుచున్నారు. కానీ ఇందులో ఒక విశేషం ఉన్నది. బాబా తాము పుచ్చుకున్నది 100 రెట్లు తిరిగి ఇవ్వవలన వచ్చుచున్నది. అనేక మందికి జరిగిన దీనికి ఒక ఉదాహరణ గణపతిరావు బోడస ప్రముఖ నటుడు తన మరాఠీ జీవిత చరిత్రలో గడియకు బాబా దక్షిణ అడుగుచుండట చేత ధనముంచుకొని సంచి తీసి బాబా ముందు కుమ్మరించి అతనిని దీని ఫలితముగా అనార్జించి తన జీవితంలో ధనమునకు ఎట్టి లోటు లేకుండానని రాసను. ఎల్లప్పుడూ కావలసిన ధనమును గణపతిరావు బోడస్కు దొరుకుతుండను. బాబా దక్షిణ అడిగినప్పుడు దీన్ని ధనమే ఇవ్వనక్కరలేదని అర్థం కూడా. పెక్కు సంఘటన వలన తెలియవచ్చినది ఏమనగా దీనికి 2 ఉదాహరణలు. బాబా 15 రూపాయలు దక్షిణ ఇమ్మని ప్రొఫెసర్ బిజీ వినార్కే అనగా అతడు తన వద్దనున్న దమ్మిని కూడా లేదనను. దానికి బాబా ఇతను నీ వద్ద ధనము లేదను నాకు కూడా తెలియను, కానీ నీవు యోగా వాసిష్టము చదువుతున్నావు కదా, దాని నుంచి నాకు దక్షిణ ఇమ్మని అడిగాను. దక్షిణ అనగా ఇచ్చుట, గ్రంథం నుంచి నేర్చుకున్న విషయం ఇచ్చుట, జాగ్రత్తగా హృదయంలో దాచుకోనమని అర్థము. ఇంకొకసారి తరకడ భార్యను 6 రూపాయలు దక్షిణ ఇమ్మని బాబాని అడిగాను. తన వద్ద పైకము లేకుండా వాడిని ఆమె మిగిలి చిన్నపోయినది. అప్పుడు అక్కడే నిన్న ఆమె భర్త బాబా వాక్లకు అర్థం చెప్పాను. తన 6 శత్రువులు కామక్రోధ లోపాలను తమకు పూర్తిగా సమర్పించాలని బావమని అతడు తన భార్యను వివరించను. దానికి బాబా పూర్తిగా సమ్మతించను. బాబా దక్షిణ రూపంగా కావాల్సిన ధనమును వసూలు చేసినప్పటికీ దాని అంతా వారు ఆనాడే పంచిపెట్టుకుని చుండెను. ఆ మరుసటి ఉదయంకు బాబా మామూలు పేద ఫకీరుగా ఉండను. 10 సంవత్సరాల కాలం 1000 కొలది రూపాయలను దక్షిణ రూపంగా పుచ్చుకొంచుండెను. మహాసముద్ర చెందనకు 7 రూపాయలు మాత్రమే వారి చెంత మిగిలిన. 1000 బాబా దక్షిణ పుచ్చుకుంటూ భక్తులకు దానమును త్యాగమును నెరవేర్చుకునే దక్షిణ బాబా గురించి ఇంకొకరి వర్ణన. బీవీ దేవి టానా నివాసి ఉద్యోగ విరమణ చెందిన మామల తాతారు బాబా భక్తుడు దక్షిణ గురించి ఆయన శ్రీ సాయి లీలా మాసిక పత్రికలను వ్రాసి ఉన్నారు. బాబా అందరినీ దక్షిణ అడిగిన వారు కాదు, అడగకుండా ఇచ్చిన నొచ్చుకునేది వారు. ఇంకొకప్పుడు నిరాకరించేవారు. బాబా కొంతమంది భక్తుల వద్ద దక్షిణ అడుగుచుండెను. బాబా అడిగినచో ఇచ్చేదమని వారి వద్ద నుంచి బాబా దక్షిణ పుచ్చుకునేవాడు కాదు. తమ ఇష్టంకు వ్యతిరేకంగా ఎవరైనా దక్షిణ ఇచ్చినచో బాబా దానిని ముట్టేవారు కాదు. ఎవరైనా దక్షిణ తన ముందుంచినచో దానిని తిరిగి తీసుకుని పొమ్మని చుండిరి. బాబా అడిగిన దక్షిణ పెద్ద మొత్తంలో గాని చిన్న మొత్తాలు గాని భక్త కోరికలను భావము వసతి ఉండును. స్త్రీలు పిల్లల వద్ద కూడా బాబా దక్షిణ అడుగుచుండెను. వారు అందరూ ధనికులు కాని అందరూ బీదలను గాని దక్షిణ అడగలేదు. తాము అడిగిన దక్షిణ వేయని వారిపై బాబా కోపగించి ఉండలేదు. ఎవరి ద్వారానైనా భక్తులు తమ దక్షిణ ఇచ్చినచో
తెచ్చిన వారు వారిని మర్చినప్పుడు దానిని గూర్చి జ్ఞప్తికి తెచ్చి ఆ దక్షిణ పుచ్చుకునే వారు. ఒక్కొక్కప్పుడు చెల్లించిన దక్షిణ నుంచి కొన్ని రూపాయలు తిరిగి ఇచ్చి పూజలు పెట్టుకుని మనవారు. దీనివల్ల భక్తులకి మిక్కిలి ప్రయోజనం కలుగుచుండెను. అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువ ఇచ్చినచో కావలసిన దానిని ఎంచుకొని మిగతా దానిని తిరిగి ఇచ్చేది వచ్చుండేది వారు. ఒక్కొక్కప్పుడు భక్తులు కొనిన దానికంటే ఎక్కువగా ఇవ్వమని వారు. లేదనినచో ఎవరి వద్దనైనా బదులు తీసుకొని చుండేది వారు. అడిగి తీసుకొని గాని ఇవ్వమంచుండేది. కొందరి వద్ద నుంచి మరిన్ని ఒకే రోజు 3-4 సార్లు దక్షిణ కోరుచుండేది. దక్షిణ రూపంగా వసూలైన పైకం నుంచి బాబా కొంచెం మాత్రమే చిలుమునకు దున్ని కొరకు ఖర్చు పెట్టుచుండేది. మిగతా దాని అంతయు బీదలకు దానము చేయుచుండేది వారు. 50 రూపాయలు మాత్రం ₹1 వరకును ఒక్కొక్కరికి నిత్యము దానం చేయుచుండేది వారు. శరణాగతి ఎవరైనా విలువైన వస్తువులు తెచ్చించో బాబా వారిని తిట్టేవారు. నాన్న సాహెబ్ చందర్ తన ఆస్తి అంతయు ఒక కౌపీనము, ఒక గుడ్డ, ఒక కప్పిని, ఒక తంబి రేకుల గ్లాసు మాత్రమే ఉన్నాయని అప్పటికి భక్తులు అవసరమైనప్పుడు నిష్ప్రయోజనమైన విలువైన వస్తువులను తెచ్చుకుంటుండేవారు. మన పారిమార్థికులను ఆటంకము కలదు. మొదటిది శ్రీ, రెండవది ధనము. షిరిడిలో బాబా ఈ 2 సంస్థలను నియమించి ఉన్నారు. అందుకటి దక్షిణ, రెండవది రాధాకృష్ణమై. తన భక్తులు ఈ రెండింటిని ఎంతవరకు విడిచిపెట్టిరో పరీక్షించుటకే బాబా వీరిని నియమించి భక్తులు రాగానే దక్షిణ అడిగిపుచ్చుకునేవారు. బడికి రాధాకృష్ణమాయి గృహంకు పంపించేవారు. ఈ 2 పరీక్షలు తట్టుకున్నచో అనగా కనకమందు కాంతి అందు అభిమానము పోయినదాన్ని నిరూపించినప్పుడే బాబా దయవలన ఆశీర్వాదం వలన వారి పారిమార్థిక వారి ప్రగతి శీఘ్రంగా దృఢపరచుచుండెను. భగవద్గీతలోని ఉపనిషత్తుల్లో పవిత్రమైన స్థలం నందు పవిత్రం నాకు ఇచ్చిన దానము ఆ దాత యొక్క యోగక్షేమం అధికంగా తోడ్పడుచున్నది. షిరిడి కన్నా పవిత్ర స్థలమేది, అందున్న దైవము సాయిబాబా కన్నా మిన్న ఎవరు. 14వ అధ్యాయం సంపూర్ణము. సద్గురు శ్రీ సాయినాథార్పణమస్తు. శుభం భవతు. 15వ అధ్యాయం. 6వ అధ్యాయంలో షిరిడిలో జరుగు శ్రీరామనవమి ఉత్సవం ఎట్లు ప్రారంభమయ్యాను. ఆ సమయంలో హరిదాసుల రెచ్చుట ఎంత కష్టంగా ఉండేది. తుదుకు ఆ పనిని దాసమోహన్ మహారాజు నిర్వహించిన బాబా శాశ్వతంగా నియమించుట దానిని ఇప్పటి వరకు దాసకును జయప్రదంగా నడుపుటకు అనున్నవి చదువరులు జ్ఞాపకం ఉంచుకునేవి అందరూ. ఈ అధ్యాయంలో దాసకును హరికథల వల్ల ఎప్పుడే చెప్పుదురో వర్ణించము. నారదీయ కీర్తన పద్ధతి. సాధారణంగా మహారాష్ట్ర దేశంలో హరిదాసులు హరికథని చెప్పినప్పుడు ఆడంబరమైన నిండు కంగరాకలను వేసుకున్నారు. తనపైన పొగ గాని పీట, ఒక విధమైన ఎర్రని మహారాష్ట్రపు టోపీ, పొడవైన కోటు, లోపల చొక్కా, పైన ఉత్తరీయము మామూలుగా ధరించే దోవతిని కట్టుకున్నారు. ఈ ప్రకారంగా దుస్తులు ధరించి షిరిడిలో హరికథని చెప్పుటకై దాసుకును తయారయ్యను. బాబా సెలవు పొందుటకై మసీదుకు పోయెను. బాబా అతనితో, ఏమీ పెళ్లి కొడుక, ఇంత చక్కగా ముస్తాబా ఎక్కడికి పోచున్నావు అని అడిగాను. హరికథ చెప్పుచున్నావని పోచున్నా అని జవాబిచ్చును. అప్పుడు బాబా ఇతను, దానికి దుస్తులన్నీ ఎందుకు? కోటు, కండువా, టోపీ మొదలైనవి ముందర వెంటనే తీసి పారవేసే. శరీరంపై ఈ అలంకారాలను ఎందుకు? వెంటనే దాసుకుని వాటన్నిటిని బాబా పాదముల వద్ద పెట్టిన. అప్పటి నుంచి హరికథ చెప్పినప్పుడు దానిని దాసుకును ఎన్నడూ ధరించలేదు. నడుము మొదలు తల్ల వరకు ఏమీ వేసుకునేవారు కాదు. చేతిలో చిరుతలు, మెడలో పూలమాల మాత్రమే ధరించేవారు. ఇది మహారాష్ట్ర దేశంలో తక్కిన హరిదాసులు అవలంబించే పద్ధతి వ్యతిరేకము. నారద మహర్షి కథలను ప్రారంభించుచున్నారు. వారి తలపైన శరీరం పైన ఏమీ తొడిగేవారు కాదు. చేతి అందు వీణను ధరించి ఒక చోటు నుంచి మరొక చోటుకి హరినామ సంకీర్తన చేయించు పోయేవాడు. చోల్గర్ చక్కెర లేని తేనీరు. పూనా, అహ్మద్ నగర్ జిల్లాలో బాబాను గురించి అందరికీ తెలియను కానీ నానా సాహెబ్ చందోర్కర్ ఉపన్యాసాల వలన దాసుకును హరికథల వలన బాబా పేరు కొంకణ దేశమంతా ప్రాకరణ. నిజంగా దాసుకును తన చక్కని హరికథల వల్ల బాబాను అనేకులకు పరిచయం ఉండొచ్చు. హరికథలు వినటకు వచ్చిన వారిని అనేక రుచులు ఉండేవి. కొందరు హరిదాసు గారి పాండిత్యములకు సంతసించిన, కొందరికి వారి నటన, కొందరికి వారి పాటలు, కొందరికి హాస్యము, చమత్కారము, సంతసము కలగచేయును. కథాపూర్వక దాసకులు సంభాషించి వేదాంత విషయంలో వినుటకు కొందరు, అసలు కథను వినుటకు కొందరు వచ్చిన వారిలో చాలా కొద్ది మంది మాత్రమే భగవంతుని యందు గాని యోగులు యందు గాని ప్రేమ విశ్వాసముగా కలుగును. కానీ దాసకుల యొక్క హరికథను వినిన వారిన మనసులపై కలుగు ప్రభావితము సమ్మోహనకరంగా ఉండెను. ఇచ్చటి ఒక ఉదాహరణము ఇచ్చేదను. రానాలో ఉన్న కౌపీనేశ్వర ఆలయంలో ఒకనాడు దాసగురు మహారాజు హరికథ చెప్పుచు సాయి మాయమను పాడుచుండెను. కథను వినుటకు వచ్చిన వారిలో చోల్కరు అతడుండెను. అతడు పేదవాడు. టానాని సివిల్ కోర్టులో గుమస్తాగా పనిచేసిన అతడు దాసగును కీర్తన అతి శ్రద్ధగా వినెను. వాని మనసు కరిగెను. వెంటనే అక్కడే మనసునందు బాబాను ధ్యానించి ఇంట్లో మొక్కుచుండెను. బాబా, నేను పేదవాడను, నా కుటుంబం నేనే పోషించుకోలేకున్నాను. మీ అనుగ్రహం చేత సర్కారు వారి పరీక్షలో ఉత్తీర్ణుడైన
స్థిరమైన ఉద్యోగం లభించడంతో నేను షిర్డీకి వచ్చేదను. నీ పాదములకు సాష్టాంగ నమస్కారం చేశాను. నీ పేరున కలకండ పంచిపెట్టేదను. బాబా కృపచే చోల్కర్ పరీక్షలో పాస్ అయ్యాను. స్థిరమైన ఉద్యోగం దొరికిన కనుక మొక్కు చెల్లించవలసిన బాధ్యత ఎంత త్వరగా తీసుకునేదో అంత బాగుండని అనుకునేది. చోల్కర్ బీదవారు. వారి కుటుంబం చాలా పెద్దది కనుక షిర్డీ యాత్రకు చేయుటకు ఖర్చు పెట్టుకుంటుండరు. ఎవరైనా పర్వత శిఖరంలో దాటలు కనుక బీదవాడు తన ఇంటి గడపని దాటలేడని లోకోక్తి. చోల్కర్ కట్టలేని శ్రీ సాయి మొక్కలు త్వరలో తెలియజేయాలని ఆతృత కలిగిన కావున తన సంసారం ఖర్చులను తగ్గించి కొంత పైకంను మిగిల్చుకుని నశించుకున్నాను. తేనీటిలో 1000 చక్కెరను మిగిలిన ద్రవ్యములను దాచుటకు ప్రారంభించను. ఈ విధంగా కొంత ద్రవ్యంను మిగిల్చిన పిమ్మట షిర్డీకి వచ్చి బాబా పాదములకు వెళ్ళను. ఒక టెంకాయ బాబాకు సమర్పించి తాను మొక్కుకున్న ప్రకారం కలకండ పంచబెట్టను. తన మనసులో కోరికలనియో ఆనాడు నెరవేరని అనియు అతడు ఎంతయో తృప్తిగా ఉన్నదనియో బాబాతో చెప్పిన. చోల్కర్ బాపు సాహెబ్ జోగ్ గృహం అందు దిగను. అప్పుడు వీరి అరువులను మసీదులో ఉండిరి. ఇంటికి పోవుటకై వారు దేని నిల్వగా బాబా జోగుకు పిలిచి ఇట్లనెను. నీ అతిథికి టీ కప్పులలో విరివిగా చక్కెర వేసి ఇమ్ము. ఈ పలుకులలో బాబాను గ్రహించిన వాడే చోల్కర్ మనసు కరిగిను. అతడు ఆశ్చర్యకరమయ్యను. వాడిని కళ్ళు బాష్పములు నిండెను. తిరిగి బాబా పాదములపై పడిన జోగు కూడా మాటలు విని టీ కప్పులలో చక్కెర ఎక్కువగా కలపడకు అన్న దాని భావము ఏమై ఉన్నదని ఆలోచించదు. బాబా తన పలుకులచే చోల్కర్ మనసునందు భక్తి నమ్మకం కలగజేయాలని ఉద్దేశించిన వాని మొక్కు ప్రకారము తనకు రావాల్సిన కండ చక్కెర ముట్టినదనియు తేయాకు నీళ్లలో చక్కెరను ఉపయోగించకపోతే రహస్య మనోనిశ్చయం చక్కగా కనుగొనని చెప్పింది. బాబా ఇంట్లో ఉద్దేశించను. నా ముందర భక్తితో నా చేతులతో చాపిన వెంటనే రాత్రి బవలు మీ చెంత నేను ఉండేదను. నా దేహం ఉన్నప్పటికీ సప్త సముద్రముల కబల మీరు చేయుచున్న పనులను నాకు తెలియను. ప్రపంచంలో మీకు ఇష్టం వచ్చిన చోటికి పోవుడు. నేను మీ చెంతనే ఉండేదను. నా నివాసము స్థలము నీ హృదయం నందే కలదు. నేను మీ శరీరంలో నేను ఎల్లప్పుడూ మీ హృదయాలలో సర్వజన హృదయములందు నన్ను పూజించినప్పుడు ఎవరు నన్ను ఈ విధంగా గుర్తించెదరో వారు ధన్యులు, పావనులు, అదృష్టవంతులు. బాబా చోల్కర్కి ఎంత చక్కని ముఖ్యమైన నీతిని ఈ విధంగా బోధించారో కదా. 2 బల్లలు. ఈ అధ్యాయంలో 2 చిన్న బల్లలు కథలో ముగించారు. ఒకనాడు బాబా మసీదులో కూర్చుని ఉండెను. ఒక భక్తుడు బాబా ముందర కూర్చొని ఉండెను. ఒక బల్లి టిక్కుమని పలికిను. కుతూహలకై ఆ భక్తుడు బల్లి పలికిన దానికి అర్థం ఏమని బాబా అడిగిన. అది శుభ శకునమా లేక అశుభమా అని ప్రశ్నించను. తన చెల్లెలు ఔరంగాబాద్ నుంచి తమకు చూచుడికి వచ్చినదని ఆ బల్లి ఆనందించున్నదని బాబా పలికిన. అప్పుడు భక్తుడు నిర్గాంత పోయి కిమ్మనక కూర్చున్నాను. బాబా పలికిన దాన్ని అతడు గ్రహించలేకపోయిన. కొంత తడుపు అయిన పిమ్మట ఔరంగాబాద్ నుంచి ఎవరో గుర్రంలపై బాబా దర్శనంకై షిర్డీకి వచ్చారు. అతడు ఇంకా కొంత దూరం పోవలసి ఉండేను. కానీ వాడి గుర్రము ఆకలిచ్చే ముందుకు నన్ను సంచిని ఊసి ఉలువను తీసుకొని వచ్చుటకై పోవున్నప్పుడు దానిలో ఉన్న ధూళిని వదిలేను. అందులో ఒక బల్లి కింద పడి అందరూ చూచుచుండగా గోడకెక్కి ప్రశ్నించిన భక్తులు అంతా జాగ్రత్తగా గమనించు. బాబా చెప్పిన వెంటనే ఈ బల్లి తన సోదరు వద్దకు ఒకరినొకరు కౌలించుకొని గుండ్రంగా తిరుగుచూ అధిక ఔరంగాబాద్ నుంచి బల్లిని తీసుకొని షిర్డీకి ఎట్లు వచ్చను. రాబోయే 2 అక్క చెల్లెలు కలిదురనే ముందుగానే ఇట్లు చెప్పబలికెను. ఇదంతా ఈ బాబా చిత్రంగానున్నది. ఇది బాబా సర్వజ్ఞుడని నిరూపించుచున్నది. ఉత్తర లేఖనం. ఎవరైతే ఈ అబ్జయంలో భక్తి శ్రద్ధతో సత్యము నిత్యము పారాయణ సాధన చేసేదరో వారి కష్టములను శ్రీ సాయినాథుడు కృపచి తొలగును. 19వ అధ్యాయము సంపూర్ణం. సద్గురు శ్రీ సాయినాథార్పణం అస్తు. శుభం భవతు. 16-17వ అధ్యాయంలో బ్రహ్మజ్ఞానము. గత అధ్యాయంలో చోల్కర్ తన మొక్కుకుని ఎట్లు చెల్లించిన బాబా దానిని ఎట్లు ఆమోదించిన చెప్పి మీ కొంచెమైన భక్తి ప్రేమతో ఇచ్చిన దానిని ఆమోదించుచున్న గర్వంతో అలంకారంతో ఇచ్చిన వారిని తిరస్కరించదని ఆ బాబా కథలో నిరూపించుచున్నది. బాబా పూర్వ సత్యనారాయణ స్వరూపులచే కేవలం బాహ్యతంతులు లక్ష్య పెట్టిన వారు కాదు. ఎవరైనా భక్తి ప్రేమలతో ఏదైనా సమర్పించడచో మిక్కిలి సంతోషంగా ఆతృతగా దానిని పుచ్చుకునే వారు. నిజముగా సద్గురు సాయి కంటే సుధార స్వభావాలు దయాతరుదులు లేరు. కోరికలు నెరవేర్చి చింతామణి కల్పతరువు వారికి సమానము కావు. మనము కోరినట్లు ఇప్పుడు కామధేనువు కూడా బాబాతో సమానము. ఎలా అనగా అవి మనము కోరినవి మాత్రమే ఇచ్చును. కానీ సద్గురువు అచింత్యము అనుపలభ్యమైనవి ఆత్మ సాక్షాత్కారానికి ప్రసాదించును. ఒకనొకడు ధనికుడు సాయిబాబా వద్దకు వచ్చి బ్రహ్మజ్ఞానం ప్రసాదించమని బ్రతిమలాడి. నా కథ చెప్పుకుందాము. సకల ఐశ్వర్యమైన అనుభవించుచున్న ధనికుడు ఒకడుండెను. అతడి ఇండ్లను ధనమును పొలమునతో తోటలను సంపాదించుచుండెను. కానీ అనేక మంది సేవకులు ఉండేవారు. బాబా కీర్తి విని
వాని చెవుల పడగానే షిరిడీకి పోయి బాబా పాదములపై పెట్టి బ్రహ్మజ్ఞానం ప్రసాదించమని బాబాను వేడుకున్నదని తన స్నేహితులతో చెప్పాను. తనకు వేరేమీ వలదని బ్రహ్మజ్ఞానం పొందినచో తనకు మిక్కిలి సంతోషం కలుగునని బాబా చెప్పిన. నా స్నేహితులు తనను బ్రహ్మజ్ఞానం సంపాదించడం అంత సులభమైన పని కాదు. ముఖ్యంగా నీ వంటి పేరాస గలవాడు అది మిగిలిన దుర్లభము. ధనము, భార్య, బిడ్డలతో తేలి మునుగుచున్న నీ వంటి వానికి బ్రహ్మజ్ఞానము నీ వృచ్చెదరు. ఒక పైసా అయినా దానం చేయవాడవే నీవు బ్రహ్మజ్ఞానం వెతుకుచున్నావు. నీ కోరిక నెరవేర్చు వారెవరు? తన స్నేహితులను సలహాను లక్ష్య పెట్టక రాను పోను టాంగలు అడుగు కట్టించుకున్న షిరిడీకి వచ్చిన మసీదుకు పోయి బాబాను చూసి వారి వాదములకు సాష్టాంగ నమస్కారం చేసి తనను, బాబా ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి వారిని ఆలస్యం చేయక బ్రహ్మ నుంచి చూపెదరని ఇంత దూరంలో వచ్చి తిని ప్రయాణం చే నేను మిక్కిలి బడలెత్తిని. మీరు బ్రహ్మజ్ఞానం ప్రసాదించతో నేను పడిన శ్రమకు ఫలితం లభించిన. బాబాయికి బదులు చెప్పను, నా ప్రియమైన స్నేహితుడు ఆత్రపడవద్దు, త్వరలో పోని ఇప్పుడే నీవు బ్రహ్మజ్ఞానం చూపించదను. నాది నగదు బేరమే కానీ అరువు బేరము కాదు. అనేక మంది నా వద్దకు వచ్చి ధనము, ఆరోగ్యము, పలుకుబడి, గౌరవము, ఉద్యోగము, రోగ నివారణ మొదలైన ప్రాపంచిక విషయంలోచే అడుగుదురు. కానీ నా వద్దకు వచ్చి బ్రహ్మజ్ఞానం ఇవ్వమని అడిగేవారు చాలా తక్కువ. ప్రపంచ విషయంలో కావాలని కానీ అడుగు వారికి లోటు లేనే లేదు. పారిమార్థిక విషయంపై యోచించేవాడు మిక్కిలి అరుదు. కావున నీ వంటి వారు వచ్చి బ్రహ్మజ్ఞానం కావాలని అడుగు సమయము శుభమైనది. కనుక సంతోషంతో నీవు బ్రహ్మజ్ఞానం దానికి సంబంధించిన వారిని చూపెదను. ఇట్లని బాబా వానికి బ్రహ్మజ్ఞానం చూపుటకు మొదలెడిన వారిని అక్కడ కూర్చుండమని ఏదో సంభాషణను గురించెను. అప్పటికి అతడు తన ప్రశ్నలను తానే మర్చినట్లు చేసిన ఒక బాలుని పిలిచి అందు మార్వాడి వద్దకు పోయి 5 రూపాయలు చేబదులు తెమ్మనెను. కుర్రవాడు పోయి వెంటనే తిరిగి వచ్చి అందు ఇంటి వద్ద లేడనియో వాని ఇంటి వాకలికి తాళము వేసి ఉన్నదనియో చెప్పాను. కిరాణా దుకాణం వారు బాలా వద్దకు పోయి ఉప్పు తెమ్మని ఆ బాబాని అడిగిన. ఈసారి కూడా కుర్రవాడు బట్టి చేతితో తిరిగి వచ్చాను. ఇంతకి 2-3 వద్దకు పోగా ఫలితం లేకపోయింది. సాయిబాబా సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ అవతారమేనని తనకు తెలియను. అయినచో 5 రూపాయలు అప్పు చేయవలసిన అవసరం ఏమున్నది? వారికి అంత చిన్న మొత్తంతో ఏమి పని అని ఎవరైనా అడగవచ్చును. కానీ వారికి ఆ డబ్బును అవసరం లేదు. మరియు బాబా ఇంటి వద్ద లేరని వారికి తెలియకుండాను. ఇది అంత బ్రహ్మజ్ఞానం కోరి వచ్చిన వాడే కోరిక జరిపించి ఇందురు. ఆ పెద్ద మనిషి పెద్ద నోట్ల కట్టను అతనికి నిజంగా బాబా వద్ద నుంచి బ్రహ్మజ్ఞానం కావాల్సి నుంచి బాబా అంత ప్రయాసపడుచున్నప్పుడు కూర్చుని కూర్చుండడు. బాబా ఆ పైకంను తిరిగి ఇచ్చి వేయమని కూడా వానికి తెలియను. అంత చిన్న మొత్తమైనను వానికి తెగించి ఇవ్వలేకపోయిను. అట్టి వానికి బాబా వద్ద నుంచి బ్రహ్మజ్ఞానం కావాలని నిజంగా బాబా భక్తి ప్రేమలు కలవాడైన వెంటనే 5 రూపాయలు తీసి ఇచ్చి ఉంటేనే. కానీ ప్రేక్షకుని వనే ఊరికే కూర్చుండే ఉండరు. ఈ పెద్ద మనిషి వైఖరి శుద్ధ వైరుద్ధంగా ఉండెను. వాడు డబ్బునివ్వలేదు సరికదా, బాబాను త్వరగా బ్రహ్మజ్ఞానం ఇవ్వమని తొందర పెట్టుచుండెను. అప్పుడు బాబా ఇట్లనెను, ఓ మిత్రుడా, నేను నడుపుచున్న దానికి అంతటిని గ్రహించుట ఉంటివా ఏమి? ఇచ్చుట కూర్చుండి నీవు బ్రహ్మజ్ఞానం చూచుటకై ఇదంతా జరుపుచున్నాను. సూక్ష్మంగా విషయం ఏముంది? పంచ ప్రాణంలో, పంచేంద్రియంలో, మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారము నా బ్రహ్మజ్ఞానము లేదా ఆత్మ సాక్షాత్కారానికి పోవు చాలా 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 కఠినమైనది. ఇది కత్తి వాదం కంటే పదునైనది. అట్లనుచు బాబా ఈ విషయంకు సంబంధించిన సంగతులన్నీ చెప్పిన వారి క్లుప్తంగా ఇదిగా పొందుపరిచింది. మీ బ్రహ్మజ్ఞానం లేదా ఆత్మ సాక్షాత్కారానికి యోగ్యత. అందరూ తమ జీవితంలో బ్రహ్మను చూడలేదు, కానీ దానికి కొంత యోగ్యత అవసరము. ముముక్షత లేక స్వేచ్ఛ అందుటకు తీవ్రమైన కోరిక. ఎవరైతే తన బద్ధుడనియు గ్రహించి బంధంలో నుంచి విడివడి కృతనిశ్చయుడై శ్రమపడి ఇతర సుఖములను లక్ష్య పెట్టక దాన్ని పొందుటకై ప్రయత్నించిన వారు ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో అర్హుడు. విరక్తి లేదా ఇహపర సౌఖ్యములను విసుగు చెందుట, ఇహపర లోకములందు గల గౌరవములను విషయములను విసుగు చెందిన వారికి పరిమార్థక రంగంలో ప్రవేశించుకు అర్హత లేదు. అంతర్ముఖత, లోనికి చూచుట, మన ఇంద్రియములు బాహ్యమును చూచుటకే భగవంతుడు సృష్టించి ఉన్నాడు. కానీ మనుష్యులైన ఎన్నప్పటికైనాను బయటనున్న దాన్ని చూచును. కానీ ఆత్మ సాక్షాత్కారము లేదా మోక్షము కోరువాడు దృష్టిని లోపలికి పోనిచి లోనున్న ఆత్మ అనేక ధ్యానంతో చూడవలెను. పాప విమోచనకు పొందుట. మనుషుడు దుర్మార్గ మార్గంలో నుంచి బుద్ధిని మరచినప్పుడు, తప్పులు చేయటం మానవుడు మనసు చలింపకుండా నిలబెట్టి లేనప్పుడు జ్ఞానము ద్వారా కూడా ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందలేడు.
సరి అయిన నడవడి, ఎల్లప్పుడూ సత్యమును పలుకుచు తపస్సు చేయుచు లోకము చూచుచు బ్రహ్మచారిగా ఉండే ఆత్మ సాక్షాత్కారం లభించును. ప్రియమైన వాని కంటే శ్రేయస్కరమైన వాటిని కోరుట. లోకంలో రెండు తీరులు వస్తువులు ఉన్నాయి. ఒకటి మంచిది, రెండవది ప్రీతికరమైనది. మొదటిది వేదాంత విషయంలో సంబంధించినది, రెండవది ప్రాపంచిక విషయంలో సంబంధించినది. ఈ రెండింటిని మానవుని చేరుచు వానిలో ఒకదానిని అతడించే వాడు తెలివిగలవాడు. మొదటి వాణి అనగా శుభమైన వాణిని కోరును. బుద్ధి తక్కువ వాడు రెండవ దానిని కోరును. మనసును ఇంద్రియమును స్వాధీనం అందించుకున్నట్టు శరీరము రథము, ఆత్మ దాని యజమాని. బుద్ధి ఆ రథమును నలుపు సారది. మనసు కళ్ళము, ఇంద్రియములను గుర్రములను, ఇంద్రియ విషయంలో వారి మార్గములు. ఎవరికి గ్రహించే శక్తి లేదో వారి మనసు చంచలములతో ఎవరి ఇంద్రియములు ఆస్వాదించమో బండి తోలు వాని దుర్మార్గం గుర్రము వలె వారి గమ్యస్థానం చేరడు. చావు పుట్టుకలతో చక్రంలో పడిపోవును. ఎవరి గ్రహించే శక్తి కలదో, ఎవరి మనసు స్వాధీనమందున్నదో, ఎవరి ఇంద్రియం స్వాధీనమందున్నదో వాడి బండి నడుపు వాని మంచి గుర్రం వలె. ఎవడు తన బుద్ధిని మార్గదర్శిగా గ్రహించి తన మనసులో పగ్గములతో లాగి పట్టుకుని వాడు తన గమ్యస్థానం చేరగలడు, విష్ణు పదములను చేరగలడు. మనస్సును పావనము చేయుట. మానవుడు ప్రపంచంలో తన విధులను తృప్తిగా ఫలాపేక్ష లేకుండా నిర్వర్తించి చేయగలడు. అతని మనసు పావనము కాగలదు. మనసు పావనము కాలదే అతడు ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందలేడు. పావనమైన మనసులోని వివేకము అనగా సత్యమైన అసత్యమైన దాన్ని కొనుక్కుంటా, వైరాగ్యము అసత్యమైన దానిని అభిమానం లేకుండా అమలుకెత్తే క్రమంగా ఆత్మ సాక్షాత్కారం దాని తీను. అహంకారం రాలిపోనిది, లోభం నశించినది, మనసు కోరికలను విడిచిపెట్టదు. ఆత్మ సాక్షాత్కారానికి అవకాశం లేదు. దేహమని అనుకుంటే గొప్ప భ్రమ. ఈ అభిమానం ఉంటే ధనవంతులకు బంధమునకు కారణము. నీవు ఆత్మ సాక్షాత్కారను కాంక్షించడంతో ఈ అభిమానమును విడవవలెను. గురువు యొక్క ఆవశ్యకత. ఆత్మ జ్ఞానము ముఖ్యము, మిక్కిలి సూక్ష్మగూఢమైనది. ఎవరైనా తమ స్వశక్తితే దాన్ని పొందుటకు ఆశించలేరు. కనుక ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందిన ఇరువురు సహాయం మిక్కిలి అవసరము. గొప్ప కృషి చేసి శ్రమించి ఇతరులు ఎవరైనా దాన్ని అతి సులభంగా గురువు నుండి పొందవచ్చును. వారి మార్గం నుండి నడిచి ఉన్నవారు కావున వారి శిష్యుని సులభంగా ఆధ్యాత్మిక ప్రగతిలో క్రమంగా ఒక మెట్టు నుంచి ఇంకొక మెట్టుకు తీసుకుని పోగలరు. భగవంతుని కటాక్షం ఇది అన్నిటికంటే మిక్కిలి అవసరమైనది. భగవంతుడు తన కృపకు పాత్రైన వారిని అవివేకంగా వైరాగ్యంతో కలగచేసి సురక్షితంగా భవసాగరం నుంచి ధరింపచేయగలడు. వేదములు అభ్యసించిన వల్ల గాని, మేధాశక్తి వల్ల గాని, పుస్తక జ్ఞానం వల్ల గాని ఆత్మ అనుభూతి పొందలేడు. ఆత్మ ఎవరిని వరించిన వారే దాన్ని పొందగలరు. అట్టి వారి ఆత్మ తన స్వరూపము తెలియజేయనని కఠోపనిషత్తు చెప్పుచున్నది. ఈ ప్రపంచం ముగిసిన పిమ్మట బాబా ఆ పెద్ద మనుషుల వైపు తిరిగి, అయ్యా, నీ జేబులో బ్రహ్మము 50 ఇంతలు 10 రూపాయలు నోట్ల రూపంతో 250 ఉన్నది. దయచేసి దాని బయటకు తీయము అనను. ఆ పెద్ద మనుషులు తన జేబు నుంచి నోట్ల కట్టలను బయటకు తీసిన లెక్క పెట్టగా సరిగా 25 రూపాయల నోట్లుండెను. అందరూ మిక్కిలి ఆశ్చర్యపడిరి. బాబా సర్వజ్ఞతను చూసి వారి మనసు కరిగెను. బాబా పాదములపై పడి వారి ఆశ్రములపై వెలకై వేడిరి. అప్పుడు బాబా ఇతను, నీ బ్రహ్మము నోపుల కట్టెలను చుట్టి పెట్టుము. నీ పేరాసను లోపమును పూర్తిగా వదలనంత వరకు నీవు నిజమైన బ్రహ్మజ్ఞానం చూడలేవు. ఎవరి మనసు ధనమందు, సంతానమందు, ఐశ్వర్యమందు లగ్నమై ఉన్నదో వాడు అభిమానం పోగొట్టుకున్నంత వరకు బ్రహ్మము ఎట్లు పొందగలడు. అభిమానమని బ్రహ్మ, ధనమందు తృష్ణ, దుఃఖమని సుడిగుండం వంటిది. అది అసూయ, అహంభావనకు ముసళ్లతో నిండి ఉన్నది. ఎవరి కోరికలు లేని వారు మాత్రమే ఈ సుడిగుండం నుంచి దాడగలడు. పేరాసనం, బ్రహ్మజ్ఞానం, ఉత్తర దక్షిణ ద్రోవములు వంటివి. అవి శాశ్వతంగాను ఒకటికి ఒకటి బలం వైరము గలవి. ఎక్కడ పేరాస గలదో అక్కడ బ్రహ్మము గురించి ఆలోచించుట గానీ వారి ధ్యానమునకు గానీ తావులేదు. అట్లయినచో వారి పేరాస గల వారు విరక్తిని మోక్షంలో ఎట్లు పొందవలను. లోబికి భ్రాంతి గాని, సంతుష్టి గాని, దృఢ నిశ్చయము గాని ఉండవు. మనసు నందే మాత్రము పేరాస నిన్ను సాధములని ఆధ్యాత్మిక ప్రయోజనములు. ఎవరి ఫలాపేక్ష రైతుడు కాడో, ఎవరి ఫలాపేక్ష కాంక్షను విడవడో, ఎవరిని వాని యందు విరక్తి లేదో అట్టివాడు బ్రహ్మచర్యులకై వాని జ్ఞానం ఎందుకు పనికిరాదు. ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందుట వానికి సహాయపడదు. ఎవరి అహంకార పూరితులో, ఎవరు ఇంద్రియ విషయంలో గూర్చి ఎల్లప్పుడూ చింతించదరో, ఎవరికి గురుబోధలు నిష్ప్రయోజనంలో మనస్సును పవిత్రమనర్చుట తప్పనిసరి అవసరము. అది లేనిచో మన ఆధ్యాత్మిక ప్రయత్నములన్నీ ఆడంబరము, డాంబికము గౌరకై చేసుకున్నవి. కావున దాన్ని జీర్ణించుకొనగలడో, దాన్ని శరీరమునకు పట్టించుకొనగలడో, దానినే
వాడు తీసుకునే వలనను ఈ ఖజానా నిండుగా ఉండదు. ఎవరికి ఏమి కావాలనో దానికి వారికి ఇవ్వగలను. కానీ వానికి పుచ్చుకుని యోగ్యత కలదా లేదా అని నేను మొట్టమొదట పరీక్షించవలను. నేను చెప్పిన దాన్ని జాగ్రత్తగా విన్నచో నీవు తప్పక మేలు పొందుతావు. ఈ మసీదులో కూర్చుని నేను ఎప్పుడు అసత్యంలో ఆడను. ఒక అతిథిని ఇంటికి పిలిచినప్పుడు ఇంటిలోని అక్కడున్న వారందరూ స్నేహితులు బంధువులు కూడా అతిథితో పాటు విందులో పాల్గొనరు. కావున అప్పుడు మసీదులో ఉన్న వారందరూ బాబా పెద్ద మనుషులకు చేసిన ఈ ఆధ్యాత్మిక విందులో పాల్గొనరు. బాబా ఆశ్రమంలో పొందిన పిమ్మట ఉన్న వారందరూ ఆ పెద్ద మనుషులతో సహా మిక్కిలి సంతృష్టి చెందిన వారే వెళ్లిపోయి బాబా వారి వైశిష్టము. అనేక మంది సన్యాసులు ఇల్లు విడిచి గడువులతో గుహలతో ఆశ్రమాలతో ఒంటరిగా ఉండి జన్మరాత్యం గాని మోక్షం గాని సంపాదించకు ప్రయత్నించారు. వారితరుల గురించి ఆలోచించక ఆత్మసంధానం నుండి మునిగి ఉండేది. సాయిబాబా అట్టి వారు కాదు. బాబాకు ఇల్లు గాని భార్య గాని సంతానం గాని బంధువులు కానీ లేరు. అయినప్పటికీ వారి సమాజంలో ఉండేది. వారు బాబా 4-5 ఇండ్ల నుంచి భిక్ష చేసి ఎల్లప్పుడూ వేప చెట్టు కిందనే కూర్చుని వారి లౌకిక విషయంలో నిమగ్నులై జనులకు ఈ ప్రపంచంలో ఎట్లు ప్రవర్తించవలనో బోధించే వారు. ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందిన పిమ్మట కూడా ప్రజల క్షేమానికి పాటుపడి సాధకులు యోగులు మిక్కిలి అరుదు. అట్టి వారిలో శ్రీ సాయిబాబా ప్రథమ గణ్యులు కనుక ఏమాడి పండితులు చెప్పింది. ఏ దేశం నుంచి సాయిబాబాను ఈ అపూర్వము అమూల్యము అయిన పవిత్ర రత్నము పుట్టినదో ఆ దేశము ధన్యము. ఏ కుటుంబంలో వీరు పుట్టిరో వారు అదియు ధన్యము. ఏ తల్లిదండ్రులకు వీరు పుట్టిరో వారులు ధన్యులు. 16-17 అధ్యాయం సంపూర్ణము. సద్గురు శ్రీ సాయినాథార్పణమస్తు. శుభం భవతు. Um, 6-18 you need to read. You want to read? Yeah. Okay. You have to start from 18? 18. 18-19. Shri Sachidananda Sadguru Sainath Maharaj Ki Jai. Chapter 18-19. How Hemant was accepted and blessed. Stories of Mr. Satya and Mrs. Deshmukh encouraging good thoughts to fruition, variety in Upadesh, teaching regarding slander and remuneration for labor. In the last 2 chapters, Hemant described how a gentleman aspiring for quick Brahmagyan was treated by Baba, and now in these 2 chapters he describes how Hemant himself was accepted and blessed by Baba, how Baba encouraged good thoughts and fruitified them, and his teachings regarding self-improvement, slander and remuneration for labor. Preliminary. It is a well-known fact that the Sadguru looks first to the qualification of his disciples and then gives them suitable instructions without unsettling their minds in the least, and leads them on towards this goal of self-realization. In this respect, some say that what Sadguru teaches or instructs should not be divulged to others. They think that their instructions become useless if they are published. This view is not correct. The Sadguru is like a monsoon cloud. He pours down profusely, that is, scatters widely his nectar-like teachings. This we should enjoy and assimilate to our heart's content and then serve others with them without any reservation. This rule should apply not only to what he teaches in our waking state, but to the visions he gives us in our dreams. To quote an instance, Bhuta Kaushika Rishi, he published his celebrated Ramaraksha Stotra, which he had seen in his dream. Like a loving mother forcing bitter but beneficial medicine down the throats of her children for the sake of their health, Sai Baba imparted spiritual instructions to his devotees. His method was not veiled or secret but quite open. The devotees who followed his instructions got their object. Sadgurus like Sai Baba open our eyes, intellect and shows us the divine beauty of the self and fulfill our tender loving of devotion. When this is done, our desire for sense objects vanishes, twin fruits of Vivek and Vairagya come to our hands and knowledge sprouts up even in the sleep. All this we get when we come in contact with saints, serve them and secure their love. The Lord who fulfills the desires of his devotees come to our aid, removes our troubles and sufferings and makes us happy. This progress or development is entirely due to the help of Sadguru, who is regarded as the Lord himself. Therefore, we should always be after the Sadguru, hears his stories, fall at his feet and serve him. Now we come to our main story. Mr. Satya. There was a gentleman named Mr. Satya who had attained some publicity many years ago during Crawford regime,
who was put down by Lord Ray, the governor of Mumbai. He suffered severe losses in trade. Other adverse circumstances gave him much trouble and made him sad and dejected. Being restless, he thought of leaving home and going out to a distant state. Man does not generally think of God, but when difficulties and calamities overtake him, he turns to him and prays for relief. If his demerits have come to an end, God arranges his meeting with the saint who gives him proper directions regarding his welfare. Mr. Satya had similar experience. His friends advised him to go to Shirdi, where so many people were flocking to get Sai Baba's darshan for getting peace of mind and satisfaction of their wants. He liked the idea and at once came to Shirdi in 1917. Seeing Baba's form, which was like eternal Brahma, self-luminous, peerless and pure, his mind lost its restlessness and became calm and composed. He thought that it was the accumulation of merits in his former's birth that he brought him to the holy feet of Baba. He was a man of strong will. He at once started to make parayan of Guru Charitra. When reading was finished in the Saptaha, Baba gave him a vision at night. It was to this effect: Baba, with Guru Charitra in his hand, was explaining his contents to Mr. Satya, who was sitting in front and listening carefully. When he woke up, he remembered the dream and felt very happy. He thought that it was extremely kind of Baba who awakens souls like us that are snoring in ignorance and makes them taste the nectar of Guru Charitra. Next day, he informed Kaka Sahib Dikshit of the vision and requested him to consult Sai Baba regarding its meaning or significance. Whether one Saptaha reading was meaning or sufficient, or whether if he should begin again. Kaka Sahib Dikshit, when got a suitable opportunity, asked Baba, Deva, what did you suggest to Mr. Satya by this vision? Whether he should stop or continue the Saptaha. He is a simple devotee. His desire should be fulfilled. Then Baba replied, he should make one more Saptaha of the book. If the work be studied carefully, the devotee will become pure and will be benefited. The Lord will be pleased and will receive him from the bondage of the mundane existence. At this time, Hemant was present as he was shampooing Baba's legs. When he heard Baba's word, he thought in his mind, what, Mr. Satya read for a week only and got a reward, and I am reading it for 40 years with no result. A 7-day stay here becomes fruitful, while my 7-year stay goes for nothing. Like a chatak bird, I am ever waiting for the merciful cloud to pour its nectar on me and bless me with this instruction. No sooner did this thought cross his mind, Baba knew it then and there. It was the experience of the bhaktas that Baba understood all their thoughts and that he expressed the evil thoughts and encouraged the good ones. Reading Hemant's mind, Baba at once asked him to get up to go to Shama, get from him rupees 15 as dakshina, sit and chit-chat with him for a while and then return. Mercy dawned in Baba's mind, and so he issued this order. And who could disobey Baba's order? Hemant immediately left the masjid and came to Shama's house. He had just bathed and wearing a dhotar. He came out and asked Hemant, how was that you are here now? It seems that you have come from the masjid. Why do you look restless and dejected? Why are you so alone? Please sit and take rest. Well, I shall do my worship and return. In the meanwhile, you please take pan, beedas, leaves and betel nuts, etc. Let us then have a pleasant chat. After saying this, he went inside and Hemant sat alone in the veranda. He saw on the window a well-known Marathi book named Nath Bhagavat. This is a commentary by the Saint Eknath on the 11th skanda of the bigger Sanskrit work, the Bhagavat. At the suggestion or recommendation of Sai Baba, Mrs. Baba Sahib Jog and Kaka Sahib Dikshit read Bhagavad Gita daily with its Marathi commentary named Bhavartha Deepika or Jnaneshwari and Nath Bhagavat. And also Eknath other big work, Bhavartha Ramayanam. When devotees came to Baba and asked him certain questions, he sometimes answered them in part and asked him to go and listen to the readings of above-mentioned works, which are the main treatises of Bhagavad Dharma. When the devotees went to listen, they got full and satisfactory replies to their questions. Hemant also used to read daily some portions of Nath Bhagavat. That day he did not complete the daily portion of his reading, but he had left it unfinished in order to accompany certain devotees who were going to the masjid. When he took up the book from Shama's window and casually opened it, he found to his surprise that the unfinished portion opened up. He thought that Baba sent him very kindly to Shama's house for enabling him to complete his daily reading. So he went through the unfinished portion and completed it. As soon as this was over, Shama, after doing his worship, came out and following conversation took place between them. Hemant, I have come with a message from Baba. He has asked me to return with rupees 15 as dakshina from you, also to sit with you for a while and have a pleasant chit-chat, and then return to the masjid with you. Shama, I have no money to give. Take my 15 namaskars and lay over rupees dakshina to Baba. Hemant, all right, your namaskars are accepted. Please let us have some chit-chat. There will be more stories and leelas of Baba which will destroy our sins. Shama, then sit here for a while. Wonderful is the sport of this God. You know it already. I am a village rustic while you are enlightened. He thought that Baba sent him very kindly to Shama's house for enabling him to complete his daily reading. So he went through the unfinished portion and completed it. As soon as this was over, Shama, after doing his worship, came out and the following conversation took place between them. Hemant, I have come with a message from Baba. He has asked me to return with rupees 15 as dakshina from you, also to sit with you for a while and have a pleasant chit-chat and then return to the masjid with you. Shama, I have no money to give. Take my 15 namaskars and lay for rupees dakshina to Baba. All right, your namaskars are accepted. Please let us have some chit-chat. Tell me some stories and leelas of Baba which will destroy our sins. Then sit here for a while. Wonderful is the sport of this God. You know it already. I am a village rustic while you are enlightened citizen. You have some more leelas since you are coming over here. How should I describe them before you? Well, take these leaves, betel nut and chuna, and have the pan bida while I go in, dress myself and come out. In the few minutes, Shama came out and sat talking
with Hemant, he said, the Leela of this god is inscrutable, there is no end to his Leelas, who can see them? He plays a sport with his Leelas, still he is beyond unaffected by them. Who do we rustics know? Why does not Baba himself tell stories? Why does he send learned men like you to fools like me? His ways are inconceivable. I can only say that they are not human. With this preface, Shama added, I now remember a story which I shall relate to you. I know it personally. As a devotee is resolute and determined, so is Baba's immediate response. Sometimes Baba puts the devotees to severe test and then gives them Upadesh. As soon as Hemant heard the word Upadesh, a flash of lightning crossed through his mind. He at once remembered the story of Mr. Satya's Guru Charitra reading and thought that Hema might have sent him to Shama in order to give peace to his restless mind. However, he kept his feelings and began to listen to Shama's stories. They all showed how kind and affectionate Baba was to his devotees. Hemant began to feel joy in hearing all this, and Shama began to tell the following story. Mrs. Radhabai Deshmukh. There was an old woman by the name Radhabai. She was the mother of one Kaka Sahib Deshmukh. Hearing Baba's fame, she came to Shirdi with the people of Sangam Nagar. She took Baba's darshan and was much satisfied. She loved Baba intimately and resolved in her mind that she should accept Baba as her Guru and take some Upadesh from him. She determined to fast herself unto death so long as Baba did not accept her and give her any Upadesh or mantra. She stayed in her lodging and stopped taking any food or water for 3 days. I was frightened by this ordeal of the old woman and interceded with Baba on her behalf. I said, Deva, what is this you have started? You drag so many persons here. You know that old lady. She is very obstinate and depends on you. He was resolved to fast unto death. If you don't accept an instructor, if anything worse happens, people will blame you and say that Baba does not instruct her, and as a sequence, she might met her death. So take some mercy on her, bless her and instruct her. On seeing her determination, Baba sent for her and made her change her mind by addressing as follows. Oh mother, why do you have to subject yourself to unnecessary tortures? You are my mother and I am your child. Take pity on me and hear me through. I tell you my own story, which if you listen carefully, will you do good. I had a guru, he was a great saint and most merciful. I served him long, very long. Still he would not go any mantra into my ears. I had keen desire never to leave him, but to stay with him and serve him, and at all costs receive some instruction from him. But he had his own way. He first got my head shaved and asked me for 2 paisas dakshina. I gave the same at once. You may stay there. Say that as my Guru was perfect, why should he ask for money and how should he call disciples? The reply is that he never cared for coin. What he had to do with them, his 2 pies were firm faith and patience or perseverance. I gave these 2 pies to him and he was pleased. I resorted to my Guru for 12 years. He brought me up. There was no dearth of food and clothing. He was full of slave lovers. Say he was love incarnate. How can I describe it? He loved me most. Rare is a Guru like him. When I looked at him, he seemed as if he was in deep meditation, and then we both were filled with bliss. Night and day I gazed at him with no thought of hunger and thirst. Without him I felt restless. I had no other subject to meditate upon, nor any other thing than my Guru to attend. He was my sole refugee. My mind was always fixed on him. This nishta is 1 piece of dakshina, saburi is the other piece. I waited patiently and served my Guru. This saburi will ferry you across the sea of this mundane existence. Saburi removes all sins and afflictions, get rid of calamities in various ways and cast aside all fear and ultimately gives you success. Sabri is the mind of virtues, concert of good thought. Nishta and Sabri are like twin sisters loving each other very intimately. My Guru never expected any other thing from me. He never neglected me but protected me at all times. I lived with him and was sometimes away from him. Still I never felt the absence of his love. He always protected me by his glance, just as a tortoise feeds her young ones, whether they are near her, away from her, on the other side of the bank, by her loving glances. Oh mother, my Guru never taught me any mantra. Then how shall I blow any mantra in your ears? Just remember that Guru's tortoise like loving glances gives us happiness. Do not try to get mantra or upadesh from anybody. Make me the sole object of your thoughts and actions. You will no doubt attain paramartha, the spiritual goal of life. Look at me wholeheartedly and I in turn look at you. Sitting in the masjid, I speak the truth. Nothing but the truth. No sadhana and proficiency in the 6 shastras is necessary. Have faith and confidence in your Guru. Believe that Guru is the sole actor or doer. Blessed is he who knows the greatness of his Guru and thinks him to be Hari Hara Brahma incarnate. Instructed in this way, the old lady was convinced. She bowed to Baba and gave up her fast. Hearing the story carefully and attentively and marking its significance and appropriateness, Hemant was most agreeably surprised. On seeing this wonderful Leela of Baba, he was moved from top to toe. He was overflowing with joy. His throat was choked and he was not able to utter a single word. Shaman, seeing him in this condition, asked him, "What is the matter with you? Why are you so silent? How shall I describe the innumerable Leelas of Baba?" Just at this time, the bell in the masjid began to run, proclaiming that the known worship and Aarti ceremony had begun. Therefore, Shama and Hemant hurried to the masjid. Baba Sahib Bhog had started the worship. Women were up in the masjid and men were standing below the open courtyard, and they were all singing the Aarti in the chorus to the accompaniment of a drum. Shama went up pulling Hemant him. He had sat to the right and Hemant in front of Baba. On seeing them, Baba asked Hemant to give the dakshina brought from Shama. He replied that Shama gave namaskars and lie of rupees, and there he was there in person. Baba said, "All right, now let me know whether you both had a chit-chat, and if so, tell me all that you talked about." Not finding the sounds of the bell, the drums and the chorus songs, Hemant was eager to tell Baba what they had talked about and started to narrate it. Baba was also anxious to hear, and so he left the bolster and leaned forward. Hemant said all that they talked about was very pleasant, especially the story of the old lady was most wonderful, and that on hearing that he thought that his Leela was inexpressible, and under the guise of that story, he really blessed him. Baba then said, "Wonderful is the story. How are you blessed? I would like to know everything in detail from you, so tell me all about it."
it. Then Hemant related in full story which he had heard a little while before and which he had made last impression on his mind. Hearing this, Baba was much pleased and asked him, did the story strike you and did you catch its significance? He replied, yes, Baba. The restlessness of my mind has vanished and I have got true peace and rest and come to know the true path. Then Baba spoke as follows. My method is quite unique. Remember well this one story and it will be very useful to get the knowledge of the self. Dhyan is necessary. If you practice this continuously, the viraktis will be pacified. Being quite desireless, you should meditate on God who is in all the creatures, and when the mind is concentrated, the goal will be achieved. Meditate always on my formless nature, which is knowledge, incarnate consciousness and bliss. If you cannot do this, meditate on my form from top to toe, and as you see here night and day, as you go on doing this, your viraktis will be single pointed, and the distinction between the dhyata, dhyana and the Dhyaya will be lost and the meditated will be one with the consciousness and be immersed in the Brahma. The tortoise is on one bank of the river and her young ones on the other. She gives neither milk nor warmth to them. Her mere loving glances gives them nutrition. The young ones do nothing but remember their mother. The tortoise glances to the young ones, the only source of sustenance and happiness. Similar is the relation between the Guru and the disciples. When Baba uttered these words, the chorus of the Aarti song was over and all cried out loudly in unison. Victory be to our Sadguru Sai Maharaj, who is pure consciousness, knowledge and bliss. Dear readers, let us imagine that we are at this time standing among the crowd in the masjid and let us join them in this Jai Jaikar. After the Aarti ceremony was over, Prasad was distributed. Babasaheb Bhog came forward as usual and after saluting Baba, gave into his palm a handful of sugar candy. Baba pushed all this into the hands of Hemant and said to him, if you take this story to heart and remember it well, your state will be sweet as sugar candy, all your desires will be fulfilled and you will be happy. Hemant bowed down to Baba and implored, do favor me like this, bless and protect me always. Baba replied, hear the story, meditate on it and assimilate in spirit. Then you will always remember and meditate on the Lord who will manifest himself to you. Dear readers, Hemant got prasad of sugar candy and we now get the prasad of sugar candy or nectar of this story. Let us drink it to our heart's content, meditate on it and assimilate it and be strong and happy by Baba's grace. Amen. Towards the end of the 19th chapter, Hemant had dealt with some other matters which are given below. Baba's advice regarding our behavior. The following words of Baba are of general welfare and invaluable. If they are kept in mind and acted upon, they will always do your good. Unless there is some relationship or connection, nobody goes anywhere. If any man or creature comes to you, do not discourteously drive them away, but receive them well and treat them with due respect. Sri Hari will be certainly pleased if you give water to the thirsty, bread to the hungry, clothes to the naked, and your veranda to the strangers for resting. If anybody wants any money from you and you are not inclined to give, do not give, but do not bark at him like a dog. Let anybody speak hundreds of things against you, do not resent by giving any bitter reply. If you tolerate such things, you will certainly be happy. Let the world go topsy-turvy, you remain where you are. Standing in your own place, look on calmly at the show of all things passing before you. Demolish the wall of difference that separates you and me, and then the road of our meeting will be clear and open. The sense of differentiation as I and thou is the barrier that keeps away the disciple from his master, and unless that is destroyed, the state of union is not possible. Allah Malik, that is God, is the sole proprietor, nobody else is our protector. His method of work is extraordinary, invaluable and inscrutable. His will be done and he will show us the way and satisfy our heart's desires. It is on account of Rananubandha that we have come together. Let us love and serve each other and be happy. He who attains the supreme goal of life is immortal and happy. All others merely exist, that is, live so long as they breathe. Encouraging good thoughts to fruition. It is interesting to note how Sai Baba encouraged good thoughts. You have to surrender yourself completely to him with love and devotion, and then you will see how he helps you throughout. Some saint has said that when you get a good thought immediately after awakening from sleep, if you develop the same afterwards during the day, your intellect will be unfolded and your mind will attain calmness. Hemant wanted to try this one Wednesday night before going to bed. He thought, tomorrow is Thursday, an auspicious day and the place Shirdi is so holy. Let me pass the whole day in remembering and celebrating Ramnam. And then he slept off. Next morning when he got up, he remembered without any effect the name of Ram and was very much pleased. After finishing his morning duties, he went to see Sai Baba with flowers. When he left Dikshit Vada and was passing by Booty Pada, he heard a beautiful song that was being sung nicely by one Aurangabadkar in the masjid before Baba. The song was Guru Kripanjan Payo Mere Bhai etc. by Eknath, in which he says that he got collyrium in the form of his Guru's grace, which opened his vision and made him see Ram in and out, in sleep, dream and waking state and everywhere. There were so many songs, but why was this song particularly chosen by Aurangabadkar, a devotee of Baba? Is this not a curious coincidence arranged by Baba to amplify the determination of Hemant to sing unceasingly Ramnam during the day? All saints agree and lay stress upon the efficacy of uttering Ram's name in fulfilling the ambitions of the Bhaktas and in protecting and saving them from all calamities. Variety in Upadesh. Slander condemned. Sai Baba required no special place nor any special time for giving instructions. Whenever any occasion demanded, he gave them freely. Once it so happened that a Bhakta of Baba reviled someone behind his back before
other people. On leaving aside merits, he dwelt on the faults of his brother and spoke so sarcastically that he hearers were disgusted. Generally, we see that people have a tendency to scandalize others unnecessarily and thus brings on ill feelings. Saints see scandal in another light. They say that there are various ways of cleansing or removing dirt by means of water and soap, etc. But a scandal monger has got a way of his own. He removes the dirt of others by his tongue, so in a way he obliges the person whom he reviles, and for this he is to be thanked. Sai Baba had his own method of correcting the scandal monger by his omniscience what the slanderer had done, and when he met him at noon near the Lendi, Baba pointed out to him a pig that was eating filth near the fence and said to him, "Behold, how with what relish it is gulping filth, your conduct is similar. You go on reviling your own breath into your heart's content. After performing many deeds of merit, you are born as a human, and if you act like this, how can Shirdi help you in any way?" Needless to say that the Bhakta took the lesson of his heart and went away. In this way, Baba went on giving instruction whenever necessary. If these are born in our minds and acted upon, the spiritual goal is not far off. There is a proverb which says, "If there be my Lord, he will feed me on my call." This proverb is only true in respect of food and clothing, but if anyone believing this sit idle and does nothing in spiritual matters, he will be ruined. One has to expert himself to his utmost for attaining self-realization. The more he endeavors, the better for him. Baba said that he was omnipresent, transcending land, air, world, light in heaven, and that he was not localized. To remove the misunderstanding of those who thought that Baba was only his body, 3 cubits and half in length, he incarnated himself in his form. And if any devotee meditated on him day and night with complete self-surrender, he experienced complete union with him, like sweetness and sugar, waves and sea, eye and its sight. He who wants to get rid of the cycle of births and deaths should lead a righteous life with his mind calm and composed. He should not speak harshly to anyone so as to hurt him. He should always engage himself in good actions, should do his duties and surrender himself heart and soul to him. He need not then be afraid of anything. He who trusts him entirely hears and expounds his leelas and does not think of anything else is sure to attain self-realization. Baba asked many to remember his name and to surrender to him, but to those who wanted to know who they were, he advised Shravan and Manan. To some he advised remembering God's name, to others hearing his leelas, to some worship of his feet, to others reading and studying Adhyatma, Ramayanam, Dhyaneshwari and other sacred scriptures. Some he made sit near his feet, some he sent to Kandaba temple, and some he advised the repetition of the 1,000 names of Vishnu, and some the study of Chanda Yoga, Upanishad and Gita. There were neither any limit nor any restriction to his instruction. He gave in person or by visions and dreams. To someone addicted to drink, he appeared in his dream and sat on his chest and pressed it and left him after he gave a promise not to touch liquor anymore. To some he explained some mantras like Guru Brahma in dreams. To some devotee who was practicing Hatha Yoga, he sent word that he should off Hatha Yoga practices sit quiet and wait. It is impossible to describe all his ways and methods. In ordinary worldly dealings, he set examples by his actions, one of which is given below. Remuneration for labor. One day at noon, Baba came near Radhakrishna Mai's house and said, "Bring me a ladder." Some men bought it and set it against the wall of the house as directed by Baba. He climbed up off the roof of Vaman Gondka's house, passed over the roof of Radhakrishna Mai's house, and then got down from the other corner. What object Baba had, none could know. Radhakrishna Mai was at the time shivering with malaria. It may be to drive off that fever that he may have gone up there. Immediately after getting down, Baba paid 2 rupees to the persons who brought the ladder. Somebody asked Baba why he paid so much for this. He replied that nobody should take the labor of others in vain. The worker should be paid with dues promptly and liberally. If the principle taught by Baba be followed, that is the remuneration for labor be paid promptly and satisfactorily, the laborers will turn out better and both the laborers and their employees will be profited. Bow to Shri Sai, peace be to all. Chapter 20. Dasganu's problem solved by Kaka's maid servant. In this chapter, Hemadvan describes how Dasganu's problem was solved by Kaka Sahib Dikshit's maid servant. Preliminary. God was originally formless. He assumed a form for the sake of bhaktas. With the help of Maya, he played the part of an actor in the big drama of the universe. Let us remember and visualize Shri Sai. Let us go to Shirdi and see carefully the program after the noon Aarti. After the Aarti ceremony was over, Sai used to come out of the masjid and standing on its edge distribute Udi to the devotees with very kind, gracious and loving look. The bhaktas also got up with equal favor, clasped his feet and had the bliss of Udi. Baba passed handfuls of Udi into the palms of the devotees and marked their foreheads and Udi with his own hands. The love he bore for them in his heart was boundless. Then he addressed the bhaktas, "Oh Bhav, go home, take your lunch. Your Anna, go to your lodgings. You Bapu, enjoy your meal." In this way he accosted each and every devotee and sent them home. Even now you can have the pleasure of these sights if you bring into play your imagination. Now bringing Sai in our mental vision, let us meditate on him from his feet upwards to his face, prostrating before him humbly, lovingly and reverentially. Isha Upanishad. Dasanu once started to write a Marathi commentary on the Isha Upanishad. Let us first give a brief idea of the Upanishad before proceeding further. It is called Mantra Upanishad. As it is embodied in the mantras of the Vedic Sanhita, it constitutes the last or the 40th chapter of the Vajrasanehi Sanhita, and it is therefore called the Vajrasanehi Sanhitopanishad. Being embodied in Vedic Sanhitas, this is regarded as superior to all other Upanishads which are in the Brahmakyas and Aranyakas. Not only this, other Upanishads are considered to be commentaries on the truth mentioned briefly in the Isha Upanishad. For instance, the biggest of the Upanishad,
Brihadaranyaka Upanishad is considered by Pandit Satavalekar to be running commentary on the Isha Upanishad. Professor R.D. Ranade says the Isha Upanishad is quite a simple Upanishad, yet it contains many facts which shows us extraordinary piercing insight. Within the short compasses of 18 verses, it gives a valuable mystical description of the Atma, a description of the ideal sage who stands wonderful in the midst of temptation, sorrows, and adumperation of the doctrine or Karma Yoga as later formulated. The most valuable idea that lies at the root of the Upanishad is that of a logical synthesis between the two opposites of knowledge and work, which are both required according to the Upanishads to be annulled in a higher synthesis. In another place, he says that the poetry of the Upanishad is a co-mixture of moral, mystical and metaphysical knowledge. From the brief description given above about this Upanishad, one can see how difficult it is to translate this Upanishad in a vernacular language and bring out its exact meaning. Dasguru translated it in Marathi OV meter verse by verse, but as he did not comprehend the gist or essence of the Upanishad, he was not satisfied with his performance. On being dissatisfied, he consulted some learned men regarding his doubts and difficulties and discussed it with them at great length. They did not solve them, nor did they give him any rational or unsatisfactory explanation. So Dasguru was a little restless over this matter. Sadguru only competent and qualified to explain. As we have seen, this Upanishad is the quaint essence of the Vedas. It is the science of self-realization. It is the scythe or weapon which can rend us under the bondage of life and death and makes us free. Therefore, he thought that he who had himself attained self-realization can only give him the correct or true interpretation of the Upanishad. When nobody could satisfy Dasguru, he resolved to consult Sai Baba about this. When he got an opportunity to go to Shirdi, he saw Sai Baba prostrate himself before him and mentioned his difficulties about the Isha Upanishad and requested him to give the correct solution. Sai Baba blessed him and said, "You need not be anxious, there is no difficulty about the matter. The maid servant of Kaka Sahib Dikshit will solve your doubts at Vile Parli on your way home." The people who were present there had heard this thought that Baba was joking and said, "How could an illiterate maid servant solve difficulties of this mystic nature?" But Dasguru thought otherwise. He was sure that whatever Baba spoke come true, as Baba's words were the decree of Brahma. Kaka's maid servant. Fully believing Baba's word, he left Shirdi and came to Vile Parle and stayed with Kaka Sahib Dikshit. There the next day when Dasguru was enjoying his morning nap, he was engaged in worship. He heard a poor girl singing a beautiful song in clear and melodious tone. The theme of the song was a crimson colored saree. How nice it was, how fine was its embroidery, how beautiful were its border, etc. He liked the song so much that he came out and saw that it was being sung by a young girl, the sister of Namia, who was a servant of Kaka Sahib. The girl was cleaning vessels and had only a torn rag on her person. On seeing her impoverished condition and her happy temperament, Dasguru felt pity of her, and when Rao Bahadur M.V. Pradhan and gave him a pair of dhotas the next day, he requested him to give a saree to the poor little girl also. Rao Bahadur bought a good Shirdi, small saree, and presented it to her. Like a starved person getting delicious dishes to eat, her joy knew no bounds. Next day she wore the new saree and out of great joy and merriment whirled and danced around and played figadi with other girls. The following day she kept the new saree in her box and her home and came in the old and torn rags, but she looked as merry as she was the previous day. On seeing this, Dasguru's pity transformed into admiration. He thought that the girl being poor had to wear a torn rag, but now she had a new saree, which she kept in reserve, and putting on the old rag, settled herself, showing no trace of sorrow or dejection. Thus he realized that all our feelings of pain and pleasure depend upon the attitude of our mind. On thinking deeply over this incident, he realized that a man ought to enjoy whatever God has bestowed on him in the firm conviction that he visits everything from all sides and that whatever is bestowed on him by God must be for his good. In this particular case, the impoverished condition of the poor girl, her torn rag and the new saree, the donor, the doni and the deal were all parts of the Lord and pervaded by him. Here the Dasguru got a practical demonstration of the lesson of the Upanishad, the lesson of contentment and one's own lot with the belief that whatever happens is ordained by God and is ultimately good for us. Unique method of teaching. From the above incident, the reader will see that Baba's method was unique and varied. Though Baba never left Shirdi, he sent some to Machindragad, some to Kolhapur or Solapur or practicing sadhanas. To some he appeared in his usual form, to some he appeared in waking or dream states day or night and satisfied their desires. It is impossible to describe all the method that Baba used in imparting instruction to his bhaktas. In this particular case, he sent Dasguru to Vile Parle, where he got his problem solved through the maid servant. To those who say that it was not necessary to send away Dasguru and that Baba could have personally taught him, we say that Baba followed the right or best course. Or how else could Dasguru learn a great lesson that the poor maid servant and her saree were provided by the Lord? Now we close the chapter with another beautiful extract about this Upanishad, the ethics of the Isha. One of the main features of the Isha Upanishad is the ethical advice it offers, and it is interesting to note that the ethics of the Upanishad are definitely based upon the metaphysical position given in it. The very opening words of the Upanishad tells us that God provides everything. As a corollary from this metaphysical position, the ethical advice it offers is that a man ought to enjoy whatever God bestowed
bestows on him in the firm belief that as he pervades everything, whatever is bestowed on him by God must be good. It follows naturally that the Upanishad forbids us from coveting another man's property. In fact, we are fittingly taught here a lesson of contentment with one's own lot and a belief that whatever happens is divinely ordained and hence it is good for us. Another moral advice is that man must spend his lifetime always in doing actions, specifically the karmas enjoined in the Shastras, with resignation to his will. Inactivity, according to his Upanishad, would be the canker of the soil. It is only when a man spends his lifetime in doing actions in this manner that he can hope to attain the deal of the Naishkaryanya. Finally, the text goes on as to say that a man who sees all beings in the self and sees the self as existing in all beings, in fact, for whom all beings and everything that exists have become the self, how can such a man suffer infatuation? What ground would such a man have for grief? Loathfulness, infatuation and grief verily proceed from our not being able to see the Atma in all things. But a man who realizes the oneness of all things, for whom everything has become the self, must ipso facto cease to be affected by the common foibles of humanity. Bow to Shri Sai, peace be to all. Chapter 21. Stories of V.S. Thakur, Anantro Patankar and Pandrapur pleader. In this chapter, Hemaband relates the story of Vinayak Harichandra Thakur, B.A. Anantro Patankar of Pune and a pleader from Pandrapur. All these stories are very interesting, which if very carefully read and grasped will lead the leaders onto the spiritual path. Preliminary. It is a general rule that it is our good luck in the form of accumulation of merits of past birth that enable us to seek the company of saints and benefit thereby. As an illustration of this rule, Hemaband gives his own instance. He was a resident magistrate of Bandra, suburb of Mumbai for many years. A famous Mohammedan saint named Pir Maulana was living there, and many Hindus, Parsis and many others who followed different religion used to go to him and take his darshan. His Mujawar priest by name Yunus pressed Hemaband many a time for going to see him, but for one reason or the other he was not able to see him. After many years his turn came and he was called to Shirdi, where he was permanently enrolled in Sai Baba's darbar. Unfortunate fellows do not get such contact of the saints, it is only the fortunate ones that get it. Institution of saints. There have been institutions of saints in this world from time immemorial. Various saints appear themselves in various places to carry out the missions allotted to them, but though they work in different places, they are as it were one. They work in unison under the common authority of the Almighty Lord and know fully well what each of them is doing in his place and supplement his work where necessary. An instance illustrating this is given below. Mr. Thakur. Mr. V. Thakur B.A. was a clerk in the revenue department, and he once came to a town named Vadgaon near Balgaon, South Mysore country, along with the survey party. Then he saw the Kansari saint and bowed before him. The saint was explaining a portion from the book Vichar Sagar of Nischal Das, a standard work on Vedanta, to the audience. When Thakur was taking his leave to go to, said to him, "You should study this book, and if you do so, your desires will be fulfilled and you will go to the north in the discharge of your duties in future. You will come across a great saint by your fortune, and then he will show you the future path and give rest to your mind and make you happy." Then he was transferred to Junnar, where he had to go by crossing Nana Ghat. This ghat was very steep and difficult, and no other conveyance other than the buffalo was of use in crossing it. So he had to take a buffalo ride through the ghat, which was much inconvenient to him. Thence he was transferred on promotion to Kalyan, and there he got acquainted with Nana Sahib Chandorkar. He heard much about Sai Baba from him and wished to see him. Next day Nana Sahib had go to Shirdi, and he asked Thakur to accompany him. He could not do so as he had to attend the Thana civil court for a civil case. So Nana Sahib went alone. Thakur went to Thana, but there the case was postponed. Then he repented for not accompanying Nana Sahib. Still, he left for Shirdi, and when he reached there, he found that Nana Sahib had left the place the previous day. Some of his other friends whom he met there took him to Baba. He saw Baba, fell at his feet and were overjoyed. His eyes were full of tears and his hair stood on end. Then after a while, the omniscient Baba said to him, "The path of this place is not so easy as the teachings of the Kanarese Saint Appa or even as the buffalo raid in the Nanagat. In this spiritual path, you have to put in your best exertion. It is very difficult." When Thakur heard these significant words, which only he knew, he was overwhelmed with joy. He came to know that the word of the Kansari saint had turned true. Then joined both hands and placing his head on Baba's feet, he prayed that he should be accepted and blessed. Then Baba said, "What Appa told you was all right, but these things have to be practiced and lived. Mere reading won't do. You have to think and carry out what you read. Otherwise, it is of no use. Mere book learning without the grace of the Guru and self-realization is of no avail." The theoretical portion was read from the work Vichar Sagar by Thakur, but the practical way was shown to him at Shirdi. Another story given below will bring out this truth more forcibly. Anantro Patankar. One gentleman from Pune by name Anantro Patankar wished to see Baba. He came to Shirdi and took Baba's darshan. His eyes were satisfied and he was very much pleased. He fell at Baba's feet and after performing proper worship said to Baba, "I have read a lot, studied Vedas, Vedantas and Upanishads and heard all the Puranas, but still I have got any peace of mind. So I think all my readings were useless.
Simple, ignorant, devotees are better than myself. Unless the mind becomes calm, big learning is of no avail. I have heard from many people that you easily give peace of mind to so many people by your mere glance and potent words. So I have come here, please take pity on me and bless me. And Baba told him a parable which was as follows. Parable of 9 balls of stool, Navavida Bhakti. Once a merchant came here, before him a mere passed a stool, 9 balls of stool. The merchant intent on his quest spread the end of his dhotar and gathered all the 9 balls in it, and thus he got concentration of mind. Mr. Patankat could not make out the meaning of the story, so he asked Ganesh Damodara Dada Kilkar, what does Baba mean by this? He replied, I too do not know all that Baba says and means, but at this inspiration I say what I come to know. The mare is God's grace, and the 9 ball excreted are the 9 forms of bhakti. Shravan, Kirtan, Smaran, Padasevan, Achan, Namaskar, Dasya, Sakyam, Atma Nevedyam. These are the 9 types of bhakti. If any of these is faithfully followed, Lord Hari will be pleased and manifest himself in the home of the devotee. All the sadhanas, japa, tapa, yoga practiced and studying the scriptures and expounded in them and are useless, quite useless, unless they are accompanied by bhakti, that is devotion, knowledge of the Vedas, or fame as a great dhyani, and mere formal bhajan are of no avail. What is wanted is full devotion. Consider yourself as the merchant or seeker after the truth and be anxious and eager like him to collect or cultivate the 9 types of devotion. Then you will attain stability and peace of mind. Next day when Patankar went to Baba for salutation, he was asked neither he collected the 9 balls of stool. Then he said that he, being a poor fellow, should first be graced by Baba. He would be able to collect them. Then Baba blessed and comforted him, saying that he would attain peace and welfare. After hearing this, Patankar became overjoyed and happy. The Pandarpur pleaded, we shall close this chapter with this short story showing Baba's omniscience and is using it for correcting people and setting them on the right path. Once a pleader from Pandarpur came to Shirdi, went to the masjid, saw Sai Baba, fell at his feet, and without being asked, offered him some dakshina and sat in the corner, eager to hear the talk that was going on. And Baba turned his face towards him and said, how cunning the people are, they fall at the feet, offer dakshina, but abuse behind me. Is it not amazing? This cap fitted the pleader and he had to wear it. None understood the remark. The pleader grasped it but kept silent. But when they returned to the Vada, the pleader said to Kakasahib Dikshit, what Baba remarked was perfectly right. The dart was aimed at me. It was a hint to me that I should not indulge in reviling or scandalizing others. When the subject or Munisif of Pandrapur came and stayed here for the improvement of his wealth, the discussion about this matter was going on in the bar room at Pandrapur. It was said or discussed there whether the ailments from which the subject suffered were ever likely to be got rid of without medicines by merely going after Sai Baba, and whether it was so proper for an educated man like the subject to take recourse to such methods. The subject was taken to task, that is, he was criticized as also by Sai Baba. I also took part in this affair, and now Sai Baba showed up the impropriety of my conduct. This is not a rebuke to me but a favor, a lesson that I should not indulge in any scandal or slander of others and not interfere unnecessarily in others' affairs. Shirdi is about 50 kilometers from Pandrapur. Still, Sai Baba, by his omniscience, knew that what transpired there in the bar room. The intervening places, rivers, jungle and mountains were no bar to his all-perceiving sight, and he could see or read the hearts of all, and there was nothing secret or veiled from him. Everything far or near was open and clear to him as broad as daylight. Let a man be far or near, he cannot avoid the all-pervading gaze of Sai Baba. From this incident, the pleader took the lesson that he should never speak ill of the others and unnecessarily criticize. Thus, his evil tendency was completely got rid and he was set on the right path. Though the story refers to a pleader, still it is applicable to all. All should therefore take this lesson to heart and benefit thereby. Sai Baba's greatness is unfathomable, so are his wonderful leelas. His life is also such as he is Parabrahma incarnate. Bow to Shri Sai, peace be to all. Chapter 22. Escape from Saturn bites, Balasahib Merikar, Babasahib Booty, Amar Shankar, Hemad Band, Baba's opinion regarding killing of Sapan. Preliminary. How to meditate on Baba? No one has been able to fathom the nature or the form of Almighty. Even the Vedas and 1,000-tongued Shesha are not able to describe it fully. The devotees also cannot know but only look at the form of the Lord, for they know that his feet are their only refuge. They know no other method of attainment, the supreme goal of life, except meditating on the holy feet. Hemad Band suggests an easy way of devotion meditation as follows. As the dark fortnight of every month wears out gradually, the moonlight also wanes in the same degree, and on the new moon day, we did not see the moon at all. Therefore, when the bright fortnight begins, people are very anxious to see the moon. On the first day, the moon is not seen, and on the second day, she emerges as a thin crescent. Then the people are asked to see the moon through the opening between the two branches of a tree, and when they begin to see through this aperture eagerly, the distant small crescent of the moon comes to their side. Following this instance, let us see Baba's form. Look at Baba's posture, how fine it is. He is sitting with his leg folded, the right leg held across the left knee. The fingers of his left hand are spread on the right foot. On the toe are spread as two fingers, the index and the middle ones. By this posture, Baba seemed to say, if you want to see my true form, be egoless and most humble, and meditate on my toe through the opening between index and middle finger, and then you will be able to see my light. Now let us turn
to Baba's life. Shirdi has become the place of pilgrimage on account of Baba's stay there. People from all quarters began to flock there, and both the rich and the poor began to be benefited in more ways than one. Who can describe Baba's boundaries, love, and its wonderful knowledge and his all pervasiveness? Blessed is he who could experience these. Sometimes Baba observed long silence, which was in a way his dissertation on Brahma, and at other times he was pure consciousness, bliss incarnate, surrounded by his devotees. Sometimes he spoke in parables, and at other times he indulged in witness humor. At times he was quite calm, and at times he seemed encouraged. Sometimes he gave his teachings in a nutshell, and at other times he argued at length. Many a time he was very direct. In this way he gave varied instruction to many according to their requirements. His life was therefore inscrutable beyond the ken of our mind, intellect, and speech. Our longing to see his face, to talk with him and hear his leelas were never satisfied. Still we were overflowing with joy. We can gauge the shower of rain, capture the wind in the leather bag, but who can measure his leelas? Now we deal here with one aspect of them, how he anticipated or forestalled the calamities of his devotees and warned them in time. Bala Sahib Mirikar. Bala Sahib Mirikar, son of Sardar Kaka Sahib Mirikar, was Mamlatar of Koparkan. He was going on tour to Chitali. On the way he came to Shirdi to see Sai Baba. When he went to the masjid and prostrated himself before Baba, the usual conversation regarding health and other matters commenced. And Baba sounded a note of warning. Do you know our Dwarka Mai? As Bala Sahib did not understand, he kept quiet. Baba continued. This is our Dwarka Mai where you are sitting. She wards of all dangers and anxieties of the children who sit on her lap. This masjid Mai is very merciful. She is the merciful mother of the simple devotees whom she will save in calamities. Once a person sits on her lap, all his troubles are over. He who rests in her shade gets bliss. Then Baba gave him Mudi and placed his hand on his head. And Bala Sahib were about to depart, he again said, do you know the Lamba Baba? That is serpent. And then closing the left fist, he brought it under the right elbow and moving his left arm like the hood of the serpent said, he is so terrible. But what can he do to the children of the Dwarka Mai? When the Dwarka Mai protects, what can the serpent do? All who were present there were curious to know the meaning of all this, and it reference to Mirikar, but none had the courage to ask Baba about this. Then Bala Sahib saluted Baba and left the masjid with Shama. Baba called Shama back and asked him to accompany Bala Sahib and enjoy the Chitali trip. Shama came to Bala Sahib and told him that he would go with them according to Baba's wish. Bala Sahib replied that he need not come as it would be inconvenient. Shama returned to Baba and told him what Baba Sahib said to him. Baba said, all right, do not go. We should mean well and do well. Whatever is destined to happen will happen. In the meanwhile, Bala Sahib thought it was over again in calling Shama, asked him to accompany him. And Shama went again to Baba and after taking his leave, started with Bala Sahib in the Tonga. They reached Chitali at 9 p.m. and encamped in the Maruti temple. The chit-chatting Bala Sahib was sitting on a mat reading a newspaper. The Suparani was spread across his bait and on it, snake was hiding. Was heard by the peon. He brought a lantern, saw the snake and raised an alarm up and Sapman. Bala Sahib was frightened and began to square. Shama was also stunned. Then he and other moved quietly and took sticks and clubbed in their hands. The snake slowly came down with the waist, moved away from Bala Sahib and was immediately done to death. Thus this calamity who was prophesied by Baba was averted and Bala Sahib devotion Baba was confirmed. Baba Sahib Bhuti. A great astrologer named Nana Sahib Dengle told Baba Sahib Bhuti, who was then in Shirdi, today is an inauspicious day for you. There is danger to your life. This made Baba Sahib restless. When they are, as usual, came to Shirdi, Baba said to Baba Sahib, what does this Nana say? He foretells death for you. Well, you need not be afraid. Tell him, let us see how death kills. Then later in the evening, Baba Sahib saw it and lifted a stone and struck at it. Baba Sahib asked him to get a big stick, but before the servant returned with the stick, the snake was seen moving away and soon disappeared. Baba Sahib remembered Baba's words of fearlessness. Amir Shakkar was a native of the village Korala in the Koparkan Taluka. He belonged to the Bajat caste. He worked as a commission agent in Bandra and was well known there. He once suffered from rheumatism which gave him much pain. Then he remembered Allah, left his business and went to Shirdi and prayed to Baba to relieve him from his malady. Baba then stationed him in the Chavadi. The Chavadi was then a damp, unhealthy place, unfit for such a patient. In either place in the village or Korala itself who would have been better for Amir. But Baba's word was the command of the chief medicine. Baba did not allow him to come to the masjid but fixed him in the Chavadi every morning and evening. Every alternate day Baba went to the Chavadi in person and slept there. So Amir got Baba's contact very often. Amir stayed there for a full 9 months and then he got a discuss for the place. So one night he stealthily left the place and came to Koparkan and stayed in a Dharmashala. There he saw an old dying fakir who asked him for water. Amir brought it and gave it to him. As soon as he drank it, he passed away. Now Amir was in a fix. He thought that if he went and informed the authorities, he would be held responsible for the death, and he was the first and sole informant and knew something about it. He repented for his action, leaving Shirdi without Baba's permission and prayed to Baba. He then determined to return to Shirdi, and same night he retreated, remembering and muttering Baba's name all the way and reached Shirdi before daybreak and became free from anxiety. Then he lived in the Chavadi in perfect accordance with Baba's wishes and orders and got him cured. One night it so happened that Baba cried at midnight, "Oh Abdul, some devilish creature is dashing against the side of my bed." Abdul came him to the examiner carefully all the place and began to strike the ground with his tatka, seeing his Leela of Baba. Amir thought that Baba might have suspected some serpent there. Amir could know by close contact with Baba the meaning of his words and actions. Baba then saw near Amir cushion something moving. He asked Abdul to bring in the light, and when he brought it, he saw the serpent coiled up there, moving its up and down
down the serpent was immediately beaten to death. Thus Baba gave timely warning and saved Ami's life. Hemad Band. At Baba's recommendation, Kaka Sahib Dikshit was daily reading the two works of Sri Eknath Maharaj, Bhagavad and Bhavarta Ramayana, and Hemad Band had the good fortune to be one of the audience. When the reading of the work was going on, once he was a portion from the Ramayana relating to Hanuman's testing Rama's greatness according to his mother's instruction was being read. All the listeners were spellbound. Hemad Band was one of them. A big scorpion jumped and sat on the right shoulder of Hemad Band on the Suparani. First it was not noticed, but as the Lord protects those who are entered on hearing his stories, he casually cast a glance over his right shoulder and noticed it. It was dead silence, not a bit moving here and there. It seemed as if it was also enjoying reading. Then by the Lord says, Hemad Band, without disturbing the audience, took the two ends of the dhotar, folded them and brought them together, enclosing the circle within. Then he went out and threw it in the garden. On another occasion, some person was sitting in the upper floor of Kaka Sahib Just before nightfall, when a serpent crept to a hole in the window frame and sat coiled up. A light was brought, though it was first dazzled, it sat still and moved its head up and down. Then many persons rushed there with sticks and cuddles, but as it sat in an awkward place, no blow could be dealt. But hearing the noises of men, the serpent went out hastily through the same hole. Then all the persons present there felt relieved. Baba's opinion. One devotee named Muktaram then said that it was good that the poor creature escaped. Hemad Band challenged him, saying that serpent should better be killed. There was a hot discussion between them, the former contending the serpent and such creatures should not be killed. The latter they should be. At night came on, the discussion came to an end without any decision being arrived at. Next day, the question was referred to Baba, who gave his settled opinion as follows. God lives in all beings and creatures. Whether they be serpents or scorpions, he is the great ruler of the world, and all beings, serpents, scorpions, etc. obey his command unless he wills his one. Nobody can do any harm to others. The world is all dependent on him and no one is independent. We should take pity and love all creatures, leave off killings, be patient. The Lord is the protector of all. Bow to Shri Sai, peace be to all. Chapter 23. Yoga on onion, Shama cured of snake bite, cholera audience broke on audio of Guru Bhakti. Preliminary. In reality, this Jiva transcends the three qualities, Sattva, Raja and Tamas, but being deluded by Maya, he forgets his nature, which is pure consciousness, knowledge, bliss, and thinks that he is the doer and thus entangles himself in endless miseries, is the loving and does not know the way of deliverance. The only way of deliverance is the loving devotion towards the Guru's feet. The great payer or actor, Lord Sai, has related his bhaktas and transformed them into himself. We regard Sai Baba as an incarnation of Lord for reasons already stated, but he always said that he was an obedient servant of God. Though in incarnation, he showed people the way to behave satisfactorily and to carry out the duties of their respective stations in this life. He never emulated others in any way, nor asked others to have something done for him. For him who saw the God in all mobile and immobile things for the world, humility was the virtue none he disregarded or disrespected for. He saw Narayan in all beings. He never said, I am God, but that he was a humble servant and he always remembered him and always uttered Allah Malik. We do not know the various kinds of saints, how they behave, what they do, what they do, etc. We only know that by God's grace they manifest themselves in this world to liberate the ignorant and bound souls. If there be any store of merits in our account, we get a desire and interest in listening to the stories and leelas of the saints otherwise not. Let us now turn to the main stories of this chapter. Yoga on onion. Once it so happened that a sadhak of yoga came to Shirdi with Nana Sahib Chandorkar. He had studied all the works on yoga, including the Yoga Sutra of Patanjali, but had no practical experience. He could not concentrate his mind and attain samadhi even for a short time. He thought that if Sai Baba will be pleased with him, he will show him the way to attain samadhi for a longer time. With this subject in view, he came to Shirdi, and when he went to the masjid, he saw Sai Baba eating chapati with onion. On seeing this, a thought crossed his mind: how can this man be eating stale bread with raw onions solve my difficulties and help me? Sai Baba read his mind and said to Nana Sahib, "Oh Nana, he who has the power to digest onion should eat it and pellet and none else." Hearing this remark, the yogi was wonderstruck and he fell at Baba's feet with complete surrender. With pure and open mind, he asked his difficulties and got the solution from Baba. Thus, being satisfied and happy, he left Shirdi with Baba's Udian blessings. Shama cured of snake bite. Before Hemad Band begins the story, he says about the jiva that it can be very well compared with the parrot, and that they both are bound, that one in the body and other in the cage. Both think that their present bound state is good for them. It is only when the helper, that is Guru, comes. When Guru comes and by God's grace open their eyes and liberates them from their bondage, that their eyes are open to the greater and larger life, compared to which their former bound and limited life is nothing. In the last chapter, it was shown how Baba anticipated the calamity that was to befall on
We fall on Mr. Medikar and rescued him from it. Now let the readers hear a story more interesting than this. Once Shama was bitten by a poisonous snake. His little finger was bitten and the poison began to spread in the body. The pain was also severe and Shama thought that he would pass away soon. His friends wanted to take him to the god Vithoba, where such cases were often sent, but Shama ran to the masjid to his Vithoba. When Baba saw him, he began to scold and abuse. He got enraged and said, "Oh, Vile Baturia, do not climb up. Beware if you do so." And then roared, "Go, get away, come down." Seeing Baba thus dead with was, Shama was greatly puzzled and disappointed. He thought that the masjid was his home and Sai Baba his sole refugee. But if he was driven away like this, where should he go? He lost all hopes of life and kept silent. After a while, when Baba became normal and calm, Shama went up and sat near him. Then Baba said to him, "Don't be afraid, don't care a jot. The merciful fakir will save you. Go and sit quite at home. Don't go out. Believe in me and remain fearless and have no anxiety." Then he was sent home. Immediately afterwards, Baba sent Tate Patil and Kaka Sahib Dikshit to him with the instruction to the effect that he should eat what he liked, should move around in the house, but should in no case lie down or sleep. Needless to say that these instructions were acted upon and Shama got all right in a short time. The only thing to be remembered in this connection and this, the words of Baba were not addressed to Shama as it apparently looked, but they were a direct order to the snake and its poison not to rise up and circulate through Shama's body. Like others well versed in Mantra Sastra, he had not to use any incantation, charged rice or water, etc. His words only were most efficacious in saving the life of Shama. Anyone hearing the story or other similar ones will beget firm faith in the feet of Sai Baba, and the only way to cross the ocean of Maya is to remember the feet of Baba in the heart. Cholera epidemic. Once cholera was raging virulently in Shirdi, the residents were much frightened and they stopped all communication with the outside people. The Panch of the village assembled together and decided upon two ordinances. As a remedy to check and put down the epidemic, they were no fuel cart should be allowed to come in the village and no goat should be killed there. If anybody disobeyed these ordinances, they were to be fined by the village authorities and punched. Baba knew that all this were mere superstition and therefore he cared damn for the cholera ordinances. While the ordinances were in force, a fuel cart came there and wanted to enter the village. Everybody knew that there was dearth or scarcity of fuel in the village. Still the people began to drive away the fuel cart. Baba came to know of this. He came to the spot and asked the cartman to take the fuel cart to the masjid. None dared to raise his voice against his action of Baba. He wanted fuel for his dunya and so he purchased it. Like an Agnihotri keeping his sacred fire alive throughout his life, Baba kept his dunya ever burning all day and night. And for this he always stocked the fuel. Baba's home, that is the masjid, was free and open to all. It had no lock and key and some poor people removed some wood and from there for their use. Baba did not grumble about this. Baba saw the whole universe was pervaded by the Almighty and so he never bore enmity or ill will to anybody. Though perfectly detached, he behaved like an ordinary householder to set an example to the people. My bully jara take him na. Tuk. Take him. Go that side. Yeah. Ordeal of Guru Bhakti. Let us now see how the second cholera ordinances fared with Baba. While it was in force, somebody brought a goat to the masjid. It was weak, old and about to die. At this time, Fakir Bir Muhammad of Malgoan, alias Bade Baba, was near. Sai Baba asked him to behead it with one stroke and offer it an oblation. This Bade Baba was much respected by Sai Baba. He always sat on the right side of Sai Baba. After the chilling was first smoked by him, it was then offered to Baba and others. After the dishes were served at the time of taking meals at noon, Baba called Bade Baba and made him sit on the left side and then all partook of food. Baba paid him also daily rupees 50 out of the amount collected as Dakshina. Baba accompanied him 100 steps whenever he went away from the masjid. Such was his position with Baba. But when Baba asked him to behead the goat, he flatly refused, saying, "Why should it be killed for nothing?" Then Baba asked Shama to kill it. He went to Radhakrishna Mai and brought a knife from her and placed it before Baba. Knowing the purpose for which the knife was taken, she recalled it. Then Shama went to bring another knife, but she stayed in the ward and did not return soon. Then came the turn of Kaka Sahib Dikshit. He was gold, not gold, but had to be tested. Baba asked him to get a knife and kill the goat. He went to Shatais Wada, written with a knife. He was ready to kill it at Baba's bidding. He was born in a pure Brahmin family and never in his life knew killing. Though quite averse to do any act of violence, still he made himself bold to kill the goat. All the people wanted to see that while Bade Baba, a Mohammedan, was unwilling to kill it, but this Brahmin was making preparation to do so. He tightened his dhotar and with a semicircular motion raised his hand with the knife and looked at Baba for the final signal. Baba said, "What are you thinking of? Go on, strike." Then when the hand was just about to come down, Baba said, "Stop, how cruel you are. Being Brahmin, you are killing a goat." Kaka Sahib obeyed and kept the knife down and said to Baba, "Your word is law unto us. We do not know any other ordinance. We remember you always, meditate on your form and obey you day and night. We do not know or consider whether it is right or wrong to kill. We do not want the reason or discuss things, but implicit and prompt compliance with Guru's orders. It is our duty and dharma." Then Baba said to Kaka Sahib that he would himself to do offering and killing business. It is settled that the goat should be disposed of near a place called Takia, where Fakirs used to sit. Then when the goat was being taken to that place, it fell dead on the way. Hematan closes the chapter with the classification of disciples. He says that there are three kinds. First or best, second or average,
average, third or ordinary. The best kind of disciple are of those who guess what their gurus want and immediately carry it out and serve them without waiting for an order from them. The average disciples are those who carry out the orders of their masters to a letter without any delay, and the third kind of disciples are those who go on postponing the carrying out of their order and make mistakes at every step. The disciples should have firm faith backed up by intelligence, and if they add patience to these, their spiritual goal will not be distant. Control of birth, ingoing and outgoing, or hatha yoga, or any other difficult practices are all not necessary. When the disciples get the above mentioned qualities, they become ready for further instruction, and the masters then appear and lead them on their spiritual path to perfection. In the next chapter, we deal with Baba's instructing wit and humor. About his disciples be to all. Chapter 24. Baba's wit and humor, Chanalila, Hemadvan, Sudama, Anna Chansanikar versus Noshibai. Preliminary. Unless we surrender our ego at the feet of our Sadguru, we will not succeed in our undertaking. If we become egoless, then our success is assured. By worshipping Sai Baba, we attain both the objects, worldly and spiritual, and our fixed in our true nature and get peace and happiness. Therefore, those who want to accomplish or gain their welfare should respectfully hear Baba's leelas or stories and meditate on them. If we do this, they will easily attain the object of their life and get bliss. Generally, all people like wit and humor, but they do not like jokes should be called at their expense, but Baba's method was peculiar. When it was accompanied with good gestures, it was very interesting and instructive, and the people therefore did not mind even if they were held to be ridiculed. Hemadvan gives his own instance below. Chanalila. In Shirdi, a special bazaar was held every Sunday, and people from the neighboring villages came there, erected booths and stalls in the open street and sold their wares and commodities. Every noon the masjid was crowded, but on Sunday it was crowded to suffocation. On one such Sunday, Hemadvan sat in front of Baba, shampooing his leg and muttering God's name. Shamas one on Baba's left, woman row to his right, Shriman Bhuti and Kaka Sahib Dikshit and others were also present there. Then Shama laughed and said to Anna Sahib, "See that some grains seem to have stuck to the sleeve of your coat." So saying, he touched the sleeve and found that there were some grains. Hemadvan straightened his left forearm to see what the matter was, and to the surprise of all, some grains of gram came rolling down and were picked up by the people who were sitting there. This incident furnished a subject matter for joke. Everybody present began to wonder and said something or other, and this is how the grains found their way into the sleeve of the coat and lodged there so long. Hemadvan also could not guess. When nobody could give any satisfactory explanation in this matter and everybody was wondering about this mystery, Baba said as follows: "This fellow has got the bad habit of eating alone. Today is a bazaar day and he came there chewing grams. I know his habit and these grams are a proof of it. What wonder is there in this matter?" Hemadvan: "Baba, I never know of eating things alone. Then why do you consider this bad habit? Shoulder this bad habit on me? I've never yet seen Shirdi Bazaar. I've never went to the bazaar today. Then how could I buy grams and how could I eat them if I had not bought them? I never eat anything unless I share it with others present around me at the time of my meals." Baba: "It is true that you give to the persons present, but if none is thereby, what could you or I do? But do you remember me before eating? I may not always with you. Then do you offer me anything before you eat?" Moral: let us mark and note carefully what Baba had taught us by this incident. He has advised us that before the senses, mind and intellect enjoy their objects, first he should be remembered, and if this be done, it is in a way by making an offering to him. The senses etc. can never remain without their objects, but if those objects are first offered to the Guru, the attachment from them will naturally vanish. In this way, all the viraktis regarding desire, anger, avarice etc. should first be offered and directed to the Guru, and if the practice be followed, the Lord will help you in eradicating all the viraktis. When before enjoyment of the object you think that Baba is present, the question whether the object is fit to be enjoyed or not will at once arise. Then the object that is not fit to be enjoyed will be shunned, and in this way our vicious habits or vices will disappear and our character will improve. The love for the Guru will grow and pure knowledge will sprout up. When this knowledge grows, the bondage of body consciousness, we or the body, will snap and our intellect will be merged in spirit consciousness. Then we shall get bliss and contentment. There is no difference between Guru and God. He who sees any difference in them finds God nowhere. So leaving aside all areas of difference, we should regard Guru and God as one, and if we serve our Guru as stated above, God will be certainly pleased, and by purifying our minds will give us self-realization. To put the matter in a nutshell, we should not enjoy any object with our senses etc. without first remembering our Guru. When the mind is trained in this way, we will be always reminded of the Baba, and our meditation on Baba will grow apace. The second form of Baba will never be before our eyes, and the devotion, non-attachment, salvation will all be ours. When Baba's form is thus fixed before our mental vision, we forget hunger, thirst, and this sansar. The consciousness of worldly pleasures will disappear, and our mind shall attain peace and happiness. So Dhamma's story. Sudama story. When the above story was being narrated, Hemadvan was reminded of the similar story of Sudama, which illustrated the same principle, and therefore it is given here. Shri Krishna and his elder brother Balram were living with a co-student named Sudama in the ashram of their guru Santipani. Once Krishna and Balram were sent to the forest for bringing fuel, and the wife of Santipani sent Sudama also for the same purpose with some quantity of grams for the three. When Krishna met Sudama in the forest, he said to him, "Dada, I want water as I am thirsty." Sudama replied, "No water should be drunk on empty stomach, so it is better to take rest a while." He did not say that he got grams with him and that Krishna should take them. As Krishna was tired, he lay down for rest on the lap of Sudama and was soon snoring. On seeing this, Sudama took out the grams and began to eat. Then Krishna suddenly asked him, "Dada, what are you eating?"
What is the chitter-chatter sound? He replied, what is there to eat? I'm shivering with cold and my teeth are chattering. I can't even repeat Vishnu Sahasranama. Hearing this, the omniscient Krishna said, I had just a dream which I saw a man eating things of another, and when asked about this, he said, what does he eat? Meaning thereby that he had nothing to eat. The other man said, let it be so. Dada, this is just only a dream. I know that you won't eat anything without me. Under the influence of the dream, I asked you what you are eating. If Sudama had none the omniscient Sri Krishna and his Leelas, he would not have acted as he did. Therefore, he had to suffer for what he did. Though he was the charm of Sri Krishna, he had to pass his latter life in utter poverty. But when he later offered Krishna a handful of past rice earned by his wife with his own labor, Krishna was pleased and gave him a golden estate to enjoy. This story should be remembered by those who have the habit of eating things alone without partaking them with others. The Shruti also emphasizes this lesson and asked us to offer things first to God and then enjoy them after they are renounced by him. Baba also has that as the same lesson in this imitable and humorous way. Anna Chinchinikar versus Moshibai. Hemathan now describes another petty incident in which Baba played a peacemaker's part. There was one devotee by name Damodar Ganesha Babari alias Anna Chinchinikar. He was simple, rustic and straightforward. He cared for nobody, always spoke plainly and carried all dealings in cash. Though he looked outwardly harsh and uncompromising, he was good-natured and guileless. So Sai Baba allowed him. He was willed away all his property to Sri Sai Baba's son Shirdi. One day, like others serving Baba in their own way, the Sanya was shampooing the left arm of Baba, which rested on the Katada. On the right side, one old widow named Venuvai Gaujalki, whom Baba called mother and all others called Moshibai, was serving Baba in her own way. Thus Moshibai was an elderly woman of pure heart. She claps a finger of both her hands around the trunk of Baba and was at this time massaging Baba's abdomen. She did this so forcibly that Baba's back and abdomen became flat and Baba moved from side to side. Anna on the other side was silly, but Mosibai's face came very close to Anna's. Being of the witty pussy disposition of remark, oh, this Anna is slave fellow, he wants to kiss me. Even being so old with grey hair, he feels no shame in kissing me. These words enraged Anna and he pulled up his sleeves and said, you say that I am an old bad fellow. I am quite a fool. It is you who has picked up a quarrel with me. All the persons present there were enjoying this quantum between them. Baba, who loved them both equally and wanted to pacify them, managed the affair very skillfully. Lovingly, he said, oh Anna, why are you so unnecessarily raising this cue and cry? I do not understand what harm or impropriety is there when the mother is kissed. Hearing these words of Baba, both of them were satisfied and all the persons laughed merrily and enjoyed Baba's word to their heart's content. Baba's characteristic dependency on bhaktas. Baba allowed his devotees to serve him in their own way and did not like any other person interfering in this. To quote an instance, the same Moshibai was on another occasion eating Baba's abdomen. Seeing the force used by her, all of the devotees felt nervous and anxious. They said, oh mother, be more considerate and moderate, otherwise you will break Baba's artis and nerves. At this, Baba caught up at once from his seat and dashed his satka on the ground. He got enraged and his eyes became red like a live embers. None dared to stand before Baba. Then he took hold of one end of the satka with both hands and Baba too. Then he took hold of another end of the satka with both hands and pressed it in the hollow of his abdomen. The other end he fixed to the post and he began to press his abdomen against it. The satka, which was about 2 or 3 feet in length, seemed to all ready to go into the abdomen, and the people feared that the abdomen would be ruptured in a short time. The post was fixed and immovable. Baba began to go closer and closer to it, clasped the post firmly. Every moment the rupture was accepted and they were all dismayed, did not know what to do and stood dumb with wonder and fear. The other devotees wanted only a give to hint to Moshibai be moderate in her service and not cause any trouble or pain to Baba. They were surprised to see that their well-intentioned effort had resulted in the crisis and they could not do nothing but to wait and watch. Fortunately, Baba's state soon cooled down. He left the satka and resumed his seat. From this time onward, the devotees took the lesson that they should not meddle with anybody but allow him to serve Baba as he chooses, as he was capable to cause the merits and worth of the service tendered unto him. Bow to Shri Sai, peace be to all. Chapter 25. Damo Anna Kechara of Agamatanga Speculation Amra Lila Preliminary. We begin this chapter with the prostration with all our late limbs to Sai Baba, who is an ocean of mercy, the God incarnate, the Parabrahma, the great Yogeshwara. Victory be unto Sai Baba, who is the crest well of the saints and outpoured of auspicious things. Our Atma Rama, the sole refuge of the devotees, we prostrate ourselves before him who has attained the aim and end of life. Sai Baba is always full of mercy, who is wanted on our part is wholeheartedly devotion to him. When a devotee who has got firm faith and devotion, his wishes are soon fulfilled. When the desire arose in the mind of Hemadvan to write the life and years of Sai Baba, he immediately got it written by him. In order to keep the memos was given, Hemadvan was inspired by his intellect, got strength and boldness to undertake and to finish the work. He was not, as he says, qualified to write the work, but the gracious blessings of Baba enabled him to complete the undertaking, and thus you have the Satcharitra, which is a Sastan or Somakan's well, from which nectar in the form of Sai Leela oozes out for the readers to drink to their heart's content. Whenever a devotee had completed the wholehearted devotion to Sai Baba, all his calamities and dangers were warded off, his welfare attended to by Baba. The story of Damodar, Salvanam, Rasani, Kesar of Ahmednagar lies. Damona illustrating the above statement is given below. Damona. The readers are aware that a mention of this gentleman was made in the 6th chapter regarding the celebration of Ramnavami festival in Shirdi. He went to Shirdi about the year 1895 AD when the Ramnavami Utsav celebration began, and since that time he has begun providing an ornamental flag for that occasion every year. He also feed the poor and the fakirs who came there for the festival. His speculation, cotton trading. A Mumbai friend of Damohanna wrote to him that they should be sued some cotton speculation
business and partnership which would bring them about 2 lakhs of rupees of profit. Damona says in his statement made about the year 1936 to Mr. B.V. Narasimha Swamy that the proposal about speculation in Mumbai in cotton was from a broker who was not there to be a partner and that Damona was to be their sole adventure. The broker wrote that the business was good and involved no risk and that the opportunity should not be lost. Damona was vacillating. He could not at once determine to venture into the speculation. He thought over this and he was at the devotee of Baba. He wrote a detailed letter to Shama giving all the facts and requested him to consult Baba and take his advice in the matter. Shama got the letter next day and when he went it with at noon to the masjid and placed it before Baba, he asked Shama what the matter was and what the letter was about. He replied that Damona of Nagar wanted to consult him about something that Baba said. What does he write? What does he plan? It seems that he wants to reach the sky and he is not concerned with what God has given him. Read this letter. Shama then read. The letter contained what you have just said. Oh Deva, you sit here calm and composed and agitate the devotees and when they get restless, you draw them here some in person, others through letters. If you know the content of the letter, why do you then press me to read it? Baba said, oh Shama, read it, I speak at random, who believes me? Then Shama read the letter and before Baba heard it attentively and said feelingly, the sharp Damona has gone mad. Write to him and reply that nothing is wanting in his house. Let him be content with the half loaf he has and not bother himself about lakhs. Shama sent the reply which Damona was anxiously waiting for. After reading it, he found that all his hopes and prospects of about lakhs of rupees as profit was dashed to the ground. He thought that he had gone a mistake by consulting Baba. But as Shama had intended in the reply that there was always much difference in seeing and hearing, therefore he should come to Shirdi personally and see Baba. He thought it was advisable to go to Shirdi and consult Baba personally about the affair. So he went to Shirdi, saw Baba, prostrated himself before him and started stamping his legs. He had no courage to ask Baba openly about speculation, but he thought in his mind that he would be better if he shared some in the business, should be assigned to Baba, and said in his mind that Baba were to help him in this transaction, he would surrender some shares of profits to him. Damona was thus thinking secretly in his mind was nothing but nothing was veiled from Baba. Everything past, present and future was clear to him. A child wants sweets but his mother gives bitter pills. The former spoils his health while the latter improves it. So the mother looking to the welfare of her infant coaxes and gives bitter pills. Baba, kind mother as he was, know the present and future prospects of his devotees and therefore reading Damona's mind, he openly spoke to him. Bapu, I do not want to be entangled in such holy things. On seeing Baba's disapproval, Damona dropped the enterprise. Grain dealing. Then he thought of stating in deed rice, wheat and other grains. Baba read the thought and said to him, you will be buying at 5 shares and selling at 7 shares a rupee. So this business was also given up. The raise in the price of grains was kept for some time and Baba's propensity seemed to be falsified, but in a month or two there was abundant rain everywhere and the prices of sudden fell down and therefore those who stored grain suffered a severe loss. Damona was saved from this fate. Needless to say that the cotton speculation which was conducted by the broker with the help of another merchant also collapsed with severe loss to the adventurers. After seeing that Baba had saved him from 2 severe losses in cotton and grain speculation, Damona's faith in Baba grew stronger and he reminded the true devotees of Baba till his passing away. Amra Leela, mango miracle. Once a parcel of about 300 good mangoes was received at Shirdi. It was sent from Goa by one Mamlatar named Raleigh to Sai Baba in the name of Shama. When it was opened, all the mangoes were found to be in a good condition. They were given in Shama's charge and only 4 were retained and placed in the Columba by Baba. He said, these 4 fruits are for Damona, let them lie there. This Damona had 3 wives. According to his statement mentioned above, he had not 3 but 2 wives only. He had no issue. He consulted many astrologers and himself studied astrology to some extent and found that there was a Papi, inauspicious planet in his horoscope. There was no prospect of any issue to him in this life. But he had great faith in Baba. When he went to Shirdi 2 hours after the receipt of the mango parcel for worshipping Baba, he said, though other people are looking for the mango, they are Damyas. He whose they are, he should eat and die. Damon, on hearing these words, was first shocked, but on Mahalsapati explaining to him death meant the death of the ego and to have it at Baba's feet was a blessing. Babana said that he could accept the fruits and eat them, but Baba said to him, do not eat yourself, I give them to your younger wife. This Amra Leela will give her 4 sons and 4 daughters. This was done, and in due course it was found Baba's word turned out true and not those of the astrologers. Baba's speech established in efficacy and greatness. While he was living in the flesh, but he did the same thing after his passing away. Baba said, believe me, though I pass away, my bones in the tomb would be speaking, moving and communicating with those who would surrender themselves wholeheartedly to me, do not be anxious saying that I will be absent from you. You will hear my bones speaking and discussing your welfare. But remember me always. Believe in me, heart and soul, and then you will be most benefited. Prayer. Hemadhan closes this chapter with a prayer. O Sadguru Sai, the wish-fulfilling tree of the Bhaktas, we pray that let us never forget and lose sight of your feet. We have been troubled with the ins and outs, birth and deaths in this sansar. Now free us from the cycle of birth and death. Restrain us from the outgoing of our senses to their objects and introvert us from, bring us face to face with the Atma. As long as this outgoing tendency of the senses and the mind is not checked, there is no prospect of self-realization. Neither son nor wife nor friend will be of any use in the end. It is only you who will give us salvation and bliss. Destroy completely our tendency for discussion and other evil matters. Let our tongue get a passion for chanting your name. Drive out our thoughts and make us forget our bodies and do away with our egoism. Make us ever remember your name and forget all other
other things. Remove the restlessness of our mind and make it ready for calm. If you just clasp us, the darkness of night of our ignorance will vanish and we shall live happily in your light. That way you made us drink the nectar of your leelas and awaken us from the slumber is due to our grace and our store of merits in past birth. Note in this connection, the following extract from Dhamma statement mentioned above is worth visual. Once when I sat at his feet along with many others, I had two questions in my mind and he gave answer to both. There are so many crowding to Sai Baba, do they all get benefit from him? To this he replied orally, look at the mango tree and blossom. If all the flowers became fruit, what a splendid crop it would be. But do they? Most of all, by wind, etc., very few remain. The second question was about myself. If Baba were to pass away, how hopelessly arid fate would be and how am I to fare then? To this Baba answered that he would be with me whenever and wherever I thought of him. The promise he had kept up before 1918 and has been keeping up after 1918. He is still with me, he is still guiding me. This was about 1910, 1911 when brothers separated from me and my sister died. There was a theft and police inquiry. All these incidents made me very disturbed. When my sister died, my mind was much upset. I did not care for life and enjoyments. When I went to Baba, he pacified me with his upadesh and made me eat a feast of Puran Poli at Apakulkani's house. There was a theft in my house. A 30-year-old friend of mine stole my wife's jewel box, including her auspicious nath. I wept before Baba's photo. The next day, the man returned the jewel box and asked for pardon. Bow to Sri Sai, peace be to all. Yeah, I'll let you know. I'll let you know. Yeah, yeah. Okay. So now you want to read? Okay. Okay. Jai Sai Ram Baba. Because after that we have lots of work to do there. Okay. So I have not read today any chapter, so just read one chapter. Okay. Yeah, Okay. just you take. Which chapter? 26. Yeah. बोलो सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। अध्याय 26 भक्त पंत हरिचंद पिल्ले और गोपाल अम्बेडकर की कथाएं। इस सृष्टि में तो स्थूल सूक्ष्म चेतन और जड़ आदि जो कुछ दृष्टिगोचर हो रहा है वह सब एक ब्रह्म है। इसी अद्वितीय वस्तु ब्रह्म को ही हम भिन्न भिन्न नामों से संबोधित करते हैं, भिन्न भिन्न दृष्टियों से देखते हैं। जिस प्रकार अंधेरे में पड़ी हुई एक रस्सी हार को हम ब्रह्म व सत्य समझ लेते हैं, उसी प्रकार हम समस्त पदार्थों को केवल बाह्य स्वरूप को ही देखते हैं, न कि उनके सत्य स्वरूप को। एकमात्र सदगुरु ही हमारी दृष्टि से माया का आवरण दूर कर हमें वस्तुओं के सत्य स्वरूप का यथार्थ में दर्शन करा देने में समर्थ है। इसलिए आओ हम श्री सदगुरु साई महाराज की उपासना कर उसे सत्य का दर्शन कराने की प्रार्थना करें, जो ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, अनंत पूजन। श्री मानपंथ उपासना की सरलता नवीन पद्धति बताते हैं। वे कहते हैं कि सदगुरु के पाद प्रक्षालन के निमित्त आनंद अश्रु के उष्ण जल का प्रयोग करो, उन्हें सत्य प्रेम रूपी चंदन का लेप कर दृढ़ विश्वास रूपी वस्त्र पहनाओ तथा कोमल और एकाग्र चित्त रूपी फल उन्हें अर्पित करो। भाव रूपी बुक्का उनके श्री मस्तक पर लगा, भक्ति की कफनी बांध अपना मस्तक उनके चरणों पर रखो। इस प्रकार सिसाई को समस्त आभूषणों से विभूषित कर उन्हें अपना सर्वस्व निछावर कर दो। उष्णता दूर करने के लिए भाव की सदा चवर डुलाओ। इस प्रकार आनंददायक पूजन कर उनसे प्रार्थना करो, हे प्रभु साईं हमारी प्रवृत्ति अंतर्मुखी बना दो, सत्य और असत्य का विवेक दो तथा सांसारिक पदार्थों से आसक्ति दूर कर हमें आत्मानुभूति प्रदान करो। हम अपनी काया और प्राण आपके से चरणों में अर्पित करते हैं। हे प्रभु साईं मेरे नेत्रों को तुम अपने नेत्र बना लो ताकि हमें सुख और दुख का अनुभव ही ना हो। हे साईं मेरे शरीर और मन को तुम अपनी इच्छा अनुकूल चलने दो तथा मेरे चंचल मन को अपने चरणों की शीतल छाया में विश्राम करने दो। अब हम इस अध्याय की कथाओं की ओर आते हैं। भक्त पंत। एक समय एक भक्त जिनका नाम पंत था और अन्य सदगुरु के शिष्य थे, उन्हें शिरडी पर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनकी शिरडी आने की इच्छा तो न थी, परंतु मेरे मन कुछ और है, विधाता की कुछ और वाली कहावत चाहते। वे रेल पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रा कर रहे थे, जहां उन्हें बहुत से मित्र और संबंधियों से अचानक की भेंट हो गई, जो कि शिरडी यात्रा को ही जा रहे थे। उन लोगों ने उनसे शिरडी तक साथ साथ चलने का प्रस्ताव किया। पंत यह प्रस्ताव अस्वीकार न कर सके, तब वे सब लोग मुंबई में उतरे और पंत विरार में उतरकर अपने सदगुरु से शिरडी प्रस्थान करने की अनुमति लेकर तथा आवश्यक खर्च आदि का प्रबंध कर सब लोगों के साथ रवाना हो गए। वे प्रातःकाल वहां पहुंच गए और लगभग 11 बजे मस्जिद को गए। वहां पूजनाथ भक्तों का एकत्रित समुदाय देख सबको अति प्रसन्नता हुई, परंतु पंत को अचानक की मूर्छा आ गई और वे बेसुध होकर वहीं गिर पड़े। तब सब लोग भयभीत होकर उन्हें स्वस्थ करने की समस्त उपचार करने लगे। बाबा की कृपा से और मस्तिष्क पर जल के छींटे देने से वे स्वस्थ हो गए और वैसे उठ बैठे जैसे कि कोई नींद से जगा हो। हालांकि बाबा ने यह सब जानकर कि यह अन्य गुरु का शिष्य है, उन्हें अभयदान देकर उनके गुरु में ही अपने विश्वास को दृढ़ करते हुए कहा कि कैसे भी आओ, परंतु भूलो नहीं, अपने स्तंभ को दृढ़ता पूर्वक पकड़कर सदैव स्थिर हो, उनसे अभिन्नता प्राप्त करो। परंतु तुरंत इन शब्दों का आशय समझ गया और उन्हें उसी समय उसे सदगुरु की स्मृति हुई। उन्हें बाबा की इस अनुग्रह की जीवन भर स्मृति बनी रही। श्री हरिचंद पितले। बंबई में एक हरिचंद पितले नामक सदग्रस्त थे। उनका पुत्र मुर्गी रोग से पीड़ित था। उन्होंने अनेक प्रकार की देशी या विदेशी चिकित्साएं कराई, परंतु उससे कोई लाभ न हुआ। केवल यही उपाय शेष रह गया था कि किसी संत के चरण कमलों की शरण ली जाए। 15वें अध्याय में बताया जा चुका है कि श्री दासगढ़ के सुमधुर कीर्तन से श्री साई बाबा की कीर्ति बंबई में अधिक फैल चुकी थी। पितले ने भी सन 1910 में उनका कीर्तन सुना। उन्हें ज्ञात हुआ कि श्री साई बाबा के केवल कर स्पर्श तथा दृष्टि मात्र से ही असाध्य रोग समूल नष्ट हो जाते हैं। तब उनके मन में श्री साई बाबा के शुभ दर्शन की इच्छा
के लिए जागृत हुई। यात्रा का प्रबंध कर भेंट देने हेतु फलों की टोकरी लेकर पत्नी और बच्चों से शिरडी पधारे। मस्जिद को अगर उन्होंने चरण वंदना की तथा अपने रोगी पुत्र को उनके श्री चरणों में डाल दिया। बाबा की दृष्टि इस पर पड़ते ही उसमें एक विचित्र परिवर्तन हो गया। बच्चे ने आंख फेर दी और बेसुध होकर गिर पड़ा। उसके मुंह से झाग निकलने लगी तथा शरीर पसीने से भीग गया और ऐसी आशंका होने लगी कि इसके प्राण निकलने ही वाले हैं। यह देखकर उसके माता पिता अत्यंत निराश होकर घबराने लगे। बच्चे को बहुधा थोड़ी मूर्छा तो अवश्य आ जाया करती थी, परंतु यह मूर्छा दीर्घ काल तक रही। माता की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी और वह दुख ग्रसित तो आर्तनाद करने लगी कि मैं ऐसी स्थिति में हूँ जैसे कि एक व्यक्ति चोरों के डर से भागकर किसी के घर में प्रविष्ट हो जाए और वह घर उसके ऊपर गिर पड़े। तब बाबा ने सांत्वना देते हुए कहा कि इस प्रकार प्रलाप न कर धैर्य धारण करो, बच्चे को अपने निवास स्थान पर ले जाओ, वह आधा घंटे के पश्चात होश में आ जाएगा। तब उन्होंने बाबा के आदेश का तुरंत पालन किया। बाबा के वचन सत्य निकले। जैसे ही उस आड़े में लाया गया, बच्चा स्वस्थ हो गया और पितले परिवार, पति पत्नी व अन्य सब लोगों को महान हर्ष हुआ और उनका संदेह दूर हो गया। श्री पितले अपनी धर्म पत्नी सहित बाबा के दर्शनों को आए। अति विनम्र होकर आदरपूर्वक चरण वंदना कर पाद सेवन करने लगे। मन ही मन में बाबा को धन्यवाद दे रहे थे। तब बाबा ने मुस्कुरा कर कहा कि क्या तुम्हारे समस्त विचार और शंकाएं मिट गई? जिन्हें विश्वास और धैर्य उनकी रक्षा श्री हरि अवश्य करेंगे। श्री पितले एक धनाढ़ व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने अधिक मात्रा में मिठाई बांटी और उत्तम फल पान बीड़े बाबा को भेंट किए। श्रीमती पितले सात्विक वृत्ति की महिला थी। वे एक स्थान पर बैठकर बाबा के प्रेमपूर्ण स्त्री से निहारा करती थी। उनकी आंखों से प्रसन्नता के आंसू गिरते थे। उनका मृदु सरल स्वभाव देखकर बाबा अति प्रसन्न हुए। ईश्वर के समान ही संत भक्तों का दिन है जो उनकी शरण में जाकर उनका अनन्य भाव से पूजन करते हैं, उनकी रक्षा संत करते हैं। शिरडी में कुछ दिन सुखपूर्वक व्यतीत कर पितले परिवार ने बाबा के संग मस्जिद में जाकर चरण वंदना कर शिरडी से प्रस्थान करने की अनुमति मांगी। बाबा ने अनुमति देकर आशीर्वाद दिया। पितले को पास बुलाकर कहने लगे, बापू पहले मैंने तुम्हें 2 रुपए दिए थे, अब मैं तुम्हें 3 रुपए देता हूँ। इन्हें अपने पूजा के लिए मेरा कन्या 3 का पूजन करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। श्री पितले ने उन्हें अवसाद स्वरूप ग्रहण कर बाबा को पुनः साष्टांग प्रणाम किया तथा आशीष के लिए प्रार्थना की। उन्हें यह विचार भी आया कि प्रथम अवसर होने के कारण मैं इसका अर्थ समझने में असमर्थ हूँ। 2 रुपए मुझे पहले कब दिए थे? वे इस बात को स्पष्टीकरण चाहते थे, परंतु बाबा मौन ही रहे। बम्बई पहुंचने पर उन्होंने अपनी वृद्ध माता को शिरडी की विस्तृत वार्ता सुनाई और उन 2 रुपयों की समस्या में से उनकी माता को पहले जो कुछ समझ में न आए, परंतु पूरी तरह विचार करने पर उन्हें एक पुरानी घटना स्मृति हुई जिसने यह समस्या हल कर दी। उनकी वृद्ध माता कहने लगी कि जिस प्रकार तुम अपने पुत्र को लेकर श्री साई बाबा के दर्शनाथ गए थे, ठीक उसी प्रकार तुम्हें लेकर तुम्हारे पिता अनेक वर्षों पहले अक्कलकोट महाराज के दर्शनाथ गए थे। महाराज पूर्ण सिद्ध योगी त्रिकालज्ञ और बड़े उदार थे। तुम्हारे पिता के परम भक्त थे, इस कारण उनकी पूजा स्वीकार हुई। जब महाराज ने उन्हें पूजनाथ 2 रुपए दिए तो जिनकी उन्होंने जीवन पर्यंत पूजा की, उनके पश्चात उनकी पूजा यथा विधि न हो सकी और वे रुपए खो गए। कुछ दिनों के उपरांत उनकी पुण्य स्मृति हो गई तथा तुम्हारा सौभाग्य है जो अक्कलकोट महाराज ने साई रूप में तुम्हें अपने कर्तव्यों के पूजन की स्मृति कराकर आपत्तियों से मुक्त करा दिया है। अब भविष्य में जागरूक रहकर समस्त शंकाएं और सोच विचार छोड़कर अपने पूर्वजों को स्मरण कर रिवाजों का अनुसरण कर उत्तम प्रकार का आचरण को समझो और संतों का आशीर्वाद ग्रहण करने में गर्व मानो। श्री साई समर्थ ने दया कर तुम्हारे हृदय में भक्ति का बीजारोपण कर दिया है। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उसकी वृद्धि करो। माता के मधुर वचनामृत का पान कर श्री पितले को अत्यंत हर्ष हुआ। उन्हें बाबा की सर्वज्ञता प्रतीत हो गई और उन्हें श्री दर्शन करने का महत्व ज्ञात हो गया। इसके पश्चात वे अपने व्यवहार में अधिक सावधान हो गए। श्री अम्बेडकर पुणे के श्री गोपाल नारायण अम्बेडकर बाबा के परम भक्त में से एक थे। ठाणे जिला और जवाहर स्टेट के आबकारी विभाग में 10 वर्षों से कार्य करते थे। वहां से सेवानिवृत्त होने पर उन्होंने अपनी अन्य नौकरी ढूंढी, परंतु वे सफल न हुए। तब उन्हें दुर्भाग्य ने चारों ओर से घेर लिया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और भी अधिक हुई थी। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने 7 वर्ष व्यतीत किए। व्यतीत वर्ष प्रति वर्ष शिरडी जाते और अपनी दुखदायी कथा वार्ता बाबा को सुनाया करते थे। सन 1916 में उनकी स्थिति और भी अधिक चिंताजनक हो गई। तब उन्होंने शिरडी जाकर आत्महत्या करने की ठानी, इसलिए उनकी अपनी पत्नी को साथ लेकर शिरडी और वहां 2 मास तक रह। एक रात्रि को दीक्षित वाड़े के सामने एक बैलगाड़ी पर बैठे बैठे उन्होंने कुएं में खुद को प्रणाम करने का निश्चय किया। वहीं समीप एक भोजनालय के मालिक श्री सगुरु पेरू नायक ठीक उसी समय बाहर आकर उनसे इस प्रकार वार्तालाप करने लगे कि आपने श्री अक्कलकोट महाराज की जीवनी पढ़ी। सगुरु से पुस्तक लेकर उन्होंने पढ़ना प्रारंभ कर दिया। पुस्तक पढ़ते पढ़ते एक ऐसी कथा पर पहुंचे जो इस प्रकार थी। श्री अक्कलकोट महाराज के जीवन काल में एक व्यक्ति असाध्य रोग से पीड़ित था। जब वह किसी प्रकार की कष्ट सहन न कर सकता, बिल्कुल निराश हो गया। रात्रि को कुएं में खुद प्रत्यक्ष महाराज वहां पहुंच गए। उन्होंने स्वयं अपने हाथों से बांध निकाला। वे उसे समझाने लगे कि तुम्हें अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना चाहिए। यदि भोग अपूर्ण रह गया तो पुनः जन्म धारण करना पड़ेगा। इसलिए मृत्यु से संस्कार है कि कुछ काल तक उन्हें सहन कर पूरे जन्मों के भोग समाप्त कर सदैव के लिए मुक्त हो जाएगी। सामायिक और उपयुक्त कथा पढ़कर अम्बेडकर को महान आश्चर्य और वे द्रवित हो गए। यदि इस कथा द्वारा उन्हें बाबा का संकेत प्राप्त न होता तो अभी तक उनका प्राणांत हो गया होता। बाबा की व्यापकता और दयालुता देखकर उनका विश्वास दृढ़ हो गया। वे बाबा के परम भक्त बन गए। उनके पिता श्री अक्कलकोट महाराज के शिष्य थे। बाबा की इच्छा भी उन्हीं की पद चिन्हों का अनुसरण कराने की थी। बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया। अब उनका भाग्य चमक पड़ा। उन्होंने ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन में निपुणता प्राप्त कर उसमें बहुत उन्नति कर ली और बहुत से धन अर्जित करने का अपना शेष जीवन सुख और शांतिपूर्वक व्यतीत किया। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पण वस्तु शुभम भवतु। You want to read? Done. No, you want to eat? You take your lunch? You take later? It's up to you. If you want, you can continue. Okay. Or if you want bhog is there, you can eat, then come, then continue. It's up to you. No, it's up to you. It's up to you anyway. So you're hungry or no? Huh? No, I'm in fasting today. Yeah, I'm in fasting. So if you want to eat prasadam, then come back. Okay. Yeah.
Then you continue, then I will go there. Okay. अध्याय 27 भागवत और विष्णु सहस्त्र नाम प्रदान कर अनुग्रहित करने की तरह से दादा साहब कापटी से अध्याय में बताया गया कि साई बाबा ने किस प्रकार धार्मिक ग्रंथों को स्पर्श कर अपने भक्तों को पारायण के लिए देकर अनुग्रहित किया तथा अन्य घटनाओं को उल्लेख किया गया। प्रारंभ जन साधारण का ऐसा विश्वास है कि समय स्नान कर लेने की समस्त तीर्थों तथा पवित्र नदियों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार सदगुरु के चरणों का आश्रय लेने मात्र से तीनों शक्तियां ब्रह्मा विष्णु और महेश पर परब्रह्म को नमन करने का से सहज प्राप्त हो जाता है। श्री सच्चिदानंद साई महाराज तो भक्तों के कल्प तरु दया के सागर आत्मानुभूति देने वाले हैं। साई तुम अपनी कथाओं के श्रवण में मेरी श्रद्धा जागृत कर दो। घनघोर वर्षा ऋतु में जिस प्रकार चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र की केवल एक बूंद का पान कर प्रसन्न हो जाता है, ठीक उसी प्रकार की अपनी कथाओं के सार सिंधु से प्रकटित एक जल कट का संस्त्रान दे दो, जिससे पाठकों श्रोताओं के हृदय तप्त होकर प्रसन्नता से भरपूर हो जाए, शरीर से श्वेत प्रवाहित होने लगे, आंसुओं से नेत्र परिपूर्ण हो जाए, प्राण स्थिरता पाकर चित्त एकाग्र हो जाए और पल पल पर रोमांच उठे। ऐसे सात्विक भाव सभी को जागृत कर दो। पारस्परिक व्यवहार से तथा वर्ग अपर्ग भेद भाव नष्ट कर दो, जिससे वे तुम्हारी भक्ति में जिसके मिलके और कंपित होते। यदि ये सब भाव उत्पन्न होने लगे तो उसे गुरु कृपा का लक्ष्य जानो। इन भावों को अंतःकरण में उदित देकर गुरु अत्यंत प्रसन्न होकर तुम्हें आत्मानुभूति की ओर अग्रसर करेंगे। माया से मुक्त होने का एकमात्र सहज उपाय अनन्य भाव से केवल साई बाबा की शरण जाना ही। वेद वेदांत भी माया रूपी सागर से पार नहीं कर सकती। यह कार्य तो केवल सदगुरु द्वारा ही संभव। समस्त प्राणी और भूतों ने ईश्वर दर्शन करने के योग्य बनाने की क्षमता केवल उन्हीं में ही है। पवित्र ग्रंथों का प्रदान करते अध्याय में बाबा के उपदेश शैली की नवीनता ज्ञात हो चुकी है। इस अध्याय में उसके केवल एक उदाहरण का ही वर्णन करेंगे। भक्तों को जिस ग्रंथ विशेष का पारायण करना होता है, जैसे बाबा के कर कमल भेंट कर देते थे, यदि बाबा उसे अपने कर कमल से स्पर्श लौटा देते तो उसे स्वीकार कर लेते थे। उनकी ऐसी भावना हो जाती थी कि ऐसे ग्रंथ का नित्य पठन किया जाएगा तो बाबा सदैव उनके साथ ही होंगे। एक बार काका महाजनी श्री एकनाथी भगवत लेकर शिरडी आए। सामान्य उन्हें यह ग्रंथ अध्ययन करने के लिए उनसे ले लिया और उसी के लिए वह मस्जिद में पहुंचे। तब बाबा ने उन्हें वह ग्रंथ सामा से ले लिया। तब उन्होंने स्वस्थ कर विशेष विष्णु को देकर संभाल कर रखने की आज्ञा देकर वापस लौटा दिया। सामा ने उन्हें बताया कि यह ग्रंथ तो काका साहब कर उसे वापस लौटाना है। तब बाबा कहने लगे नहीं यह तो ग्रंथ मैंने तुम्हें दे रहा हूँ, तुम इसे सावधानी से अपने पास रखो, यह तुम्हें अपने अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। कुछ दिनों के पश्चात काका महाजनी पुनः श्री एकनाथी भागवत की दूसरी प्रति लेकर आए और बाबा के कर कमलों में भेंट कर दी। इसे बाबा ने प्रसाद स्वरूप ग्रहण लौटाकर उन्हें भी सावधानी से संभाल कर रखने की आज्ञा दी। साथ ही बाबा ने उन्हें आश्वासन दिया कि यदि तुम स्थिति में पहुंचने में सहायक सिद्ध होगा। काका ने उन्हें प्रणाम कर उसे स्वीकार कर लिया। सामा और विष्णु सहस्त्रनाम सामा बाबा के अंतरंग भक्त के थे। इस कारण बाबा उन्हें विष्णु सहस्त्रनाम प्रसाद रूप में देने की कृपा करना चाहते थे। तभी एक रामदासी अगर कुछ दिन शिरडी में ठहरा, वह नित्य नियमानुसार प्रातः काल उठता और हाथ मुंह धोने के पश्चात स्नान कर भगवा वस्त्र धारण करता था, शरीर पर भस्म लगाकर विष्णु सहस्त्रनाम का जाप किया करता था और बहुधा इन्हीं ग्रंथों को ही पढ़ा करता था। कुछ दिनों के पश्चात बाबा ने सामा को विष्णु सहस्त्रनाम से परिचित कराने के विचार कर रामदासी को अपने शरीर बुलाकर उसे कहा कि मेरे उदर में अत्यंत पीड़ा हो रही है, जब मैं तुम्हें सोनामुखी का सेवन न करूंगा तब तक मेरा कष्ट दूर न होगा। तब रामदासी ने अपना पाठ स्थगित कर दिया और वह औषधि लाने बाजार चला गया। उसी समय बाबा उसे आसन से उठे और वहां पाठ किया करता था। वहां जाकर उन्होंने विष्णु सहस्त्रनाम की पुस्तिका उठाई और पुनः अपने आसन पर विराजमान होकर सामा से कहने लगे कि यह पुस्तक अमूल्य और नाचित फल देने वाली, इसलिए मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ ताकि तुम इसका नित्य पठन करो। एक बार जब मैं बहुत रुग्ण था तो मेरा हृदय धड़कने लगा, मेरे प्राण पकड़े उड़ना ही चाहते थे कि उसी समय मैंने इस सदग्रंथ को अपने हृदय पर रख लिया। कैसा सुख पहुंचाया इसने। इस समय मुझे ऐसा ही भान हुआ मानो अल्लाह ने स्वयं अपनी पृथ्वी पर आकर मेरी रक्षा किया। इस कारण यह ग्रंथ मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इसे थोड़ा धीरे धीरे कम से कम एक श्लोक प्रतिदिन अवश्य पढ़ना, जिससे तुम्हारा बहुत भला होगा। तब सामा कहने लगी कि मुझे इस ग्रंथ की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसका स्वामी रामदासी अति क्रोधी व्यक्ति है जो व्यक्ति आकर लड़ने को तैयार हो जाएगा। अल्पशक्तित होने के नाते मैं संस्कृत भाषा में लिखित ग्रंथ को पढ़ने में भी असमर्थ हूँ। सामा की धारणा की कि बाबा मेरे और रामदासी के बीच मनमुटाव करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने यह नाटक रचा है। बाबा का विचार उनके प्रति क्या था यह उनकी समझ में न आया। बाबा यह प्रकार विष्णु सहस्त्रनाम उसके कंठ में उतार देना चाहते थे। वे तो अपने एक अति अल्प शिक्षित अंतरंग भक्त को सांसारिक दुखों से मुक्त करा देना चाहते थे। ईश्वर नाम की जाप का महत्व तो सभी को विदित होता है। हमें पापों से बचाकर कुवृत्तियों से हमारी रक्षा कर जन्म तथा मृत्यु के बंधन से छुड़ा देता है। यह आत्मशुद्धि के लिए एक उत्तम साधन है, जिसमें न किसी सामग्री की आवश्यकता है न किसी नियम के बंधन की। इससे सुगम और प्रभावकारी साधन अन्य कोई नहीं है। बाबा की इच्छा तो सामा से यह साधना कराने की थी, परंतु सामा ऐसा न चाहते थे, इसलिए बाबा ने उस पर दबाव डाला। ऐसा बहुधा सुनने में आया है कि बहुत पहले श्री एकनाथ महाराज ने भी अपने एक पड़ोसी ब्राह्मण से विष्णु सहस्त्रनाम का जाप कराने के लिए आग्रह कर उसकी रक्षा की थी। विष्णु सहस्त्रनाम का जाप चित्त शुद्धि के लिए एक श्रेष्ठ तथा सरल मार्ग है, इसलिए बाबा ने सामा को अनुरोध पूर्वक उसके जाप में प्रवृत्त किया। रामदासी बाजार से तुरंत सोनामुखी लेकर लौट आए। अन्न चिड़कर जो वहीं उपस्थित थे प्राय पूरे नादमुनि थे। उन्होंने घटना का संपूर्ण वृत्तांत रामदासी को बता दिया। रामदासी क्रोध उसमें आकर सामा की ओर लपका और कहने लगा कि यह तुम्हारा ही कार्य है। तुमने बाबा के द्वारा मुझे उधर पीड़ा बनाने की औषधि लाने को भेजा। यदि तुमने पुस्तक न लौटाई तो मैं अपना सिर तोड़कर दे दूंगा। सामा ने उसे शांतिपूर्वक समझाया, परंतु उसका कहना व्यर्थ ही। You want to read? Yeah.
करना व्यर्थ ही हुआ। तब बाबा प्रेम पूर्वक बोले कि रामदास ये क्या बात है, क्यों तो उपद्रव कर रहे हो, क्या सामा अपना बालक नहीं, तुमसे व्यर्थ क्यों झगड़ा करते हो, क्या तुम नम्र और मृदुल वाणी नहीं बोल सकते, तुम नित्य इन पवित्र ग्रंथों का पाठ क्या करते हो और फिर तुम्हारा चित्त शुद्ध है, तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारे वश में नहीं, तुम रामदासी कैसे, तुम्हें तो समस्त वस्तुओं से अनासक्त वैराग्य होना चाहिए। कैसी विचित्र बात है, मैं तुम्हें इस पुस्तक पर इतना मोह, अधिक मोह है। सच्चे रामदासी को तो ममता त्याग कर रामदासी होना चाहिए। तुम भी अभी बालक सामा से केवल एक छोटी सी पुस्तक के लिए झगड़ा कर रहे हो। जाओ अपने आसन पर बैठो, पैसों से पुस्तकें अनेक प्राप्त हो सकती है परंतु मनुष्य नहीं। उत्तम विचारक बनकर विवेकशील हो। पुस्तक का मूल्य ही क्या है और इससे सामा को क्या प्रयोजन। मैंने स्वयं उठाकर वह पुस्तक उसे दी थी, वह सोचकर कि तुम्हें तो यह पुस्तक पूर्णतः कंठस्थ है। सामा को इस पठन से कुछ लाभ पहुंचे इसलिए मैंने उसे दे दी। बाबा के शब्द कितने मृदु और मानवीय तुल्य, इनका प्रभाव रामदासी पर पड़ा। चुप हो गया तथा सामा से बोला कि मैं इसके बदले में पचरत्नी कितना की प्रवृत्ति स्वीकार कर लूंगा। तब सामा भी प्रसन्न होकर कहने लगे कि क्यों, मैं तुम्हें बदले में 10% देने को तैयार हूँ। इस प्रकार ये बात तो शांत हो गया परंतु प्रश्न यह आया कि रामदासी ने पचरत्नी किता के लिए ऐसी पुस्तक जिसका उसे कभी ध्यान भी न था इनका आग्रह क्यों किया, और जो मस्जिद में हर दिन धार्मिक ग्रंथों का पाठ करता है वह बाबा के समक्ष इतना उत्पाद करने पर क्यों उतारोगे। हम नहीं जानते कि दोष का निराकरण कैसे करें और किसे दोषी ठहराएं। हम तो केवल इतना ही जान सकते हैं कि यदि इस प्रणाली का अनुसरण किया गया तो विषय का महत्व और ईश्वर नाम की महिमा सामा को विष्णु सहस्त्र के उपदेश सुधा जी, व्हाट इज दैट, दिस वन? Okay, yeah, that's not sweet, no? Yeah, so yeah, all sweet has done there. Yeah, this one is also done. Yeah, yeah, that one is also done. Ask Bhai ji about that. We put in the plate the bhog, but I don't know what's that. विषय का महत्व और ईश्वर नाम की महिमा था। सामा को विष्णु सहस्त्र नाम के पठन का शुभ अवसर प्राप्त न होता। इसे यही प्रतीत होता है कि बाबा के उपदेश की शैली और उसकी क्रिया द्वितीय। सामान्य धीरे धीरे इस ग्रंथ का इतना अध्ययन कर लिया कि उन्हें इस विषय का इतना ध्यान हो गया कि श्रीमान बुट्टी साहब के दामाद प्रोफेसर जी की नारकी एम इंजीनियरिंग कॉलेज पुणे को भी इसके अर्थ समझाने में पूर्ण सफल हुए। गीता रहस्य ब्रह्म विद्या अध्यात्म का जो भक्त अध्ययन करते हैं उन्हें बाबा सदैव प्रोत्साहित करते थे। उसका एक उदाहरण है इस समय बाबू साहब जोग का एक पार्सल है जिसमें श्री लोकमान्य तिलक की गीता भाष्य की एक प्रति थी जिसमें काक में दबाए हुए मस्जिद में जब चरण वंदना के लिए झुके तो वह पार्सल बाबा के चरणों पर गिर पड़ा। तब बाबा उनसे पूछने लगे इसमें क्या है। जोग ने तत्कालीन पार्सल से वह पुस्तक निकालकर बाबा के करकल्लों में रख दी। बाबा ने थोड़ी देर उसे कुछ पृष्ठ देखकर जेब से 1 रुपया निकाला और उसे पुस्तक पर रखकर जोग को लौटा दिया और कहने लगे कि इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हो करने लगे कि इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हो इससे तुम्हारा कल्याण होगा। श्रीमान और श्रीमती खापाटे एक बार श्री दादा साहब खापाटे से सिटी और कुछ मास वहीं ठहरे। उनके ठहरने के नित्य कार्यक्रम का वर्णन श्री साई लीला पत्रिका के प्रथम भाग में प्रकाशित किया है। दादा कोई सामान्य व्यक्ति न थे, वे एक धनाढ़ और अमरावती बुरार के सुप्रसिद्ध वकील तथा केंद्रीय धारासा और दिल्ली के सदस्य थे। वे विद्वान और प्रवीण वक्ता भी थे। इतने गुणवान होते हुए भी उन्हें बाबा के समक्ष मुंह खोलने का साहस न होता था। अधिकांश भक्त कर तो बाबा से हर समय अपनी शंका का समाधान कर लिया करते थे। केवल 3 व्यक्ति खापाटे नुलकर और बुट्टी ऐसे थे जो सदैव मौन धारण किया करते थे और अति विनम्र और उत्तम प्रकृति के व्यक्ति थे। दादा साहब विद्यारण्य स्वामी द्वारा रचित पंचदशी नामक प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ जिसमें हेलो हाँ बाद में आएगी तो भी चलेगा। हाँ 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 ठीक है चले। हाँ मैं किताब पढ़ रही हूँ, मैं थोड़ी देर में बात करती हूँ। हाँ ओके। जिसमें अद्वैत वेदांत का दर्शन है। इसका विवरण दूसरों को तो समझाया करते थे परंतु जब वे बाबा के सही मस्जिद में आए तो एक शब्द का उच्चारण न कर सके। धर्म में कोई व्यक्ति चाहे वह जितना वेद वेदांतों में पारंगत क्यों न परंतु ब्रह्म पद को पहुंचा हुए व्यक्ति के समक्ष उनका शुष्क ज्ञान प्रकाश नहीं दे सकता। दादा 4 प्रकार तथा 4 मास तथा उनकी पत्नी 7 मास वहां ठहरी। वे दोनों अपने सीढ़ी प्रवास के अत्यंत प्रसन्न थे। श्रीमती खापटे श्रद्धालु तथा पूर्ण भक्ति इसलिए उनका साई चरणों में अत्यंत प्रेम था। प्रतिदिन दोपहर को वेश्या में नैवेद्य लेकर मस्जिद को जाती हुई जब बाबा उसे ग्रहण कर लेते हुए लौटकर अपना भोजन किया करती थी। बाबा उनकी अटल श्रद्धा की झांकी को दूसरों को भी दर्शन कराना चाहते। एक दिन दोपहर को सांझा पूरी भात सार खीर और अन्य पूजा पदार्थ कर मस्जिद में आई और दिन तो भोजन प्राय घंटों तक बाबा की प्रतीक्षा में पड़ा रहता परंतु तुमने तुरंत उठे और भोजन के स्थान पर आकर रसन ग्रहण कर लिया और थाली पर से कपड़ा डालकर उन्हें रुचिपूर्वक भोजन करना आराम कर दिया। तब सामान कहने लगी कि पक्षपात के दूसरे की थाली पर तो आप दृष्टि नहीं डालते, उल्टे उन्हें फेंक देते हैं परंतु आज इस भोजन को आप बड़ी उत्सुकता और रुचि से खा रहे हैं। आज इस भाई का भोजन आपको इतना स्वादिष्ट क्यों लगा, यह विषय तो हम लोगों के लिए समस्या बन गया है। तब बाबा ने इस प्रकार समझाया सचमुच ही इस भोजन में एक विचित्रता है। पूर्व जन्म में यह बाई एक व्यापारी की गोटी गाय थी जो बहुत अधिक दूध देती थी। पशु योनि त्याग कर हाँ बेटा श्रुति श्रुति हाँ श्रुति हाँ बेटा हाँ 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 आज हाँ आ जा बेटा। ओके तू आ जा, मैं बुक पढ़ रही हूँ, तू आ जा। हाँ बाय।
बेटी इस तरह उनकी थाली में से प्रेम को 4 गज खाने तो ऐसा कर बाबा भरपेट भोजन किया, फिर हाथ मुंह धोकर तृप्ति की 4-5 डकारे लेकर अपने आसन पर विराजे। फिर श्रीमती खापड़े ने बाबा को नमन किया और उनके पाद प्रसन्न करने लगी। बाबा उनसे वार्तालाप करने लगे, साथ साथ के हाथ भी दबाने लगे। इस प्रकार परस्पर सेवा करते हुए सामा मुस्कुराने लगा और बोला कि देखो तो ये एक अद्भुत दृश्य है, भगवान और भक्त एक दूसरे की सेवा कर। नो आई एम ओके, माय कीप इज लाइक हर्टिंग, सो दैट्स व्हाई आई एम सिटिंग लाइक दैट। अब भक्त एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं, उनकी सच्ची लगन देखकर बाबा अत्यंत कोमल मृदु शब्द में अपने श्रीमुख से कहने लगे, सदैव राजा राम का जाप किया करो। यदि तुमने इसका अभ्यास क्रम वक्त कर ले तो तुम्हें अपने जीवन के ध्येय की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। तुम्हें पूर्ण शांति प्राप्त होकर अत्यधिक लाभ होगा। अत्यधिक विषयों से परिचित व्यक्तियों के लिए यह घटना साधारण सी प्रतीत होती है, परंतु शास्त्रीय भाषाओं में यह शक्तिपात के नाम से विदित है, अर्थात गुरु द्वारा शिष्य में शक्ति संचार करना। बाबा के वे शब्द कितने शक्तिशाली और प्रभावकारी थे जो एक क्षण में हृदय कमल में प्रवेश कर गए और वहां अंकुरित होते। यह घटना गुरु शिष्य संबंध के आदर्श का होता है। गुरु शिष्य दोनों को एक दूसरे को अभिन्न जानकर प्रेम और सेवा करनी चाहिए, क्योंकि उन दोनों में कोई भेद नहीं है। वे दोनों अभिन्न और एक ही हैं, जो कभी पृथक नहीं हो सकते। शिष्य गुरुदेव के चरणों पर मस्तक रखकर यह तो केवल बाह्य दृष्टि मात्र, आंतरिक दृष्टि से दोनों भिन्न है, अभिन्न और एक ही है। तो सर जो उनमें भेद समझता है वह अभी अपरिपक्व और अपूर्ण नहीं है। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पण वस्तु शुभम भवतु। अध्याय 28। सीढ़ियों को सीढ़ी की खींचा जाना। लक्ष्मी चंद बुरहानपुर की महिलाएं मेघा का निर्माण प्राकृतिक सिंचाई अनंत वे एक चीटी से लेकर ब्रह्मांड पर्यंत सर्वभूतों में व्याप्त हैं। वेद और आत्मज्ञान में पूर्ण पारंगत होने के कारण वे सद्गुरु कहलाने की सर्वथा योग्य है। चाहे कोई कितना ही विद्वान क्यों न हो, परंतु यदि वह अपने शिष्य की जागृति कर उसे आत्मस्वरूप को दर्शन न करा सके तो उसे सद्गुरु के नाम से कदापि संबोधित नहीं किया जा सकता। साधारण पिता केवल नश्वर शरीर का ही जन्मदाता है, परंतु सद्गुरु जो जन्म और मृत्यु दोनों से मुक्ति करा देने वाले होते हैं, वे अन्य लोगों से अधिक दयावंत है। श्री साई बाबा हमेशा कहा करते थे कि मेरा भक्त चाहे 1000 को उसकी दूरी पर क्यों न हो, वह सीढ़ी पर से खींचा चला जाता है जैसे धागे से बांधी हुई चिड़िया खींचकर स्वयं आ जाती है। इस अध्याय में ही 3 चिड़ियों का वर्णन लाला लक्ष्मीचंद ये महानुभाव बंबई के श्री वेंकटेश्वर प्रेस के नौकरी करते थे। वहां से नौकरी छोड़कर वे रेलवे विभाग में आए। मैसेज रेलवे ब्रदर्स एंड कंपनी में मुंशी का कार्य करने लगे। उनको सन 1910 में श्री साई बाबा से संपर्क हुआ। बड़े दिन क्रिसमस से लगभग 1 या 2 मास पहले शांतापुर में उन्होंने सपने में एक दाढ़ी वाले वृद्ध को देखा जो चारों ओर से भक्तों से गिरा हुआ खड़ा था। कुछ दिनों के पश्चात वे अपने मित्र श्री दत्तात्रेय मंजूनाथ बिजुर के यहाँ दासगढ़ू का कीर्तन सुनने गए। दासगढ़ू का यह नियम था कि वे कीर्तन करते समय सम्मुख श्री साई बाबा का चित्र लिया करते थे। लक्ष्मीचंद को यह चित्र देखकर महान आश्चर्य हो, क्योंकि सपने में जिस पिता के दर्शन हुए थे उनकी आकृति भी ठीक उसी चित्र के अनुरूप भी थी, जिससे वे निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि स्वप्न में दर्शन देने वाला स्वयं शिरडी के श्रीनाथ समर्थ के अतिरिक्त और कोई नहीं है। चित्र दर्शन, दासगढ़ू का मधुर कीर्तन और उनके संत तुकाराम पर प्रवचन आदि का कुछ ऐसा प्रभाव उन पर पड़ा कि उन्होंने शिरडी यात्रा का दृढ़ संकल्प कर लिया। भक्तों के चिरकाल से ऐसा अनुभव आया कि जो सद्गुरु या अन्य किसी आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में निकलता है उसकी ईश्वर सदैव सहायता करते। इसी रात्रि को लगभग 8 बजे उनके कृत शंकर ने उनके द्वारा खटखटाया और पूछा कि क्या हमारे साथ शिरडी चलने को तैयार। लक्ष्मीचंद ने हंस का पारावार न रहा और उन्होंने तुरंत शिरडी चलने का निश्चय कर लिया। एक मारवाड़ी से 15 रुपये उधार लेकर तथा अन्य आवश्यक प्रबंध कर उन्होंने शिरडी को प्रस्थान कर दिया। रेलगाड़ी में उन्होंने अपने मित्र के साथ कुछ दूर भजन कर लिया। उसी डब्बे में 4 यवन यात्री बैठे थे जो शिरडी के समीप अपने अपने घरों को लौट रहे थे। लक्ष्मीचंद ने उन लोगों से साई बाबा के संबंध में कुछ पूछताछ की। तब लोगों ने उन्हें बताया कि साई बाबा शिरडी में अनेक वर्षों से निवास कर रहे हैं। उन्होंने पहुंचे वे संत जब वे कोपर गाँव पहुंचे तो बाबा के भेंट देने के लिए कुछ अमृत खरीदने का उन्होंने विचार किया। वे वहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य दृश्य देखकर ऐसे तल्लीन हुए कि उन्हें अमृत लाने की सुधी ही नहीं रही। परंतु जब वे शिरडी के समीप आए तो उन्हें क्या अमृत खाने की खरीदने की स्मृति। ऐसी बीच उन्होंने देखा कि वृद्धि टोकरी में अमृत ले तांगे के पीछे पीछे दौड़ती चली आई है। देखकर तांवर पाया उनमें से कुछ बढ़िया अमृत खरीद लिए। तब वह वृद्धा से कहने लगी कि कृपा कर अमृत भी मेरी ओर से बाबा को भेंट कर देना। यह सुनकर तो छाड़े उन्हें विचार हुआ आया कि मैंने अमृत खरीदने की जो इच्छा पहले की जिसमें भूल गया था उसी वृद्धा ने स्मृति करा दी। ऐसी साई बाबा के प्रति उसकी भक्ति को देखकर वे दोनों बड़े विचकित हुए। लक्ष्मीचंद ने यह सोचकर हो सकता है कि स्वप्न में जिस वृद्ध के दर्शन मैंने किए थे उसकी कोई रिश्तेदार हो आगे बड़े शिरडी के सभी पहुंचे। उन्हें दूर से मस्जिद में आती ध्वजा दिखाई दी, जिन्हें देखकर प्रणाम कर उनके हाथ में पूजन सामग्री लेकर वे मस्जिद पहुंचे और बाबा का यथाविधि पूजन कर विद्रवित होकर उनकी दर्शन कर बेतन आनंदित तथा उनके शीतल चरणों में ऐसे लिपटे कि उनके मधुमक्खी कमल के मकरंद की सुगंध से मुक्त होकर उसे लिपट जाती है। तब बाबा ने उनसे जो कुछ कहा उसका वर्णन रामायण ने अपने मूल्य ग्रंथ में इस प्रकार किया। साले रास्ते में भजन करते हुए दूसरों आदमी से पूछते दूसरे क्या पूछना, सब कुछ अपनी आंखों से देखना, काहे को दूसरे आदमी से पूछना, सपना क्या झूठा है ये सच्चा, कर लो अपना यह विचार, मारवाड़ी से उधार लेने की जरूरत क्या है, हुई क्या मुराद पूरी। ये शब्द सुनकर उनकी सर्वव्यापकता पर लक्ष्मीचंद की बड़ी अचंभा हुआ। वे बड़ी लज्जित हुए। घर से सीढ़ी तक मार्ग जो कुछ हुआ उसका उन्हें सब पता है। इसमें विशेष ध्यान देने योग्य बात केवल यही है कि बाबा यह नहीं चाहते कि उनके दर्शन के लिए कर्ज लिया जाए या तीर्थ यात्रा में छुट्टी मनाए। सांझा उपमा दोपहर के समय जब लक्ष्मी भजन भोजन को बैठे तो उन्हें एक भक्त ने सांझे को प्रसाद ला दिया, जिसे पाकर वे बड़े प्रसन्न हुए। दूसरे दिन भी वे सांझा की आशा लगाए बैठे रहे, परंतु किसी भक्त ने वह प्रसाद न दिया। इसके लिए व्यक्ति उत्सुक थे। तीसरे दिन दोपहर की आरती पर बाबू साहब जोग ने बाबू से पूछा कि नैवेद्य के लिए क्या बनाया था। बाबा ने उनसे सांझा लाने को कहा। भक्त कर 2 बर्तनों में सांझा भर कर लिया। लक्ष्मीचंद को भूख भी अधिक लगी थी, साथ ही उसकी पीठ में दर्द भी था। बाबा ने लक्ष्मी से पूछा हिमानपंत के मूल ग्रंथ में इस प्रकार वर्णन किया है कि उनको भूख लगी, अच्छा हुआ, कमर में दर्द भी है, लो अब सांचे की भी करवा दो। उन्हें पुनः अचंभव हुआ कि मेरे मन में मस्तिष्क विचारों को उन्होंने जान लिया जिससे वे सर्वज्ञ हैं।
कुदृष्टि इसी यात्रा में एक बार उनको चावड़ी का जुलूस देखने का भी सौभाग्य प्राप्त हो गया। उस दिन बाबा कब से अधिक पीड़ित थे। उन्होंने विचार आया कि इस कब का कारण शायद किसी की नजर लगी। दूसरे दिन प्रातः काल जब बाबा मस्जिद गए तो सामा से कहने लगी, कल जब मुझे कब से पीड़ा हो रही थी उसका मुख्य कारण किसी की कुदृष्टि है, जिसमें से ऐसा प्रतीत होता है कि किसी की नजर लगी है, इसलिए पीड़ा मुझे हुई है। लक्ष्मीचंद के मन में जो विचार उठ रहे थे वही बाबा ने भी कह दिए। बाबा की सर्वव्यापकता से उनके प्रमाण भक्तों के प्रति उनका स्नेह देखकर लक्ष्मीचंद बाबा के चरणों पर गिर पड़े और कहने लगे कि आपके प्रिय दर्शन से मेरे चित्त की बड़ी प्रसन्नता हुई है। मेरा मन आपके चरण कमलों और भजनों में ही लगा रहे। आपके भय नाशक चरण कमलों का स्मरण करते हुए मेरा जीवन आनंद से व्यतीत हो जाए, ऐसी मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। बाबा से आशीर्वाद लेकर वे मित्र के साथ प्रसन्न और असंतुष्ट होकर मार्ग में उनकी कीर्ति का गुणगान करते हुए घर वापस लौट आए और सदैव उनके अनन्य भक्त बने रहे। शिरडी जाने वालों को हाथ तो उनको हाथ कपूर और दक्षिणा भेजा करते। बुरहानपुर की महिला, अब हम दूसरी चिड़िया भक्त का वर्णन करेंगे। एक दिन बुरहानपुर में एक महिला ने स्वप्न में देखा कि साईं बाबा उसके द्वार पर खड़े भोजन के लिए खिचड़ी मांग रहे हैं। उसे उठकर देखा तो द्वार पर कोई भी न था। फिर भी वह प्रसन्न हुई और उनसे यह सपना अपने पति तथा अन्य लोगों को सुनाया। उसका पति डाक विभाग में नौकरी करते थे। दोनों ही बड़े धार्मिक थे। उसका स्थानांतरण अकोला महाराष्ट्र को हुआ तथा दोनों ने शिरडी जाने का भी निश्चय किया और एक शुभ दिन उन्होंने शिरडी को प्रस्थान कर दिया। मार्ग में गुप्ती तीर्थ को शिरडी पहुंचे और वहां तक ठहरे। प्रतिदिन में मस्जिद जाते और बाबा का पूजन कर आनंद से अपना समय व्यतीत करते थे। यद्यपि दंपति खिचड़ी का नैवेद्य बढ़ने भी आए थे, परंतु किसी कारण 14 दिन तक ऐसे सहयोग प्राप्त न हो सका। उनकी स्त्री इस कार्य में अधिक विलंब करना चाहती थी, इसलिए जब 15वें दिन दोपहर के समय खिचड़ी लेकर मस्जिद में पहुंची तो उसने देखा कि बाबा अन्य लोगों के साथ भोजन करने बैठ चुके हैं। पर्दा गिर चुका है जिसकी किसी का साहस न था कि भीतर प्रवेश कर सके, परंतु वह एक क्षण में प्रतीक्षा न कर सकी और हाथ से पर्दा हटाकर भीतर चली आई। बड़े आश्चर्य की बात थी कि उसने देखा कि बाबा की इच्छा एक दिन पहले खिचड़ी खाने की थी जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। जब वह थाली लेकर भीतर आई तो बाबा को बड़ा हर्ष और उसी में से खिचड़ी की ग्रास लेकर खाने लगे। बाबा की ऐसी उत्सुकता देखकर प्रत्येक को बड़ा आश्चर्य और उन्होंने ये खिचड़ी की वार्ता सुनी। उन्हें भक्तों के प्रति बाबा का साधारण स्नेह देख बड़ी प्रसन्नता हुई। मेघा का निर्माण अतिथि पक्षी की चर्चा सुनिए। बिरम गांव खेड़ा जिला गुजरात का रहने वाला मेधा अत्यंत सीधा और अनपढ़ व्यक्ति था। बड़ा बहादुर बी साठे के यहाँ रसोई का काम किया करता था। वह शिवाजी का परम भक्त था और सदैव पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप किया करता था। संध्या पाचन आदि का उसे कुछ भी ज्ञान न था, यहाँ तक कि वह संध्या के मूल गायत्री मंत्र को भी न जानता था। राव बहादुर साठे का उस पर अत्यंत स्नेह था, इसलिए उन्होंने संध्या की विधि तथा गायत्री मंत्र की शिक्षा दी। साठे साहब ने श्री साईं बाबा को शिव जी का साक्षात अवतार बतलाकर उसे शिरडी भेजने का निश्चय किया, किंतु साठे साहब से पूछने पर उन्होंने बताया कि श्री साईं बाबा तो यमन है। इसलिए मेघा ने सोचा कि शिरडी में एक यमन को प्रणाम करना पड़े, यह अच्छी बात नहीं है। भोला भाला आदमी तो बहुत था, इसलिए उसके मन में असमंजस पैदा हो गया। तब उसने अपने स्वामी से प्रार्थना की, कृपा कर मुझे वहां न भेजे, परंतु साठे साहब कहाँ मानने वाले थे। उसके सामने मेघा की एक न चली। उन्होंने किसी प्रकार शिरडी भेज दिया तथा उस पर अपने ससुर गणेश दामोदर नाम दादा गिलकर को जो शिरडी में ही थे एक पत्र भेजा। मेघा का परिचय बाबा से करा देना। शिरडी पहुंचे हुए जब वो मस्जिद में घुसा तो बाबा अत्यंत क्रोधित होकर उन्होंने मस्जिद में जाना मना कर दिया। वे गर्जन कर कहने लगे कि इसे बाहर निकाल दो। फिर मेघा की ओर देखकर कहने लगे कि तुम एक उच्च कुलीन ब्राह्मण और मैं निम्न जाति का केवल तुम्हारी जाति भ्रष्ट हो जाएगी, इसलिए यहाँ से बाहर निकल जाओ। ये शब्द सुनकर मेघा कांप उठा। उसे बड़ा विस्मय हुआ, जो कि कुछ उसके मन में विचार उठ रहे थे उन्हें बाबा ने जैसे जान लिया। इसी प्रकार वह कुछ दिन वहाँ ठहरा और अपनी इच्छा अनुसार सेवा भी करता रहा, परंतु उसकी इच्छा तृप्त नहीं। फिर वह घर लौट आया और वहाँ से त्रिम्बक नासिक जिला को गया। वर्ष भर के पश्चात पुनः शिरडी आया। दादा किलकर से कहने पर उसने मस्जिद में रहने का अवसर प्राप्त हो गया। साईं बाबा मकसूद तरह मेघा की उन्नति करने के बदले उसका आंतरिक सुधार कर रहे थे। उसकी स्थिति में पर्याप्त परिवर्तन कर यथेष्ट प्रगति हो चुकी थी। अब तो वह साईं बाबा को शिव जी का ही साक्षात। हेलो आशा जी उधर भोग को देखिए, भोग को नजर रखिएगा। सुधा जी टेक केयर द भोग। सुधा जी टेक केयर द भोग। अवसर समाज शिव पूजन बिल पत्र की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे अपने शिव जी बाबा का पूजन करने के बिल पत्र की खोज में बिलों दूर निकाला जाता है। तो ऐसा नियम बना लिया था कि गांव में जितने देवालय थे प्रथम वहां जाकर उनका पूजन करना और पश्चात चरणामृत प्रदान करता था। एक बार ऐसा हुआ कि खंडोबा के मंदिर का द्वार बंद था, इस कारण वह बिना पूजन किए वहां से लौट आया और वह मस्जिद में आया तो बाबा ने उसकी स्वीकार न किया। से पुनः वहां जाकर पूजन कर आने को कहा और उसे बताया कि मंदिर के द्वार खुल गए। मेघा ने जाकर देखा कि सच में मंदिर के द्वार खुले थे। हाँ या last time happened like that when I was doing parayan, so deva come and we just fried the chili paneer, so उसको खा लिया। ये वहाँ से लौटा और मस्जिद में उसकी सेवा स्वीकार कर वहाँ पूजा कर आने का उसे बताया कि मंदिर के द्वार खुले। मेघा ने जाकर देखा सच मंदिर के द्वार खुले, जिसमें पूजा की दवा की
पूजन करने में गंगा स्नान कर मकर संक्रांति के अवसर मेघा ने विचार किया कि बाबा को चंदन का लेप करूं तथा गंगा जल में स्नान करूं। बाबा ने पहले तो उसके लिए अपनी स्त्री ने, परंतु उसकी लगातार प्रार्थना के उपरांत उन्होंने किसी प्रकार स्वीकार कर लिया। गोदावरी नदी का पवित्र जल लाने के लिए मेघा 8 कोस का चक्कर लगाना पड़ा, तो जल लेकर लौट आया और दोपहर के तक स्वस्थ व्यवस्था कर ली। तब उन्होंने बाबा को तैयार होने की सूचना दी। बाबा ने पुनः मेघा को अनुरोध किया कि मुझे इस संचर से दूर रहने दो, मैं तो एक फकीर हूँ, मुझे गंगा जल के प्रयोजन पर तो मेघा की कुछ सुविधा ही न था। मेघा को दृढ़ धारणा थी कि शिव जी गंगा से अधिक प्रसन्न होते, इसलिए इसे शुभ अवसर पर शिव जी को स्नान कराना परम कर्तव्य है। अब तो बाबा को सहमत होना ही पड़ा और नीचे उतरकर वे एक लकड़ी के तख्त पर बैठ गए तथा अपना मस्तक आगे करते हुए कहने लगी कि अरे मेधा, कम से कम इतनी कृपा तो करना कि केवल मेरे सिर पर ही पानी डालना। सिर्फ शरीर का प्रधान अंग है, उसमें पानी डालना ही पूरे शरीर पर पानी डालने के सदस्य। मेघा ने अच्छा अच्छा कहते हुए बर्तन उठाकर सिर पर पानी डालना प्रारंभ कर दिया। ऐसा करने से प्रसन्नता एक विस्मित स्वर में हर हर गंगे कहते हुए समस्त बर्तन का पानी बाबा के संपर्क से दे दिया। पानी का बर्तन एक रखकर वो बाबा को आने लगा। उसने देखा कि बाबा का तो शरीर भीगा और शेष भाग जो कहते हुए सूखा। उसे देखकर बड़ा आश्चर्य, त्रिशूल और पिंडी। मेघा बाबा को 2 स्थानों पर पूजा करता था। पहले वो मस्जिद में, फिर बाड़े में नाना साहब दरकर द्वारा प्राप्त उनके बाड़े में चित्र को इस प्रकार कार्यक्रम 12 मास तक चलता रहा। बाबा ने उसकी भक्ति को विश्वास दृढ़ करने के लिए इसे दर्शन दिए। एक दिन प्रातःकाल मेघा तथा अर्ध निद्रा अवस्था में उनकी सैया पर पड़ा हुआ था तथा उसके दर्शन हुए। बाबा ने उसे जागृत जानकर अच्छे फेंकी और कहा कि मेघा त्रिशूल लगाओ। इतना कहकर वे अदृश्य हो गए। उनके शब्द सुनकर उसे स्थिरता से अपनी आंखें पूरी तरह देखा तो नहीं था, केवल अक्षर थे यहाँ वहाँ बिखरे पड़े। तब उठ के बाबा के पास गया। उन्हें अपने शब्द सुनाने के पश्चात उसने त्रिशूल लगाने की आज्ञा मांगी। बाबा ने कहा कि क्या तुम मेरे शब्द नहीं सुनने की त्रिशूल लगा? वह कोई शब्द नहीं वर्ण नहीं, प्रत्यक्ष आज्ञा थी। मेरे साथ सदैव पुनः होते सोते पोते नहीं। मेघा कहने लगा कि आपने दया कर मुझे निद्रा से तो जागृत कर दिया, परंतु सभी द्वारा पूर्ववती बंद देकर मन में भ्रमित हो उठाऊं कि कहीं स्वप्न तो नहीं देख रहा था। बाबा ने आगे कहा कि मुझे प्रवेश करने के लिए किसी द्वार की आवश्यकता नहीं है, ना मेरा कोई रूप ही है और न ही कोई अंत। मैं सदैव सर्वभूतों में व्याप्त हूँ। जो मुझ पर विश्वास रखकर सतत मेरा ही चिंतन करता है, उसके सब कार्य मैं ही स्वयं करता हूँ। अनंत में उसे श्रेष्ठ गति पर देता हूँ। मेधा बाड़े को लौटाया और बाबा के चित्र के समीप दीवार पर एक त्रिशूल खींच लिया। दूसरे दिन एक रामदासी भक्त पुणे से आया। उसने बाबा को प्रणाम कर शंकर की एक पिंडी भेंट की। उसी समय मेघा भी वहाँ पहुंचे थे। बाबा उनसे कहने लगे कि देखो शंकर बोले आ गया। अब उन्हें संभाला। मेघा ने पिंडी को देखा और उसे महान विस्मय हुआ। वह बाड़े में आए। इस समय काका साहब दीक्षित स्नान के पश्चात सिर पर तौले डाले साई नाम का जाप करते, तभी उन्होंने ध्यान में एक पिंडी देखी जिसे वह कौतूहल सा हो गया था। उन्होंने सामने से मेधा को आते देखा। मेधा ने बाबा द्वारा प्रदत्त वह पिंडी काका साहब दीक्षित को दिखलाई। पिंडी ठीक वैसे ही थी जैसे कि उन्होंने कुछ घड़ी पूर्व ध्यान में देखी थी। कुछ दिनों के पश्चात में जब त्रिशूल खींचना पूर्ण हो गया तो बाबा ने बड़े चित्र के पास उसका मेघा नित्य पूजन किया करता था। उसे पिंडी की स्थापना कर दी। मेघा को शिव पूजन से बड़ा प्रेम था। त्रिपुंड खींचने का अवसर देकर तथा पिंडी की स्थापना कर बाबा ने उसका विश्वास दृढ़ कर दिया। इस प्रकार कई वर्षों तक लगातार दोपहर संध्या में नियमित आरती का पूजन कर 1912 में मेघा परलोकवासी हो गया। बाबा ने उसके मृत शरीर पर अपना हाथ फेरते हुए कहा कि मेरे सच्चा भक्त है। फिर बाबा ने अपने ही खर्च से उसका मृत्यु भोज ब्राह्मणों को दिए जाने की आज्ञा दी, जिसका पालन काका सब ने सीसद गुरु नाइट शुभम भवस्तु शुभम भवतु सब प्राण चतुर्थ विश्राम। अध्याय 29 मद्रासी भजनी मेला। तेंदुलकर पिता व पुत्र डॉक्टर कैप्टन आटे और बाबा नार्वेकर आदि के मद्रासी भजनी मेला। लगभग सन 1916 में एक मद्रासी भजन मंडली पवित्र काशी की थी तथा निकली। इस मंडली में एक पुरुष, उनकी स्त्री, पुत्री और साली थी। अभाग्यवश उसके नाम यहाँ नहीं दिए जा रहे हैं। मार्ग में कहीं उनको सुनने में आया कि अहमदनगर के कोपरगांव तालुका के सिटी ग्राम में श्री साई बाबा नाम के एक महान संत रहते थे जो बहुत दयालु पहुंचे थे। वे उदार हृदय और हितु कृपा सिंधु में प्रतिदिन अपने भक्तों को रुपये बांटा करते थे। कोई कलाकार वहां जाकर अपनी कला का प्रदर्शन करता उसे पुरस्कार मिलता। प्रतिदिन दक्षिणा में बाबा के पास बहुत से रुपये इकट्ठा हो जाकर थे। इन रुपये में से देते प्रति 1 रुपये भक्त कुंडा जी की 3 वर्षीय कन्या अमनी को, किसी को 2 रुपये से 5 रुपये तक, 6 रुपये अमनी की माँ जमली को, 10 से 20 रुपये तक और कभी कभी 50 रुपये अपनी इच्छा अनुसार में भक्तों को दिया करते थे। सुनकर मंडली सीढ़ी आकर रुकी। मंडली बहुत सुंदर भजन और गायन किया करती थी, परंतु उनका बिजली दिए तो दरियो पाजा नहीं था। मंडली में 3 व्यक्ति तो बड़े ही लालची थे। केवल प्रधान स्त्री का ही स्वभाव इन लोगों से भिन्न था। उन्होंने हृदय में बाबा के प्रति श्रद्धा विश्वास देकर बाबा प्रसन्न होकर फिर किया था। बाबा ने उसे स्त्री के रूप में दर्शन दिया और केवल उसे ही बाबा के सीतानाथ के रूप में दिखलाई दिया। अब जबकि अन्य स्त्री प्रसिद्ध लोगों को सामान्य अपने प्रिय इष्ट का दर्शन पाकर वह द्रवित हो गई तो उसका कंठ रूंध गया और आंखों से सुधारा बहने लगे। तभी फिर मनमस्त होकर वह ताली बजाने लगा। उसको इस प्रकार आनंदित एक लोगों को कौतूहल तो होने लगा, परंतु कारण किसी को भी ज्ञात न हो रहा था। दोपहर के पश्चात उसने वह भेद अपने पति से प्रकट किया। बाबा के श्री राम स्वरूप को कैसे दर्शन दे इत्यादि सबने बतलाया। पति ने सोचा कि मेरी स्थिति बहुत भोली और भाव के श्री राम का दर्शन करना मानसिक विकार के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। उसने ऐसा कहकर उसकी अपेक्षा कर दी, कहीं यह संभव हो सकता है कि तुम्हें बाबा के रूप में दिखे और अन्य लोगों को सजो की भांति। स्त्री ने कोई प्रतिवाद न किया क्योंकि इसके राम के दर्शन जिस प्रकार हुए थे वैसे यह भी हो रहे थे। उनका मन शांत स्थिर और संतृप्त हो चुका था। आश्चर्यजनक दर्शन। इसी प्रकार दिन बीत गया। एक दिन रात्रि में उसके पति को विचित्र स्वप्न आया। उसने देखा कि बड़े शहर में पुलिस ने गिरफ्तार कर रस्सी से बांधकर उसे कारावास में डाल दिया
तत्पश्चात ही उसने देखा कि बाबा शांत तरह से गंजों के बाहर से समीप खड़े। उन्होंने अपने सगाड़ी से खड़े देखकर बड़े गिड़गिड़ाकर करने लगी कि आपकी कितनी सुन करी मैं आपके चरणों में आऊँ, फिर आपके इतने निकट होते भी मेरे ऊपर ये उपदा क्यों आई? तब बोले तुम्हें अपने बुरे कर्मों का फल अवश्य भुगतना चाहिए। वह पुनः बोला कि इस जीवन में मुझे अपने इस कर्म की स्मृति नहीं, जिसके कारण मुझे दुर्दिन देखने को मिले। बाबा ने कहा कि इस जन्म में नहीं तो गत जन्म में अवश्य कोई बुरा कर्म किया होगा। तब वह कहने लगा कि मुझे अपने गत जन्म की स्थिति नहीं, परंतु यदि एक बार मान भी लूंगे कोई बुरा कर्म भी किया होगा तो आपके यहाँ होते हुए मुझे भस्म हो जाना चाहिए। इस प्रकार सुखी घास अग्नि में शीघ्र भस्म हो जाती है। बाबा ने पूछा क्या तुम्हारा सचमुच ऐसा ही दृढ़ विश्वास? ने कहा। बाबा ने उसे अपनी आंखें बंद करने को कहा। जब उसने आंखें को बंद की किसी भारी वस्तु के गिरने की हार सुनाई दी। आंखें खोलने पर उसने देखा कि अपना उसको कारावास से मुक्त पाया। पुलिस वाला नीचे गिर पड़ा था, उसके शरीर से खून प्रवाहित हो रहा था। देखकर वह अत्यंत भयभीत होकर दृष्टि से बाहर देखने लगा। तब बाबा बोले अब तुम्हारी इच्छा अच्छी तरह खबर ली जाएगी, पुलिस अधिकारी अभी आएंगे और तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। तब वह गिड़बड़ा कर कहने लगा आप कहते हैं कि मेरी रक्षा और कौन कर सकता है? भगवान मुझे किसी प्रकार बचा लीजिए। तब भगवान ने उसे आंखें बंद करने आंखें खोलने पर उसने देखा कि वह पूर्णतः मुक्त होकर सिकंजों से बाहर खड़ा है और बाबा भी उन्हीं के समीप खड़े थे। वो बाबा किसी चरणों पर गिर पड़ा। बाबा ने पूछा कि मुझे बताओ तुम्हारे इस नमस्कार पिछले नमस्कार जिस प्रकार भिन्नताएं नहीं, इसका उत्तर अच्छी तरह सोच कर समझ कर दो। वह बोला कि आकाश और पाताल में जो अंतर है वही मेरे अंतर और पहले नमस्कार में है। मेरे पूर्ण नमस्कार तो केवल धन प्राप्ति की आशा से ही थे, परंतु यह नमस्कार मैंने आपको ईश्वर जानकर ही किया। पहले मेरी धारणा ऐसी थी कि यवन होने के नाते आप हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करें। बाबा ने पूछा कि क्या तुम्हारा यवन पीरों में विश्वास नहीं? प्रत्युत्तर उसने कर लगा जी नहीं। तब फिर पूछ रहा कि क्या तुम्हारे घर में पंजा नहीं किया? तुम ताबूत की पूजा नहीं करते? तुम्हारे घर में भी काटवी नामक देवी जिसके सामने तुम विवाह तथा अन्य धार्मिक अवसरों पर कृपा की भीख मांगा करते हो। अंत में जब उसने स्वीकार कर लिया तो बोले कि इससे अधिक अब तुम्हें क्या प्रमाण चाहिए? तब उसके मन में अपने श्री गुरु रामदास के दर्शन की इच्छा हुई। बाबा ने जो ही उससे पूछा पीछे घूमने को कहा तो उसने देखा कि श्री रामदास स्वामी उसके सामने खड़े थे। तब बाबा से कहने लगा कि आप तो वृद्ध प्रतीत होते हैं कि आपको अपनी आयु विदित है। बाबा ने पूछा कि तुम क्या कहते हो? मैं बूढ़ा हूँ, थोड़ी देर मेरे साथ दौड़ कर तो देखो। ऐसा कहकर बाबा दौड़ने लगे और वह उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। दौड़ने से पैरों पर जो धूल उठी थी उसे बाबा लुप्त करते हुए उसकी नींद खुल गई। जागृत होते ही वह गंभीरतापूर्वक इस स्वप्न पर विचार करने लगा। उसकी मानसिक प्रवृत्ति में पूर्ण परिवर्तन होगा। उसे बाबा की मानता विधि हो चुकी थी। उसकी लोभी तथा आशंका पर वृत्ति लुप्त हो गई और हृदय में बाबा के चरणों के प्रति सच्ची भक्ति उमड़ पड़ी। वह तो एक स्वप्न मात्र है, परंतु उसमें जो प्रत्युत्तर अधिक महत्वपूर्ण है। दूसरे दिन जब सब लोग मस्जिद में आरती के निमित्त एकत्रित हुए तब बाबा ने उसे प्रसाद के लगभग 2 रुपए की मिठाई और 2 रुपए नगद अपने पास से देकर आशीर्वाद दिया। कुछ दिन और रोककर उन्होंने आशीष देते हुए कहा कि अल्लाह तुम्हें बहुत देगा और सब अच्छा ही करेगा। बाबा से उसे अधिक द्रव्य की प्राप्ति न हुई, परंतु उनकी कृपा उसे अवश्य प्राप्त हुई, जिससे उसका बहुत ही कल्याण हुआ। मार्ग में उनको यथेष्ट द्रव्य प्राप्त हुआ और उनकी यात्रा बहुत ही सफल रही। उन्हें यात्रा में कोई कष्ट असुविधा न हुई और वे अपने घर सकुशल पहुंच गए। उन्हें बाबा किसी वैष्णव तथा आशीर्वाद और उनकी कृपा से प्राप्त उस आनंद की सदैव स्मृति बनी रही। इस कथा से विदित होता है कि बाबा किस प्रकार अपने भक्तों के समीप आकर उन्हें संस्कार मार्ग पर ले जाते थे और आज भी ले जाते थे। तेंदुलकर कुटुंब बम्बई के पास बांद्रा में एक तेंदुलकर कुटुंब रहता था जो बाबा को परम भक्त श्रीयुत रघुनाथ और तेंदुलकर ने मराठी भाषा में साईनाथ भजन माला नामक पुस्तक लिखी जिसमें लगभग 800 लगभग अभंग और पदों का समावेश है। तो बाबा की लीलाओं को मधुर बनाना है। यह बाबा के भक्तों के पढ़ने योग्य पुस्तक है। इसका ज्येष्ठ पुत्र बाबू डॉक्टरी परीक्षा में बैठने के लिए अनुरोध अभ्यास कर रहा था। उसने कई ज्योतिषियों को अपनी पूजन कुंडली दिखाई, परंतु सभी ने बताया कि इस वर्ष उसके ग्रह तब नहीं, किंतु अगले वर्ष परीक्षा में बैठने से उसकी अवश्य सफलता प्राप्त होगी। इसे हुआ बड़ी आशा और वह शांत हुई। थोड़े दिनों के साथ उनके पुत्र की पुण्य आशा शांति की बात भी बाबा से कही कि उसके पुत्र कुछ दिनों के पश्चात परीक्षा में बैठना था। बाबा कहने लगे कि अपने पुत्र से कहो कि विश्वास तो रखे, सब भविष्य कथन तथा ज्योतिषों द्वारा बनाई कुंडलियों को एक कोने में फेंक दो और अपना अभ्यास पर चालू रखकर शांत चित्त से परीक्षा में बैठे। बाबा से इस वर्ष उत्तीर्ण हो जाएगा। उसे कहना कि निराश होने की कोई बात नहीं है। माँ ने घर आकर बाबा का संदेश को पुत्र को सुना दिया। उसने घोर परिश्रम किया और परीक्षा में बैठ गया। सब पर्चों के जवाब बहुत अच्छे लिखे थे, परंतु फिर भी संशयग्रस्त होकर उसने सोचा कि संभव कि उत्तीर्ण होने योग्य अंक मुझे प्राप्त न हो सके। इसलिए उसने मौखिक परीक्षा में बैठने का विचार त्याग दिया। परीक्षक तो उसके पीछे ही लग गया। उसने एक विद्यार्थी द्वारा सूचना भेजी जिसे लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने लायक अंक प्राप्त, अब उसे मौखिक परीक्षा में अवश्य बैठना चाहिए। इस प्रकार प्रोत्साहन करवा उसमें बैठ गया। तब दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो गया। उस वर्ष की गृह दशा विपरीत होते ही बाबा की सफलता प्राप्ति। यहाँ केवल उतनी ही बात ध्यान देने योग्य है। कष्ट और संशय की उत्पत्ति अंत में दृढ़ विश्वास से परिणित हो जाती है। जैसा भी यह परीक्षा तो होती है, परंतु यदि हम बाबा पर दृढ़ विश्वास और श्रद्धा रखकर प्रयत्न करते हैं तो रहें तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। इसी बालक के पिता रघुनाथ राव मुंबई की विदेशी व्यवसायिक फर्म में नौकरी करते थे। वे बहुत वृद्ध हो चुके थे। वे अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं कर सकते थे, इसलिए वे छुट्टी लेकर विश्राम करना चाहते थे। छुट्टी लेने पर भी उनके शारीरिक स्वास्थ्य में कोई विशेष परिवर्तन न हुआ। अब वो आवश्यकता थी कि सेवानिवृत्ति की पूर्वकालिक छुट्टी ली जाए। एक वृद्ध और विश्वासपात्र नौकर होने के नाते प्रधान मैनेजर ने उन्हें पेंशन देकर सेवानिवृत्त करने का निर्णय किया। पेंशन कितनी भी दी जाए वह प्रश्न विचाराधीन था। उन्हें 150 रुपये मासिक वेतन मिलता था। इस हिसाब से पेंशन में 75 रुपये जो कि उनके कुटुंब के निर्वाह हेतु पर्याप्त, इसलिए वे बड़ी चिंतित थी। निर्णय होने के 15 दिन पूर्व बाबा ने श्रीमती तेंदुलकर को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि मेरी इच्छा है कि पेंशन 100 रुपये दे दी जाए। क्या तुम्हें संतोष होगा? श्रीमती तेंदुलकर ने कहा कि बाबा मुझे दासी से क्या पूछते हैं, हमें तो आपके श्री चरणों में पूर्ण विश्वास है। बाबा ने 100 रुपये कहे थे, परंतु विशेष प्रकरण समझकर 10 रुपये अधिक करता था। 110 रुपये पेंशन। बाबा अपने भक्तों के लिए कितनी अपरिमित स्नेह और कितनी चिंता रखते थे। कैप्टन हटे
बीकानेर में निवासी श्री कैप्टन हाटे बाबा के परम भक्त थे। एक बार स्वप्न में बाबा ने उनसे पूछा कि क्या तुम्हें मेरी स्मृति हुई? श्री हाटे ने श्री चरणों में लिपट कर कहा कि यदि बालक अपनी माँ को भूल जाए तो क्या वह जीवित रह सकता है? इतना का श्री हाटे सिंह बगीचे में जाकर बाल पपड़ी सेम तोड़ लाए और एक थाली में सीधा सूखी भिक्षा दक्षिणा रखकर बाबा को भेंट करने लगे। उसी समय उनकी आंखें खुल गई। उन्हें ऐसा भान हुआ किया तो स्वप्न था। फिर वे सब वस्तुएं जो उन्हें स्वप्न में देखी थी बाबा के पास सीढ़ी भेजने का निश्चय कर लिया। कुछ दिनों के पश्चात वे ग्वालियर आए और वहां से अपने मित्र को 12 रुपए का मणियार बेचकर पत्र में लिख भेजा कि 2 रुपयों में सीधा की सामग्री और बाल पापड़ी से आदि मूल्य लेकर 10 रुपए दक्षिणा स्वरूप रखकर मेरी ओर से बाबा को भेंट दे देना। उनके मित्र ने सीढ़ी आकर सब वस्तुएं तो संग्रह कर ली, परंतु बाल पापड़ी प्राप्त करने की अत्यंत कठिनाई हुई। थोड़ी देर के पश्चात उन्होंने एक स्त्री को सिर पर टोकरी रख सामने आते देखा। उन्हें यह देखकर अत्यंत आश्चर्य हुआ कि टोकरी में बाल पापड़ी के अतिरिक्त कुछ भी ना था। तब उन्होंने बाल पापड़ी खरीद कर सब एकत्रित वस्तुएं लेकर मस्जिद में जाकर श्री हाटे की ओर से बाबा को भेंट करती। दूसरे दिन श्री मोड़कर ने उसका नैवेद्य चावल और बाल पापड़ी की सब्जी तैयार कर बाबा को भोजन कराया। सब लोगों को बड़ा विस्मय हुआ कि बाबा ने भोजन में केवल बाल पापड़ी ही खाई और अन्य वस्तुओं को स्पर्श तक न किया। उनके मित्र द्वारा इस समाचार का पता कैप्टन हाटे को चला तो वे गदगद होते। उनके हर्ष का पारावार न रहा। पवित्र रुपया एक अन्य अवसर पर कैप्टन हाटे ने विचार किया कि बाबा के पवित्र कर कमलों द्वारा स्पर्शित 1 रुपया लाकर अपने घर अवश्य रखना चाहिए। अचानक ही उनकी भेंट अपने मित्र से हो गई जो सीढ़ी जा रहे थे। अपने हाथ से हाटे के 1 रुपया भोजन दिया। सीढ़ी पहुंचे बाबा को यथायोग्य प्रणाम करने के पश्चात उसने दक्षिणा भेंट की जिसे उन्होंने तुरंत ही अपने जेब में रख लिया। तत्पश्चात उसने कैप्टन हाटे का रुपया भी अर्पण किया जिसे वे हाथ में लेकर गौर से निहारने लगे। उन्होंने उसका अंकित चित्र ऊपर की ओर अंगूठे पर रखन कराया और अपने हाथ में रखकर रखने लगे। फिर उनके मित्र से कहने लगे कि यदि सही दिया रुपया अपने मित्र को लौटा दो, मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए। उनसे कहना कि आनंदपूर्वक रहे। मित्र ने ग्वालियर आकर वह रुपया हाटे को देकर वहां तो जो कुछ हुआ सब सुनाया। ये सुनकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता और उन्होंने अनुभव किया कि बाबा सदैव उत्तम विचारों को प्रोत्साहन करते हैं। उसकी मनोकामना बाबा ने पूर्ण कर दी। श्री वामन नार्वेकर पाठकगढ़ आप विभिन्न कथा का श्रवण करें। एक महाशय जिनका नाम वामन नार्वेकर था उनके साहित्य चरणों में प्रकट करती थी। एक बार वे एक ऐसी मुद्रा लाए जिसे एक और राम लक्ष्मण सीता तथा दूसरी ओर मुद्रा में मारुति का चित्र अंकित था। जिन्होंने यह मुद्रा बाबा के प्यार से भेंट की उसे अपने घर से पवित्र रूप से लौटा दे, परंतु उन्होंने उसे तुरंत जेब में रख लिया। सामान्य वामन राव की इच्छा बताकर उसे मुद्रा वापस करने का अनुरोध किया। तब वामन राव के सामने ही करने लगी, यह भला क्यों लौटाया जाए, इसे तो मैं अपने पास रखना चाहिए थी। वे इस बदले में 25 रुपए देना स्वीकार करे तो लौटा और मुद्रा वापस पढ़ने ही दूसरी वामन राव ने 25 रुपए एकत्रित कर उन्हें भेंट किया। तब बाबा कहने लगे कि इस मुद्रा का मूल्य तो 25 रुपए से कहीं अधिक है। सामा तुम इसे अपने भंडार में जमा करके अपने देवालय में प्रतिष्ठित इसका नित्य पूजन करो। किसी का साहस न था कि यह पूछ लें कि उन्होंने ऐसी नीति क्यों अपनाई है, तो केवल बाबा ही जाने कि किसके लिए कब और क्या उपयुक्त है। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पण वस्तु शुभम भवतु अध्याय 30 श्रुति you can read na you can read अध्याय 30 no no you have to read no for me मैंने बोला था बाबा को तो रीड करेगी। यू कैन रीड 30 को एक छोटा है पढ़ ले प्लीज। 30 कौन सा होगा देखना इसमें। हाँ 30 को हाँ भाभी जी एक ये पढ़ लेती है फिर आप कंटिन्यू करिए। 30 ये कितना है? नमस्ते 26 है ना, 25 26 है नहीं 28 है। ये 30 है। हाँ इसको पढ़ एक पढ़ ले, इसको खाली मन में पढ़ेगी तो भी होगा। 30 The story of 2 devotees who were drawn to Shirdi is narrated. Both of the kind Sai, who is the devote of mercy and who is affectionate towards his devotees, by his mere darshan, he does away with the fear of worldly illusions and sorrow and destroys their calamities. He was first arrogant and formless, but on account of the devotion of his bhaktas, he was obligated to take a form to give liberation, self-realization to the bhaktas, and the mission of the saints for Sai, the chief of them. The mission is inevitable. Those who take refuge in his feet have all their sins destroyed and their progress is certain. Remembering his feet, Brahmins from holy places came to him and read scriptures and chant the Gayatri mantra in his presence. We who are weak and without any merits do not know what bhakti is, but we know that much that though all others may leave us, Sai won't forsake us. Those whom he favors, yet enormous strength discrimination between the unreal and the real and the knowledge. Sai knows fully the desire of his devotee that fulfills the same, hence they get what they want and are grateful. So we invoke him and prostrate ourselves before him, forgetting all our faults, and let him free us from all anxieties. He who being overcomes with calamities, he remembers and prays to Sai. Thus we will get his mind calm and pacified through his grace.
This Sai, the ocean of mercy, says when put favor him, and the result of this is a precedent work Sai Satcharitra. Otherwise, was qualifications he had to undertake his enterprise with. Sai took all the responsibility. He would help, no burden, nor any care about this. When the powerful light of knowledge was there to inspire speech and pen, why should he entertain any doubt or feel any anxiety? Sai got the service in the form of the book done by him. This is due to the accumulation of his merits and his past births, and therefore he thinks himself fortunate in bliss. Falling to is not a merit held, but through nectar. He who drinks it will realize Sai's greatness, all preservativeness. Those who want to urge and criticize should not go in for this. What is wanted here is not discussion, but unlimited love and devotion. Learned devout and faithful believers, or those who consider themselves as servants of the saints, will like to appreciate these stories. Otherwise, will take them to be fables. The fortunate bhakta of Sai will find the Sai Leelas, the wishful fruit tree, drinking it and are devouring nectar of Sai Leelas will give liberation and to the ignorant Jiva, satisfaction to the householders, and the sadhana to aspirants. Now we come to the story of this chapter. Kakaji Vaidya. There lived in Mani, Nasik district, a man named Kakakaji Vaidya. He was a priest of the goddess of Shirdi. There he was so overpowered by adverse circumstances and calamities that he lost peace of mind and he became quite restless. Under such circumstances, one of the evening he went into the temple of the goddess and prayed unto her from the bottom of his heart and invoked her aid to free him from anxiety. The goddess was pleased with his devotion, and God the same night appeared to him in his dream and said, "You go to Baba, and then your mind will be calm and composed." Kakaji was anxious to know from her who this Baba was, but before he could get any explanation, he was awakened. Then he began to think as who might be this Baba to whom the goddess had asked him to go. After some thinking, he resolved that this Baba might be Takameshwar, Lord Shiva. So he went to the holy place, Trayambak, Nasik district, and stayed there for 10 days. During this period, he bathed early in the morning, chanted the Rudram hymns. He did the Abhishek, pouring fresh water over the pidi and other religious rites. But with all this, he was restless as before. Then he returned to his place and again invoked the goddess with most pitifully. That night she again appeared in his dream and said, "Why do you go to Trikameshwar in vain? I need Baba Shri Sai Satcharitra Shirdi." The question before Kakaji now was how and when to go to Shirdi and how to see Baba. If anybody is in real earnest to see Saint, not only the Saint, but God also fulfills his wish, and being Sant, Saint, and Anant God are one of the same. There is not the least difference between them. If anybody thinks that he will go onto his own wish and see a saint, then that will be more bliss. Unless the saint wills it, no one is able to go and see him. Even the leaf of the tree will move without his bidding. The more anxious a bhakta is for the visit to the saint, the more devout and faithful he is, the more speedily and effective his wish satisfied to his heart's content. He invites anybody for a visit, also arranges everything for this reception, and so it happened with Kakaji's Shama's vows. When Kakaji was thinking about his intended visit to Shirdi, Elias came to him at his place to take him to Shirdi, who was no other than Shama, a very close and intimate devotee of Baba. How he came to Bani at this juncture, we shall just see. Shama was severely ill when he was very young, and his mother had taken about her family goddess at Bani. That if her son got well, she would bring and dedicate him at her feet. Then, after some years, the mother herself suffered such from ringworms on her breast, and at this time she again took another vow to her deity that if she all got the right, she would offer her 2 silver breasts. These 2 vows remained unfilled. At her deathbed, she called her son Shama and drew his attention to the vows, and after taking a promise from him that he would fulfill them, she granted her last. After some time, Shama forgot about these vows, and thus 30 years elapsed. About this time, a famous astrologer had come to Shirdi and stayed there for a month. His prediction in the case of Srimani Bhuti and others came true, and everybody was satisfied. Shama's younger brother, Papaji, consulted him and was told about his mother's vows, which his elder brother had promised to fulfill as her deathbed and not yet fulfilled, hence the goddess was displeased with them, and that was bringing troubles to them. Papaji told his brother Shama, who was then reminded of the unfulfilled vows, and thinking any further delay would be dangerous to, he called a goldsmith and got a pair of silver breasts prepared. Then he went to the masjid, prostrated himself Baba, and placing before him 2 silver breasts, requested him to accept them and free as well as to he was his satsangi goddess, and Baba insisted upon him to himself to the temple Satsuri and offered them at the feet of goddess. And thus, after taking Baba's permission and Udi, he left for Vani, and then, very anxious to visit Baba and Shama, was
went there to see him at the very time. What a wonderful coincidence this was. Kakaji asked him who he was and whence did he come, and on learning that he came from Shirdi, he at once embraced him, so overwhelmed that he was filled with love. Then they talked about Sai Leelas, and after finishing the rest of Shama's vow, they both started for Shirdi. On reaching the place, Kakaji went to the masjid and fell on Baba's feet. His eyes were so imbued with tears, and his mind attained calmness. According to the vision of Goddess, no sooner did he see Baba than his mind lost all his resentments and became calm and composed. Kakaji began to think in his mind, what a wonderful power is this. Baba spoke nothing. There was no questions and answers, no benediction pronounced. The mere darshan itself was so conducive to happiness. The restlessness of my mind disappeared by his mere darshan. Conscious of joy came upon me. This is what is called the greatness of darshan. His visions was fixed on Sai's feet, and he could utter no word. Hearing Baba's leelas, his joy knew no bounds. He surrendered himself completely to Baba, forgot his anxiety and cares, and got undiluted happiness. He lived happily there for 12 days, and after taking Baba's leave, Udi and blessing returned home. It is said that a dream which we get in the wee hours of the morning generally comes out true. In the waking state, this may be so, but regarding Baba's dream, there is no restriction of time. To quote an instance, Baba told Kakasha of Dixit that after one afternoon to go to Rahata and fetch Gulshan to Shirdi, as he had not seen him since long. Kakasha accordingly took a tonga and went to Rahata. He met Kushanda and gave him Baba's message. On hearing it, Kushanda was surprised and said that while he was taking a noon nap after meal, Baba appeared in his dream and asked him to come to Shirdi immediately, and that he was anxious to go as he had no horse of his own nearby. He had sent his son to him from Baba. When his son was out of the village border, Dixit Tonga turned up. Dixit then said that he was sent to Shirdi especially to bring. Then they both went in the Tonga back to Shirdi. Kushan saw Baba and all were mere pleased. Seeing this Leela, Baba Kushan was much moved. Ramla Punjabi of Mumbai. Once a Punjabi Brahmin of Mumbai named Ramla got a dream in which Baba appeared and asked him to come to Shirdi. Baba appeared to him as a Mahan Saint, but he did not know his whereabouts. He thought that he should go and see him, but as he did not have his address, he did not know what to do. But he who calls anybody to him also makes the necessary arrangements for the same. The same happened in the case. The same afternoon when he was strolling the street, he saw a picture of Baba in the shop. The features of the Mahant he saw early in the dream told exactly what those of the picture. Then, making inquiries, he came to know that the picture of Sai Baba of Shirdi. He went soon after this to Shirdi and stayed there till his death. In this way, Baba bought his body to Shirdi for darshan and satisfied their wants, material as well as spiritual. Both Shri Sai, peace be to all. 31. Yeah. I think so. मेरे को हिंदी. I think so. Mama, no, ये 30. No, ये 31. मुक्तिदान सन्यासी विजयानंद बालाराम मानकर नूलकर मेघा बा की मुक्ति। इस अध्याय में हेमांत पंत बाबा के सामने कुछ भक्तों की मृत्यु तथा बा के प्राण त्याग की कथा का वर्णन करते हैं। प्रारंभ मृत्यु के समय जो अंतिम इच्छा या भावना होती है वही भक्ति व्यथा का निर्माण करती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो अपने जीवन के अंतिम क्षण में मुझे स्मरण करता है वह मुझे ही प्राप्त होता है तथा उस समय वह जो कुछ भी दृश्य देखता है उसी को अंत में पाता है। यह कोई भी निश्चयात्मक रूप से नहीं कह सकता कि उस क्षण हम केवल उत्तम विचार ही कर सकेंगे। यहाँ तक अनुभव में आया है, ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय अनेक कारणों से भयभीत होने की संभावना रहती है। इसके अनेक कारण हैं, इसलिए मन को इच्छा अनुसार किसी उत्तम विचार के चिंतन में ही लगाने के लिए नित्याभ्यास अत्यंत आवश्यक है। इस कारण सभी संतों ने हरि स्मरण और जाप को ही श्रेष्ठ बताया है ताकि मृत्यु के समय हम किसी घरेलू उलझन में ना पड़ जाएं। अतः ऐसे अवसर पर भक्तगण पूर्णतः संतों के शरणागत हो जाते हैं ताकि संत जो कि स्वर्ग है उचित प्रदर्शन कर हमारी यथेष्ट सहायता करें।
इसी प्रकार के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। विजयानंद, एक मद्रासी सन्यासी विजयानंद मानसरोवर की यात्रा करने निकले। मार्ग में वे बाबा की कीर्ति सुनकर शिरडी आए। यहाँ उनकी भेंट हरिद्वार के सोमदेव जी स्वामी से हुई और इनसे उन्होंने मानसरोवर की यात्रा के संबंध में पूछताछ की। स्वामी जी ने उन्हें बताया कि मानसरोवर गंगोत्री से 100 मील उत्तर की ओर है तथा मार्ग में जो कष्ट होते हैं उनका भी उल्लेख किया, जैसे कि बर्फ की अधिकता, 40 कोस तक भाषा में भिन्नता तथा भूटान वासियों के संशयी स्वभाव जो यात्रियों को अधिक कष्ट पहुंचाया करते हैं। ये सब सुनकर सन्यासी का चित्त उदास हो गया और उसने यात्रा करने का विचार त्याग कर मस्जिद में जाकर बाबा के श्री चरणों का स्पर्श किया। बाबा क्रोधित होकर कहने लगे, इस निकम्मे सन्यासी को निकालो यहाँ से, इसका संग करना व्यर्थ है। सन्यासी बाबा के स्वभाव से पूर्ण अपरिचित था। उसे बड़ी निराशा हुई, परंतु वहाँ यो कुछ भी गतिविधियां चल रही थी उन्हें वह बैठे बैठे ही देखता रहा। प्रातः काल का दरबार लोगों से ठसाठस भरा हुआ था और बाबा को यथाविधि अभिषेक कराया जा रहा था। कोई पाद प्रक्षालन कर रहा था तो कोई चरणों को छूकर तथा कोई तीर स्पर्श से अपने नेत्र तृप्त कर रहा था। कुछ लोग उन्हें चंदन का लेप लगा रहे थे तो कोई उनके शरीर में इत्र ही मल रहा था। जाति पाति का भेदभाव भुलाकर सब भक्त यह कार्य कर रहे थे। यद्यपि बाबा उस पर क्रोधित हो गए थे तो भी सन्यासी के हृदय में उनके प्रति बड़ा प्रेम उत्पन्न हो गया था। उसे यह स्थान छोड़ने की इच्छा ही न होती थी। 2 दिन के पश्चात ही मद्रास से पत्र आया कि उसकी माँ की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है, जिसे पढ़कर उसे बड़ी निराशा हुई और वह अपनी माँ के दर्शन की इच्छा करने लगा। परंतु बाबा की आज्ञा के बिना वह शिरडी से जा ही कैसे सकता था, इसलिए वह हाथ में पत्र लेकर उनके समीप गया और उनसे घर लौटने की अनुमति मांगी। त्रिकालदर्शी बाबा को तो सबका भविष्य विदित ही था। उन्होंने कहा कि जब तुम्हें अपनी माँ से इतना मोह था तो फिर संन्यास धारण करने का कष्ट ही क्यों उठाया। ममता या मोह भगवा वस्त्रधारियों को क्या शोभा देता है। जाओ चुपचाप अपने स्थान पर रहकर कुछ दिन शांति पूर्वक बिताओ, परंतु सावधान, बाड़े में चोर अधिक है, इसलिए द्वार बंद कर सावधानी से रहना, नहीं तो चोर सब कुछ चुरा कर ले जाएंगे। लक्ष्मी जाने संपत्ति चंचला है और ये शरीर भी नाशन है। ऐसा ही समझकर इलौकिक व पारलौकिक समस्त पदार्थों का मोह त्याग कर अपना कर्तव्य करो। जो इस प्रकार का आचरण कर श्री हरि के शरणागत हो जाता है उसका सब कष्टों से शीघ्र छुटकारा हो, उसे परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। जो परमात्मा का ध्यान व चिंतन प्रेम और भक्ति पूर्वक करता है, परमात्मा भी उसकी अविलंब सहायता करते हैं। पूर्व जन्मों के शुभ संस्कारों के फल स्वरूप ही तुम यहाँ पहुँचे हो और अब जो मैं कुछ कहता हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनो और अपने जीवन के अंतिम ध्येय पर विचार करो। इच्छा रहित होकर कल से भगवत का 3 सप्ताह तक पठन पाठन प्रारंभ करो, तब भगवान प्रसन्न होंगे और तुम्हारे सब दुख दूर कर देंगे। माया का आवरण दूर होकर तुम्हें शांति प्राप्त होगी। बाबा ने उसका अंत का समीप देखकर उसे यह उपचार बता दिया और साथ ही राम विजय पढ़ने की भी आज्ञा दी, जिससे जमराज अधिक प्रसन्न होते हैं। दूसरे दिन स्नानादि तथा अन्य शुद्धि के कृत्य कर उसने लेंडी बाग के एकांत में बैठकर भागवत का पाठ प्रारंभ कर दिया। दूसरी बार पठन समाप्त होने पर वह बहुत थक गया और बाड़े में आकर 2 दिन ठहरा। तीसरे दिन बड़े बाबा की गोद में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। बाबा ने दर्शनों के निमित्त 1 दिन के लिए उसका शरीर संभाल कर रखने के लिए कहा। तत्पश्चात पुलिस आई और यथोचित जांच पड़ताल करने के उपरांत मृत शरीर को उठाने की आज्ञा दे दी। धार्मिक कृत्यों के साथ उसकी उपयुक्त स्थान पर समाधि बना दी गई। बाबा ने इस प्रकार सन्यासी की सहायता कर उसे सद्गति प्रदान की। बालाराम मानकर नामक एक गृहस्थ बाबा के परम भक्त थे। जब उनकी पत्नी का देहांत हुआ तो वे बड़े निराश हो गए और सब घर बार अपने लड़के को सौंप वे शिरडी में आकर बाबा के पास रहने लगे।
उनकी भक्ति देखकर बाबा उनके जीवन की गति परिवर्तित कर देना चाहते थे, इसलिए उन्हें 12 रुपए देकर मच्छिंद्रगढ़ में जाकर रहने को कहा। मानकर की इच्छा उनका सानिध्य छोड़कर अन्यत्र कहीं जाने की ना थी, परंतु बाबा ने उन्हें समझाया कि तुम्हारे कल्याणार्थ ही मैं ये उत्तम उपाय तुम्हें बतला रहा हूँ, इसलिए वहां जाकर दिन में 3 बार प्रभु का ध्यान करो। बाबा के शब्दों में विश्वास कर वह मच्छिंद्रगढ़ चला गया और वहां के मनोहर दृश्यों, शीतल जल तथा उत्तम पवन और समीप दृश्यों को देखकर उसके चित्त को बड़ी प्रसन्नता हुई। बाबा द्वारा बतलाई विधि से उसने प्रभु का ध्यान करना प्रारंभ कर दिया और कुछ दिनों के पश्चात ही उसे दर्शन प्राप्त हो गया। बहुधा भक्तों को समाधि या तुर्यावस्था में ही दर्शन होते हैं, परंतु मानकर जब तुर्यावस्था से प्राकृतावस्था में आया तभी उसे दर्शन हुए। दर्शन होने के पश्चात मानकर ने बाबा से अपने को वहां भेजने का कारण पूछा। बाबा ने कहा कि शिरडी में तुम्हारे मन में नाना प्रकार के संकल्प विकल्प उठने लगे थे, इसी कारण मैंने तुम्हें यहाँ भेजा कि तुम्हारे चंचल मन को शांति प्राप्त हो। तुम्हारी धारणा थी कि मैं शिरडी में ही विद्यमान हूँ और 3.5 हाथ के इस पंच तत्व के पुतले के अतिरिक्त कुछ नहीं हूँ, परंतु अब तुम मुझे देखकर यह धारणा बना लो कि जो तुम्हारे सामने शिरडी में उपस्थित हैं और जिसके तुमने दर्शन किए वह दोनों अभिन्न है या नहीं। मानकर वह स्थान छोड़कर अपने निवास स्थान बांद्रा को रवाना हो गया। वह पूना से दादर रेल द्वारा जाना चाहता था, परंतु जब वह टिकटघर पहुंचा तो वहां अधिक भीड़ के कारण वह टिकट खरीद न सका। इतने में ही एक देहाती जिसके कंधे पर एक कंबल पड़ा था तथा शरीर पर केवल एक लंगोटी के अतिरिक्त कुछ न था, वहां आया और मानकर से पूछने लगा कि आप कहाँ जा रहे हैं। मानकर ने उत्तर दिया कि मैं दादर जा रहा हूँ। तब वह कहने लगा कि मेरा ये दादर का टिकट आप ले लीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ एक आवश्यक कार्य आ जाने के कारण मेरा जाना आज ना हो सकेगा। मानकर को टिकट पाकर बड़ी प्रसन्नता हुई और अपनी जेब से वे पैसे निकालने लगे। इतने में टिकट देने वाला आदमी भीड़ में कहीं अदृश्य हो गया। मानकर ने भीड़ में पर्याप्त छानबीन की, परंतु सब व्यर्थ ही हुआ। जब तक गाड़ी नहीं छूटी मानकर उसके लौटने की प्रतीक्षा करता रहा, परंतु वह अंत तक न लौटा। इस प्रकार मानकर को इस विचित्र रूप में द्वितीय बार दर्शन हुए। कुछ दिन अपने घर ठहरकर मानकर फिर शिरडी लौट आया और श्री चरणों में ही अपने दिन व्यतीत करने लगा। अब वह सदैव बाबा के वचनों और आज्ञा का पालन करने लगा। अंततः उस भाग्यशाली ने बाबा के सम्मुख उनका आशीर्वाद प्राप्त कर अपने प्राण त्यागे। तात्या साहब नूलकर। हेमांड पंत ने तात्या साहब नूलकर के संबंध में कोई विवरण नहीं लिखा है, केवल इतना ही लिखा है कि उनका देहांत शिरडी में हुआ था। साई लीला पत्रिका में संक्षिप्त विवरण प्रकाशित हुआ था सन 1909 में, जिस समय तात्या साहब पंढरपुर में उप न्यायाधीश थे। उसी समय नाना साहब चंदोरकर भी वहां के मामलतदार थे। ये दोनों आपस में बहुधा मिला करते और प्रेम पूर्वक वार्तालाप किया करते थे। तात्या साहेब संतों में अविश्वास करते थे, जबकि नाना साहेब की संतों के प्रति विशेष श्रद्धा थी। नाना साहेब ने उन्हें साईं बाबा की लीला सुनाई और एक बार शिरडी जाकर बाबा का दर्शन लाभ उठाने का आग्रह भी किया। वे 2 शर्तों पर चलने को तैयार हुए। उन्हें ब्राह्मण रसोइया मिलना चाहिए, भेंट के लिए नागपुर से उत्तम संतरे होने चाहिए। शीघ्र ये दोनों शर्तें पूर्ण हो गई। नाना साहेब के पास एक ब्राह्मण नौकरी के लिए आया, जिस पर भेजने वाले को कोई पता ना लिखा था। उनकी दोनों शर्तें पूरी हो गई थी, इसलिए अब उन्हें शिरडी जाना ही पड़ा। पहले तो बाबा उन पर क्रोधित हुए, परंतु जब धीरे धीरे तात्या साहब को विश्वास हो गया कि वे सचमुच ही ईश्वर अवतार हैं, तो वे बाबा से प्रभावित हो गए और फिर जीवन पर्यंत वही रहे। जब उनका अंत का समीप आया तो उन्हें बाबा का पाद तीर्थ भी दिया गया। उनकी मृत्यु का समाचार सुनकर बाबा बोल उठे, अरे तात्या तो आगे चला गया, अब उसका पुण्य जन्म नहीं होगा। मेघा 11वें अध्याय में मेघा की कथा का वर्णन किया जा चुका है। जब मेघा का देहांत हुआ तो वे सब ग्रामवासी उनकी अर्थी के साथ चले और बाबा भी उनके साथ सम्मिलित हुए तथा उन्होंने उसके मृत शरीर पर फूल बरसाए। दाह संस्कार होने के पश्चात बाबा की आंखों से आंसू गिरने लगे। एक साधारण मनुष्य के समान उनका भी हृदय दुख से विदीर्ण हो गया। उसके शरीर को फूलों से ढककर एक निकट संबंधी के सदृश रोते पीटते हुए मस्जिद को लौटे।
सदगति प्रदान करते हुए अनेक संत देखने में आए हैं, परंतु बाबा की महानता अद्वितीय ही है। वहां तक कि बाघ सरीखा एक हिंसक पशु भी अपनी रक्षा के लिए बाबा की शरण में आया, जिसका वृत्तांत निम्नलिखित है। बाघ की मुक्ति। बाबा की समाधिस्थ होने के 7 दिन पूर्व शिरडी में एक विचित्र घटना घटी। मस्जिद के सामने एक बैलगाड़ी आकर रुकी, जिस पर एक बाघ जंजीरों से बंधा हुआ था। उसका भयानक मुख गाड़ी के पीछे की ओर था। वह किसी अज्ञात पीड़ा या दर्द से दुखी था। उसके पालक 3 दरवेश थे, जो एक गांव से दूसरे गांव में जाकर उसका नृत्य प्रदर्शन करते और इस प्रकार यथेष्ट द्रव्य संचय करते थे, और यही उनकी जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन था। उन्होंने उसकी चिकित्सा के सभी प्रयत्न किए, परंतु सब कुछ व्यर्थ हुआ। कहीं से बाबा की कीर्ति उनके कानों में पड़ गई और वे बाघ को लेकर साईं दरबार में आए। हाथों से जंजीरें पकड़कर उन्होंने बाघ को मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा कर दिया। वह संभावत ही भयानक था, पर रुग्ण होने के कारण वह बेचैन था। लोग भय और आश्चर्य के साथ उसकी ओर देखने लगे। दरवेश अंदर आए और बाबा को सब होल बताकर उनकी आज्ञा लेकर वे बाघ को उनके सामने लाए। जैसे ही वे सीढ़ियों के समीप पहुंचा, वैसे ही बाबा के तेज पुंज स्वरूप का दर्शन कर एक बार पीछे हट गया और अपनी गर्दन नीचे झुका दी। जब दोनों की दृष्टि आपस में एक हुई तो बाघ सीढ़ी पर चढ़ गया और प्रेम पूर्ण दृष्टि से बाबा की ओर निहारने लगा। उसने अपनी पूंछ हिलाकर 3 बार जमीन पर पटकी और फिर तत्क्षण ही अपने प्राण त्याग दिए। उसे मृत देखकर दरवेशी बड़े निराश और दुखी हुए। तत्पश्चात जब उन्हें बोध हुआ तो उन्होंने सोचा कि प्राणी रोगग्रस्त था ही और उसकी मृत्यु भी सन्निकट ही थी। चलो, उसके लिए अच्छा ही हुआ कि बाबा श्री के महान संत के चरणों में उससे सद्गति प्राप्त हो गई। वह दरवेशियों का ऋणी था और जब वह ऋण चुक गया तो वह स्वतंत्र हो गया और जीवन के अंत में उसे साईं चरणों में सद्गति प्राप्त हुई। जब कोई प्राणी संतों के चरणों पर अपना मस्तक रखकर प्राण त्याग दे तो उसकी मुक्ति हो जाती है। पूर्व जन्मों के शुभ संस्कारों के अभाव में ऐसा सुखद अंत होना कैसे संभव है। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। शुभम भवतु। उपवास अमान्य बाबा मालिक यही अध्याय हिमात्मा 2टी विषय वर्णना कर बाबा गुरु सहित किपरि साक्षात है। 3 दिन है उपवास कर श्रीमती गोखले किपरि पूरण खुली डाली तैयारी मिठा परोटा खुआले। प्रस्तावना श्री हिमात्मा अश्वत्थ वृक्षर उदाहरण दे एक गोचर संसार स्वरूप वर्णना कर गीतार 15 अध्याय प्रथम श्लोक संसार अश्वत्थ वृक्ष रूप वर्णना कर श्री भगवान कहते हैं यही संसार वृक्ष जेहेतु से मायापति सर्वशक्तिमान परमेश्वर ठार उत्पन्न होती तेणु यहाँ ऊर्धमूल बोली कहुए। ब्रह्मांड समेत अन्य समस्त प्राणी अधीन होती से प्रसाद सदृश वर्णना कर ऊर्धमूल युक्त संसार वृक्ष जी तत्वतः जापारती बुझीपारती जे सर्वशक्तिमान परमेश्वर माया उत्पन्न संसार वृक्ष पर विनाश और संग से यार बाह्य
ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଲିପ୍ତ ନ ରହି ଏହାକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥିବା ମାୟାପତିଙ୍କ ଶରଣ ନେବା ଉଚିତ ତଥା ଏକଥା ଉପଲବ୍ଧି କରି ସଂସାର ବିରକ୍ତ ଉପରତ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସହଜରେ ଏପରି ଭାବ ଆସିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏହି ଅନୁଭୂତି ଲାଭ ନିମନ୍ତେ ଯୋଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଗୁରୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯିଏ ଯଦି ବିଦ୍ୱାନ ବା ବେଦ ଏବଂ ବେଦାନ୍ତ ବିଶାରଦ ହୁଅନ୍ତି ନା କାହିଁକି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ପଥପ୍ରଦର୍ଶକଙ୍କର ସହାୟତା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେନି। ପଥପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ପାଦଚନ ଅନୁସରଣ କରି ମାର୍ଗରେ ଥିବା ଗହର ଖାତ ତଥା ହିଂସ୍ର ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଭୟରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରିବ। ଏହି ପ୍ରକାର ସଂସାର ଯାତ୍ରା ସୁଗମ ତଥା କୁଶଳପୂର୍ବକ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିବ। ଏହି ବିଷୟରେ ବାବାଙ୍କର ଅନୁଭବ ଯାହା ସେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟପ୍ରଦ। ଯଦି ଆମେ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଏହାର ଅନୁସରଣ କରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ଓ ମୁକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ଭବ ହେବ। ବାବାଙ୍କର ଗୁରୁ ଅନ୍ୱେଷଣ। ଥରେ ଆମେ ଚାରିଜଣଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ମିଶି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛୁ। ସେଥିରେ କିଛିଟା ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ହେବା ପରେ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମର ମୂଳ ସ୍ୱରୂପ ଉପରେ ଚିନ୍ତନ କରିବାରେ ଲାଗିଲୁ। ଜଣେ କହିଲେ କି ନିଜକୁ ହିଁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୃତୀୟ ଜଣ କହିଲେ କି ଯିଏ ମନ ନିଗ୍ରହ କରିସାରିଛି ସେ ଧନ୍ୟ ଅଟେ। ଆମେ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚାର ଏବଂ ଭାବନାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ, କାହିଁକିନା ଏହି ସଂସାରରେ ଆମ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ଜଣ କହିଲେ ଏହି ସଂସାର ସର୍ବଦା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, କେବଳ ନିରାକାର ହିଁ ଶାଶ୍ୱତ ଅଟନ୍ତି। ଏଣୁ ଆମକୁ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଅସତ୍ୟର ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ ଜଣ ସ୍ୱୟଂ ବାବା କହିଲେ କି କେବଳ ପୁସ୍ତକ ଜ୍ଞାନରୁ କୌଣସି ଉପକାର ମିଳିବ ନାହିଁ, ଆମକୁ ତ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ନିଷ୍ଠାପୂର୍ବକ ଆମର ତନ ମନ ଧନ ଏବଂ ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣାଦି ସର୍ବଭାବକୁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେବା ଉଚିତ। ଗୁରୁ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଳନକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ବାଦ ବିବାଦ ଉପରାନ୍ତ ଆମ ଚାରିଜଣଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଅରଣ୍ୟକୁ ଯାତ୍ରା କଲୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ। କାହାର ସାହସ ବିନା ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଆମେ ଚାରିଜଣ ବିଦ୍ୱାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ବାଟରେ ଜଣେ ସୌଦାଗର ବଳଦ ପିଠିରେ ଖାଦ୍ୟ ଶେଷ କରି ଗାଁ ବୁଲୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖାଗଲା, ଯିଏ ଆମକୁ ପଚାରିଲେ ଏହି ସଜ୍ଜନଗଣ ଏତେ ଖରାରେ ତୁମମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାତ୍ରା କରୁଛ? ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ କହିଲୁ ଅରଣ୍ୟ ଅଭିମୁଖେ। ସେ ପୁଣି ପଚାରିଲେ କୃପା କରି କହିବ ଅରଣ୍ୟ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବା ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ? ଆମେ ଜାଣିଶୁଣି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତରଟିଏ ଦେଲୁ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଭାବରେ ଭୟଙ୍କର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆମକୁ ଘୁରି ବୁଲିବା ଦେଖି ତାଙ୍କ ମନରେ ବୋଧେ ଦୟା ଆସିଲା ଏବଂ ସେ ଅତି ବିନମ୍ର ଭାବରେ ଆମକୁ ନିବେଦନ କରିବା ଶୈଳୀରେ କହିଲେ ତୁମର ଗୁପ୍ତ ଅନ୍ୱେଷଣକୁ ମୋତେ ଅଭିପ୍ରାୟ ଜଣାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବରେ ଦେଖୁଛି ଯେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତୀବ୍ର କିରଣରେ ତୁମମାନେ କଷ୍ଟ ପାଇଛ। କୃପା କରି ଏଠାରେ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ କରି ଜଳପାନ କରିନି। ତୁମମାନେ ସୁହୃଦ ତଥା ବିନମ୍ର ହେବା ଉଚିତ। ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ବିନା ଏହି ଅପରିଚିତ ଭୟଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲରେ ଘୁରି ବୁଲିବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମର ଏଥିପାଇଁ ତୀବ୍ର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାହେଲେ ଦୟାକରି କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇଯାଅ। ତାଙ୍କର ବିନମ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ଆମେ ଆଗକୁ ଚାଲୁ। ଆମେ ମନେ କଲୁ କି ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ହିଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ସମର୍ଥ ହେବ। ତେଣୁ କାହାର ସହାୟତା ପୁଣି ନେବା କାହିଁକି? ଜଙ୍ଗଲ ଖୁବ୍ ଘଞ୍ଚ ଏବଂ ପଥଶୂନ୍ୟ ଥିଲା। ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଦୀର୍ଘ ଏବଂ ଛନ୍ଦାଛନ୍ଦି ହୋଇଥିଲା ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିବା କଠିନ ଥିଲା। ପରିଣାମ ହେଲା କି ଆମେ ରାସ୍ତା ଭୁଲିଗଲୁ ଏବଂ ବହୁତ ସମୟ ଯାଏଁ ଏପଟ ସେପଟ ଘୁରି ବୁଲିଲୁ। ଭାଗ୍ୟବଶତ ଆମେ ପୁଣି ସେ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଯେଉଁଠାରେ ବାହାରିଲୁ। ତାପରେ ପୁଣି ସୌଦାଗରଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ସାକ୍ଷାତ ହେଲା। ସେ କହିଲେ ଯେ ନିଜର ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତୁମମାନଙ୍କର ପଥ ବିସ୍ମୃତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ତାହା ଛୋଟ ହେଉ କିମ୍ବା ବଡ଼ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେରଣା ଅଭାବରେ ସତ୍ପୁରୁଷଙ୍କର ଭେଟ ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସୁଧାରେ ରହି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଯଦି କିଏ ଆଗ୍ରହପୂର୍ବକ ଭୋଜନ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି ତ ତାହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭୋଜନର ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସାଦ, ତାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଯଦି କେହି ଭୋଜନ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରେ ତାହେଲେ ତାହା ନିଜର ସଫଳତାର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ଜାଣେ। ଏହା କହି ସେ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ପୁଣି ଅନୁରୋଧ କଲେ। ତଥାପି ଆମେ ତାଙ୍କର ଅନୁରୋଧକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଦେଲୁ। ତାଙ୍କର ସରଳ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଉପଦେଶକୁ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ମୋର 3 ଜଣ ସାଥୀ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। ଏବେ ପାଠକମାନେ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ କି ସେମାନେ କେତେ ଅହଙ୍କାରୀ ଥିଲେ। ମୁଁ କ୍ଷୁଧା ଏବଂ ତୃଷାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲି। ସୌଦାଗରର ଅପୂର୍ବ ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଆକର୍ଷିତ କଲା। ଯଦିଓ ଆମେମାନେ ନିଜକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୱାନ ମନେ କରୁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଦୟା ଏବଂ କୃପା କାହାକୁ କହନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଅନଭିଜ୍ଞ ଥିଲୁ। ସୌଦାଗର ତ ଜଣେ ଶୁଦ୍ର, ଅଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ନିରକ୍ଷର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କର ଦୟା ପୂରି ରହିଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ସେ ବାରମ୍ବାର ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଆମକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲେ। ଯିଏ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ସେ ବାସ୍ତବରେ ମହାନ ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଜ୍ଞାନପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଶୁଭ ଆବାହନ ଅଟେ। ଆଉ ମୁଁ ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଭୋଜନକୁ ଆଦର ଓ ପ୍ରେମ ସହ ଗ୍ରହଣ କଲି। କ୍ଷୁଧା ନିବାରଣ ହେବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖିଲି? ସ୍ୱୟଂ ଗୁରୁଦେବ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତିଭାତ ହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲି ଏସବୁ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ଘଟିଯାଇଥିବା ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି। ସେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ କହିଲେ ମୁଁ ତୁମ ହୃଦୟର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଉପରେ ଯାହାର ବିଶ୍ୱାସ ଥିବ ସେ କେବଳ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବ। ମୋର 3 ଜଣ ସହଯୋଗୀ ତ ତାଙ୍କର ବଚନ ଉପରେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରି ସେଠାରେ ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଆଦର ସହିତ ପ୍ରଣାମ କଲି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବାକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲି। ତତ୍ପଶ୍ଚାତ ସେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ କୂଅ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ଦୌଡ଼ିରେ ମୋର ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟିକୁ ବାନ୍ଧି ମୋତେ କୂଅ ଭିତରକୁ ଓଲଟା ଝୁଲାଇ ଦେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ଗୋଡ଼ ଉପରକୁ। ମୋର ମୁଣ୍ଡ ପାଣିଠାରୁ ପ୍ରାୟ 3 ଫୁଟ ଉପରେ ଥିଲା। ହାତ ଦ୍ୱାରା ନା ମୁଁ ପାଣିକୁ ଛୁଇଁ ପାରୁଥିଲି ନା ମୁହଁ ପାଖକୁ ତାହା ଆସିବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା। ମୋତେ ଏହି ପ୍ରକାର ଓଲଟା ଝୁଲାଇ ଦେଇ ସେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ। ପ୍ରାୟ 5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେ ଫେରିଲେ ଏବଂ ମୋତେ କୂଅରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ତାପରେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ ସେଠାରେ କିପରି ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା? ମୁଁ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ପରମ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରୁଥିଲି। ମୋ ପରି ମୂର୍ଖ ପ୍ରାଣୀ ବା ଏପରି ଆନନ୍ଦର କିପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବେ? ମୋର ଉତ୍ତର ଶୁଣି ଗୁରୁଦେବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ। ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଲଗାଇ ମୋର ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଗଲେ। ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ତାର ଛୁଆକୁ ଯେପରି ସାବଧାନରେ ଲାଳନ ପାଳନ କରେ ସେହି ପ୍ରକାର ମୋତେ ଲାଳନ ପାଳନ କଲେ।
से मत गुरुकुल स्थान देले केते सुंदर थिला से गुरुकुल सेठारे मोर माता पितांकर मध्य विस्मृति होईगला मोर समस्त अन्य आकर्षण दूर होईगला और सरलता पूर्वक मु बंधन मुक्ति पाईगली मते सर्वदा एपरि लागुथिला जे तांकर हृदय रे लागि रही मु तांको ही निरीक्षण करिवि जदि तांकर भव्यमूर्ति मो दृष्टि आच्छादित न हुए ताहले नेत्रहीन हेबा ही श्रेयस्कर से ही गुरुकुल एपरि प्रिय थिला जे सेठारे पहुँची केही भी खाली हाथ रे फेर नथिले मोर समस्त निधि घर संपत्ति माता पिता कौन कहबी से ही मोर सर्वस्व थे मोर इंद्रिय समूह से कर्मत्याग कर मोर नेत्र केन्द्रित हो गले और नेत्र तांको मो गुरु तो एपरी हो जाते कि राति दिन मुझे ही ध्यान में निमग्न होती अन्य जेकोसी विषय मो प्रति मोर आग्रह नाला यही प्रकार ध्यान और चिंतन कर मोर मन और बुद्धि स्थिर होगला मुझे स्तब्ध होगली और मानस प्रणाम कर लगे आहरी अनेक आध्यात्मिक केन्द्र अच्छी जो भिन्न दृश्य देखा मिल साधक मैंने ज्ञान प्राप्ति करने जाती और द्रव्य और समय अपचय करते कठोर परिश्रम करती किंतु शेष पश्चाताप करा गुरु गुप्त ज्ञान भंडार अभिमान प्रदर्शन करती और निजक निष्कलंक कहती सी पवित्रता शुद्धतार अभिनय तो करती किंतु अंतकरण लेस मात्र दया न था से अधिक उपदेश कीर्तिर निजे गुणगान करती किंतु बाणी अंतर्भूति हुए नहीं अतएव साधक को संतोष मिले ना आत्मक दर्शन प्रसंग में तो से कोसे दूर रही था यही प्रकार केन्द्र साधक मान किपरि उपयोगी सिद्ध हो पार कि उन्नतिर आशा कर जो गुरु मान श्रीचरण कथा मुझे वर्णना करी से भिन्न प्रकार थे केवल कृपादृश्य मत स्वतः अनुभूति प्राप्त होगा तथा ना मत किसी प्रयास ना किसी अध्ययन करा पड़ा मत कौन वस्तु खोजार आवश्यकता पड़ा बर प्रत्येक वस्तु मत दिवाल जाजुल्य मैंने देखाला केवल मोर गुरु ही जानते पुअरे ओल्टा झुलाइबा मोपाई कि प्रकार परमानंद सिद्ध सब्यस्त है से चारिजण सहयोगी मध्य जड़े खूब कर्मठ था जो प्रकार कर्म कर परिचय ताकि भल भाव जाना द्वितीय जनक ज्ञानी थे जी सर्वदा ज्ञान अहंकार बुड़ी रही है तृतीय ईश्वर भक्त था जी कि अन्य भाव भगवान को शरणागत हो सारी तथा जना था ईश्वर ही कर्ता अटंती जितेबाला से प्रकार विचार विनिमय करते हठात ईश्वर संबंधी प्रश्न उठला से बिना कहार सहायता निज निजर ज्ञान पर निर्भर कर ईश्वर अन्वेषण बाहर गले श्री साई जी की विवेक और वैराग्य प्रत्यक्ष मूर्ति से चार जन मध्य अन्यतम थे एठार कहीं आशंका करते जो साई स्वयं ब्रह्मंकर अवतार थे से ही लोक सहित कहीं सम्मिलित हेले एपरी आचरण कहीं प्रदर्शन कले स्वयं अवतार होते एवं अन्न ही ब्रह्म यही दृढ़धारणा अधिकारी होते से एक क्षुद्र सौदागर भोजन को आनंद ग्रहण करने और सौदागर भोजन को उपेक्षा करने तथा बिना गुरु ज्ञान प्राप्ति करने व्यक्तिर कौन दशा हुए ताकि एक उदाहरण प्रस्तुत कले श्रुति दैतरीय उपनिषद कहुई माता पिता तथा गुरु का आदर सहित पूजा कर धार्मिक ग्रंथ अध्ययन करने उचित यह हूँ चित्तशुद्धि मार्ग और जे पर्यटन चित्तशुद्धि न होती से पर्यटन आत्मा अनुभूतिर आशा व्यर्थ अटे आत्मा इंद्रिय मन और शुद्धि ठार उद्धरे यही विषय ज्ञान और तर्क आम कौन सहायता कर केवल गुरु कृपा ही सबकि संभव धर्म अर्थ काम प्राप्ति निजर प्रयास हो पार कि मोक्ष प्राप्ति केवल गुरु कृपा ही संभव श्री साई दरबार में नाना प्रकार लोक समागम होता ज्योतिष मैंने आसले भविष्यवाणी करुले अन्य पाखे राजकुमार श्रीमान संपन्न निर्धन सन्यासी योगी गायक और कलाकार दर्शन निमंते आसूले एपरिक जन अति शीघ्र मध्य दरबार को आसला प्रणाम करने कहला साई मोर माँ और मोर बापा एवं से जन्म मृत्यु चक्र मत उद्धार करेंगे आमते अनेक केला कीर्तनिया दल अंध पंगु नाथपंथी दर्शक नर्तक तथा मनोरंजन कर व्यक्ति दरबार को आसते जो कि उचित सम्मान कराला यह प्रकार उपयुक्त समय सौदागर मध्य प्रकट होगा एवं जो अभिनयता को अर्पण कराइला से पूर्ण कला आम विचार 4-5 घंटा कूए उल्टा झुलाइबा यह सामान्य घटना मन करा उचित नहीं कारण एत समय पर्यटन दौड़े बंधा हो उल्टा झुलिया पर जे कष्ट पाने परमानंद अनुभव कर निश्चय कौन विरल व्यक्ति होती सन्देह कौन यही क्षेत्र में अन्य कई होते पीड़ा होकर संभावना अधिक था एपरी प्रतीत होती कि सामाजिक अवस्था को ही बोधहुए चित्रण कर आनंद दुई प्रकार होता है प्रथम ऐन्द्रिक द्वितीय आध्यात्मिक ईश्वर आमर इंद्रिय और शरीर मनर प्रकृति रचना बहिर्मुखी कर ताहा विषय पदार्थ सह संलग्न होता है आमको इंद्रिय चैतन्यता प्राप्ति हुए जार फलस्वरूप आमको सुख व दुखर भिन्नता व उभयर सम्मिश्रण अनुभव हुए यह परमानंद कहना जो इंद्रिय मन को से विषय पदार्थ को हटाई अंतर्मुखी कर आनंद आत्मार केन्द्रित कराए से आध्यात्मिक रसास्वाद लाभ हुए और से समय आनंद को भाषा वर्णना कराई पारे मुझे परमानंद थी तथा से समय वर्णना किपर बाबांकर ये उक्ति को एक कथा प्रतिध्वनित होती गुरु समाधि अवस्था रही चंचल इंद्रिय और मन रूपी जल को दूर रखुले उपवास और सेवती गोखले बाबा ना के निजे उपवास कर क्या उपवास करता व्यक्तिर मन के शांत रहे नहीं परमार्थ प्राप्ति किपर संभव हो प्रथम आत्मा तृतीय आवश्यक भोकिला ईश्वर प्राप्ति हो पार नहीं
जदि शरीर किसी अन्न ऊर्जा हो तेज आम क्यों चक्षुर ईश्वर को देखा जो जिहार महानतार वर्णन करेंगे आ क्यों वर्णन क्यों कर्णर कथा श्रवण करेंगे सारांश यह कि जिते समस्त इंद्रिय खुराक तथा शांति मिले से बलिष्ठ रहती से ही आम भक्ति तथा ईश्वर प्राप्त साधना करेंगे एथि ना आम उपवास करवा उचित ना अतिरिक्त भोजन भोजन संयम रखा शरीर और मन उभय उत्तम अटे। श्री साई बाबा जन भक्त श्रीमती काशीबाई कानेटकर परिचय पत्र आनी श्रीमती गोखले नामनी जनका महिला दादा केलकर निकट को शिरडी आसे एक दृढ़ निश्चित हो आसी बाबा श्रीचरण रही 3 दिन उपवास करेंगे शिरडी पहुँचा दिन पूर्व ही बाबा दादा केलकर को कहले कि मु शिमगा होली दिन मोर सन्तान जन उपवास देखिपारे ना जदि से भोकला रहा पड़ी ताहले यहाँ आसी लाभ कौन। द्वितीय दिन जो से महिला दादा केलकर सहित द्वारक में बाबा संतरण कमल पाखे पहुँचले बाबा तुरंत कहले उपवास आवश्यकता कौन। दादा भट्टर घर को जाए पूरन पुली तैयारी कर निजर पिला खुआ और निजे खाओ से दिन होली थी श्रीमती केलकर मासिक धर्म था दादा भट्टर घर रोषे करने कहीं निमंते बाबा भक्ति पर समय उपयोगी था। श्रीमती गोखले दादा भट्टर भोजन प्रस्तुत कले अनुमान भोजन करे निजे ग्रहण कले केते सुंदर कथा केते सुंदर शिक्षा बाबा मालिक बाबा पिलादिन एपरी कहानी वर्णना कर जो छोट थी जीविका अर्जन निमित्त बिड़गाँव आसी सेठारे मते जरी काम मिलला और पूर्ण प्राण निष्ठा सहकार काम कर लगे मोर काम देखिए सेठ बहुत प्रसन्न है मो संगे आउ 3 जन पिला मत काम करते प्रथम जन को 50 टंका द्वितीय जन को 100 टंका और तृतीय जन 150 टंका पाते मोर काम ये 3 जन द्विगुण था मोर निपुणता देखिए सेठ बहुत खुशी है मत सब खोजुते मो प्रशंसा मत करते से मत पोशाक पगड़ी और साल देले एक साल देले मुझे रखिदेली कारण मुझे मन कल मनुष्य द्वारा प्रदत्त समस्त जिन नाशवान और अपूर्ण किंतु मोर मालिक द्वारा जहाँ प्राप्त हम ता शेष पर्यटन रोसी भी व्यक्तिर उपहार ता सामान हो पारे ना मोर मालिक कहते नहीं जाओ लोक मैंने मो पाख आसी कहते मत दियो मुझे जहाँ कहूँ ता प्रति किए ध्यान देवार प्रयास करना मोर मालिक भंडार आध्यात्मिक संपद कर नए ताहा एठारे रही मुझे कहूँ गाड़ी में भर्ती कर नहीं जाए योग्य संतान एपरी करवा उचित मोर फकीर चातुर्य मोर भगवान लीला और मोर मालिक स्वभाव सर्वदा अद्वितीय मोर यही शरीर माटी मिसीज सारा ब्रह्मांड व्याप्त हो तथा ये अवसर आउ के प्राप्त हो ना मुझे जो जाए क्यों बसे माया मत भी कष्ट दूसरी तथापि मु निजर भक्त मान कल्याण निमित्त सर्वदा व्यग्र रोचे जी जहाँ भी किसी भी करुँच दिने तार फल ताको अवश्य मिले और जी मोर ये वचन को स्मरण रखिए मौलिक आनंद प्राप्ति हम। श्री सद्गुरु साईनाथार्पण नमस्तु शुभम भवतु। ओम श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज। साढ़े 5टा सुधा ये पहुँच मुझे जानी कारण आसला पर भी तो टाइम लगे ना बाहर बोल श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। मोर साड़ी तुम गाड़ी अच्छे तुम आसला पर्यटन मुझे चेंज भी कर पारे ओके। त्रत्रिंश अध्याय विच्छादंशन प्लेग रोग मुक्ति जामनेर चमत्कार बाबा एबे भी जाग्रत फटो द्वारा बाबा सगुण दर्शन पूर्व अध्याय गुरुकर महानता कथा वर्णना करा जायछि। एबे एही अध्याय जनित कबीर उदिर महात्मा यही अध्याय उदिर महात्मा आलोचना करवा प्रथम से महान सतंकर चरण में प्रणिपात करवा जहाँ कृपा दृष्टि मात्र के समस्त पाप धोई हो जाए समंतर वाणी बड़ मधुर और शिक्षाप्रद मन में ताहा अपूर्व आनंद खेलाई दिए से मन में कौन भेदभाव तथा यह मोर तोर यह तुमर यहपरी विचार न थाए कारण ऋण ए जन्मर कौन तांकर ऋण ए जन्मर कौन अनेक जन्म परिशोध कर उदी यार सर्वजन बजित जे बाबा समस्त दक्षिणा नेउनथिले दक्षिणा नेउथिले एवं सेथिरु एक बृहत अंश दान करिबा सरिया पर जहाँ बळुथला सेथिरु से जाळेनी संग्रह करी धुनी प्रज्वलित कर रखले एई धुनीर भस्म हेउची उदी भक्त माने श्रीडीर प्रस्थान करिया समय एई भस्म सेमानक मुक्त हस्ତରେ वितरण करा जाउथला। एई उदीर ना बाबा कोन शिक्षा दियंती एई ब्रह्मांडर समस्त पदार्थ उदी बा भस्म तुल्य क्षणस्थायी पंचतत्वर निमित्त आमर एई शरीर मध्ये सांसारिक भोगादि पर दिन ना दिन विस्मय विनाश होई भस्मरे परिणत होबा भक्त मानक एई कथा स्मरण कराइबा निमंते अर्थात सेमानक शरीर रे विशेष भस्मरे परिणत बाबा उदी वितरण करथले। उदी द्वारा बाबा आउ गोटे शिक्षा मध्ये प्रदान करथले जे ब्रह्म ही सत्य एवं जगत मिथ्या अटे एही संसार रे वस्तुतः किए कहार पिता पुत्र बा पत्नी नुहंती आमे एका आसुचु एवं एका ही जीवा पूर्व देखा जायछि एवं वर्तमान मध्ये अनुभव करा जे उदी द्वारा अनेक शारीरिक मानसिक रोग सुस्थता लाभ करुछंती
प्रकृत में बाबा भक्त मान दक्षिणा और उदी द्वारा सत्य और असत्यर विवेक तथा असत्य त्याग करने असत्यर विवेक तथा असत्य त्याग करने निमंते सिद्धांत शिक्षा देउथिले। उदिरु वैराग्य और दक्षिणारु त्यागर शिक्षा मिलता है। यही उभय अभाव रे माया रूपक भवसागर पार करने कठिन से बाबा अन्य मानकर पीड़ा निजे सह्य कर दक्षिणा ग्रहण करते। भक्त मैंने विदाय नेबा समय प्रसाद रूप में उदी तथा देई तथा मस्तक लगे से आशीर्वाद करते। जिते बाबा प्रसन्न चित्र थे प्रेम सहकार गीत गाउले। एपरी एक भजन संबंध रे अच्छी उदी संबंध रे अच्छी रामते राम आओजी आओजी उदिया की गोनिया लाओजी। बाबा बड़ शुद्ध मधुर स्वर गाउले। सबुत उदीर आध्यात्मिक प्रभाव संबंध में उल्लेख एसबू तो उदीर आध्यात्मिक प्रभाव संबंध में उल्लेख कराला। ताहार भौतिक प्रभाव जहाँ भक्त मान स्वास्थ्य समृद्धि चिंता मुक्ति और अनेक सांसारिक उपकार करुला। यहपरी उभय आध्यात्मिक और सांसारिक कल्याण दिगरे उदीर महात्मा अन्य। एवं उदी प्रसंग में किसी कहानी शुणिया पिछा दंशन नासिक नारायण मोतीराम जानी बाबा भक्त थे। बाबा अन्य जड़े भक्त रामचंद्र बामन मोड़कर अधीन से कम करते। थे से माँ सह शिरडी गले और बाबा दर्शन कले। बाबा माँ को कहले कि एबे तुमर पुत्र चाकरी छाड़ी स्वतंत्र व्यवसाय करने उचित। किसी दिन पर बाबा वचन सत्य है। नारायण जानी चाकरी छाड़ी दे एक बोर्डिंग गृह आनंदाश्रम चलैबा आरंभ कले। ता बेस भलरे चलला। थरे नारायण राव घरे बंधुकर को गोटे बिछा कामुड़ीदेला। शरीर असह्य पीड़ा है। यहपरी क्षेत्र में उदीर प्रभाव रामबाण सदृश अटे। बिछा कामुड़ा स्थान में केवल लगेदेवा कथा। नारायण उदी खोजिले कि पाइले नहीं। बाबा फोटो सम्मुखें छिड़ा से सहायता निमंते प्रार्थना कले और नाम नहीं सम्मुखें जलुवा धूपकाठी किसी भस्म को बाबा उदी मनक बिछा कामुड़ा स्थान में लगेदेले। आश्चर्य कथा जे हटाइबा मात्रे पीड़ा दूर हो गला। हाथ हटाइबा मात्रे पीड़ा दूर हो गला। दुहे खुशी मन फेरिले। प्लेग रोग मुक्ति। थे ब्रांद्रार जड़े भक्त दूर स्थान में रोकवा कन्या प्लेग रोग में आक्रांत होता शुणिले। पाखे उदी नाला। तेणु नाना साहेब चांदरकर को उदी पठाइवाई से खबर देले। से नाना साहेब थाने रेल स्टेशन निकट थे। पत्नी सहित मिसी से कल्याण यात्रा कले। पाखे से उदी नाला। तेणु से रास्तार किसी धूली उठाई आने और साई बाबा को ध्यान कर सहायता निमित्त प्रार्थना कले तथा से धूली को पत्नी मस्तक लगेदेला। आश्चर्य विजय से मुहूर्त व्यक्ति कन्यार स्वास्थ्यवतर उन्नति होगा लगे और से सुस्थ हो गले। जामनेर विलक्षण चमत्कार। 1904 मसीह नाना साहेब चांदरकर खानदेश जिलार जामनेर मामलदार थे। शिरडी प्राय 100 माइल दूर अवस्थित था। नानांकर कन्या मान्यता से समय गर्भावस्था थे और प्रसव समय उपनीत हो जाता। मात्र प्रसव न हो अवस्था बड़ उद्वेगजनित था। 2-3 दिन भीषण वेदना पाते। नाना साहेब समस्त प्रकार प्रयास किसी फल है ना। यहाँ से बाबा स्मरण कर सहायता निमंते प्रार्थना कले। से समय शिरडी रामगिरी बुबा जहाँ बाबा बापूगिरी बुबा बोली डाकुते घर खानदेश को जावाक बाहर। बाबा डाकी उदी और गोटे आरती बही दे फेरिया बाट जामनेर ओह्लाई नाना साहेब को देवाक कहले। रामगिरी बुबा कहले कि पाखे मात्र 2 टंका अच्छे। एतिक बड़ कष्ट से जलगाँव पर्यंत जापर। से 30 माइल आगे पुणी जी किपरि। बाबा कहले चिंता नहीं सब व्यवस्था हो। बाबा उक्ति उपर विश्वास रखी रामगिरी बुबा शिरडी प्रस्थान कले। राति 2:45 समय जलगाँव में पहुंचे। पाखे मात्र 2 अणा बाकी था। स्टेशन से ओह्लैवा मात्र कई जन बड़ फाटे डाकुथिबार शुणागला। शिरडी आसता बापूगिरी बुबा क्योंठी अच्छे से आगे जाए मुझे शिरडी आस मो नाम बापूगिरी बुबा बोली परिचय देले। आगंतुक जन नाना साहेब चांदरकर पठाई कही एक सुसज्जित टांगा निकट को नहीं गले। टांगार 2टी हृष्टपृष्ट घोड़ा जोड़ा होता। द्रुत गति टांगाटी चलला। किसी समय पर गोटे स्थान में टांगाटी अटकिला। घोड़ा को पानी पीवा दिगला। यह से ही अज्ञात व्यक्ति तथा टांगा चालक रामगिरी बुबा को सामान्य जलयोग करने अनुरोध कला। तेबे निषेधाड़ी तथा वेशभूषार से मुसलमान मनक रामगिरी बुबा जलपान करने को मना कले। टांगा चालक जनक मनर कथा जापर कहले से गढ़वाल क्षत्रिय वंशर वंशी हिंदू अटंती। नाना साहेब जलखिया पठाई। तेणु मन किसी सन्देह रखा उचित नुह। यापर रामगिरी बुबा सहित मिसी जलपान कले और पुणी यात्रा आरंभ कर सूर्योदय बेलू जामनेर पहुंचले। रामगिरी बुबा शौचक्रिया निमंते गले और किसी समय पर जो से फेरिले घोड़ा गाड़ी किंबा चालक क्या न देखि आश्चर्य हो गले। से जापारे किसी सूचना न दे गाड़ी किपर कड़े पलैगला। निकट में एक कचेरी पाखु जाए से नाना साहेब घर पचारे और घर को जाए बाबा हाथ में पठाई आरती और उदी प्रदान कले। यह समय मैनाताईर अवस्था बड़ा उद्वेगजनक था। समस्ते व्यस्त हो पड़े। नाना साहेब पत्नी को डाकी उदी को पानी में गोलाई कन्या को पीवा देले और आरती करने को कहले। बाबा सहायता बड़ समयोपयोगी बोली मन है। आश्चर्य विषय जे उदीपान कर किसी समय पर प्रसव कुशलता पूर्वक होगला। यापर रामगिरी बुबा फेरिया को प्रस्तुत हो नाना साहेब को टांगा चालक तथा टांगा जलपान आदि व्यवस्था निमंते धन्यवाद देले। किंतु नाना साहेब एक कथा शुणी बड़ आश्चर्य होगले। से कौन टांगा कि टांगा चालक को पठाई नथिले तथा शिरडी से आसुवा नहीं कौन पूर्वर सूचना नाथिला।
थानेर अवसरप्राप्त मानवतार विविध नाम साहेब चांदरकर पुत्र बापू साहेब चांदरकर और श्रीडीर रामगिरी बुआ यह विषय पचारे उत्तर पूर्ण संतुष्ट हो श्री साईलीला पत्रिका भाग 13 संख्या 11, 12, 13 से गद्य और पद्य आकार सुंदर रचना प्रकाश करते। बीबी नरसिंह स्वामी मैनाताई भाग 5 पृष्ठ 14, बापू साहेब चांदरकर भाग 20 पृष्ठ 50 और रामगिरी बुबा भाग 27 पृष्ठ 83 बयान नहीं धारावाहिक भाव में 1 जून 1936, 16 सेप्टेम्बर 1936 और 1 डिसेम्बर 1936 प्रकाश होता। भक्तर अनुभव पुस्तक तृतीय संख्यार अनुभूति प्रकाश होती। निम्नलिखित प्रसंग रामगिरी बुबा उक्ति अनुसार उद्धृत होती। दिने बाबा मत पाख डाकी गोटे उदीपुड़िया और आरती दे कहले जामनेर जेल नाना साहेब को हस्तांतर करने मु कहली मो पाखे मात्र 2 टंका अच्छे कोपरगाँव जलगाँव जावा बलगद गाड़ी नहीं जामनगर जावाई अर्थ अंटिब ना। बाबा कहले आला देगा। से दिन शुक्रवार था मुझे शीघ्र बाहर पड़ी मनमाट संध्या 6:30 जलगाँव में पहुंचला रात 2:45 होता। यह समय प्लेग रोग जो कटकड़ा जारी होता है। मुझे किपर जामनेर जी जापर नी। 3टा समय जड़े व्यक्ति आसे से गोड़े लंबा जता पीते मुंडे पगड़ी बांधे से मतलब टांगार बसले और टांगा चलला। मुझे भयभीत हो जाती बाटर भगुर पाखे मुझे जलपान कली। से जो सका जामनेर पहुंचला हठात शौचालय जावाक इच्छा है। से फेरी कहीं नथिले टांगा और टांगा चालक अदृश्य हो जाते। बाबा ये भी जागृत नारायण भक्त नारायण राव बाबा को 3 थर दर्शन देवार सौभाग्य प्राप्त होता। 1918 मसीह बाबा महासमाधि 3 वर्ष पर से शिरडी को जावाक चाहूले कौन कारणवश ता संभव हो ना। बाबा समाधिस्थ होगा वर्षक पर से रुग्ण हो पड़े कौन चिकित्सार उपकार मिलला ना। दिन रात से बाबा ध्यान कर लगे। दिन रात गोटे स्वप्न देखले एक गुंफा मध्य बाबा बाहरी आसंत्वना दे कहते व्यस्त हुआ ना काली भल हो सप्ताह पर चलबुला करने लगे। ठीक से समय नारायण राव सुस्थ हो गले जहाँ विचार कर से बाधा से बाबा देहधारी थिला बेले जीवित कहुले त्याग कले से कौन मृत हो गले ना नुहे। बाबा अमर जीवन मृत्युर उद्धर जी थे अन्य भाव में शरणागत होती से जो भी था ना कहीं तार पूर्ण सहायता करते से सर्वदा पाखे पाखे रही था। जोपरी रूप नहीं से भक्त समग्र प्रकट हो तार इच्छा पूर्ण करती। आपा साहेब कुलकर्णी 1916 मसीहार आपा साहेब कुलकर्णी शुभ दिन शुभ दिन आसला थाने को बदली होगा। बाला साहेब भट्टांगठर पाई फटो से प्रत्यह पूजा करते बर निर्मल हृदय से पूजा करते। प्रतिदिन फूलचंदन नैवेद्य बाबा को अर्पण करते दर्शन अभिलाष रखते। विषय में जी कहुपे भावपूर्वक बाबा फटो को देखा बाबा दर्शन सहित सामान अटे। निम्नलिखित वर्णित कथा स्पष्ट हुए। फटो द्वारा बाबा सगुण उपासना बाला साहेब सुता मुंबई में बाला बुबा नामक जन सन्थ थे। अन्य भक्तिभाव जनान भजन गान आचरण द्वारा से आधुनिक तुकाराम भाव में ख्याति अर्जन करते। 1917 मसीह से शिरडी आसते जिते से बाबा को प्रणाम कले। बाबा कहले मुझे यहाँ 4 वर्ष है जानी। बाला बुबा आश्चर्य कले और कहले से तो प्रथम थर पर शिरडी आसपर संभव है। गूढ़ चिंता कराया से बाबा उक्तिर अर्थ हृदबोध कले मन भर भावक लगे कि सन्थ केते सर्वव्यापक और सर्वज्ञानी तथा भक्त मान प्रति हृदय केते दयापूरी रही। मुझे फोटो को केवल नमस्कार करी। यही घटना से जानते से मत से कथा अनुभव कराइले और फोटो देखा दर्शन सदृश अटे। एवं आम आपा साहेब कथा को आसवा से जो थाने भीमिड़ी गस्तर जावाक सप्ताह पर्यटन से फेरिया संभावना था। अनुपस्थित तृतीय दिन घर निम्नलिखित विचित्र घटना घटला। द्विपहर समय आपा साहेब घर को जड़े फकीर आसला। स्वरूप बाबा फोटो अनुरूप था। श्रीमती कुलकर्णी तथा पाने भ्रमण पड़ी पचारे आप शिरडीर साई बाबा तो नुहति। उत्तर अज्ञात व्यक्ति जन कहले मुझे साई बाबा आज्ञा सेवक और आदेश क्रम ही आप कुशल समाचार जानापी आसी। फकीर जन दक्षिणा मांगे। श्रीमती कुलकर्णी 1 टंका देले। फकीर गोटे उदी पड़िया पूजा कर पट पाखे रखा कहले। यापर से चलीगले। एवं आसतु बाबा अद्भुत लीला दर्शन श्रवण करवा। भीमिटी आपा साहेब घोड़ा रोगिणा होगा चली पाला नहीं। तेणु से दिन सन्धार से घर को फेरी आसे। घर पहुंची पत्नी फकीर आसा कथा शुणिले। फकीर दर्शन से वंचित होता मन दुख है तथा पत्नी को मात्र 1 टंका पत्नी मात्र 1 टंका दक्षिणा देथिबारु से आहरी दुख प्रकाश कले। से थिले अंततः 10 टंका देइथांदे बोली मन मन भाविले। यापर फकीर जनक केउंठी भावी तुरंत संधान में बाहरी पड़े। ग्रामर मस्जिद और अन्य स्थान से खोजी खोजी बुलिले किंतु कोठी भी सूचना मिलला नहीं। पाठक गण 32 अध्याय बाबा उक्ति को स्मरण करते। क्षुदा पेटरे ईश्वर अन्वेषण करने अनुचित। आपा साहेब को सही शिक्षा मिलगला। निराश हो से घर को फेरी भजन कले। पुणी बंधु चित्र भुक्त फकीर संधान में बाहरी गले। अल्प किसी बाट जाइए। विपरीत दिगरू जड़े फकीर आसवर देखागला। उल्लेख बाहुल जे से फकीर ही घर को आसले। बाबा रूप सह चेहरार अनेक सामंजस्य था। फकीर जन हाथ बढ़ाई दक्षिणा मांगे। बापा साहेब टंका टे से आहरी मांगे। 2 टंका देले तथा से संतुष्ट होने बंधुक 3 टंका धार आनीदे। किंतु से पुणी मागे से आपा साहेब घर को आसा गले। समस्ते मिसी घर को गले। आपा साहेब 3 टंका देले अर्थात मोट 9 टंका है। तथा फकीर जन असंतुष्ट जना पड़ुले और मागिबार लगे। आपा साहेब 10 टंका देवा कहते। तेणु 10 टंका ना फकीर संतुष्ट होले। आगे नहीं 9 टंका फेरीदे। 9 टंका 9 संख्या विशेष अर्थपूर्ण तथा नवविधा भक्तिर सूचक।
यहाँ उल्लेखनीय विषय जे लक्ष्मी को बाबा शेष समय 9 टंका देते उदीपुड़िया खोलवर आपा साहेब देखिले जे से फूल पाखुड़ा और किसी अक्षत रही से शिरडी गले बाबा अंक मस्तक गोटे केश देले उदी और केश को गोटे ताबिज रखी से हाथ में पिंधिले यही उदीर शक्ति आपा साहेब अनुभव कले। से कुशाग्र बुद्धि रे थिले से प्रथमे 40 टंका मान मासिक वेतन मिलता कि बाबा उदय फट प्राप्त होगा पर वेतन 2 गुण होगा तथा सम्मान और जश प्राप्ति है। अस्थायी आकर्षण व्यतीत आध्यात्मिक प्रगति द्रुत गति लगे तेणु सौभाग्यवशत जहाँ पाखे उदी अच्छी से स्नान करने मस्तक धारण करा उचित तथा किसी जल मिसाई तीर्थभଳି ग्रहण करने विधेय। हरिभाई कारण 1917 मसीहा मार्ग गुरु पूर्णिमार शुभ अवसर में थाने जिला डाहाणु ग्रामर हरिभाऊ कार्णिक शिरडी आसिले बाबा यथाविधि पूजा कले से विभिन्न सामग्री तथा दक्षिणा आदि भेटी देवा पर फेरवा निमंते सामा जरिया बाबा अनुमति भिक्षा कले द्वारका मायरू से ओह्लाऊ था। यही समय मन में विचार आसला कि बाबा को आउ टंकाटी अर्पण करते पुणी पछक फेरिया इच्छा कर सामा आड़ दृष्टिपात कले कि सामा ध्यान देले नहीं से प्रस्थान कले। रास्ता नासिक कालाराम मंदिर में दर्शन करने संत नरसिंह महाराज जी की मंदिर मुख्य द्वार भर बसता भक्त मान छाड़ी हरिभाऊ पाक आसिले हाथ धरी कहले कि मते मोर टंकाटे दे दियो। कार्णिक आश्चर्यचकित हो कहले आनंद गोटे टंका देले बाबा को गोटे टंकाटे देवाई जो संकल्प करते ताहा नासिक नरसिंह महाराज द्वारा बाबा नहीं गले बोली स्पष्ट अनुभव एक कथार प्रमाणित होती संत अभिन्न अटंती तथा कौन ना कौन रूप एक संगे कार्य करते श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु शुभम भवतु। 34 अध्याय उदीर महात्मा द्वारका माईर रोग विनाशकारी पाहाच और डाक्तर पिला जंत्रणा काउ चिकित्सा। द्वारका माईर रोग विनाशकारी पाहाच नासिक जिलार मालेगाँव जड़े डाक्तर होते भणजातर एक दुरारोग्य रोग पीड़ित है से भक्त डाक्तर बंधु मैंने समस्त प्रकार चिकित्सा कले एपरिक शल्य चिकित्सा करागला कि किसी फल मिलला नहीं तार जंत्रणार अंत नाला। बंधु और आत्मीय स्वजन और बालकर पिता माता को दैविक उपचार करने को परामर्श दे साई बाबा शरण ने कहले जी कि दृष्टिमंत्र असाध्य रोग साध्य करने प्रख्यात अटंती माता पिता बालक को सांगे नहीं शिरडी आसिले बाबा को साष्टांग प्रणाम कर श्रीचरण बालक अर्पण कले विनय तथा आदरपूर्वक प्रार्थना कले प्रभु आम उपर दया कर आपणकर संकट मोचन नाम शुणी आम एठाक आसु दया कर बालक को रक्षा करंतु प्रभु आम तो केवल आपण ही भरोसा यहीपरि करुणा प्रार्थना शुणी बाबा मन में दया आसला से सांत्वना दे कहले जी कि मस्जिद पाहाच चढ़ा जीवन पर्यंत तार कौन दुख रहा चिंता कर नहीं उदी नहीं तार रोगग्रस्त स्थान में लगे दिए ईश्वर विश्वास रख सप्ताह शेष से सुस्थ हो मस्जिद नुहे या द्वारकावती और जी यार पाहाच चढ़ा सुख और स्वास्थ्य प्राप्त हो तथा तार कष्ट और दुखर अंत हो बालकटी को बाबा सम्मुख में बसाइबा कहले यहाँ तार रोगग्रस्त स्थान तार कारुणिक हाथ स्पर्श कर दयापूर्ण दृष्टि में बालक को निरीक्षण कले आश्चर्य विषय जे रोगीर शरीर में एक प्रकार चमक खेलीगला और उदिलेप द्वारा किसी समय से सुस्थ होगा। माता पिता आनंद गदगद हो बाबा प्रति अशेष कृतज्ञता प्रकाश कर बालक को धरी स्वगृह को प्रत्यावर्तन कले। यही लीला शुणी बालकर मामू जी की डाक्तर थे से विस्मित हो गले मन में बाबा दर्शन पर तीव्र उत्कंठा जाता है। यही समय से जिते कार्यवशत मुंबई जाते मालेगाँव मनमाड निकट कई जन बाबा विरुद्ध में किसी कहीदेला से यापर शिरडी जा विचार परित्याग कर मुंबई फेरिगले से छुट्टीर आलिबा कटाइक स्थिर करले कि मुंबई क्रमागत किसी 3 दिन राति धरी गोटे धूणी छिड़ा पाइले कौन तुम मत अविश्वास करुच। यापर पूर्व निष्पत्ति परिवर्तन कर शिरडी जाक स्थिर कले तेज मुंबई जड़े रोगी संक्रामक जोगे पीड़ित था तथा रोग छाड़ार लक्षण देखा जाऊना तेणु से जीवा नहीं द्वंद्वे पड़े भाविले यह जो हुए तो गस्त स्थगित रखा पड़ पारे। पुणी मन भर परीक्षा कले जदि सतरे बाबा शक्ति थी ताले रोगी भल हो आसंता काली से शिरडी जी। आश्चर्यर कथा जो समय मन को एक कथा आसी से समय ज्वर छाड़ा लगे तापमात्रा क्रमश ह्रास पाई स्वाभाविक अवस्था को आसला। यहाँ से प्रतिज्ञा अनुसार शिरडी बाहर बाबा को दर्शन कर साष्टांग कले प्रणाम कले। बाबा एपरी किसी अनुभव देते जो कि सबुदिन भक्त हो गले। डाक्तर सेठारे 4 दिन रहिले उदित तथा आशीर्वाद नहीं घर को फेरले। गोटे पक्षर पदोन्नति हो विजापुर बदली है भणजार रोगमुक्ति बाबा दर्शन सौभाग्य आनी शिरडी यात्रा तथा श्री साई चरण में प्रगाढ़ भक्ति उत्पन्न कला। डाक्तर पिला जंत्रणा और काउ चिकित्सा डाक्तर पिले बाबा एकनिष्ठ भक्त थे। यही कारण बाबा खूब स्नेह करते सर्वदा भाव कही संबोधन करते सब समय सहित वार्तालाप करते प्रत्येक विषय में परामर्श नौते। पिला इच्छा था से सर्वदा बाबा पाखे रही थे। थोड़ा डाक्तर पिला बालमूलिया रोगर छाड़ार ना धरला नहीं से काका साहेब दीक्षित कहले असहाय पीड़ा हो जीवन ठार मृत्यु ए से श्रेयस्कर मन कर जानूँ मोर पूर्वजन्मर कर्म तेज बाबा पाखक जाए कह से मोर कर्म से मोर यही पीड़ा को दूर करूँ मु मोर गत जन्मर कर्म को आसंता 10 जन्म पर्यंत भोगिया प्रस्तुत अच्छे। काका साहेब दीक्षित बाबा पाखक जा प्रार्थना कले साहित्य दयार अवतार से भक्त मान कष्ट किपर सही था बाबा मन में दया आसला से दक्षिण दीक्षित कहले पिले को जाए कह व्यस्त हबार किसी ना गत कर्मर फल 10 जन्म कहीं 10 दिन समाप्त हो मुझे तुम
धार्मिक और आध्यात्मिक कल्याण प्रदान पर बसी प्राणत्यागर इच्छा कदापि करने उचित नुह जा क्या पीठे बसाई ये नहीं आस मुझे सबुदिन कष्ट मुक्त करदेवी यही अवस्था पहिला को अणाला बाबा तक डाण पार्श्वर और मुंड तले गदी पकई सुखर सहन व्यवस्था कले कहले यार मुख्य औषध होची गत जन्म कर्मफल भोग करदेवा उचित यह द्वारा सबुदिन मुक्त होमर कर्म ही सुख दुखर कारण होता है तेणु जपरी परिस्थिति आसना कहीं से संतुष्ट रहा उचित आला समस्त फलदाता रक्षाकर्ता अर्थात विचार मन स्मरण कर विचार कर सर्वदा स्मरण कर तुमको से चिंतार दूर करदे तन मन धन और वचन द्वारा अन्य शरण में जाओ देख से कौन कर डॉक्टर पिले कहले नाना साहेब मोर गोड़े गोटे पटी बांधि कि किसी उपशम है ना नाना मूर्ख यह कह से पटीटी हटाई देले कहले किसी समय गोटे काऊ आसी खुंपिब तू भल हो समय अब्दुल मस्जिद में पहुंचले झाड़ू मार्जना दीपबती सजाड़ा जे नियमित काम था से दीपबती सजाड़ा जाऊँगी समय हठात गोड़ डॉक्टर पिला क्षत स्थान में पड़गला गोड़ तो फुलिकी पूजार भर्ती होता अब्दुल माड़देवर फुला अंश तो दबिगला पूजा सह से क्षत स्थान 7टी बाड़मुंडिया मंजी एका संगे बाहरी आसले कि से मुहूर्तर जंत्रणा असह्य हो पड़ा डॉक्टर पिले बड़ पाटे चित्कार करने लगे किसी समय पर से अवश्य शांत हेले और आराम अनुभव कर गीत गाइले यापर बाबा कहले देख भाऊ एबे भल हो गला गीत गाउछि गीतटी एहीपरि थिला करम कर मेरे हाल पर तू करीम तेरा नाम रहमान और रहीम तू ही दोनों आलम का सुल्तान है जहाँ मैं नुमाया तेरी शान है फना होने वाला सब कारोबार रहे नूर तेरा सदा आस्का तू आशिक का हरदम मददगार है डॉक्टर पिले पचारे जे से काऊ कौन एवं खुंपीब बाबा कहले तुम्हें कौन काऊ देख ना सी आउ खुंपीब ना अब्दुल जे तुम गोड़ पर चढ़ीगला से तो काऊला से तुम पीड़ा को हटाई देला आउ कहीं काऊ आसो ए वाड़े विश्राम कर शीघ्र भल हो उदी लगे पानी सह मिसे पीवा द्वारा कौन औषध बिना 10 दिन पर से निरोग हो गले जेपरिक बाबा कहते मृत संजीवनी रोचे साबिल विहार ग्राम निकट में भक्त उक्त श्यामा सान भाई बापाजी रोते पत्नी प्लेग रोग आक्रांत हो गले भीषण ज्वर है जंगर 2टी बत बाहर बापाजी व्यस्त हो श्यामा पाखक गले घर को आसिया अनुरोध कले श्यामा छानिया हो गले सब परी से बाबा निकट को जाई प्रणाम कले सहायता प्रार्थना कले तथा भाव घर को जावाक अनुमति भिक्षा कले बाबा कहले राति होइछि एबे कुआडे जीव उदी पठाई दियो जरा कथा कथा चिंता करछ कहीं भगवान हो जदि पिता और स्वामी से शीघ्र सुस्थ हो जीव एबे जाना सकाळे जीव एवं शीघ्र फेरी आसीबो आपको पढ़ना है श्यामांकर मृत संजीवनी उदी उपर अगाध विश्वास बापाजी हाथ में उदी दे से पठाइले कि उदी पथस्थान में मथार बापाजी लगाईदे आ कि पानी में मिसाई रोगी को पीवा देले जमी से पीछे झाड़ बोहक लगला ज्वर उणा हो चलला रोगी गाढ़ निद्रा शोईगला परदिन पत्नी सुस्थ हो देखी बापाजी आश्चर्यजनित हेले ना ज्वर ना बथर चिन्ह था परदिन श्यामा बाबा अनुमति नहीं पहुंचला बेलू भाई बहुत चाह कर देखी आश्चर्य गला बाबा उदीर गोटे राति ही रोग को समय नष्ट कर भाई जणाइले यापर सकाळे जीव और शीघ्र फेरी आस बाबा युक्तिर तात्पर्य श्यामा हृदबोध करनेला चा पी श्यामा फेरी आसले बाबा को प्रणाम करी कहले कि हे देव ये नाटक प्रथम झड़ उठाई आमको अशांत कर दो पुणी आम सहायता कर सब ठीक ठाक कर दो बाबा कहले तुम्हें जाना उचित कर्मर पथ बड़ रहस्यपूर्ण जदिव मुझे किसी करे ना तथापि लोके कर्म मत ही दोषी मन करती मु दर्शक मात्र केवल ईश्वर ही एक सत्ताधारी और प्रेरणादाता अटंती से परम दयालु नाम मु ईश्वर नाम मालिक एक आज्ञाकारी सेवक और सर्वदा स्मरण करता है जी निराभिमान हो निजक कृतज्ञ मन कर पूर्ण विश्वास कर तार समस्त कष्ट दूर हो एवं सी मुक्ति प्राप्त हम ईरानी कन्या एवं जन ईरानी भक्त अनुभव देखते टिकी कन्याटी घंटा घंटा मूर्छा पड़ता तार दांत भिटामाटी भिड़ी माड़ी नौला हाथ गोड़ संकुचित हो जाता बेहोश हो भूमि पर लोटी पड़ता नाना प्रकार उपचार पर तार कौन लाभ है ना किसी लोक से ईरानी भद्र व्यक्ति को बाबा उदीर महिमा संपर्क में कहले भिले पारे अरे काका साहेब दीक्षित पाखर ताहा उपलब्ध हे जणाइले ईरानी महाशय सेठार उदी आनी पानी गोलाई कन्या को पीवा देले प्रथम जो मूर्छा प्रति घंटे होता एणिक 7 घंटा अंतर रहा लगे किसी दिन पर से संपूर्ण सुस्थ होगा हरदार महानुभवता हरदार जड़े व्यक्ति पेटरे बथबा रही जाइए बड़ कष्ट पाला साधारणतः शल्य चिकित्सा द्वारा यह भल हो जाए लोक मैंने परामर्श देते से अति दुर्बल तथा वृद्ध बयस पहुंचते तेणु दुर्बल स्वास्थ्य देखी शल्य चिकित्सा करने कौन डाक्टर आग्रह प्रकाश करते यही अवस्था बाधिर चिकित्सा किपर होता है यही समय सहर इनामदार सेठाक आसिले से बाबा परम भक्त थे तथा पाखे उदी थिला से किसी बंधु परामर्श क्रमे पुत्र किसी उदी पानी में मिसाई वृद्ध पिता खुआले मात्र 5 मिनिट उदी पेट को जावा मात्र पथर मलमूत्र द्वारा दे बाहरी गले और से सुस्थ हो गले मुंबईर महिला प्रसव पीड़ा मुंबईर कायस्थ प्रभु जातिर जड़े महिला प्रसव समय असह्य जंत्रणा भोग करते जो से गर्भधारण करते बड़ चिंतित हो पड़ते कर्तव्यपूर्ण हो जाते जड़े बंधु श्रीराम मारुति अवस्था देखी शिरडी ने
स्वामी को परामर्श देले से जेतेबेले पुणी गर्भवती उभय पति पत्नी श्रीडी आसी रहिले बाबांकर नित्य सेवा कले सत्संग जोग देले किछि दिन पर जेतेबेले प्रसव समय पाखि आसला सबुबेले परी गर्भाशय द्वार बंद हो जावा सह प्रबल जंत्रणा हेबाक लागला से बुझी पारु नथले कोन करबे किछि समय पर जने पड़ोसी महिला पहुंचले बाबा को ध्यान करी किछि उदी हाथ रे धरिले एवं पानी रे मिसाई से उदी पानी को पीबा को देले 5 मिनिट होइछि कि नाही बिना कष्ट रे तंगर प्रसव होई गेला शिशु तार भाग्य अनुसार उत्पन्न हैला किंतु तार मां बड़ पीड़ा और कष्ट सब दिन निमंत दूर हो गला से निजको बाबा को निकट रे बड़ कृतज्ञ मन कले एवं आजीवन तंगर शरणागत होई रहिले श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु शुभम भगवत 35 अध्याय बाबांकर दर्शन पाई शर्त बाबांकर परीक्षार योजना सर्वरूपी बाबा एही अध्याय मध्ये उदीर महात्मा वर्णना करा जायछि एहा सह एपरि दुईटी घटनार उल्लेख करा जायछि कि बाबा दक्षिणा नेबा को अस्वीकार करछन्ती और द्वितीय तंग परीक्षा करिया को चेष्टा करा जायछि प्रथम परीक्षा विषय वर्णना करबा आध्यात्मिक क्षेत्र रे सांप्रदायिक मनोवृत्ति बड़ प्रतिबंधक सांप्रदायिक मनोवृत्ति बड़ प्रतिबंधक निराकार बादी माने ईश्वर सगुण उपासना करती एवं भ्रम उपासना एक भ्रम संत मान साधारण व्यक्ति सदृश बोली कही था यही कारण चरण वंदना कर दक्षिणा देवा कि प्रयोजन अन्य मतावलंबी मानकर मत जे निजर सद्गुरु व्यतीत अन्य कौन सन्त को प्रणाम बा भक्ति करने उचित नुह यही प्रकार अनेक आलोचना समालोचना साई बाबा विषय में आगु हो सारी और शुणा मिलूँ कहार अभियोग था आम जितेबाला शिरडी गलु बाबा दक्षिणा मागिले यहीपरि दक्षिणा मागिबा कौन सन्त पाखे शोभनीय कि जितेबाला से प्रकार अवचरण कर साधु धर्म रहा क्योंकि किंतु एपरि केतेक घटना परिलिखित होइछि जे लोक माने शिरडी जे अविश्वास करी बाबा को दर्शन करिसेंति सेमाने ही सर्वप्रथम प्रणाम करी प्रार्थना करछन्ति एपरि किछि उदाहरण निम्न रे दिया गला बाबा को दर्शन पई शर्त काका महाजनीकर बंधु निराकारवादी तथा मूर्ति पूजार विरोधी थिले कौतूहलवशत से काका सहित दुईटी शर्त रे शिरडी जीवा को राजी हेले बाबा को प्रणाम करिवे नहीं तांको कोनोसी दक्षिणा देबे नहीं काका जेतबे दुईटी जाक शर्त मानि नेले शनिवार राति रे दुहे मुंबई प्रस्थान कले एवं परदिन सकाळे शिरडी रे पहुंचले जेमिति से मस्जिद रे पाद देइचंती काका साहेबकर बंधु प्रति दृष्टिपात करी कहले आसंतु श्रीमान प्रतापण करंतु आपनकु स्वागत जेमिति शैली रे बाबा यह कहले ताहा ठीक तंगर पितांग स्वर अनुरूप थिला आश्चर्यजनक भाव में तंगर कैलाशवासी पितांगर स्मृति आसीगला और से आनंद रे विभोर होई पड़ले कि महिमा थिला सेही कंठरे तांको मुहरु बाहर पड़ला निसंदेह रे यह मोर पितांग स्वर निकट को से निजको प्रकोष्ठित करि पारले नहीं एवं समस्त प्रतिज्ञा भूली जाय बाबा को श्रीचरण में मथानत कले दीपर विद्या नेबा समय बाबा काका को दुई थर दक्षिणा मिले किंतु बंधु किछि कहिले नहीं बंधु काका को कान कहले मते कहीं बाबा उपेक्षा करछन्ती काका कहले निजे पचार बाबा हिसाब रे कहले कोन मंत्रणा चलछि बंधु कहले मु दक्षिणा देबी बाबा कहले तुमरो अनिच्छा देखि मु मागले जदि इच्छा कर दे पर से 17 टंका देले बाबा सेतिकी भी टंका काका भी सेतिकी टंका देथिले तेबे एबे बाबा तांको उपदेश दे गले तुम भितर जो भेदभाव रही ताको दूर कर दियो तद्वारा आमे परस्पर को दृष्टिपात करी मिलन पथ सुगम होई परिबा बाबा तांको फेरिया को अनुमति देले एवं यात्रा सफल हेबो बोली कहले जदियो आकाश रे बादल घोटी जाइतला एवं जोरे पवन होतला तथापि दुहे कुशल रे मुंबई रे पहुंच गेले घरे पहुंची से जेतेबेले कबाट झरका खोली देले दुईटी खर्चटिया मरि पड़िथिबार देखिले तृतीयटी ताका आखि सामने रे उडी पड़ेला से मने कले जदि झरका खोला छाड़ी जाई जाइथा ताले जीव मानकर प्राण अवश्य रखा पाई था पुणी मन में विचार आसला कि हुए तो यहाँ से भाग्यानुसार घटला और बाबा तृतीय जनकर प्राण रक्षा करने शीघ्र पते पठाईदे बाबा परीक्षा सेठ योजना मुंबईर सॉलिसिटर ठक्कर धरमसी जेठा भाई फार्म रे काका महाजनी मैनेजर थे उभय मध्य भल संपर्क था काका शिरडी जाऊे तथा बाबा अनुमति पर जाई सेठर फेरुवा कथा ठक्कर जानते कौतूहलवशत से काका सहित होली अवसर में शिरडी जावाक स्थिर कले काका थे शिरडी गले और फेरवा अनिश्चित रोथुवर ठक्कर सांगे आउ जड़े बंधु को नहीं गले और 3 जण मिसी यात्रा कले बाटरे काका बाबा को अर्पण करने उद्देश्य 200 मंजी वाला किसमिस किणिले निर्धारित समय से शिरडी में पहुंचले बाबा दर्शन निमित्त द्वारकामाई गले से समय तरखत से उपस्थित थे देखिए ठक्कर आसवर अभिप्राय पचारे तरखट कहले से केवल दर्शन पर ठक्कर पचारे एठारे चमत्कार देखा मिले कि तरखट कहले मोर से आग्रह नहीं भक्त मान हार्दिक इच्छा और पूर्ण होता है परे काका महाजनी बाबा को चरण साष्टांग प्रणाम कर किसमिस अर्पण कले बाबा समस्त मध्य वितरण करने को कहले ठक्कर को किसी किसमिस मिलला तेबे किसमिस तो भल लगुन द्वितीय भल भाव धुआई कि ना यहपरी जिन खायापी डाक्तर मना करते तेणु से खाइबे कि न खाइबे किसी निर्णय कर उपचारिकता रक्षा करने किसी किसमिस पाटे पकड़े तेज तार मंजी
मंजी केउंठी पकाइबा जानि पर नथले मस्जिद चटान तो पकाई परिबे नाही तेणु इच्छा विरुद्ध रे पकेट रखले तापर मनरे भाबले जे बाबा जदि जने संत किसमिस तांकर पसंद नुहे बोली जानि परिबे नाही कि परि पुणी तांको एपरि बाध्य करिवे कि परि जेमति तांको मनरे विचार आसी बाबा तांको आउ किछि किसमिस देले किंतु से ताहा खाइले नाही एवं हातरे धरि रखले बाबा तांको खाइबा को कहले से आदेश पालन कले एवं देखले जे ता भितर मंजी नाही से चमत्कार देखाउ चाहुतले तेणु सुजोग मिलि गला से मन कले जे बाबा तांको समस्त विचार को तुरंत जानि न जे तांको इच्छा अनुसार ताको मंजी रहित करले कि अद्भुत शक्ति अछि तांकर पुणी तांको संग दूर करिया उद्देश्य पखरे बसिया तरखड़ को तांको पचाले किसमिस कि परि बोली तरखड़ कहले भल मंजी वाला ठकर को आश्चर्य सीमा रहिला नै से पुणी भाबिले जे वास्तव रे जदि बाबा संत होइथिबे ते प्रथम किसमिस काका को ही देबे एमती भावुचंदी बाबा कहले जे अवशिष्ट किसमिस पुनः वितरण काका ठारू आरंभ हेउ ठकर एतिकी प्रमाण यथेष्ट थिला सामा बाबा ठारू बाबा ठकर को परिचय कराई दे कहले ये होची काका मालिक प्रत्युत्तर बाबा कहले ये काकार मालिक हेबे केमती काकार मालिक तो बड़ा विचित्र काका एथिरे एकमत हेले निजर प्रतिज्ञा परित्याग करी ठकर बाबा को प्रणाम कले और आड़ा को फेरी आसले मध्याह्न आरती समाप्त होगा पर काका बाबा प्रस्थान निमंते अनुमति लोड़े से मस्जिद के सामा सेवन थिले मु तो तहु बाबा कहले जड़े चंचलमती भद्र व्यक्ति थे से बेस सुस्थ और धनी थे जदिव शारीरिक तथा मानसिक पीड़ार मुक्त थे किंतु अनावश्यक चिंतार बुड़ी रहा फल मन अशांत हो जाता केतबे से स्थिर केतबे से चिंतित रोते तार एपरी स्थिति देखी मो मन दया आसला और मुझे कहली जे कृपा करी तुम एवं तुम विश्वास गोटे इच्छित स्थान स्थिर कर दिए प्रकार वृथा घूरी बुलियार कौन फायदा नहीं शीघ्र पर निर्दिष्ट स्थान बाछी नियो युक्ति ठकर हृदय केन्द्र को तुरंत सरवित कले से हृदय बोध कले उद्दिष्ट इच्छा थिला जे काका सहित फेरी आसतु काका सहित काका यही विचार जानी ठकर काका ठकर सहित फेर को अनुमति दिगला काका एत शीघ्र शिरडी फेर बोली कहीं भावु ना प्रकार ठकर बाबा अंतर्जामी स्वरूप आउ एक प्रमाण पाइले यापर बाबा काका 15 टंका दक्षिण मांगले और कहले जदि मु काठार 1 टंका दक्षिण निए ताला 10 गुण फेराई थाए मु कहार कौन जिनस बिना मूल्य निए ना कि समस्त को मागे ना जहाँ प्रति फकीर इशारा करती ही मागे आउ जे रक्त जन्मर ऋणी होता है तार ही दक्षिणा स्वीकार कराए दानी दिए एवं भविष्य अनुपम अमल बीज रोपण करें धनर उपयोग धर्मोपार्जन निमित्त होगा उचित जदि ताहा व्यक्तिगत उपभोग व्यय कराए तार दुरुपयोग है जदि तुम पूर्व जन्म दान करना ये जन्म पाइबार आशा किपरि रखिब एथिपाई जदि प्राप्तिर आशा रखुच ताहले एबे दान कर दक्षिणा देवा द्वारा वैराग्य वृद्धि होता है और वैराग्य प्राप्ति द्वारा भक्ति और ज्ञान वृद्धि होता है पैसा टे दियो और 10 गुणा नियो एक कथा शुणी श्री ठक्कर संकल्प कथा भूली जाए बाबा को 15 टंका अर्पण कले शिरडी यात्रा सब दृष्टि सार्थक है और समस्त आशंका दूर हो गला एक क्षेत्र में बाबा कौशल बड़ अद्वितीय थिला जदिव से सब करुले तथापि निर्लिप्त रोते प्रणाम करने न करुवा लोक उभय सामान थे से केबे कहा अनादर करुनथले भक्त मानकर पूजा कले से प्रसन्न होउनथले कि न कले दुखित हबार कारण नथला सुख एवं दुख भावना को से अतिक्रम कर सारी अनिद्रा रोगर निदान बांद्रार कायस्थ प्रभु जातिर जड़े व्यक्ति दीर्घ दिन धरी एक अजणा रोग पीड़ित थे और आदौ निद होता से जमी शोक जाते स्वर्गवासी पिता स्वप्न आसी गाड़ी दौले फल निद्रा भंग हो जाता से राति सारा अशांत अनुभव करते प्रत्येक दिन राति यहीपरी होता जद्वारा से बड़ कष्ट भोगुले दिने बाबांकर जड़े भक्त को से विषय जणाइले भक्त जनक कहले जे से तो संकट मोचन सर्वपीड़ा निवारणी भूति को ही रामबाण सदृश मन करती कारण ए तत्काल फल मिलता है गोटे उदीपुड़िया दे शोवा पूर्व मथार लगे तथा तकिया तले रखा कहले परठार निर्विघ्न निद होगला यह देखी से बड़ा आश्चर्य आनंदित है यही द्वारा चालू रखी से साई बाबा को ध्यान करने लगे बाजार बाबांकर गोटे फटो आनी तकिया पाखे रखी प्रतिदिन पूजा कले से संपूर्ण सुस्थ होगले और पूर्वर समस्त कष्ट भूलीगले बालाजी पाटिल निवास करे ये बाबांकर परम भक्त थे निष्काम सेवा करुले दिन में बाबा जो रास्ता दे जाऊे सकाळू सेटा को उठी मर्जना कर सफा करुले कार्य बाबांकर जड़े महिला भक्त राधाकृष्ण माई कले अब्दुल बालाजी जो शस्य अमल कर फेरुले समस्त शस्य बाबा को अर्पण करदे से बाबा जी फेरुले से कुटुंब भरण पोषण करते अनेक वर्ष धरी धारा चलता और मृत्यु पर प्रत्यय को जारी रखी उदीर शक्ति और महिमा बालाजी श्राद्धवार्षिकी अवसर में एक पंक्ति भोजन आयोजन कर लोक निमंत्रण कर 3 गुण लोक पहुंचले यहाँ देखिए श्रीमती निवास कर कर्तव्य पूर्ण होगले से भाविले समस्त खाद्य पर्याप्त हेब कि नहीं तेणु नियंट हेले कूलर अमर्यादा हे यही समय से शाशु सांत्वना दे कहले चिंता न करिया कही भोजीर यही भोजी आमर नुहे यह साई बाबांकर
सब पात्र में उदी पकाई ढांकुणी घोड़ाई देवाक ढांकुणी न हटाई समस्त को परसिया से परामर्श देले बाबा ही आमर लज्जा दूर करदेवे शाशुर परामर्श पालन करागला आश्चर्य विषय जे समस्त तृप्तिपूर्वक भोजन करा आहुरी किसी सामग्री भोजन सामग्री बढ़ी प्रकृति में जहाँ जपरी भाव ताकू सेहीपरि अनुभव प्राप्त होता है। निम्नोक्त घटना प्रथम श्रेणी उप न्यायाधीश तथा बाबा परम भक्त बीए चौगले कही 1934 फेब्रुआरी मसरे अहमदनगर जिला करजगत पूजा चलता यह अवसर में एक बड़ भोजीसभार आयोजन कर भोजन सभार आमंत्रित लोकों 5 गुण अधिक लोक समागम होता तथापि खाद्य नियंट है बाबा समस्त पेट पूरा भोजन पाइले यह देखि समस्त आश्चर्य होगले सर्प रूप में बाबा प्रकट। श्रीडर रघु पाटिल थे नेबासे स्थित बालाजी पाटिल घर को जाते सन्धार गोटे साप गौशाला भितर पशिगला सापटी को देखी गोरु गाई मैंने छानिया होगले इतस्तुत है घर लोक मैंने डरीगले तेज बालाजी मन कले साई ही यहपरि रूप में प्रकट होती से ग्लास दूध गोटे नहीं से ही सपर सम्मुख रखिले से कहले एपरी संबोधन कले बाबा आपण एपरी चित्कार कर कहीं कौन आपण को आम भयभीत कौन आप भयभीत करा चाहते दूध पान करते यह कही निर्भर चापटी पाखे बसी पड़े परिवार अन्य लोक मैंने तो बेस विव्रत हो पड़े कौन करेंगे बुझीपार ना मात्र किसी समय सापटी अदृश्य होगा कहीं भी जापारे नहीं से कुआड़े गला गौशालार चतुर्दिगरे बुली देखा सापर कौन चिन्ह वर्ण देखा मिलला ना। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु शुभम भवतु। 37 अध्याय बाबा सर्वज्ञतार परिचय श्रीफल अर्पण और संतान प्राप्ति। यही अध्याय बाबा यही अध्याय गोवार 2 जन व्यक्ति और सोलापुर श्रीमती औरंगाबाद कथा वर्णना कराई। गोवार 2 व्यक्ति थे गोवार 2 जन व्यक्ति साई बाबा दर्शन निमित्त शिरडी आसले द्वारका माई पहुंची से बाबा प्रणाम कले जदिव से 2 जन एकाठी आसले बाबा जन को 15 टका दक्षिणा मांगले और सी आदर सहकार देले अन्य व्यक्ति जनक 35 टका दक्षिणा देले कि बाबा अस्वीकार कले उपस्थित लोक मध्य बड़ा आश्चर्य खेलीगला यही समय सामा भी सेठ उपस्थित थे से कहले देवा यह कौन संभव यह कौन से दुहे एका साथ आसन जनक ठार आप दक्षिणा सेकंड कर जन आग्रह देले पूरण कर मुझे काहार किसी निए ना एठार तो मस्जिद में तार ऋण मागे और देवालोक ऋण सूची मुक्त हो जाए मोर घर संपत्ति पिला छुआ कौन अच्छी मुझे चिंता करी मोर कौन वस्तुर आवश्यकता ना मुझ स्वाधीन ऋण शत्रुता तथा हत्या एसबूर प्राश्चित करने अवश्य पड़ो और कौन प्रकार मुक्ति संभव नुह। यापर बाबा तर स्वभाव सुलभ प्रतीकात्मक शैली मुक्तकता कले जीवन पूर्वाधर किसी व्यक्ति निर्धन थे से ईश्वर प्रार्थना प्रतिज्ञा कले से जदि चाकरी मिल जाए गोटे मासर वेतन अर्पण करेंगे यापर मासक 15 टका दरमार चाकरी मिलगला यापर उत्तरोत्तर उन्नति 30, 60, 100, 200 और 700 टका मासिक वेतन है कि रोजगार बढ़िया से मानसिक कथा भूलीगले पूर्ण कले ना एवं शुभकर्मर प्रभाव ही से पहुंचार सौभाग्य लाभ कर तेणु केवल 15 टका दक्षिणा मांगली जहाँ प्रथम मासर दरमार प्राप्य था। द्वितीय कथाटी बाबा यहपरि कहले समुद्र कूल बुलू बुलू मुझे एक भव्य प्रसाद निकट पहुंचे और तार विचार बारणार विश्राम कली से प्रसादर मालिक मत स्वागत कर उत्तम स्वादिष्ट भोज्य सामग्री खावा खाई सारापर आलमारी पाखे एक परिष्कृत स्थान शोवाई देखाईदे मुझे शोली जो मुझे गोटे निद्र शोची उत्तर व्यक्ति कांधे सिंथी खोली भितर को प्रवेश कला और मोर पकेट काटी 30,000 टका चोरी कर नहीं सका उठी से बाड़िया पर मुझे दुखरे भांगी पड़ी और कांदिया लगिली जेहेतु से केवल टंका चोरी होता से ब्राह्मण लोकटर कार्य बोली मोर धारणा है यापर मत खावा पीवा भल लगे ना और गोटे पक्ष पर्यटन मुझे बारांडार बसी दुखरे कातर होती यहपरि 15 दिन जावापर रास्तार जाऊँ जड़े फकीर मत देखिले और कांदार कारण पचारे मुझे मोर समस्त मत जन से कहले जदि तुम मोर आदेश अनुसार आचरण कर तुम धन तुमको मिल जाव मुझे जड़े फकीर ठिकाना दूसरी तुम्हें शरण को जाए और कृपार तुम बहुत हृत धन मिल जाव पुणी किंतु से पर्यंत तुमको तुम धन मिली ना से पर्यंत तुम्हें तुम गोटे रुचिकर भोज्य जिनस त्याग कर से फकीर कथा मानिली और मोर चोरी जाइए धन मिलगला यापर मु समुद्र आप आगे हाँ? और एक चैप्टर से मैं 5 पढ़ मतलब 3 हो गया है और 2 पढ़ के फिर दे जहाजीटर यात्रा भाग्यवशत से जड़े उदार प्रकृतिर चपरासी जो मत गोटे स्थान मिलगला यही प्रकार मुझे अपर पार्श्व पहुँचली और सेठू रेलगाड़ी बस मस्जिद माई पाखे आसी पहुँचली कथा समाप्त बेलू बाबा श्यामा को अतिथिद्वय सहित निजर निज नहीं भोजन व्यवस्था करने कहले श्यामा से अनुसार से घर को नहीं गले भोजन कराइले भोजन करने समय श्यामा कहले बाबा कहानी बड़ा सहस्यपूर्ण अटे कारण ना से समुद्र आड़े जाइए 30,000 टका से कौन यात्रा भी करना कौन टंका चोरी ना कि फेरी आसीना बाबा एपरी कथा कहले कि आपण सेपरिक अनुभूति होती कि अतिथि कंठ बाष्परुद्ध होगा और चक्षु चुकुल
ଅଶ୍ରୁରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ସେମାନେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ ଯେ ବାବା ତ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅନନ୍ତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁ କଥା ସେ କହିଲେ ତାହା ଆମରି କାହାଣୀ ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଏସବୁ ଘଟିଛି। ତେବେ ଏହା ତାଙ୍କୁ କିପରି ଜ୍ଞାତ ତାହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ। ଭୋଜନ ପରେ ଆମେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବୁ ବୋଲି ସେ ଦୁହେଁ କହିଲେ। ଭୋଜନ ପରେ ପାନ ଖାଇବା ସମୟରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପ୍ରଥମ ଜଣକ ଘାଟରେ ଏକ ପାଡ଼ିଆ ସ୍ଥାନରେ ଆମର ଘର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ନିମନ୍ତେ ଚାକିରି ଖୋଜିବା ଆଶାରେ ମୁଁ ଗୋଆ ଆସିଥିଲି। ସେଠାରେ ଭଗବାନ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଥିଲି ଯେ ସେ ମୋତେ ଯଦି ଚାକିରି ମିଳିଯାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମାସର ଦରମା ଭେଟି ଦେଇଦେବି। ତାଙ୍କର କୃପାରୁ ମୋତେ ମାସିକ 18 ଟଙ୍କାରେ ଚାକିରି ମିଳିଗଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବାବା କହିଥିଲେ ସେହି ପ୍ରକାର ମୋର ଉନ୍ନତି ହେଲା। ଏହାପରେ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ବାବା ତାକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇଦେଲେ ଏବଂ ମୋ ଠାରୁ 15 ଟଙ୍କା ଅସୁଲ କରିନେଲେ। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଦକ୍ଷିଣା ମନେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ତ ପୁରୁଣା ଋଣ ପରିଶୋଧ ଥିଲା। ଦୀର୍ଘକାଳ ଧରି ଭୁଲି ଯାଇଥିବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଶିକ୍ଷା ବାସ୍ତବରେ ବାବା କେବେ କାହାଠାରୁ ଅର୍ଥ ମାଗନ୍ତି ନାହିଁ କି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମାଗିବାରକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତିରେ କାଞ୍ଚନ ବାଧକ ବୋଲି ସେ ବିଚାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ତାହା ପାଖରୁ ସର୍ବଦା ଦୂରାଇ ରଖିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଭକ୍ତ ମହଂସପତି ଏହାର ଉଦାହରଣ ଅଛି। ସେ ବହୁତ ନିର୍ଦ୍ଧନ ଥିଲେ ଏବଂ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାବା ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ପଇସା ମାଗିବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଦକ୍ଷିଣାରୁ କିଛି ତାଙ୍କୁ ଦେଉନଥିଲେ। ଥରେ ସେ ଜଣେ ଦୟାଳୁ ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ ହଂସରାଜ ବାବାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୋଟା ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥ ମହଂସପତିଙ୍କୁ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ବାବା ତାଙ୍କୁ ତାହା ଅସ୍ୱୀକାର କରିଦେବାକୁ କହିଲେ। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅତିଥିଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୋଷେଇଆ ଥିଲା। ଗତ 35 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ନିଷ୍ଠାର ସହ ମୋ ପାଖରେ କାମ କରୁଥିଲା। କୁସଙ୍ଗରେ ପଡ଼ି ତାର ମନ ବଦଳିଗଲା ଏବଂ ସେ ମୋର ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରି ନେଇଗଲା। ମୋର ଆଲମାରୀର କାନ୍ଥକୁ ଲାଗି କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଯେଉଁ ସମୟରେ ମୋର ଗାର୍ଡ ନିଦରେ ଶୋଇଥିଲି ସେହି ସିନ୍ଧି ଚୋରି କରି 30,000 ଟଙ୍କା ନେଇଗଲା। ମୁଁ ଜାଣିପାରି ନାହିଁ କି ବାବା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଏହି ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ଜାଣିଲେ କିପରି। ମୁଁ 3 ରାତି ଧରି କାନ୍ଦୁଥିଲି ଏବଂ ବଡ଼ ଦୁଃଖରେ ଥିଲି। ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିରାଶ ଓ ଉଦାସ ହୋଇ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିଥିଲି, ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଜଣେ ଫକୀର ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ମୋର ଦୁଃଖର କାରଣ ପଚାରିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କଥା କହିଲି। ଏହାପରେ ସେ କହିଲେ କି କୋପରଗାଁও ତାଲୁକରେ ଶିରଡି ଗ୍ରାମରେ ସେ ସାଇବାବାଙ୍କ ନାମକ ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ରହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କଥା ଦିଅ ତାଙ୍କର ତଥା ନିଜର ରୁଚିକର କୌଣସି ଭୋଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ କରି ମନରେ ସଂକଳ୍ପ କର ଯେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦର୍ଶନ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପଦାର୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି। ଏପରି ଅନ୍ନ ପରିତ୍ୟାଗ କଲି ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ କଲି ଯେ ବାବା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିନାହିଁ ତଥା ମୋର ଚୋରିଧନ ମିଳିନାହିଁ ମୁଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଯେତେବେଳେ 15 ଦିନ ବିତିଗଲା, ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୋଷେଇଆ ନିଜେ ଆସିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଧନ ଫେରାଇ ଦେଇ ପଶ୍ଚାତାପ କଲା। ମୋର ଗୋଡ଼ ଧରି କ୍ଷମା ମାଗିଲା। ଏହି ପ୍ରକାର ସବୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଗଲା। ଯେଉଁ ଫକୀରଙ୍କ ସହ ମୋର ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା ତଥା ଯିଏ ମୋତେ ସହାୟତା କରିଥିଲେ ସେହି ଫକୀରଙ୍କୁ ତାହାପରେ ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ଦେଖି ନାହିଁ। ଏହାପରେ ମୁଁ ସାଇବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନିମିତ୍ତ ଯାହାଙ୍କ କଥା ସେହି ଫକୀର କହିଥିଲେ ମୋ ମନରେ ତୀବ୍ର ଉତ୍କଣ୍ଠା ଜାତ ହେଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଯେଉଁ ଫକୀର ମୋର ଘରକୁ ଆସିଲେ ସେ ସାଇବାବାଙ୍କର ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ ଯିଏ ମୋତେ କୃପା କରି ମୋର ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ତଥା ମୋର ଏହି ପ୍ରକାର ସହାୟତା କଲେ। ତାଙ୍କର 35 ଟଙ୍କାର ଲାଳସା ବା କିପରି ହେଇଥାନ୍ତି। ଏହାର ବିପରୀତ ସେ ଅହେତୁକ କୃପା କରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ମୋତେ ନେଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଚୋରି ଯାଇଥିବା ଅର୍ଥ ମିଳିଗଲା ମୋର ଆନନ୍ଦର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ମୋର ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରମ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭୁଲିଗଲି। କଲାବେଳେ ଦିନେ ରାତିରେ ମୁଁ ସାଇବାବାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲି। ତା ଶିରଡି ଯାତ୍ରା କଥା ମନେ ପକାଇ ମାନସ ପଟରେ ନାଚି ଉଠିଲା। ମୁଁ ଗୋଆରେ ପହଞ୍ଚିଲି ଏବଂ ସେଠାରୁ ଷ୍ଟିମର ଦ୍ୱାରା ମୁମ୍ବାଇ ଯାଇ ଶିରଡି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ଷ୍ଟିମର ଯାତ୍ରୀ ଭରପୁର ଥିଲା ଏବଂ ଆଦୌ ଜାଗା ନଥିଲା। କ୍ୟାପ୍ଟେନ ମୋତେ ଚଢ଼ିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେନି। ତେବେ ଜଣେ ଅପରିଚିତ ଚପରାସୀ କୌଣସି ମୋତେ ଷ୍ଟିମରରେ ବସାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ସେହି ପ୍ରକାର ମୁଁ ମୁମ୍ବାଇ ଆସିଲି। ଏହାପରେ ରେଳଗାଡ଼ିରେ ଏଠାକୁ ଆସିଲି। ବାବା ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସର୍ବଜ୍ଞ ଏବଂ ଏଥିରେ କୌଣସି ଶଙ୍କା ନାହିଁ। ଦେଖ ଆମେ କିଏ କେଉଁଠି ଆମର ଘର ଆମର ଭାଗ୍ୟ ଯେ କେତେ ଭଲ ଯେ ବାବା ଆମର ଚୋରି ଯାଇଥିବା ଧନ ଫେରାଇ ଦେବା ସହିତ ଆମକୁ ଏଠାକୁ ଟାଣିଲେ। ଆପଣମାନେ ଶିରଡିବାସୀ ଆମଠାରୁ ସହସ୍ର ଗୁଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ, ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ହସନ୍ତି ଖେଳନ୍ତି ମଧୁର ସମ୍ଭାଷଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ବର୍ଷରୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କର ଗତ ଜନ୍ମର ଶୁଭ ସଂସ୍କାରର ଫଳ, ଯାହାକି ବାବାଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଟାଣି ଆଣିଲା। ଶ୍ରୀ ସାଇ ଆମ ପାଇଁ କେତେ ଦତ୍ତାବତାର ଅଟନ୍ତି। ସେ ହିଁ ଆମର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରାଇଲେ, ଜାହାଜର ସ୍ଥାନ ଦେଲେ ଏବଂ ଆମକୁ ଏଠାକୁ ଆଣି ତାଙ୍କର ସର୍ବବ୍ୟାପକତାର ସର୍ବଜ୍ଞତାର ଅନୁଭବ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଶ୍ରୀଫଳ ଅର୍ପଣ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଔରଙ୍ଗାବାଦକର ସୋଲାପୁର ସଖାରାମ ଔରଙ୍ଗାବାଦକରଙ୍କର ବିବାହର 27 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ନିଃସନ୍ତାନ ଥିଲେ। ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ସେ ବହୁତ ଦେବଦେବୀଙ୍କର ପାଖରେ ମାନସିକ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ନାହିଁ ସବୁଆଡ଼ୁ ନିରାଶ ହେବା ପରେ ସତଚେଷ୍ଟା ସ୍ୱରୂପ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଧରି ଶିରଡି ଆସିଲେ ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ସେବା କରି 2 ମାସ ରହିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ମସଜିଦ୍ ଯାଉଥିଲେ। ବାବାଙ୍କର ଭକ୍ତଗଣଙ୍କ ଘରେ ଘେରି ହୋଇ ରହୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ବାବାଙ୍କୁ ଏକାନ୍ତରେ ଭେଟି ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନଥିଲା। ଶେଷରେ ବାବାଙ୍କର ଏକାନ୍ତରେ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୁହାର ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ସାମା କହିଲେ, ବାବାଙ୍କର ତ ଖୋଲା ଦରବାର, ତଥାପି ତୁମର ଯଦି ଏପରି କିଛି ଇଚ୍ଛା ତାହେଲେ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ତୁମକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଯଶ ପ୍ରଦାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହାତରେ। ସେ ଭୋଜନ ସମୟରେ ତୁମେ ଅଗଣାରେ ନଡ଼ିଆଟିଏ ଅଗରବତୀ ନେଇ ବସିଥିବ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଇଶାରା କରିବି ଠିଆ ହେଇଯିବ। ଦିନେ ଭୋଜନ ଉପାନ୍ତରରେ ସାମା ଯେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କ ହାତ ତୈଳରେ ପୋଷିଥିଲେ ବାବା ତାଙ୍କର ଗାଲ ଚିମୁଡ଼ିଲେ। ସାମା କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ କହିଲେ, ଦେଖ ଏହା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉଚିତ? ମୋ ଗାଲକୁ ଏପରି ଚିମୁଡ଼ିଲେ କାହିଁକି? ଆପଣ ଏପରି ନଟଖଟିଆ ଆମର ଏପରି ନଟଖଟିଆ ତାଙ୍କର ବିଲକୁଲ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ଆଶ୍ରିତ, ତେଣୁ
ଆପଣଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟର ଫଳ କ'ଣ ଏଇଆ? ବାବା କହିଲେ ସାମା ତୁମେ 72 ବର୍ଷ ଜନ୍ମରୁ ମୋ ସାଥିରେ ଅଛ, ମୁଁ ଏଯାଏଁ କେବେ ତୁମ ସାଥିରେ ଏପରି କରିନାହିଁ, ଆଉ ଏବେ ତୁମେ ଖରାପ ଭାବୁଛ? ସାମା କହିଲେ ମୋର ତ ଏପରି ଦେବତା ଦରକାର ଯିଏକି ଆମକୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରେମ ଓ ନୀତି ନୂଆ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିବ, ପ୍ରେମ ଏବଂ ନୀତି ନୂଆ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିବ। ମୋର ଏପରି ପ୍ରକାର କାମନା ନାହିଁ କି ସ୍ୱର୍ଗ ଆଦି ମୋର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କର ଚରଣରେ ଜାଗୃତି ଥିବେ, ଏତିକି ମୋର ଅଭିଳାଷ। ବାବା କହିଲେ ହଁ, ଏଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଏଟା କହୁଛି, ମୁଁ ସର୍ବଦା ତୁମର ପାଳନ ଉଦର ପୋଷଣ କରି ଆସୁଛି, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରତି ମୋର ସ୍ନେହ ଅଧିକ। ଯେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଆସନ ଉପରେ ବିରାଜମାନ ଥିଲେ, ସାମା ସେହି ମହିଳାଙ୍କୁ ଇଶାରା ଦେଲେ, ସେ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ନଡ଼ିଆ ଧୂପବତୀ ଦେଲେ। ବାବା ନଡ଼ିଆ ହଲାଇଲେ ଏବଂ ତାହା ଶୁଖିଲା ଦେଲେ ଏବଂ ଶବ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ସାମା କହିଲେ ଦେଖ ଦେଖ ଏତେ ଖଡ଼ଖଡ଼ ହେଉଛି, ଶୁଣ ଏହା କ'ଣ କହୁଛି। ସାମା କହିଲେ ଠିକ୍ ଏହି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ପେଟରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଗୁଡ଼ଗୁଡ଼ କରୁ ବୋଲି ଏହି ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଏଣୁ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ନଡ଼ିଆ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାବା କହିଲେ କ'ଣ ନଡ଼ିଆର ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ? ଭଲ କଥା, ଲୋକମାନେ କିପରି ମୂର୍ଖ ଯେ ଏପରି କଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି। ସାମା କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବଚନ ଏବଂ ଆଶୀଷର ଶକ୍ତି ଉପରେ ଅବଗତ ଅଛି, ଏବଂ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାର ଫଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ, ଆପଣ ତ ଏଡ଼ାଉଛନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର କିଛି ସମୟ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଚାଲିଲା। ବାବା ବାରମ୍ବାର ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାମା ଜିଦି କରୁଥିଲେ କି ବାବା ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ବାବା କହିଲେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସାମା ପଚାରିଲେ କି କେତେ ଦିନରେ? ବାବା କହିଲେ 15 ମାସରେ। ଏବେ ନଡ଼ିଆକୁ ଭାଙ୍ଗି 2 ଖଣ୍ଡ କରିଦିଆଗଲା, ଗୋଟିଏ ଭାଗ ବାବା ଖାଇଲେ, ସାମା ଖାଇଲେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ସେଇ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। ଏପରେ ସାମା ମହିଳାଙ୍କୁ କହିଲେ କି ସ୍ନେହର ଭଉଣୀ, ତୁମେ ମୋର ବଚନର ସାକ୍ଷୀ, ଯଦି 12 ମାସ ଭିତରେ ତୁମର ସନ୍ତାନ ହେଲା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏହି ଦେବତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗି ମସଜିଦରୁ ବାହାର କରିଦେବି, ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଏଥିରେ ଅସଫଳ ହେବି ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଜକୁ ମାଧବ ବୋଲି କହିବି ନାହିଁ। ଯାହା କିଛି ବି ମୁଁ କହୁଛି ଏହାର ସାର୍ଥକତା ତୁମକୁ ଶୀଘ୍ର ବିଦିତ ହୋଇଯିବ। 1 ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରରତ୍ନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ 5 ମାସ ହେଲା, ପତିଙ୍କ ସହିତ ସେ 12 ମାସରେ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଯଦି ପତି ପତ୍ନୀ ଦୁହେଁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞ ପିତା 500 ଟଙ୍କା ଭେଟି ଦେଲେ, ଯାହା ବାବାଙ୍କର ସାମକର୍ଣ୍ଣର ପାଇଁ ଛାତ ତିଆରି କରିବାରେ କାମରେ ଲାଗିଲା। ଶ୍ରୀ ସଦ୍ଗୁରୁ ସାଇନାଥ ଅର୍ପଣମସ୍ତୁ, ଶୁଭମ୍ ଭବତୁ। 37 ଅଧ୍ୟାୟ ଚବାଡ଼ିର ସମାରୋହ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବେଦାନ୍ତ ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାପରେ ଚବାଡ଼ିର ଭବ୍ୟ ସମାରୋହ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। ପ୍ରାରମ୍ଭ। ଧନ୍ୟ ଶ୍ରୀ ସାଇ, ଯାହାଙ୍କର ଜୀବନ ଏପରି ଥିଲା ଯେପରି ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଲୀଳା ବିଳାସ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ଅଦ୍ଭୁତ କ୍ରିୟାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। କେବେ ସେ ସମସ୍ତ ସଂସାରିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିର୍ଲିପ୍ତ ହୋଇ କର୍ମକାଣ୍ଡି ଭଳି ପ୍ରତୀତ ହେଉଥିଲେ, ଆଉ କେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ତାହା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନରେ ନିମଗ୍ନ ରହୁଥିଲେ, କେତେବେଳେ ସେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଅସମ୍ପୃକ୍ତ ରହୁଥିଲେ। ଯଦିଓ କେବେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ପ୍ରତୀତ, ତଥାପି ଅଳସରୁ ଦୂରରେ ଥିଲେ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଭଳି ସର୍ବଦା ଜାଗ୍ରତ ରହି ମଧ୍ୟ ଗମ୍ଭୀର, ପ୍ରଶାନ୍ତ ଓ ସ୍ଥିର ଦେଖାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତିର ବର୍ଣ୍ଣନା ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଏହା ବିଦିତ ଯେ ସେ ବାଳ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଥିଲେ। ସେ ସର୍ବଦା ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଭାଇ ଓ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ମାତା ବା ଭଉଣୀ ମନେ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସଂଗତି ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯେଉଁ ଅନୁପମ ଜ୍ଞାନ ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇଛି, ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ମୃତ ନ ହେଉଛି। ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣରେ ଏହା ବିନମ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା, ସମସ୍ତ ଭୂତରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ନମ ସ୍ମରଣ ରସାନୁଭୂତି ଲାଭ କରି ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମୋହ ବିନାଶକ ଚରଣର ସେବା କରିବା, ଏହା ଆମର ଆକାଂକ୍ଷା। ହିମାତ୍ମନ୍ତ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦ୍ୱାରା ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ବେଦାନ୍ତର ବିବରଣୀ ଦେଇ ଚବାଡ଼ି ସମାରୋହରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ନିମ୍ନ ପ୍ରକାର କରିଛନ୍ତି। ଚବାଡ଼ି ସମାରୋହ ବାବାଙ୍କର ଶୟନ କକ୍ଷର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଦିନେ ସେ ମସଜିଦରେ ଏବଂ ଆଉ ଦିନେ ଚବାଡ଼ିରେ ବିଶ୍ରାମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାଙ୍କର ମହାସମାଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ଭକ୍ତମାନେ ଚବାଡ଼ିରେ ବାବାଙ୍କ ନିୟମିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। 1909 ମସିହା 19 ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତେବେ ତାଙ୍କର ଚରଣାମୂଜ ଧ୍ୟାନ କରି ଚବାଡ଼ି ସମାରୋହ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। ଏହି ଏବେ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରି ଚବାଡ଼ି ସମାରୋହର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଏପରି ଏକ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଦେଖଣାରୀମାନେ ତନ୍ମୟ ହୋଇଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ଦୁଃଖ ଭୁଲି ତାଙ୍କ ମନରେ ଇଚ୍ଛା ପୋଷଣ କରୁଥିଲେ ଯେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ କେବେ ବି ଆମ ନୟନ ପଟଳରୁ ଦୂରେଇ ନ ଯାଉ। ଚବାଡ଼ିରେ ବିଶ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବାବା ଯାଉଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ରାତିରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଅପାର ଜନସମୁଦ୍ର ମସଜିଦର ସଭାମଣ୍ଡପରେ ସମାଗମ ହୋଇ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଭଜନ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ। ମଣ୍ଡପର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ରଖାଯାଉଥିଲା, ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତୁଳସୀ ବୃନ୍ଦାବନ। ସମସ୍ତ ରସଳ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ତାଳ, କରତାଳ, ଝାଞ୍ଜ, ମୃଦଙ୍ଗ, ଖଜୁରୀ ଏବଂ ଢୋଲ ଇତ୍ୟାଦି ନାନା ପ୍ରକାର ବାଦ୍ୟ ବଜାଇ ଭଜନ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଜନପ୍ରିୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଚୁମ୍ବକ ଭଳି ଆକର୍ଷଣ କରିବାରେ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଥିଲେ ଶ୍ରୀ ସାଇବାବା। ମସଜିଦର ଅଗଣାକୁ ଦେଖ, ଭକ୍ତମାନେ ବଡ଼ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ନାନା ପ୍ରକାର ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। କିଏ ତୋରଣ ବାନ୍ଧି, କିଏ ଦୀପ ଜଳାଉଥିଲେ, ଦେଖି ପାଲିଙ୍କି ରଥ ସଂଗ୍ରହ କରି ହାତରେ ଧ୍ୱଜା ଆଦି ଧରୁଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ସାଇବାବାଙ୍କ ଜୟ ଜୟକାର ଧ୍ୱନିରେ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଦୀପଗୁଡ଼ିକର ଆଲୋକରେ ଜଜ୍ଜଲମାନ ମସଜିଦ ଏପରି ପ୍ରତୀତ ହେଉଥିଲା ଯେପରିକି ମଙ୍ଗଳଦାୟିନୀ ଦୀପାବଳି ସ୍ୱୟଂ ଶିରଡି ପଦାର୍ପଣ କରି ବିରାଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମସଜିଦ ବାହାର ଦୃଷ୍ଟିପାତ କର, ରାଜଦେଶରେ ଶ୍ରୀ ସାଇବାବାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସଜ୍ଜିତ ଅଶ୍ୱ ଶ୍ୟାମା ସୁନ୍ଦର ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଉଥିଲା। ଶ୍ରୀ ସାଇବାବା ନିଜର ଅବସରରେ ଶାନ୍ତ ମୁଦ୍ରାରେ ବିରାଜମାନ କରିଥିଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ସହିତ ତାତ୍ୟା ପାଟିଲ
पाटिल बाबा पाखरु आसी तांको प्रस्तुत करिया सूचना देथिले एवं तथा उठी बार सहायता करले घनिष्ठ संबंध थिबारु तात्या पाटिल को मामा बोली संबोधन करले बाबा सबुबेला परि कपनी परिधान करिया सटका चिलम बाबा कांधरे धरि चादर पकाई जीवा प्रस्तुत ले यापर तात्या पाटिल कांधरे एक सुंदर जरीलेका साल पकौले यापर बाबा को धुनी प्रज्वलित करी रखिया पई से किछि काठ पकाई तथा धुनी समुद्र थिबा प्रतिभा को काम हाथ रे निर्वापित कर दे चवाड़ी अभिमुख प्रस्ताव करले यापर बाबा नाना प्रकार वाद्य आवादन होता है विविध प्रकार स्वर संकृत हो परिवेश को मादकतार पूर्ण कर देउतला सम्मुखरे रंग बेरंग असत बाजी आखि जलसाई देउतला एवं असंख्य नरनारी प्रकार प्रकार वाद्य बजाई तांकर कीर्ति और महिमा गुणन गान करी आग को यात्रा करले कि आनंद विभोर होई नृत्य करला तो कि अनेक प्रकार ध्वजा निशान धरी चलुतला जेमति ही बाबा मस्जिद र पहाचरे तांका पाद रखुतिले द्वारपाल बड़ पार्टी करी समस्त प्रस्थान सूचना दूसरे दुई पार्श्वर लोक चामर धरी छिड़ा हो जाते पंखा भिजुले रास्ता बिछा जाइए लाल रंगर कपड़ा उपरे समारोह आगक जाऊला तात्या पाटिल बाबा बाम भुज तथा महासपति डाण भुज धरी बापू साहेब जो पछरे छत्र धरी चली जाऊले आगर सुसज्जित अश्व श्याम सुंदर जाऊला पछरे भजन मंडली तथा भक्त मान समूह वाद्यर ध्वनि सहित हरि और साई नामर ध्वनि समग्र वायुमंडल प्रकम्पित हो समारोह चौबाड़ी मंडल पहुंचुला समस्त जनसमुदाय समस्त आनंद तथा प्रफुल्लतार कहले न सर जिते मोड़ पाखे पहुंची बाबा चौबाड़ी सामने दंडायमान होते मुठमंडल एक अद्भुत दिव्य प्रभाव उद्भासित होता मन होता जेपरिक अरुणोदय समय बाल सूर्य दिग्बल उदित होती चिराभिमुखी उत्तराभिमुखी हो एपरी एक मुद्रा दंडायमान होते जेपरिक कि से कहार आगमन प्रतीक्षा करद्य पूर्व विराज बाजुए और डाण हस्त किसी समय पर्यटन उपरको तलू कर भक्त मान आशीर्वाद देते वाद्य तीव्रता नादे वाद्य बजाइक लगे से समय काका साहेब दीक्षित अबीर वृष्टि कले बाबा मुखमंडल रक्तिमा आभा उज्ज्वलमान होगा लगे समस्त लोक तृप्त हृदय मधुर रसमाधुरी आस्वादन कर लगे मनोहर दृश्य और अवसर को भाषा वर्णना करने और लिखा असमर्थ होविभोर हो मांसापति नृत्य करते कि बाबा अभंग एकाग्रता देखि भक्त मैंने आश्चर्य हो जाते तात्या पाटिल गोटे हाथ में लंठन धरी बाबा बाम पर्श और महासापति अभूषण धरी बाबा डाण पर्शे जाऊले देख किपरि सुंदर समारोह सभा तथा भक्तिर दर्शन हो दृश्य झलक देखा सहस्र नर नारी की धनी की गरीब समस्त एकत्रित होते बाबा मंद मंद गति आगू जाऊले चतुर्दिगरे प्रसन्नतार वातावरण शोभायमान होता संपूर्ण वायुमंडल खुशी झुमी जाऊले यही प्रकार समारोह चौबाड़ी में पहुंचुला से दृश्य भविष्य के देखा मिल ना केवल तो केवल तार स्मरण कर चक्षु सामने यही मनोरम अतिथर कल्पना कर हृदय पिपाशा को शांत करने चौबाड़ी साजसज्जा विलक्षण था झलमल जरी काच और प्रकार प्रकार ग्यासवती समग्र परिवेश को क्षुद्र आकाशमंडल भ्रम सृष्टि करता चौबाड़ी पहुंचा पर तात्या पाटिल प्रथम भितर प्रवेश करते आसन सजाई बाबा को उपवेशन करते सुंदर अंगरक्षा परिधान कराउले भक्त मैंने नाना प्रकार पूजा अर्चना कर मस्तक स्वर्ण किरटी तथा फूल फूल और रत्नपथर माला गले सभावर्धन करता पुणी ललाटे कस्तूरी वैष्णव तिलक तथा मधुरे बिंदी लगाऊले यहीपरी भक्त मैंने दीर्घ काल पर्यंत अपलकन शोभा निरीक्षण करते शिरभा बदला जाऊला ऊपर ही बाहर ऊपर ही बाहर कर कारण बाबा काले काढ़ी फिंगिदे बोली आशंका करा कि बाबा तो अंतर्जामी थे से भक्त मान इच्छा अनुसार ही पूजा करने दूसरे यही सब आभूषण सूचित भाव शोभा वास्तविक अवर्णनीय था नाना साहेब निमंगल सुंदर वृत्ताकार छत्र धरले जार केन्द्र में गोटे छड़ी लगे बापू साहेब जो चांदी एक सुंदर थाली प्रक्षालन करते अर्घ्य देवा विधि सहकार पूजा अर्चना कले तथा हाथ में चंदन लगे तांबूल अर्पण करते आसन उपर विराजमान पुणी तात्या पाटिल तथा अन्य समस्त भक्त श्रीचरण निजर मथा नत कर प्रणाम करते जितेबाला बाबा उपवेशन करते भक्तगण दुई पार्श्वर रही चामर पंखा बिंचर लगे से आम चिलम तैयारी तात्या पाटिल को देउथिले प्रथम से टाणी चिलम को प्रज्वलित करते बाबा को अर्पण करते बाबा चिलम टाणिया भक्त महासपति अन्य भक्त मान देउथिले अन्य पटे से निर्जीव चिलम केते महान तार तप जी प्रथम कुंभाकार द्वारा चक्र घूरला पुणी खरार सुखिला अग्नि उत्तप्त हो संस्कार लाभ कला बाबा करस्पर्श तथा अदर चुंबन सौभाग्य प्राप्त है जितेबाला यही सब कार्य समाप्त है भक्तगण बाबा को पुष्पमाल्य आच्छादित करदे तथा सुगंधित फूलर तोड़ा मान उपहार देते बाबा तो वैराग्यर पूर्ण अवतार थे से हीरा रत्नपथर आ फूलर हार तथा यही प्रकार अटपर केवे रुचि नेबा व्यक्ति नथिले भक्त माने निरुता प्रेमवशत ये वाला आपका 38
ପ୍ରେମବଶତଃ ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପୂଜା କରିବାରେ ସେ କୌଣସି ଆପତ୍ତି କରୁନଥିଲେ। ଶେଷରେ ମାଙ୍ଗଳିକ ସ୍ୱରରେ ବାଦ୍ୟବାଦନ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ବାପୁ ସାହେବ ଯଥାବିଧି ବାବାଙ୍କର ଆରତି କରୁଥିଲେ। ଆରତି ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଭକ୍ତମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିଲେ ତଥା ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ନେଇ ଜଣ ଜଣ କରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ତାପରେ ତାତ୍ୟା ପାଟିଲ ତାଙ୍କୁ ଚିଲମ ସେବନ କରାଇ ଗୋଲାପ ଜଳ ଅତର ଇତ୍ୟାଦି ଲଗାଇ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ବିଦାୟ ନେବା ସମୟରେ ଗୋଲାପର ଏକ ପୁଷ୍ପ ଦେଉଥିଲେ। ବାବା ଏହାପରେ ପ୍ରେମ ସହକାରେ କହୁଥିଲେ କି ତାତ୍ୟା ଭଲ ଭାବରେ ମୋର ଦେଖାଶୁଣା କରିବ, ତୁମ ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି ତ ଯାଅ, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ମଝିରେ ଆସି ମୋତେ ଦେଖି ଯାଉଥିବ। ଏହାପରେ ସ୍ୱୀକାରାତ୍ମକ ଉତ୍ତର ଦେଇ ତାତ୍ୟା ପାଟିଲ ଚୌହାଡ଼ିରୁ ବିଦାୟ ନେଉଥିଲେ। ଏହାପରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଏପରି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାର ଚାଦର ବିଛାଇ ବାବା ନିଜର ବିଛଣା ତିଆରି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ରାମ କରିବାକୁ ଯିବା। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ସମାପ୍ତ କରିବା। ପାଠକମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କି ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀ ସାଇବାବା ଏବଂ ଚୌହାଡ଼ି ସମାରୋହର ଧ୍ୟାନ ଅବଶ୍ୟ କରିବେ। ଶ୍ରୀ ସଦ୍ଗୁରୁ ସାଇନାଥ ଅର୍ପଣମସ୍ତୁ। ଶୁଭମ୍ ଭବତୁ। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथाय नमः। अध्याय 38 हांडी वर्ण। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, गुरुभ्यो नमः, कुलदेवताय नमः, श्री सीता रामचंद्रभ्यो नमः, सद्गुरु साईनाथाय नमः। આ અધ્યાયમાં વેદાંતની થોડી પ્રાથમિક ચર્ચા પછી હાંડી વર્ણન આપ્યું છે. ઉપદ્ગત હે પવિત્ર સદગુરુ સાઈ, અમે આપને નમન કરીએ છીએ અને આપે સમગ્ર જગતને સુખ આપ્યું છે અને ભક્તોનું કલ્યાણ કર્યું છે. આપના ચરણોનો આશ્રય લેનારના કષ્ટ આપ્યા છે. આપ ઉદાર છો. આપનું શરણ પકડનાર ભક્તના આપ રક્ષણહાર ત્રાતા છો. લોકોના કલ્યાણ તથા પરોપકારથી જ આપનો અવતાર થયો છે. પવિત્ર આત્મતત્વ રૂપી પ્રવાહીને બ્રહ્મરૂપ બીબામાં ઢાળ્યું અને તેમાંથી સંત શિરોમણી સાઈ પ્રગટ થયા. સાઈ આત્મા નામ પોતે છે. દિવ્ય સુખના પૂર્ણ ધામ છે. જીવનના તમામ હેતુ સફળ કર્યા પછી તેમને ભક્તોને કામના રહિત મુક્ત બનાવ્યા છે. બાબાની હાંડી આપણા શાસ્ત્રોએ દરેક યુગ માટે જુદી જુદી સાધના બતાવી છે. કૃતયુગમાં તપ, ત્રેતામાં જ્ઞાન, દ્વાપર યુગમાં યોગ્ય અને કલયુગમાં દાન કહેલું છે. બધા દાનોમાં અન્નદાન શ્રેષ્ઠ છે. ખરા બપોરે ભૂખ્યા હોઈએ અને ખાવાનું ન મળે તો આપણે કેવા વ્યાકુળ થઈ જઈએ છીએ. જેમ આપણે તેમજ સર્વ પ્રાણીઓ ભૂખથી વ્યાકુળ થઈએ છીએ એવું સમજીને જે માણસ ગરીબ ભૂખ્યાને અન્ન આપે છે તે ઉત્તમ દાતા ગણાય છે. તેત્રી ઉપનિષદમાં કહ્યું છે કે અન્ન બ્રહ્મ છે. અન્નમાંથી જ તમામ પ્રાણી પેદા થાય છે અને પેદા થયા પછી તે બધા અન્ન વડે જ જીવે છે તથા છેવટે મુવા પછી પાછા અન્નમાં પ્રવેશે છે. ખરા બપોરે આપણા બારણે અતિથિ આવે ત્યારે તેને જમાડીને તેનો સત્કાર કરવાનો આપણો ધર્મ છે. અનેક પ્રકારના દાનમાં ધન, કપડાં કે સંપત્તિના દાનમાં આપણે કંઈક વિવેક વાપરવું પડે છે, પણ અન્નદાનમાં કોઈ વિચાર કરવાની જરૂર જ નથી. બપોરે આપણે બારણે ગમે તે ભૂખ્યા આવે કે તેને તરત જ જમાડવાનો આપણો ધર્મ છે. તેમાં પણ લેલા લંગડા, આંધળા, બહેરા, મૂંગા, રોગી કે એવા કંગાળ માનવી આવે તેમને પ્રથમ જમાડવા અને શાસક આદમી કે આપણા સગા સ્નેહીને આવે તેમને પાછળ જમાડવા. આમાં પણ ઉપર કયા તેવા નિરાધાર કંગાળને જમાડવાનું પુણ્ય વિશેષ છે. બીજી કોઈ દાન અન્નદાન જેટલું મહત્વનું ગણાતું નથી. જેમ ચંદ્ર વિના તારા, કલકી વગરનો મુગટ, કમલ વિનાનું સરોવર, ભાવ વિનાનું ભોજન, મીઠાઈ વિનાની છાસ, દાળ વિનાનું લુખું જમણ, મંગળ ચિહ્ન વિનાની સૌભાગ્યવતી સ્ત્રી, મધુરકાન રાગ વિનાનું ગીત, એ સર્વ જેવા લાગે તેવા જ અન્નદાન વિનાના સર્વ પુણ્યદાન સમજવા. સર્વ પ્રકારના દાનમાં અન્નદાન શ્રેષ્ઠ છે. હવે કોઈ વાર બાબા જાતે મસ્જિદમાં રસોઈ કરી ગરીબ અનાથ લોકોને પીરસીને કેમ જમાડતા હતા તે જોઈએ. અગાઉ કહ્યું તેમ બાબા બહુ ઓછો ખોરાક લેતા હતા અને અલ્પ ખોરાક 4-5 ઘેર ભિક્ષા માંગવાથી મળ્યો રહેતો. પણ જ્યારે અનાથ અપંગને જમાડવાની બાબાને ઈચ્છા થતી ત્યારે પહેલેથી છેલ્લે લગી તે જાતે જ બધું તૈયાર કરતા. તે કામ બીજા કોઈને સોંપી દેતા નહીં કે કોઈને કશી દસ્ત દેતા નહીં. પ્રથમ જાતે જ બજારમાં જે બધું સીધું લોટ, ચોખા, મસાલા વગેરે સર્વ જે રોકડેથી લઈ આવતા. જરૂર પડે તો પંડે દરદા મસ્જિદમાં ખુલ્લા આંગણામાં મોટું ચૂલો બનાવી દેવતા સળગાવી તેના પર હાંડી ચડાવી અંદર રાંધણનું પાણી રેડતા. પોતે એક નાની અને બીજી મોટી હાંડી રાખતા. નાનીમાં 50 જણની અને મોટીમાં 100 માણસની રસોઈ તૈયાર થતી. મીઠા ચાવલ પુલાવ તૈયાર કરતા તો કોઈ વાર ગુસ્તવાળો પુલાવ બનાવતા. કોઈ વાર દાળ ઢોકળી ઉકળતી દાળમાં લોટની બાટી કે વણેલી ભાખરીના કાપેલા ટુકડા નાખીને તૈયાર કરતા. પથ્થર ઉપર જાતે જ મસાલા ચટણી મારતા. દરેક પદાર્થ સ્વાદિષ્ટ બને તેનું ધ્યાન રાખતા. જારનો લોટ પાણીમાં મેળવી ઉકાળીને તેમાં છાશ નાખતા અને આમ ઘડી આંબીલ તૈયાર કરતા. મુખ્ય ખોરાક જોડે બાબા બધાને આ આંબીલ પીરસી દેતા. દરેક ચીજ રંધારે બરાબર તૈયાર થઈ શકે કેમ તે જાતે પોતે જોવા માટે પોતે કફનીની બાયો ઓછી કરી લઈ જરાય ડર વગર ઉકાળતી. હાંડીમાં
ઉગાડો હાથ નાખતા અને અંદર ચડતી વસ્તુને હાથ વડે હલાવી અને ઊંચી નીચે કરતા હતા, છતાં હાથ દાજ્યાનું કે તેના દુઃખનું મુખ પર કોઈ ચિહ્ન દેખાતું નહીં. આમ રસોઈ તૈયાર થઈ જતી ત્યારે રસોઈના વાસણ બાબા મસ્જિદમાં લેવડાવતા અને મૌલવીને હાથે પવિત્ર કરાવતા હતા. તેમાંથી પ્રસાદ તરીકે થોડું માણસાપતિને તથા તાત્યા પાટીલને મોકલતા અને પછી તે રસોઈ અપંગ અનાથને જમાડી દેતા હતા. આમ બાબાએ તૈયાર કરેલ બાબાના હાથે પીરસાયેલ ખોરાક ખાનારા ભાગ્યશાળી ગણાતા. કોઈ અહીં એવી શંકા કરશે કે શું બાબા બધા ભક્તોને આ સ્વામી તેમજ નિરામિષ બંને રસોઈ જમાડતા હતા? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર સાદો અને સરળ છે. જે ભક્તને સ્વામી ખોરાક થતો અને તેમને ટેવાયેલા હોય તેમને જે તે પોતે હાંડીમાંથી એવો ખોરાક પ્રસાદ તરીકે દેતા, પણ જેમને એવો ખોરાક ખપતો નહીં તેવાને તે હાંડી પાસે આવવા પણ દેતા નહીં, ચડવવા પણ દેતા નહીં. અગર તો તે લેવાની ઈચ્છા પણ તેમના જાગૃત કરતા નહીં. એક સ્થાપિત પ્રસિદ્ધ સિદ્ધાંત છે કે ગુરુ કોઈ વસ્તુ પ્રસાદ તરીકે આપે ત્યારે તે લેવાય કે કેમ એવો વિચાર કરવો, અગર શંકા કરવી તે પણ પાપ છે. અલબત્ત આ સિદ્ધાંત શિષ્ય કેટલો પચાવ્યો છે તેની પરીક્ષા બાબા કોઈ વાર કરતા હતા. એકવાર એકાદશીના રોજ પોતે દાદા કેડકરને થોડા રૂપિયા આપી જાતે કોરાલા જઈને ગોસ્ત ખરીદી લાવવાની આજ્ઞા કરી. દાદા કેડકર ચુસ્ત સનાતન બ્રાહ્મણ હતા અને જીવનમાં ચુસ્તપણે બધા સનાતની નિયમો પાડતા. તે જાણતા હતા કે સદગુરુને ધન વસ્ત્ર અન્ન આપવું એટલું જ પૂરતું નથી, પણ સંપૂર્ણ આજ્ઞાધારક બનીને તેમની આજ્ઞાને ઝડપથી અમલ કરવો જોઈએ. તેથી આ આજ્ઞા સાંભળીને દાદા કેડકર કપડાં પહેરીને લાવવા માટે ઉપડ્યા, પણ બાબાએ પાછા બોલાવીને કહ્યું કે તું જાતે ન જતો બીજા કોઈને મોકલેથી દાદાએ નોકર પાંડુને મોકલ્યો. તેને જતો જોઈ તેને પણ પાછો વાળતા બાબાએ દાદાને આજ્ઞા કરી કે અને ત્યાર પછી તે દિવસનો કાર્યક્રમ જ રદ કર્યો. એક બીજો પ્રસંગે કોસ્તવાળો પુલાવ કેવો થયો છે તે ચાખી જોવા માટે બાબાએ દાદાને આજ્ઞા કરી. દાદાએ ચાખ્યા વિના માત્ર એમને એમ જ કહ્યું કે પુલાવ સારો થયો છે. ત્યારે બાબાએ પૂછ્યું તે તારી આંખે તો તે જોયું નથી કે જીવે વડે ચાખ્યો નથી, પછી એટલે સારો થયો છે કે એવી સી રીતે તો કહે છે જ્યારે ઢાંકણ ઉગાડીને જો તો ખરો. એટલું બોલી બાબાએ હાથ પકડ્યો અને તે વાસણમાં હાથ ખોસીને બોલ્યા કે તારો હાથ કાઢ અને કડછેલી તારા સનાતની વિચાર છોડીને દાજિયાનો ડર રાખ્યા વગર થોડા પુલાવ થાળીમાં કાઢ. જેમ બાળક પર વહાલ આવે તે અને માતા તેને ગાલે છૂટી ખણે તેવી રીતે બાબાએ દાદા કેડકરને આમ છૂટી ચૂકણી અધિકારી રીતે કોઈ ગુરુ પોતાના સનાતની દૃઢયુક્ત શિષ્યને કોઈ નિષિદ્ધ ખોરાક ખાવાની અગર તે રીતે બટલાવવાની ફરજ કદી પાડે જ નહીં. આ હાંડી પકવવાનું બાબાનું કામ સને 1910 સુધી ચાલુ રહ્યું હતું. તે પછી તેમણે તે બંધ કર્યું. દાસગઢના કીર્તન મળે આખા મુંબઈ ઇલાકામાં અને બહાર બાબાની કીર્તિ પ્રસરવાથી લોકો ચોકબંધ શિરડી આવવા લાગ્યા અને શિરડી યાત્રા ધામ બન્યું. આ ભક્તો નૈવેદ્યમાં પ્રધાનના પદાર્થ મીઠાઈ મેવા ફળ વગેરે લાવતા હતા. આમાં નૈવેદ્યને જાતના એટલા બધા પદાર્થો આવતા હતા કે ફકીરો તથા ગરીબ ગુરબા ધરાઈને જમી શકતા હતા. છતાં કેટલું વધી પડતું હતું. તેથી બાબાએ હાંડી પકવવાનું બંધ કર્યું અને આ નૈવેદ્ય જ અનાથ અપંગને પોતે પીરસી દીધા. ઉપરાંત સ્થાનિક મંદિરો તથા દેવ પર બાબા કેવો પ્રેમ તથા માન રાખતા હતા તે દર્શાવનારી નાના સાહેબ ચાંદ્રકની એકતા કહીએ. નાના સાહેબનું મંદિર માટે કેટલાક લોકો જાતે અનુમાન કરતા હતા કે શ્રી સાઈ બાબા બ્રાહ્મણ હતા તો કોઈ કહેતા તે મુસલમાન હતા. ખરી રીતે તે કોઈ કોમના ન હતા. તેમનો જન્મ ક્યારે કઈ કોમમાં અને કયા માતા પિતાના પેટે થયેલો તેની સાચી ખબર કોઈને નથી. તો પછી તે બ્રાહ્મણ હતા કે મુસ્લિમ તે કેમ કહેવાય? મુસ્લિમ હોતો તો પોતે મસ્જિદમાં ધૂણી જલતી કેમ રાખતા હતા? ત્યાં તુલસીનું વૃંદાવન કેમ રોપ્યું હતું? મસ્જિદમાં શંખ ઝાલર તથા વાજિંત્ર કેમ વગાડતા હતા? હિન્દુ મૂર્તિ પૂજનની વિવિધ વિધિ કેમ થવા દેતા હતા? હિન્દુ મંદિરોના જીર્ણોદ્ધાર માટે પોતે ગાંઠાના પૈસા કેમ વાપરતા હતા? હિન્દુ મંદિર કે હિન્દુ દેવનું કોઈ જરા પણ અપમાન કરે તો પોતે તે મુદ્દલ ચલાવી લેતા ન હતા. એકવાર નાના સાહેબ ચાંદરગઢ સાધુ બનેલા પોતાના સાડુ બીનીવાલને સાથે લઈને શિરડી આવ્યા. મસ્જિદમાં આવીને બાબા જોડે વાતો કરવા બેઠા ત્યારે બાબા નાના સાહેબ પર ગુસ્સે થયા અને બોલ્યા કે તું આટલા બધા વખતથી મારી સંગાતે રહે છે છતાં તારું આવું વર્તન કેવું? પ્રથમ તો નાના સાહેબ સમજ્યા નહીં. તેથી પોતાને સમજ પાડવા બાબાને વિનંતી કરી. બાબાએ તેને પૂછ્યું તું કોપરગાંવ ક્યારે આવ્યો? ત્યાંથી શિરડી કેમ આવ્યો? તે વેળા નાના સાહેબ પોતાની ભૂલ સમજ્યા. પોતે શિરડી આવતા દર વખત મારામાં કોપરગાંવ ગોદાવરી કાંઠે દત્ત મંદિરમાં જઈને દર્શન પૂજન કરતા હતા. પણ આ વેળે તેમની સાથે એક દત્ત ભક્ત હતા અને મંદિરમાં ખોટી થવું ન પડે તેટલા ખાતર તેમને મંદિરમાં જતા રોક્યા હતા અને ગાડી સીધી જ હંકારી હતી. નાનાએ આ બધી વાત બાબા કબૂલ કરીને કહ્યું કે ગોદાવરી નદીનામાં સ્નાન કરતાં મારા પગમાં એક મોટો કાંટો વાગ્યો અને મને બહુ પીડા થતી હતી. ત્યારે બાબાએ કહ્યું કે એ શિક્ષા તો બહુ ઓછી છે, હવે ભવિષ્યમાં ધ્યાન રાખજે. કાલા ખીચડો બાબા નૈવેદ્ય કેમ પીરસતા હતા તે પણ જોઈએ. આરતી થઈ રહ્યા પછી બાબા મોદી આશીર્વાદ દઈ બધા ભક્તોને ઘેર મોકલી દેતા હતા અને પછી
પોતે અંદર જે લીમડાની પાસે અડેલી જમવા બેસતા બાબાની જોડે જમનારા ભક્તો બે હારામાં બેસી જતા. એક હારો જમણી બાજુ અને બીજી ડાબી બાજુ બેસી આવેલું નૈવેદ્ય ભક્તો થાળામાં ઠાલવતા. તેમાં પોળી પૂરી માંડી બાસુંદી સાજા ભાત વગેરે અનેક વસ્તુ આવતી. બાબા તેનો સ્પર્શ કરી પાવન પ્રસાદ બનાવે. તેની રાહ જોઈને નૈવેદ્ય લાવનારા ભક્ત બહાર બેસતા. પછી ભક્ત બધી વસ્તુ મિશ્ર કરી ખીચડો કરતા અને બાબા પછી મૂકતા. એ સર્વ ભગવાનને ધરાવીને બાબા પવિત્ર કરતા હતા અને પછી તેમાંથી લઈને બહાર જતા ભક્તોના વાસણમાં થોડું થોડું આપતા હતા. ત્યારબાદ બાકી નૈવેદ્ય બાબા અંદર બેઠેલા ભક્તોને પીરસી દેતા અને તેમને ધરાઈને જમાડતા હતા. પછી આ નૈવેદ્ય બધાને વેદનું ધ્યાન રાખીને જોતું પીરસી દેવાની આજ્ઞા નિત્ય સામાન્ય તથા નાના સાહેબ નિમણૂક કરીને આપતા હતા. એ બંને જણા કાળજીથી અને ખુશીથી આ કામ કરતા હતા. આ રીતે લીધેલા પ્રસાદોનો ગોળીઓ ભરતા દરેકને ખૂબ સંતોષ આનંદ હતો. આવું મીઠું પવિત્ર પ્રેમાળ ભોજન મળવું કેટલું દુર્લભ છે. આ ભોજન સદા મંગળ સદા પવિત્ર છે. તો છાસનો વાડકો હું પણ એક વાર સત્સંગમાં બેસીને પેટ ભરીને જમ્યો હતો. તે વખતે બાબાએ મને છાસનો એક વાડકો પીવા આપ્યો. તે જોઈને હું રાજી થયો. પેટ ભરીને જમેલો હોવાથી પેટમાં જગા નહોતી. તેથી ડરતો હતો, છતાં મેં એક ઘૂંટડો પીધો. ત્યારે એ છાસ બહુ સ્વાદિષ્ટ લાગી. મને સંકોચિત થયેલો જોઈએ. બાબા બોલ્યા કે તો એ બધી છાસ પીજે. આવી છાસ તને કદી ફરીથી મળવાની નથી. હું તે પી ગયો. બાબાના આવચનો ભાવિ કથન જ હતા. કેમ કે ત્યાર પછી અલ્પ સમયમાં જ બાબાએ મહાસમાધિ લીધી હતી. મેં એ છાસનો વાડકો પીધો અને તે દ્વારા બાબાની લીલાના રૂપમાં મને પૂરતું અમૃત મળ્યું હતું. ચાલો આપણે સૌ પણ આવા અમૃતના પ્યાલા ઉપર પ્યાલા પીએ અને સુખ તથા સંતોષના ઓડકાર ખાઈ. સ્વસ્તિ સત્તા સજ્જન પ્રેત ભક્તમાં પણ જીવિત સાઈ સમર્થ ચરિત્ર હાંડીવાળાનું નામે 29માં અધ્યાય સંપૂર્ણ 38માં અધ્યાય સંપૂર્ણ. શ્રી સદગુરુ સાઈનાથ પણ શુભમ ભવતુ. અધ્યાય 39 ગીતા શ્લોકાર્થ નિવેદન. શ્રી ગણેશાય નમઃ, શ્રી સરસ્વતી નમઃ, શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ, શ્રી કુલદેવતાય નમઃ, શ્રી સીતારામચંદ્રાભ્યામ નમઃ, સદગુરુ સાઈનાથાય નમઃ. આજેમાં ભગવદ્ ગીતાના એક શ્લોકનો જે અર્થ બાબાએ કરી આપેલો તેનું જ વર્ણન છે. કેટલાક કહે છે કે બાબા સંસ્કૃત જાણતા ન હોતા અને શ્લોકનો અર્થ તે નાના સાહેબ ચાંદોરકરે કર્યો હતો. તેનો અવતાર રૂપી અધ્યાય તથા 50મો અધ્યાય લખાયેલો છે. ઉપદ્રવ ધન્ય છે, સીડીને ધન્ય છે. દ્વારકામેં પોતાની સમાસમાધિ લગી. આ દ્વારકામેં જ બાબા સદા વાસ કરીને રહ્યા હતા તથા હર્યા ફર્યા હતા છે. શિરડીના લોકોને પણ ધન્ય છે, જેમની પર કૃપા કરી બાબા દૂરથી આવીને શિરડીમાં બસ્યા હતા. શિરડી પ્રથમ તો નાનું ગામ હતું, પણ બાબાના વાસને લીધે જે તેનું આટલું બધું મહત્વ વધ્યું અને યાત્રાનું એક પવિત્ર તીર્થ સ્થળ બની ગયું. શિરડીના સ્ત્રી વર્ગને ધન્ય છે તથા તેમની સમગ્ર દળ ભક્તિને ધન્ય છે. સ્નાન કરતા, દોડતા, ધાન ખાંડતા, ઘરના સર્વ કામ કરતા એ બહેનો બાબાનું ગુણગાન ગાતી હતી. તેમના પ્રેમને ધન્ય છે, જેમના મધુર ગાનથી શ્રોતા વક્તાના ચિત્ત શાંત બનતા હતા. બાબાનો અર્થ બાબા સંસ્કૃત જાણતા હતા એવું તો કોઈ માનતા જ નહીં. ગીતાના એક શ્લોકનો સરસ અર્થ તેમણે નાના સાહેબ ચંદ્રકુરને કરી બતાવ્યો. ત્યારે બધાને ભારે આશ્ચર્ય થયું હતું. તે પ્રસંગનો ટૂંકો વૃત્તાંત નિવૃત્ત મામલતદાર શ્રી બીબી દેવે લખીને શ્રી સાઈ લીલા માસિક પૃષ્ઠ 4માં સ્ફુટ વિષય પાનમ 563 પર પ્રકટ કરેલ છે. વડી શ્રી નૃસિંહ સ્વામીએ પણ તેનો ટૂંકો વૃત્તાંત તેમના શ્રી સાઈનાથ ચાર્ટર્સ એન્ડ સેઇન્ટ્સ નામના ગ્રંથમાં તેમજ વંડરસ સેન્ટ સાઈ બાબા નામે ગ્રંથમાં તથા ભક્તોના અનુભવ ભાગ 3માં પણ પ્રકટ કરેલ છે. આ બાબતની સર્વ માહિતી શ્રી દેવીને નાના શેવની પોતાની પાસેથી મળી હતી. તેથી તેમની કહેલી હકીકત જ નીચે આપેલી છે. નાના શેવ ચાંદોરકર વેદાંતના સારા અભ્યાસી હતા. તેમણે ભગવદ્ ગીતા પરની વિવિધ ટીકાઓ વાંચી હતી. તેઓના આ જ્ઞાનનો જરા ગર્વ પણ હતો. બાબા કંઈ સંસ્કૃત જાણતા નથી, અગર તેમને આવું કંઈ જ્ઞાન નથી એવી તેમની કલ્પના હતી. તેથી બાબાએ જે એક દાડો તે ફોડ્યો. બાબા પાસે ખૂબ જ માણસો આવવા લાગ્યા. તે પહેલાંની આ સમયની આ વાત છે. તે વખતે બાબા ભક્તો જોડે મસ્જિદમાં એકલા બેસીને કથા વાર્તા કરતા હતા. એકવાર નાના સાહેબ બાબા પાસે બેસીને તેમના પગ પર દાબતા હતા અને એમના મનમાં કંઈક ગુણગણતા હતા. ત્યારે બાબાએ પૂછ્યું, નાના તો શું ગુણગણે છે? નાનાએ કહ્યું કે સંસ્કૃતનો એક શ્લોક બોલું છું. બાબાએ પૂછ્યું, કયો શ્લોક? ત્યારે નાનાએ કહ્યું, ભગવદ્ ગીતાનો એક શ્લોક છે. બાબાએ આજ્ઞા કરી, જરા મોટેથી એ શ્લોક બોલ જોઈએ. પછી નાના સાહેબે ભગવદ્ ગીતાનો અધ્યાય 4 નીચેનો શ્લોક બોલ્યા. તદવિધિ પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્નેત ઉપદેશયંતી તે જ્ઞાનમ જ્ઞાનીન તત્વદર્શિન. બાબાએ પૂછ્યું, નાના આનો અર્થ તું સમજે છે? નાનાએ હા પાડી. ત્યારે બાબાએ આજ્ઞા કરી, જો સમજતો હો તો મને કહે જોઈએ. નાનાએ કહ્યું કે તેનો અર્થ આવો થાય છે. શાસન પ્રણામ કરીને ગુરુને પ્રશ્નો પૂછીને તથા તેમની સેવા કરીને આ જ્ઞાનનું શું છે તે શીખજે. ત્યારે જ જે જ્ઞાનીઓને સદગુરુ સદવસ્તુ બ્રહ્મનું સાચું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે તેઓ તને આ જ્ઞાનનો ઉપદેશ કરશે. બાબા
બોલ્યા નાના આખા શ્લોકના એકત્ર કરેલા આવા સારની મને જરૂર નથી, મને શબ્દ શબ્દ કહે અને તેમાં વ્યાકરણના અર્થ તથા શબ્દ પર કેવો ભાર મૂક્યો છે તે બધું મને સમજાવ. નાનાએ શબ્દ શબ્દ સમજાવવા મળ્યા. બાબાએ પૂછ્યું નાના શાસક પ્રણામ જ પૂરતા છે? ત્યારે નાનાએ કહ્યું કે નાના શાસક નર્મન સિવાય પ્રણિપાત શબ્દના બીજા કોઈ અર્થની મને ખબર નથી. વળી બાબાએ પૂછ્યું પરિપ્રશ્ન એટલે શું? નાનાએ પૂછ્યું પ્રશ્ન પૂછો તે. ત્યારે વળી બાબાએ પૂછ્યું પ્રશ્નનો શું અર્થ થાય? નાનાએ કહ્યું એ જ પૂછ્યું તે. ત્યારે બાબાએ પૂછ્યું જો પરિપ્રશ્નનો અર્થ પ્રશ્ન જો થાય તો પછી વ્યાસે તેની પહેલાં પરીક્ષા માટે લગાડ્યું છે. શું વ્યાસ ગાંડા હતા? ત્યારે નાનાએ ઉત્તર દીધો પરિપ્રશ્ન શબ્દના બીજા કોઈ અર્થની મને ખબર નથી. વળી બાબાએ પૂછ્યું સેવા કયા પ્રકારની સેવા કરી છે? નાનાએ કહ્યું કે જે પ્રકારની સેવા અમે નીચે કરીએ છીએ તે. ત્યારે બાબાએ પૂછ્યું આવી સેવા કરવી પૂરતી છે? નાનાએ કહ્યું કે સેવા શબ્દનામાં બીજું વધારે શું સૂચન છે તે હું જાણતો નથી. વળી બાબાએ પૂછ્યું એ પછીની લીટીમાં ઉપદેશનથી તે જ્ઞાન છે તેમાં જ્ઞાન પહેલાં કઈ પ્રત્યે કે શબ્દ અધ્યાય છે? નાનાએ હા પાડી. ત્યારે બાબાએ પૂછ્યું કયો શબ્દ? ત્યારે નાનાએ કહ્યું કે અજ્ઞાનમ. ત્યારે બાબાએ પૂછ્યું જ્ઞાનને બદલે એ શબ્દ મૂકવાથી આ શ્લોકનો કોઈ બીજો અર્થ થાય છે? નાનાએ કહ્યું કે ના શાકંભરી શંકર ભાષ્યમાં આવી રચના આવી છે. ત્યારે બાબાએ કહ્યું કે જો તમને કંઈ સમજાવ્યું નથી તો પછી એ વાત કંઈ જરૂરી નથી. અજ્ઞાન શબ્દ મૂકવાથી તેનો અર્થ બરાબર થતો હોય તો તે મૂકવામાં કંઈ વાંધો છે? નાનાએ કહ્યું કે આમાં અજ્ઞાન શબ્દ મૂકવાથી તેનો અર્થ શું કરવો અને તે મને સમજાતું નથી. વળી બાબાએ પૂછ્યું જ્ઞાનીને તત્વદર્શીને શાખા પ્રણામ કરવા પ્રશ્નો પૂછ્યા સેવા કરવી એ સર્વ શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને શા માટે ફરમાવે છે? શું શ્રી કૃષ્ણ જ તત્વદર્શી નહોતા? શું તે જે જ્ઞાન સ્વરૂપ નહોતા? નાનાએ કહ્યું કે હા તે હતા. તો પછી એમણે અર્જુનને કહ્યું જ્ઞાનીને પૂછવાની આજ્ઞા શા માટે કરી? તેનો હેતુ હું સમજતો નથી. બાબાએ પૂછ્યું આ સર્વ તું સમજ્યો નહીં? આમ નાનાએ પોતાનું અજ્ઞાન કબૂલ કરવું પડ્યું અને તેથી તેમનું અભિમાન ગવાયું હતું. પછી એ શ્લોકનો સાચો અર્થ બાબાએ જે તેને સમજાવ્યો હતો સ્વસ્થિતિ સતત સજ્જન પ્રેરિત ભક્ત હેમાહુન સાઈ ચરિત્ર ગીતા શ્લોકાર્થ નિવેદન નામ 39 અધ્યાય સંપૂर्ण સદગુરુ સાનાથાર્પણ સુમમ ભવતુ. अजय चैनल अभी 3 चैप्टर पढ़ के मैं दूर तो चले गए. आप इधर ही हो कि जा रहे हैं? आप जैसे भी आप इतनी कोई नहीं, पढ़ लो बाद में पढ़ लेती हूँ. पढ़ लो बाद में पढ़ती हूँ. या 40 या आप मुझे बता देना कौन सा है. एक 40 चालू करना है आपको. पता नहीं मुझे भी पता नहीं 40 कौन सा है. I don't know 40 क्या है. 40. Renu, do you know numeral numbers? Numeral numbers, 40. Sana, do you know which ones? Yeah. Do you know which 40 is? You know which one 40 is? No. 40, chapter 8, chapter 40. So this is 212, Stories of Baba. Yeah? 212. Thank you both. धन्यवाद मुझे पढ़ने के मौका दिया आपने. Stories of Baba. Attending Mrs. Dev's Udipan ceremony as sannyasi with 2 others, visiting Hemad Pandit's house in the form of his picture. In this chapter we give 2 stories. One, how Baba attended Udipan ceremony organized by Mr. B. Dev's mother at his house, Dhanu, and 2, how Baba attended the Shimga dinner party in Hem Pandit's house of Bandra. Preliminary. Blessed is Shirdi Sai Satcharitra, who gives instructions in both temporal and spiritual matters to his devotees and makes them happy by enabling them to achieve the goal of their life. Sai, when pleases his hand on their heads, transfers his powers to them and thus destroying the sense of differentiation makes them attain the attainable thing. He who embraces the bhaktas who prostrates themselves before him with no sense of duality or differentiation, he becomes one with the bhaktas at the sea as the sea with the rivers. Now to revert to the stories to this chapter. Mr. B's Udinya ceremony. Mr. B. Dev was Maldakar at Thana district. His mother had observed 25 or 30 religious vows, and Udyapan concluding ceremony in connection therewith was to be performed. This ceremony included the feeding of 100 or 200 Brahmins. Mr. Dev fixed a date for the ceremony and wrote a letter to
Bhanusa Jog, asking him to request Sai Baba on his behalf to attend the dinner of the ceremony, as without his presence the ceremony would not be duly completed. Babu Sahib Jog read out the letter to Baba. Baba noted carefully. The pure-hearted invitation said, I always think of him who remembers me. I require no convenience, carriage, tonga, train, or aeroplane. I manifest myself to him who lovingly calls me. Write to him a reply that there, three of us, the trio, myself, yourself, and a third person will go and attend it. Mr. Joga informed Mr. Dev. Baba said Mr. Dev was much pleased, but he knew that Baba never went to any place except Rata, Rui, Negro in person. He also thought that nothing was impossible for Baba as he was all-pervading and that he might suddenly come in any form and fulfill his words. A few days before this, a sannyasi in Bengali dressed professing to work for the cause of prostration of the cows come to the station master as Dhanu to collect donations. The station master told him to go into town and see Maldad, Mr. Dev, and with his help collect funds. Just then, Mam Latan happened to come there. The station master then introduced Sannyasi to him. Both sat talking on the platform. Mr. Dev told him that a subscription list for some other charitable cause has already been prepared for the leading by the leading citizen, Rao, said Narato Shetty, and so it was not the proper to start another subscription list, and that it would be better if he would visit the place after 2 or 4 months. Hearing this, the sannyasi left the place. About a month afterwards, the sannyasi came in a tonga, which stopped in front of Mr. Dev's house at about 10 a.m. Dev thought that he came for donations. On seeing him busy with the preparations of the ceremony, the sannyasi said that he had not come for money, but for meals. Dev said, all right, you are welcome in the house. The sannyasi said, the 2 lads are with me. Dev said, well, come with them, as there was about 2 hours for the meals to be served. Dev inquired where he should send for them. He said that it was not necessary as he would come himself at the appointed time. Dev asked him to come at noon, exactly at 12 noon. The trio came, joined the party, and after feeding themselves, went away. After the ceremony was finished, Dev wrote a letter to Babu Sahib Jog, complaining of Baba's breach of promise. Jog went to Baba with the letter, but before it was opened, Baba spoke. He says that I promised him to come, but deceived him. Tell him that I did attend his dinner with 2 others, but he failed to recognize me. Then why did he call me at all? He thought that sannyasi came to ask for subscription money. Did I not come? Did I not remove his doubt in that respect? And did I not say that I would come with 2 others? And did not the trio come to me, come in time and have their meals? So see to keep my words, I would sacrifice my life. I would never be untrue to my words. This reply pleased Jog's heart, and he communicated the whole reply to Dev. As soon as he read it, he burst into tears of joy. But he took himself to task mentally, for vainly blaming Baba. He wondered how he was deceived by sannyasi's prior visit and his coming to him for subscriptions. How he also failed to catch the significance of sannyasi's word that he would come with 2 others for meals. The story clearly shows that when the devotees surrendered themselves completely to their Satguru, he sees to it that religious functions in their houses are duly executed and complied with all the necessary formalities. Henpan Shigma dinner. Now let us take another story, which shows how Baba appeared in the form of his picture and fulfilled the desire of his devotee. In 1917, on the morning of the full moon day, Himpata had a vision. Baba appeared to see him in his dream, and in the form of a well-dressed sannyasi woke him up and said that he would come to him for meals that day. This vision constituted a part of the dream. When he fully woke up, he saw neither Sai nor sannyasi. But when he began to recollect the dream, he remembered each and every word of sannyasi uttered in his dream. Though he was not in contact with Baba for 7 years and always meditated on Baba, he never expected that Baba would come to his house for meals. However, being much pleased with Baba's words, he went to his wife and informed her that being the holy day of sannyasi was coming for meals and that some more rites should be prepared. She inquired about the guest
who he was and where he was coming from. Then, not to cause any misunderstanding, he gave her the truth and told her about the dream. She doubtly asked whether it was possible that Baba should come there, Bandra from Shirdi, leaving the dainty dishes there to accept their coarse food. Hen Papa assured that her Baba might not come in person, but he might attend in the form of a guest, and that they would lose nothing if they cooked some more rice. After this preparation for the dinner went on, it was ready at noon. The Holika worship was through and the leaves were spared and arranged with rangoli around them. 2 rows were arranged with a central seat between them for the honorable guests. All members of the family, sons, grandsons, daughters, and son-in-law, etc., came and occupied their seats, and the serving of the various items commenced. While this was being done, everybody is watching for the guests, but none turned up. Though it's past noon, then the entrance was closed and Nanda Suddhi was served. This was a signal to start eating. Formal offering to Vasudeva fire and Naivedya to Shri Krishna were also over, and the members were about to begin. With the footsteps in the staircase were heard distinctly. Hen Panta went immediately and opened the door and saw 2 men there, Ali Muhammad and Mulana Isma Mujwad. These 2 persons, seeing that the meals were laid out and all the members were about to begin eating, apologized to him and requested him to excuse their interference. They said, "You left your seat and came running to us. Others are waiting for you. So please take this thing and I shall relate all about it later for your convenience." Saying so, he took out from under his arm a packet wrapped in an old newspaper and placed it on the table. Hind Pandit uncovered the packet and saw to his great wonder the pleasant surprise. A big nice picture of Sai Baba. On seeing it, he was much moved. Tears ran down his eyes and his hair stood on end all over his body. He bent and placed his head on the feet of Baba in the picture. He thought that Baba had blessed him by a miracle or Leela. Out of curiosity, he asked Ali Muhammad how he got his picture. He said that he brought it from a shop and that he would give all the details about it afterwards, and wished that as all the members were waiting for him, he should go and join them. Hem Pandit thanked him, bade them goodbye, and returned to the dining hall. The picture was placed on the central seat reserved for the guests, and after making the due offering of Nivdedya, the whole party commenced eating and finished it in proper time. On seeing the beautiful form of Sai in the picture, everybody was extremely pleased and wondered how all this happened. This is how Sai Baba fulfilled his words, uttered by him in the dream of Hedpand. The story of the picture with all the details, viz. How Ali Muhammad got it, why he bought it, and gave it to Hempad, is reserved for the next chapter. Bow to Shirdi, Sai, peace be to all. सद्गुरु साईनाथ अध्याय 41 साई कृपा अनुग्रह दान श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वती नमः श्री विभ्यम ने कुलदेते श्री सीतारामचंद्र भ्यम ने सद्गुरु साईनाथाय नमः ગયા હે તેમાં વરણેલ ભાવના બાદ 9 માસ પછી અલી મોહમ્મદ મને મળ્યો ત્યારે તેણે મને નીચેની વાર્તા કરી વાત કરી મુંબઈની શેરીમાં ફરતા ફરતા મેં એક દાડો એક ફેરિયા પાસેથી એ છબી ખરીદી હતી અને તે મેળવીને મેં મારા વાંદરાના મકાનની દિવાલે લટકાવી હતી. બાબા પર પ્રેમ હોવાથી હું છબીના દર્શન કરતો હું તમને છબી આપવા આવ્યો ત્યારે પહેલાં 3 માસ અગાઉ મને પગે ગુબડો થવાથી સોજો આવ્યો અને તે મારું ઓપરેશન કરાવવું પડ્યું. તેથી મારા પર બને નૂર મોહમ્મદ મીરભાઈના ઘેર પડ્યો અને વાંદરાનું મારું ઘર 3 માસ બંધ રહ્યું. ત્યાં કોઈ રહેતો નહોતો પણ ઘરમાં બાબા અબ્દુલ રહેમાન મૌલાના સાહેબ મોહમ્મદ હુસૈન બાબા સાહેબ
બાબા તાવજી જેના એવા બીજા પવિત્ર પુરુષોની છબીઓ હતી. કાળનું ચક્ર કોઈને છોડતું નથી. હું તો માંદો પડીને મુંબઈમાં પથારી બેસ રહ્યો હતો. બાદરામાં આ છબીઓનું બુરી દશા સાવા મને તે લાગે છે કે જન્મ મરણની જેવા તેના પણ મારા ફેરા જ હોવા જોઈએ. બધી છબીઓની એક જ દશા હતી, પણ તેમાંથી બાબાની છબી કેમ બચી ગઈ તેનું કારણ હજુ પણ મને સમજાતું નથી. તેમાં સાંઈબાબાની સર્વવ્યાપકતા, સર્વજ્ઞતા અને અજબ શક્તિમાં જ મને દર્શન થાય છે. મને સંત બાબા અબ્દુલ રહેમાનની એક છબી, નાની છબી ઘણા વર્ષો પૂર્વે મોહમ્મદ હુસેન થેરાટોપડ પાસેથી મળી હતી. તે મેં તે છબી મારા બની બિરભાવને આપી હતી, જે તેના ટેબલ પર 8 વર્ષ પડી રહી. એકવાર છબી પર મોહમ્મદની નજર પડી ગઈ અને એક ફોટોગ્રાફરને તે દઈને તેને એનલાર્જ કરાવી તેની કેટલીક નકલો કઢાવી અને મિત્રો તથા સગાને એ નકલો ભેટ આપી. તેની એક પ્રત મને મળી હતી, જે મેં મારા બાંધારાના મકાનની દિવાલે લટકાવી હતી. નૂર મોહમ્મદ સંત અબ્દુલ રહેમાનનો શિષ્ય હતો. તેથી તેમના ખુશાલ દરબારમાં ગુરુને પણ છબી ભેટ આપવા ગયા. ત્યારે ગુરુ ક્રોધે ભરાઈ તેમને મારવા દોડ્યા અને કાઢી મૂક્યા. તેથી તો તેને દિલમાં દુઃખ અને નિરાશા થઈ. છબીઓ તૈયાર કરાવવામાં આટલા બધા પૈસા પાણીમાં નાખી દીધા. તો ગુરુનો ક્રોધ તથા નારાજી વહોરવી પડી, કેમ કે ગુરુને બુદ્ધ પરસ્થી મૂર્તિ પૂજા ગમતી નહોતી. તેથી તે છબી અપોલો દરર પર લઈ ગયો અને એક ઉડી પડે કરી દરિયામાં દૂર જઈને છબી પાણીમાં ફેંકી દીધી, ડુબાડી દીધી. એ જ પ્રમાણે મિત્રો તથા સગાને ભેટ આપેલી છબીની નકલો તેણે પાછી મંગાવી, જેમાં 6 છબીઓ મળી. તે બધી પણ એક માછીમારને બાંદરાની ખાડીમાં ફેંકી દેવા સારું આપી. તે વખતે મારા બનેવીને ત્યાં જ આરામ માટે રહેતો હતો. મને પણ તેમણે કહ્યું કે તારા ઘરમાં સંતોનું છબીનો છે તે બધી દરિયાની ખાડીમાં ફેંકી દઈશ, ત્યારે જ તારી આ માંદગી જે કષ્ટનો અંત આવશે. એ સાંભળીને મારા મહેતાજીને મારા ઘેર મોકલ્યો અને મારા ઘરમાં સંતોની જે છબીઓ હતી તે બધી દરિયામાં ફેંકી દીધી. ત્યારબાદ 2 માસ પછી હું બાંદ્રા ગયો અને ઓરડાની દિવાલ પર જોયું તો ત્યાં સાંઈ બાબાની છબી હજુ ટાંગેલી જોઈને મને આશ્ચર્ય થયો. મારો મહેતાજી બીજી બધી છબીઓ ઉપાડી ગયો અને આ છબી જે કેમ બાકી રહેવા પામી છે તે કંઈ હું સમજ્યો નહીં. તેથી મેં છબી તુરત જ દિવાલ પરથી ઉતારી લીધી, કાગળમાં લપેટી મારા કબાટમાં સંતાડી દીધી, કેમ કે મને બીક હતી કે મારું વનવી જોઈ જશે તો તે છબીનો પણ નાશ કરશે. હવે મારે આ છબીનું શું કરવું, તે કોને આપું તો જાળવીને રાખશે, એ પ્રકારના વિચાર મારા મનમાં ઘોડાતા હતા. ત્યાં જ સાંઈ બાબાએ જાણી પોતે મને જાણ્યું કે તું મૌલાના મુજાવરની સલાહ લે અને તે કહે તેમ કરતેથી મૌલાના પાસે જઈ મેં બધી વાત કરી. લાંબો વિચાર કર્યા બાદ અમે નિર્ણય કર્યો કે આ છબી અરનાળ સાહેબ આપને આપી જેથી તે બરાબર જળવશે. તેથી અમે બંને તે લઈ આપની પાસે આવ્યા અને આપને સમયસરની ભેટ આપી. બાબા ભૂત વર્તમાન ભવિષ્ય જાણીને કેવી ચતુરાઈથી બધી વ્યવસ્થા કરી ભક્તને મનોકામનાઓ પૂરી કરતા હતા. તે બધું આ સંપૂર્ણ કથા દર્શાવે. આધ્યાત્મિક વિષયોમાં રસ લેનાર ભક્તો બાબાને કેવા પ્રિય હતા અને તેમના સગળા કષ્ટ નિવારણ કરી ભક્તોને કેવા સુખી કરતા હતા તે નીચેની કથા શ્રવણ કરવાથી જાણી શકાય છે. ચિત્રાની ચોરી અને જ્ઞાનેશ્વરીનું વાંચન. દાણોના મામલતદાર શ્રી બીવી દેવને બીજા ગ્રંથો જોડે જ્ઞાનેશ્વરી ગીતા વાંચવાની દીર્ઘકાળની ઈચ્છા હતી. ભગવદ્ ગીતાનો એક અધ્યાય બીજા ગ્રંથોનો થોડો ભાગ નિત્ય વાંચતા હતા, પણ જ્ઞાનેશ્વરી ગીતા હાથમાં લેતા ત્યારે કોઈને કઈ મુસીબત ઊભી થતી અને વાંચનમાં વિઘ્ન ઊભા થતા. એકવાર 3 માસની રજા લઈ છૂટી આવ્યા ત્યારથી અને ત્યાંથી વિશ્રામ લેવા માટે પોતાને ગામ પહોંચ ગયા. અહીં પણ પોતે બીજા ગ્રંથ વાંચી શકતા હતા, પણ જ્ઞાનેશ્વરીનો ગ્રંથ વખાડતા જ દિલમાં કંઈ ને કંઈ વિદુષ્ટ અકલ્પ વિચારો ઉઠતા અને ગ્રંથ વાંચનનો પ્રયત્ન છોડી દેવો પડતો હતો. તેમ ઘણા પ્રયત્ન કરી જોયા છતાં થોડી લીટીઓ પણ શાંતિથી પોતે વાંચી શકતા નહીં. તેથી મનમાં નક્કી કર્યું કે હવે તો જ્યારે એ ગ્રંથ પર મારો ભાવ જાગૃત કરીને મને તે વાંચવાની બાબા આજ્ઞા કરશે ત્યારે જ હું તે વાંચીશ. ત્યાં લગી તે ગ્રંથ હાથમાં પણ નહીં લો. ત્યારબાદ સને 1915 ફેબ્રુઆરી માસમાં પોતે સકટુંબ સીડી આવ્યા. ત્યાંથી જોગે પ્રશ્ન થયો કે તમે જ્ઞાનેશ્વરી વાંચો છો કે કેમ? ત્યારે દેવે ઉત્તર દીધો કે જ્ઞાનેશ્વરી સારી રીતે વાંચવાની ઈચ્છા તમારે ઘણી છે, પણ એ ઈચ્છા કંઈ બર આવતી નથી. હવે તો જ્યારે તેની વાંચવાની બાબા આજ્ઞા કરે ત્યારે જ તે શરૂ કરવી છે. જોકે તેને સલાહ આપી કે જ્ઞાનેશ્વરીની એક વ્રત લઈ બાબાને ભેટ કરો, જેથી બાબા હાથમાં લઈ તે સ્પર્શ વડે પાવન કરી તમને પાછી આવે ત્યાર પછી તેનું વાંચન શરૂ કરો. તેને દેવે ઉત્તર દીધો
બાબા મારી અંતરની અભિલાષા જાણે છે, તેથી આવી યુક્તિ મારે અજમાવી નથી. મારી ઈચ્છા જાણીને બાબા મને તેના વાંચનની સ્પષ્ટ આજ્ઞા આપીને મારી મનોકામના શું નહીં સંતોષે. પછી દેવ બાબાના દર્શને ગયા તથા દક્ષિણાનો 1 રૂપિયો બાબાને આપ્યો. બાબાએ 20 રૂપિયા દક્ષિણા માંગી અને દેવે આપી. રાત્રે બાળકરામ નામે એક ભક્ત તેમને મળ્યા ત્યારે દેવે પૂછ્યું કે બાબાની આટલી ભક્તિ કૃપા તમારા પર કેમ ઉતરી? બાળકરામે તેને કહ્યું કે એ વાત લાંબી છે, આવતીકાલે આરતી થઈ ગયા પછી હું તમને બધું કહીશ. બીજા દાડે સવારે બાબાના દર્શને ગયા. વળી બાબાએ દક્ષિણાના 20 રૂપિયા માંગ્યા અને દેવે ખુશીથી આપ્યા. એ વેળા મસ્જિદમાં ઘણા માણસો ભેગા થયા હતા, તેથી દેવી એક બાજુ બીજાને ખૂણામાં બેઠા. બાબાએ તેમને નજીક આવી શાંત ચિત્તેથી બેસવા આજ્ઞા કરી. દેવ આવીને પાસે બેઠા. ત્યારે બાદ બપોરની આરતી થઈ ગયા પછી માણસો વિખરાયા. દેવ બાળકરાઓને મળ્યા અને પેલી બધી વિગત કહેવા વિનંતી કરી. બાબાનું ધ્યાન કેમ થવું અને એ બાબત બાબાએ શું બોધ આપ્યો હતો તે બધું પૂછ્યું. બાળકરાઓ હજુ વાત કહેવાનો રામ રામ કરે ત્યાં જ ચંદ્ર નામનો પત્યા ભક્ત અને બાબાએ દેવને બોલાવી લાવવા સારું મોકલ્યો. દેવ બાબા પાસે ગયા ત્યારે બાબાએ પૂછ્યું કે તમે કોની જોડે આ પણ શું વાત કરતા હતા? દેવે ઉત્તર દીધો કે હું બાળકરામને આપની મહત્તાની વાત પૂછતો હતો. વળી બાબાએ દેવ પાસેથી 25 રૂપિયા દક્ષિણા માંગ્યા. દેવને ખુશીથી દક્ષિણા રૂપિયા લાવી દીધા. પછી બાબાએ તેને અંદર લઈ ગયા અને થાંભલી પાસે બેઠતા અને તેના પર આક્ષેપ મૂકતા બોલ્યા કે મને પૂછ્યા વગર તમારું ચિત્ર ચોરી ગયો છે. ત્યારે દેવે કહ્યું કે મને તો આપના ચિત્રની કશી ખબર નથી, એટલે તે શોધી કાઢવાની તેને આજ્ઞા કરી. દેવે આસપાસ બધે શોધ કરી પણ કશું મળ્યું નહીં. તેથી બાબાએ ક્રોધ ભરાયા અને બોલ્યા અહીં બીજું કોઈ આવ્યું નથી, તું જ ચોર છે. આટલો બધો ઘરડો થયો, આ પડ્યા આવ્યા અને તું એટલે અહીં ચોરી કરવા આવ્યો. પછી તો બાબાએ મિજાજ ગયો. ખૂબ ક્રોધ કરીને ગાળો તથા ઠપકાનો વરસાદ વરસાવવા લાગ્યા. દેવ તો સર્વ જોઈને ઠરી જ ગયા. તેમને લાગ્યું કે કદાચ હમણાં બાબા મારા ઉપર હાથ ઉપાડશે. આમ એકાદ કલાક રુદ્ર સ્વરૂપ બતાવ્યા. પછી બાબાએ તેને વાડામાં જવાની આજ્ઞા આપી. દેવે વાડામાં આવી જોખતા હતા. બાળકરામને જે કંઈ બન્યું હતું તે કંઈ સંભળાવ્યું. તે દાડે બપોર પછી બાબાએ બીજે જોડે દેવને પણ મસ્જિદમાં બોલાવ્યા અને કહ્યું કે મારા શબ્દોની આ વૃદ્ધ દેવને ખોટું લાગ્યું છે, પણ તેણે ચોરી કરી એટલે મારાથી બોલ્યા વિના ન રહેવાયું. વળી બાબાએ દેવ પાસેથી 12 રૂપિયા દક્ષિણા માંગી અને દેવી તે બીજા પાસેથી લઈને આપ્યા અને શાસન દંડોત પ્રણામ કર્યા. એ વખતે બાબાએ પૂછ્યું તું શું કરે છે? દેવે ઉત્તર દીધું કશું નહીં. બાબાએ આજ્ઞા કરી કે નિત્ય પોથી જ્ઞાનેશ્વરી વાંચતો રહે છે. જ્યાં જઈને વાડામાં બેસ, નિત્ય નિયમિત રીતે તેમાંથી થોડું વાંચે અને વાંચેલો ભાગ પ્રેમ ભક્તિથી બધાને સમજાવજે. સોનેરી ભગરતનું આખું ને આખું સહેલું આપના રૂમ અહીં બેઠો છું. પછી બીજા પાસે જઈને ચિત્રા કેમ ચોરે છે? આવી ચોરી કરવાનું ટેવ કેવી છે? બાબાના આ શબ્દો સાંભળીને દેવી બહુ રાજી થયા, કેમ કે બાબાએ તેમને જ્ઞાનેશ્વરી પોથી વાંચવાનો પ્રારંભ કરવાની આજ્ઞા કરી હતી. પોતાને જોઈતું હતું તેમ મળ્યું તો હવેથી એ ગ્રંથ પોતે સાથે વ્યાજી શકશે કેમ? તેણે પુનઃ બાબાને પ્રણામ કર્યા અને કહ્યું કે મારે તો આપનું જ શરણ છે. મને તો આપનો બાળક જ ગણું. જો આપ મને આવે છે અને અમારે સહાય કરજો. જે ચિત્રા ચોરવાનો અર્થ બાબા શું કરતા હતા તે હવે બરાબર સમજાવ્યું. પોતે બાળકરામને કરેલો પ્રશ્ન ચિત્રા ચોર રૂપ આ વિષયમાં ભક્ત આમ વર્તે તે બાબાને બિલકુલ પસંદ નહોતું. પોતે જાતે જ કોઈ પ્રશ્નના ઉત્તર આપવા તૈયાર હતા. પછી બીજાને પૂછીને ના કરી તપાસ કોઈ કરે તે તેમને ગમતું નહોતું. તેથી જ પોતે દેવ પર ગુસ્સે થઈને ઠપકો દીધો હતો. દેવે આ ઠપકો તથા ક્રોધનો અર્થ એટલો જ લીધો હતો કે ભક્તની કામના પૂરી કરવા માટે બાબા તે સદા તૈયાર હતા. તેથી બીજાને ફોકટનું પૂછવાની જરૂર નથી. દેવે બાબાને આ ગાળો તથા ઠપકો ફૂલના આશીર્વાદ જેવો જ ગણ્યો અને પૂરો સંતોષ પામીને ઘેર આવ્યા. આ વસ્તુનો અંત અહીં જ આવતો નહોતો. માત્ર આટલી વાંચનની આજ્ઞા આપીને બાબા રહી ગયા નહોતા. એકાદ વર્ષમાં જ પોતે દેવ પાસે ગયા અને તેણે કેટલી પ્રગતિ કરી છે એમ પૂછ્યું હતું. 1915 એપ્રિલની 2 તારીખ અને ગુરુવારે પરોઢીએ બાબાએ તેને સપનામાં દર્શન દીધું. બાબા મેડી પર બેઠા હતા અને પોથીમાં પડે છે કે કેમ તેમ દેવને પ્રશ્ન કર્યો. ત્યારે દેવી ના પડી. ત્યારે બાબાએ કહ્યું તું તે ક્યારે સમજીશ? દેવીની આંખમાંથી અશ્રુ વહેવા લાગ્યા અને તેમણે ઉત્તર દીધો આપની કૃપા ભરોસા નહીં થાય ત્યાં લગી વાંચન કટાળો રૂપ લાગે છે. સમજવું તો એથી પણ અઘરું છે. આપને સત્ય કહું છું. ત્યારે બાબા બોલ્યા કે તું વાંચરા ઉતાવળ કરી છે. મારી હાજરીમાં જ્યારે મારી સામે બેસીને વાંચ જોઈએ. દેવે કહ્યું કે શું વાંચું? બાબાએ કહ્યું કે આધ્યાત્મ વાંચે. જેવા દેવે પુસ્તક લેવા ઉઠ્યા તેવી જ તેમની આંખ ઉગડી ગઈ અને તે જાગી ગયા. સ્વપ્ન દર્શનથી દેવને કેટલો બધો આનંદ તથા સંતોષ થયો છે. તેની
પાંચનો વાચકોએ જે કલ્પના કરી લેવી સ્વસ્તિથી સતત સજન પરેશ ભક્ત એમાં પણ વિરચીજી સાઈ સમર્થ ચરિત્ર શ્રી સાઈ કૃપા અનુગ્રહ દાન નામ 41 અધ્યાય સંપૂર્ણ સદગુરુ સાઈનાથ અર્પણ શુભમ ભવતુ અધ્યાય 42 શ્રી સાઈનાથ નિર્વાણ એક શ્રી ગણેશાન શ્રી સરસ્વતી નમ ગુરુભ્યો નમ કુલદેત્યાય નમ શ્રી સીતારામચંદ્ર ભીમનું સદગુરુ સાઈનાથાય નમ આજે શ્રી સાઈ બાબા ના કૈલાસવાસનું વર્ણન કર્યું છે. ઉપદગાથા અગાઉના અધ્યાયોમાં આપેલી કથા પરથી માલુમ પડે છે કે ગુરુ કૃપાના પ્રકાશ લીધે જે સંસારનો ભય રહેતો નથી, મુક્તિનો માર્ગ ખુલ્લો થાય છે તથા સર્વ સંકટ ટળી જે સુખ પ્રાપ્તિ થાય છે. સદગુરુના ચરણોનું સ્મરણ કરવાથી આપણા સર્વ દુઃખનો અંત આવે છે, મૃત્યુનો ડંખ રહેતો નથી અને સંસારના સર્વ કષ્ટ ભૂલાઈ જવાય છે. માટે દરેક કલ્યાણ વાંચું પુરુષે શ્રી સાઈ સમર્થની કથાઓનું સ્મરણ કરીને ચેતનને પાવન કરવું ઘટે છે. પ્રારંભમાં ડૉક્ટર પંડિતે કરેલું બાબાનું પૂજન તથા બાબાના કપાળામાં કરેલું ત્રિપુડોનું હું પણ ઈચ્છતો હતો, પણ એ મને 11મા અધ્યાયમાં આપી ગયું હોવાથી ત્યાં પુનઃ આપવું નિરર્થક છે. અગાઉનીથી દેખાતા છે શ્રી બાબાના જીવનની કથા અહીં લગી આપણે કહીએ. હવે મહાસમાધિનું વર્ણન ધ્યાનથી સાંભળો. સન 1918ના સપ્ટેમ્બરની 28મી તારીખે બાબાને સહેજ તાવ 3 દિવસ રહ્યો, પણ એ પછી બાબાએ ખોરાક જ લેવાનું બંધ કર્યો, તેથી નબળાઈ વધતી ગઈ અને ત્યાર પછી 17મે દિવસે એટલે કે સન 1918ના ઓક્ટોબરની 15મીને મંગળવારે બપોરે 2:30 વાગે બાબા આ કલેવર છોડી ગયા. સાઈ લીલા માસિક એ પહેલું વર્ષ પાન 78 પર પ્રકટ થયેલ છે. તારીખ 5મી નવેમ્બર 1918નો દાદા સાહેબ ખાપડે પર લખેલો પ્રોફેસર નાર્કેનો પત્ર વાંચો. આ 2 વર્ષ પહેલા સન 1915માં બાબા મહાસમાધિ લેવાના છે એવા ચિહ્ન દર્શાવ્યા હતા, પણ તે વખતે કોઈ વસ્તુ સમજ્યું નહોતું. તેવડા દશેરામાં વિજયાદશમીના દિને સાંજે સાંજે જ્યારે લોકો સિમોલોધન કરીને પાછા પડતા હતા ત્યારે બાબાને ભારે ક્રોધે ભરાયેલા દીઠા માથેની કપડાનો ટુકડો દેહ પરથી કપડી તથા લંગોટ કાઢી નાખીને બધા કપડાં કાઢી નાખ્યા અને બળતી ધૂળીમાં ફેંકી દીધા. એથી ધૂળીમાં બળકો થયો અને બાબા પ્રકાશવંત દેખાયા. એવડા બાબા નવા વસ્ત્ર બનીને ઊભા હતા. તે લાલ ચોળા આંખે કરીને ત્રાડી ઉઠ્યા. એ લોકો હવે જોઈ લો, હું હિન્દુ છું કે મુસ્લિમ હતી, છેલ્લા કરી લો. લોકો તો ડરને લીધે ધ્રુસા હતા અને બાબા પાસે જવાની કોઈની હિંમત ચાલી નહીં. છેવટે બાબાનો પતિ ભક્ત સેવક ભાગોજી સિંધે હિંમત કરીને બાબા પાસે ગયો અને તેમને કેડ પર લંગી વીટી શક્યો અને તેમણે બાબાને પૂછ્યું કે બાબા આ બધું શું છે? આજે તો દશેરા સિમોલોધનનો તહેવાર છે. એ વડે જમીન પર સુટકો પછાડીને બાબા બોલ્યો કે આ મારું સિમોલોધન છે. આમ રાતના 11 વાગ્યા સુધી બાબા શાંત થયા નહોતા. તે રાત્રે 26 સરઘસ નીકળી શકે કેમ તેની શંકા બધાને થવા લાગી, પણ કલાક પછી બાબા સાવ શાંત થયા અને નિયમિત સ્વાંગ ધરી લીધા અને ચાવડી સરઘસમાં જોડાયા. પોતાના જીવનનો સિમોલોધનનો સમય પણ દશેરાના દિન થનાર છે તે વાતનું આ સૂચક જ આ બનાવ હતો. પણ એમ તો અર્થ કોઈ સમજી શક્યા નહીં. વળી બાબાએ નીચેની બીજું ચિહ્ન પણ દર્શાવેલો હતો. રામચંદ્ર તથા તાત્યા પાટીલનું મૃત્યુ નિવારણ ઉપરના બનાવ પછી થોડા સમય બાદ જ રામચંદ્ર પાટીલ ખૂબ માંદા પડ્યા અને તેને ભારે પીડા થવા લાગી. જેના બધા ઉપાયો અજમાવી જોયા પણ ખાસ ફાયદો થયો નહીં. તેથી નિરાશ બની તેણે જીવનની આશા જ છોડી દીધી હતી અને અંત ઘડીની રાહ જોતા બેઠા. પર એક મધ્યરાત્રે બાબા અચાનક જ તેના ઓશિકા પાસે આવીને ઊભા. પાટીલ તેમને ચરણ પકડી લીધા અને કહ્યું કે બાબા મેં તો બહુ જીવનથી મેં તો હવે જીવનની આશા છોડી દીધી છે. મારું મૃત્યુ ક્યારે થશે તે કૃપા કરીને મને કહો. ત્યારે બાબા બોલ્યા કે નકામી ચિંતા કરમાં તારી હુંડી મોતનું વરણ પાછી ખેંચાય છે. તેથી હવે તું જલ્દી સાજો થઈ જઈશ. પણ તાત્યા પાટીલ માટે ધસકી લાગે છે. સકે 1840 વિજયાદશમીના દિને તે ગુજરી જશે. આ વાતો કોઈને કહીશ નહીં. તાત્યાને પણ કહેતો નહીં, તેથી તે ડરી જશે. અને રામચંદ્ર દાદા સાજા થયા પણ તેમના દિલમાં તાત્યાની દાસી પેઢી બાબાના વચન સફળ અપર હોય છે તેને ખબર હતી. તેથી ચોક્કસ તાત્યા માસમાં ગુજરી જશે એમ તેને લાગ્યો. આ વાતોને તેણે દર્દી બાળક સિવાય બીજા કોઈને કહી નહોતી. તેથી તાત્યાના થનાર મૃત્યુની શંકા બે જણ જ માણસના દિલમાં ભરી હતી. રામચંદ્ર દાદા ખાટલેથી ઉઠ્યા અને હાલતા ચાલતા થયા સમયે ઝડપ બંધ પસાર થવા લાગ્યો. 1840 અને 1918નો ભાદરવો માસ પૂરો થવા આવ્યા અને આસો બેસવાની તૈયારી થઈ. બાબાના કહેવા પ્રમાણે તાત્યા માંદો પડ્યો અને પથારે બેસ થઈ ગયો. બાબાના દર્શન કરવા મસ્જિદ સુધી પણ તે જઈ શકતો ન હતો. બાબાને પણ તાવ આવતો હતો. ત્યાંનો બાબામાં તેમજ શ્રી હરિમાં પૂર્ણ શ્રદ્ધા હતી કે મારો રક્ષક તો તે છે. ત્યાં તેની માંદગી ખૂબ વધી પડી. હવે તો તે હરી કરી શકતો ન હતો. છતાં સદા બાબાનું સ્મરણ કરતો.
બાબાએ ભાખલી કુંડુ ભાવી સાથે ઠરતું લાગ્યું. દિવસ નજીક આવ્યો. વિજયાદશમીના આગમનના ભણકારા વાગ્યા. રામચંદ્ર દાદા થતા બાળા સેમ્પીના દૈલમાં હવે તાત્યાના અંગે ખૂબ ભય લાગવા માંડ્યો. તાત્યાના અંતકાળ નજીક આવ્યો છે એવા બાબતના ભવિષ્ય કથનના વિચાર માત્રથી એ બંનેના દેહ ધ્રુજ ઉઠ્યા, ઉડતા અને શરીર પસીનો પડી જતો. વિજયાદશમી આવી તાત્યાની નાડી બંધ પડવા લાગી અને થોડી વારમાંથી ખલાસ થઈ જશે એમ સૌને લાગ્યું. પણ એવામાં એક અજબ બનાવ બન્યો. તાત્યા જીવી ગયો અને તેનું મૃત્યુ જતું રહ્યું અને તેને બધે બાબાએ આ પાર્થિવ દેહનો ત્યાગ કર્યો. જાણે આ બે જણ મૃત્યુને અદલા બદલી કર્યો હોય તેવું લાગ્યું. લોકો બોલી ઉઠ્યા કે બાબાએ તાત્યા ખાતર પોતાનો જીવ આપ્યો. તેમણે આમ શા માટે કર્યું તેની તો એકલા બાબાને જ ખબર. તેમની લીલા જ કરે છે. છતાં વારંવાર એવું દિશે છે કે તાત્યાના નામને સડે પોતાનું નામ લખાવીને શ્રી સાઈ બાબાએ મહાસમાધિ લીધી. પંઢરપુરમાં દાસગુણે બીજે દાડે 15મી ઓક્ટોબરે સપનામાં બાબાના દર્શનો થયા ત્યારે બાબાએ કહ્યું કે મસ્જિદ પડી ગઈ. શિરડીના બધા લોકો તથા ગાંધીએ મને ખૂબ પજવ્યો. તેથી હું તે સ્થળ છોડી ગયો. તેથી તું હવે હું તને એ ખબર આપવા અહીં આવ્યો. તું ત્યાં જલ્દી જા અને મને બકુલાના પુલથી ઢાંકી દેજે. મળી આ ખબર શિરડીથી આવેલા પત્ર દ્વારા પણ દાસગુણીને મળ્યો. તે ડિસિઝને લઈને તે શિરડી આવીને ભજન કીર્તન આરંભે. બાબાની સમાધિ પાસે આખો દાડો શ્રી હરિનું નામનું ગાન કર્યું. દાસગુણીએ શ્રી હરિના નામવાળા પુષ્પવાળા જાતે જ ગુથેન બાબાની સમાધિ પર ચડાવી અને બાબાની પાછળ બ્રહ્મ ભોજન તથા અનાથ ભોજન કરાવ્યું. લક્ષ્મીબાઈને દાન વિજયાદશમીની સગળા હિન્દુ મંગળ સમય ગણ્યું છે. તેથી બાબાએ સિમોલંદન માટે પસંદ કર્યો અને તે યોગ્ય જ હતો. આ પહેલા થોડા દાડાથી બાબાને કંઈક પીડા તો થતી જ, પણ આમ હૃદયથી તો પોતે સાધારણ જતા અંત ઘડી વેળા પોતે કોઈની સહાય લીધા વિના ટટાર બેઠા અને તેમની ઠીક હોય તેમ બધાને લાગ્યું. લોકો સમજ્યા કે હવે કંઈ બીક જેવું નથી અને બાબા સાજા થઈ જશે. પણ પોતે ચાલી જવાના છે તેની બાબાને પોતાને તો ખબર હતી. તેથી લક્ષ્મીભાઈ સિંધેને કંઈક રકમ દાનમાં આપવાની તેમની ઈચ્છા હતી. સર્વ પ્રાણીમાં વ્યાપક બાબા લક્ષ્મીભાઈ જરા ધનવાન ભલી બાઈ હતી. રાત દાડો તે મેસેજમાં કામ કરતી હતી. ભગત મહાસાપતિ તાત્યા પાટીલ હતા. લક્ષ્મીભાઈ એ ત્રણ સિવાય રાતના મસ્જિદમાં બેસવાની કોઈની રજા ન હતી. એક સાંજે બાબા ત્યાં જોડે મસ્જિદમાં બેઠા હતા. ત્યાં લક્ષ્મીભાઈ આવી બાબાને નમસ્કાર કર્યા. બાબાએ તેને કહ્યું કે અરે લક્ષ્મી, મને બહુ ભૂખ લાગી છે. લક્ષ્મીભાઈએ કહ્યું કે બાબા હમણાં થોડી વાર થવો, રોટલો લઈને હમણાં જાઉં છું. એમ કહીને તો દોડતી ઘેર ગઈને થોડી વારમાં રોટલો તથા શાક થાળીમાં લઈને પાછી આવી. બાબાએ પાસે થાળી મૂકી. બાબાએ તે ઉપાડીને ત્યાં ઉભેલા કૂતરા પાસે મૂકી. એટલે લક્ષ્મીભાઈએ પૂછ્યું કે બાબા આ કેવું? ઉતાવળમાં દોડીને જઈને તમારા માટે રોટલો ઘડીને તૈયાર કરીને હું લાવી અને તમે તો કટકો પણ ખાધો નહીં ને કૂતરાને નીરી દીધો. તમે મને નાહકની હેરાન કરી. ત્યારે બાબા બોલે કે તું નકામી આ ચિંતા શા માટે કરે છે? આ કૂતરાની ભૂખ ભાગી એ મારી જ ભૂખ ભાગે બરોબર છે. કૂતરાનો પણ આત્મા છે. ભલે પ્રાણીઓ જુદા હરાયા પણ ભૂખ તો સૌને સરખી જ છે. કોઈ પ્રાણી બોલીને બતાવે છે તો કોઈ પ્રાણી મંગાવે છે. ચોક્કસ યાદ રાખજે કે ભૂખ્યા પ્રાણીને ખવડાવનારા લોકો અન્નદાન વડે મારી જે સેવા કરે છે. આ વસ્તુનું તત્વ સાચી માન છે. આ તો એક સામાન્ય દાખલો છે, પણ બાબા એ શિખામણ દ્વારા એક મહાન આધ્યાત્મિક સત્યનું પ્રતિપાદન કરેલું તથા કોઈની પણ લાગણી દુભાવ્યા વિના દૈનિક જીવનમાં તેનો વ્યાવહારિક ઉપયોગ બતાવ્યો છે. ત્યારથી લક્ષ્મીભાઈ પ્રેમ ભક્તિથી બાબાને નિત્ય રોટલો દેતા હતા અને બાબા તેનો સ્વીકાર કરીને આનંદથી જમતા હતા. તેમાંથી થોડો રોટલો ખાઈને બાકીનો રોટલો આ લક્ષ્મીભાઈ જોડે જ રાધાકૃષ્ણભાઈને મોકલી દેતા હતા અને બાબાનો જમતો વધેલો પ્રસાદ રાધાકૃષ્ણભાઈ સદા પ્રેમથી રાખતા હતા. આ રોટલાની કથાને કોઈ આડકતરો ગણશો નહીં. પ્રાણી માત્રમાં બાબા કેવા વ્યાપક હતા તે વસ્તુ આ વાર્તા દ્વારા સ્પષ્ટ થાય છે. શ્રી બાબા તો અજન્મ્યા અમર અને સ્વવ્યાપક છે. અંતકાળે બાબાને આ લક્ષ્મીભાઈની સેવા યાદ આવી. પોતે તે કેમ ભૂલી જાય? પ્રાણ છૂટતા પહેલા પોતે ખિસ્સામાં હાથ નાખ્યો અને પહેલી વાર 5 રૂપિયા અને બીજી વાર 4 રૂપિયામાં મળીને તેમને 9 રૂપિયા આપ્યા. 9 પ્રકારના ભક્તિ દર્શન આ 9નો આંકડો તે અધ્યાય 21માં સમજાવ્યું છે. વળી સમલોદના સમયની આ દક્ષિણા લક્ષ્મીભાઈની સ્થિતિ સારી હતી. તેથી તેમણે કંઈ ધનની જરૂર નથી. તેથી જે બાબા શ્રીમદ ભાગવતના 11મા સ્કંદના 10મા અધ્યાયના 6 શ્લોકમાં સારા શિષ્યના 9 લક્ષણો છે તેનું સ્મરણ રાખવાનું તેને સૂચવતા હશે એમ લાગ્યું. તેથી તેની પહેલી લીટીમાં 5 અને બીજી લીટીમાં 4 લક્ષણ બતાવે છે. અમાની ચમત્કાર, દક્ષ, નિર્મમો, અસત્વર, અર્થ જિજ્ઞાસો, અંશાયુ અને અમધવાદ. આમાં બાબાએ લક્ષ્મીબાઈના હાથમાં પ્રથમ 5 અને પછી 4 એમ મળીને 9 રૂપિયા હાથમાં મૂક્યા. બાબાનું આ દાન આજ પણ તેણે સંગ્રહી રાખ્યું છે.
બાબા પોતાના નિર્વાણ સમયે પણ સાવચેત તથા ખબરદાર હતા. સદાય ભક્તોના પ્રેમ ભાવમાં જ પોતે ગુથાયેલા રહે. તે કારણથી તેમને એ સમયે બધાને ઘેર મોકલી દીધા અને દેતા હતા. કાકા સાહેબ, દીક્ષિત બાપુ સાહેબ, બુટી વગેરે 10મી સિદ્ધમાં બાબાની સેવામાં મગ્ન હતા. તેમણે બધાને પણ જમવા માટે વાડામાં મોકલી દીધા અને જમીને આવવાની આજ્ઞા કરી. બધા જાણતા હતા કે બાબાની સ્થિતિ બહુ ગંભીર છે અને તેમને એકદમ એકલા મુકાય તેમ નથી. તેમનું આજ્ઞા પાડવા માટે જ વાડામાં ગયા, પણ મન તો બાબામાં જ ચડ્યું હતું. જમવાનું પૂરું થઈ રહ્યા તે પહેલાં જે ખબર આવી કે બાબાનું કવર પડી ગયું, ભાણા પરથી ઉઠીને સૌ મસ્જિદમાં દોડી આવ્યા અને ત્યારે ભયાજીના ખોળામાં અંતિમ શાંતિ લેતા બાબાને દીઠા. પોતે ભૂમિ પર પડ્યા ન હતા કે પથારીમાં સૂતા ન હતા, પણ પોતાના આસન પર જ શાંતિથી બેસીને પોતાના હાથે દાન કરતા જ તેમણે એ લોકો છોડ્યો હતો. સંતો દેહ ધારણ કરીને ચોક્કસ હેતુસર જ જગત પર અવતરે છે અને એ હેતુ પૂરો થાય છે ત્યારે જેવા તેઓ આવ્યા તેવી જ શાંતિ તથા સરળતાથી સર્જનહારને ત્યાં ચાલ્યા જાય છે. સ્વસ્તિથી સજ્જન પ્રેરિત ભક્ત હેમાબંધ બીજી સાઈ સમર્થ ચરિત્ર શ્રી સાઈનાથ નિર્વાણ એક નામ 42 મધ્ય સંપૂર્ણ સદગુરુ સાઈનાથ અર્પણ શુભમ ભવતુ. અધ્યાય 43 શ્રી સાઈનાથ નિર્વાણ 3 2 શ્રી ગણેશાય નમઃ, શ્રી સરસ્વતી નમઃ, ગુરુબેન મુકુલદેવની, શ્રી સીતારામચંદ્ર સદગુરુ સાઈનાથાય નમઃ. શ્રી બાબાના મહાનિર્માણની કથા અધ્યાય 43 તથા 44માં પણ ચાલુ છે. અગાઉથી તૈયારી. હિન્દુ સમાજમાં એક સામાન્ય નિયમ છે કે અંતકાળે માણસને કોઈ સારો અધ્યાત્મ શાસ્ત્રનો ગ્રંથ વાંચી સંભળાવવો, જેથી તેનું મન સંસારી વિષયમાંથી હટી તે ભગવાનમાં ચોટે અને તેનો નવો અવતાર સુધરી. રાજા પરીક્ષિતનું મૃત્યુ ઋષિપુત્રના શાપને લીધે 1 સપ્તાહ પૂરું થતાં જ થવાનું હતું. એવું જાણીને મહર્ષિ સુકે તેની પાસે પ્રસિદ્ધ શ્રીમદ ભાગવત ગ્રંથનું પારાયણ 1 સપ્તાહમાં કર્યું હતું. આ રીતે આજ પણ ચાલુ છે અને અંતકાળે માણસ પાસે ગીતા કે ભાગવત જેવા પવિત્ર ગ્રંથ વાંચવામાં આવે છે. બાબા પોતે તો ભગવાનનો અવતાર હતા, તેથી તેમને આવી કશી જરૂર ન ગણાય. છતાં લોકો પર દાખલો બેસાડવા સારું તેમણે પણ આ નિયમ પાડ્યો હતો. પોતાનો દેહ અલ્પ સમયમાં પંચભૂત થવામાં વિલીન થનાર છે એવું જાણીને તેમણે ભજન રામ વિજય નામનો ગ્રંથ પોતાની પાસે બેસીને વાંચવાની આજ્ઞા કરી. ભજે એ ગ્રંથ 1 સપ્તાહમાં વાંચીને પૂરો કર્યો. ત્યારે બાબાએ એ ગ્રંથ પોતાની પાસે રાત દિવસ ફરીને વાંચવાની આજ્ઞા કરી. પછી પુનઃ 3 દિવસ એ ગ્રંથ વાંચ્યો અને તે થાકી ગયા. તેથી બાબાએ તેને જવા દીધો અને આત્મનિર્વાણ જન્મમાં મગ્ન બની બાબા શાંત બેઠા અને શુભ ઘડીની રાહ જોવા લાગ્યા. દેહાવસાનના અગાઉ 2 કે 3 દિવસ સુધી બાબાએ પ્રાતઃકાળનું પરિભ્રમણ તથા ભિક્ષા માંગવા જવાનું છોડી દીધું હતું અને પોતે મસ્જિદમાં જ બેસતા છેલ્લી ઘડી સુધી તેમણે ભાન થયું હતું અને પોતે ભક્તોને હિંમત રાખવાની શિખામણ આપતા હતા. પોતાના છેલ્લી વિદાયની ઘડી તેમણે કોઈને જાણવા દીધી નહોતી. કાકા સાહેબ દીક્ષિત તથા શ્રીમાન બુટી નીચે મસ્જિદમાં ભવનની જોડે જે ભોજન લેતા, પણ 15મી ઓક્ટોબરે આરતી પછી તેમનું ઉતારા પર જમવા જવાની બાબાએ આજ્ઞા કરી. છતાં લક્ષ્મીભાઈ સિંધે, ભગવજી સિંધે, ભયાજી, લક્ષ્મણ, બાળાજી સિંધે અને નાના સાહેબ નિમણકર ત્યાં બેઠા હતા. સામા નીચે પગથિયા પર બેઠા હતા. લક્ષ્મીભાઈ સિંધેને 9 રૂપિયા આપ્યા. પછી બાબા બોલ્યા કે અહીં મસ્જિદમાં મને ઠીક લાગતું નથી, મને બુટીના દગડી વાળા પથ્થરવાળામાં લઈ જાઓ, મને ત્યાં ઠીક પડશે. આ છેલ્લા શબ્દો બોલીને જ પોતે બાજીના દેહ પર ઢળી પડ્યા અને ગુજરી ગયા. ભગવજીએ જોયું કે શ્વાસ ચાલતો બંધ થયો છે. તેથી નીચે બેઠેલા નાના સાહેબ નિમણકરને તેને કહ્યું અને નિમણકરે થોડું પાણી આણીને બાબાનું મુખ માર્યું, પણ પાણી બહાર નીકળી ગયું. ત્યારે તેમણે મોટેથી પોક મૂકી, હે દેવ એ વેળાએ બાબા જાણે આંખો પડીને ધીમે સ્વરે અરે કહેતા હોય તેમ લાગ્યું. પણ પછી તો તે સૌને ખાતરી હતી કે બાબાએ આ કલેવર સદા માટે છોડી દીધું છે. બાબાના મહાનિર્વાણની ખબર છૂટી ગામમાં ભયંકર આગની માફક પ્રસરી ગઈ અને તમામ માણસો, પુરુષો, સ્ત્રીઓ, બાળકો બધા મસ્જિદમાં દોડી આવ્યા અને તેમને આવી પડેલી ખોટનો શોખ સૌ વિવિધ રીતે કરવા લાગ્યા. કેટલાક ભોગ મૂકીને રડ્યા તો કેટલાક સ્ત્રીઓમાંથી ઠોકર ખાઈને પડી ગયા, કેટલાક બેભાન બની ગયા. બધાની આંખોમાંથી આંસુની ધારા વહેવા લાગી. દરેક જણા શોખ કરવા લાગ્યા. એ પછી બાબાના પાર્થિવ દેહનું શું કરવું તે પ્રશ્ન ઉઠ્યો. કેટલાક મુસ્લિમોએ કહ્યું કે સબને ગામ બહાર ખુલ્લી જગ્યામાં દફનાવવું અને તેના પર મકબરો ચણવો. અમીર સકર તથા ખુશાલચંદ પણ એમ જ માનતા હતા. પણ ગામના પાટીલ, પોલીસ પટેલ શ્રી રામચંદ્ર પાટીલે કહ્યું કે અમને આ દરખાસ્ત માન્ય નથી. બાબાનો દેહ બુટીના વાળા સિવાય બીજે કોઈ ઠેકાણે પધરાવશે નહીં. આ પ્રશ્ન ઉપર 2 પક્ષ પડી ગયા અને તે બાબત ચર્ચા 26 કલાક ચાલી. બુધવારે પ્રાતઃકાળે લક્ષ્મણમાં જોશીના સપનામાં બાબાએ દર્શન દીધા અને તેને હાથ ઢોળીને બાબાએ આજ્ઞા કરી કે જલ્દી ઉઠે. બાપુ સાહેબ માને છે કે હું ગુજરી ગયો છું, તેથી તે નહીં આવે. તું પૂજા કર અને કાકડ આરતી કર. લક્ષ્મણ મામા ગામના જોશી હતા અને તે સામાના મામા થતા હતા. તે રૂઢિયુક્ત બ્રાહ્મણ હતા અને નિત્ય સવારમાં બાબાની પૂજા કરતા અને પછી જે ગામના દેવ મંદિરોનું પૂજન કરવા જતા. તેને બાબામાં પૂર્ણ શ્રદ્ધા હતી. આ સપના દર્શન પછી તે પૂજન
પૂજાની સામગ્રી લઈને આવ્યા અને મૌલીએ લીધેલા વાંધા અવગણીને પણ તેમણે પૂજન કર્યું અને સર્વવિધિ સાથે કાકડ આરતી પણ કરી અને પછી તે ઘેર ગયા. એ પછી બપોરે બાપુ સાહેબ જોગ બીજા બધા ભક્તો સાથે આવીને નિત્યની માફક બપોરની આરતી વિવિધિ કરી સ્વસ્તિ સતત સજ્જન પર ભક્તિમાં પણ વિરચિત સાઈ સમર્થ ચરિત્ર સાઈનાથ નિર્વાણ 2 નામ 43 અધ્યાય સંપૂર્ણ સદગુરુ સાઈનાથ અર્પણ શુભમ ભવતુ. અધ્યાય 44 સાઈનાથ નિર્વાણ 3 શ્રી ગણેશાય નમઃ શ્રી સરસ્વતી ગુરુ બેનમ કુલદેવ શ્રી સીતારામચંદ્ર ભ્યમ નમ સદગુરુ સાઈનાથાય નમઃ. છેવટે બાબાના અંતિમ શબ્દોનો માન આપીને તેમના પાર્થિવ દેહને વાડામાં પધરાવવાનું નક્કી થયું. એ ઓરડાને મધ્ય ખોદવાનું કામ શરૂ થયું. મંગળવારે સાંજે રાતાથી પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર આવ્યો અને સ્થળેથી બીજા પણ આવ્યા. સૌએ આ વાત કબૂલ રાખી. બીજે દાડે સવારે મુંબઈથી અમીરભાઈ આવ્યા અને કપરગાંવથી મામલતદાર આવ્યા. લોકોના કિંમત પક્ષમાં વેચાયેલા જોયા. બહાર ખેતરમાં દફનાવવાનો કેટલાકનો આગ્રહ હતો. તેની મામલતદારે મત ગણતરી કરી જોયું તો વાડામાં સમાધિ લેવનારાના મત પેલાના કરતા બમણા હતા. છતાં આ બાબત કલેક્ટરને પૂછાવવાની તેની મરજી થઈ હતી. તેથી કાકા સાહેબ દીક્ષિત અહમદનગર જવા તૈયાર થયા. દરમિયાન બાબાની પ્રેરણાથી પેલા લોકોનો મત પણ ફરી ગયો અને સર્વે એક મતે વાડામાં જ સમાધિ લોડાવવાનું નક્કી કર્યું. તેથી બુધવારે સાંજે સરઘસ કાઢીને બાબાના પાર્થિવ દેહ વાડામાં લઈ જવાયો અને મુરલીધર મંદિર માટે યોજેલા ગર્ભગૃહમાં જ યોગ્ય વિધિ સાથે તેને પધરાવવામાં આવ્યો. આમાં બાબા પોતે જ મુરલીધર બન્યા અને આ વાડું બાબાનું મંદિર પવિત્ર સ્થાન બન્યું. જે આજ ભક્તો આવ્યા શાંતિ આરામ પામે છે. બાબાની સર્વ ધાર્મિક તર્કીય વિધિસર બાળા સાહેબ ભાટે તથા બાબાના પરમ ભક્ત પ્રસિદ્ધ ઉપાસની મહારાજે જ કરી. અહીં એટલું નોંધવું જોઈએ કે પ્રોફેસર નાર્કે બાબાનું સબ બરાબર તપાસીને જોયું હતું. તેથી જણાય છે કે 36 કલાક પડી રહ્યા છતાં વિદ્યા અકળ થઈ ગયો ન હતો, પણ બધા અંગ વળી શકતા હતા. તેથી તેમની કપની ફાડી નાખ્યા વિના આખી જ ઉતારી શકાય હતી. ઈટ ભાંગી બાબાના કૈલાસવાસ થોડા દાડા પર તેની આગાહીનું એક અમંગળ ચિહ્ન નજરે પડ્યું હતું. મસ્જિદમાં દિવસે એક જૂની ઈટ પર બાબા ટેકો દઈને બેસતા હતા અને રાત્રે ઈટને અડેલીને બેસતા. તે ઈટ તેમનું આસન પણ બધું. આ ઈટ ઘણા વર્ષ અખંડ રહી. એક દાડો બાબાની ગેરહાજરીમાં મસ્જિદનું ઝાડુ કાઢનારા છોકરાએ આ ઈટ હાથમાં લીધી. ત્યારે કંભાગે તે ઈટ હાથમાંથી સરકી ગઈ અને નીચે પડી. તેના 2 ટુકડા થયા. ત્યારે બાબાએ આ વાતની જ્યારે બાબાએ આ વાતની ખબર પડી ત્યારે તે ઈટ માટે દિલગીર થતાં તેમણે કહ્યું કે ઈટ નહોતી પણ મારું ભાગ્ય હતું. જેનું ભાગ્યને ભૂખો થયા. મારી એ જીવનભરની સાથી હતી. તેના પર બેસી હું આત્માની ચિંતા ન કરતો. મારા જીવન જેટલી એ મને વાલી હતી. આજે તે મને છોડી ગઈ અને વળી અહીં કોઈ પ્રશ્ન કરશે કે ઈટ જેવી નિર્જીવ વસ્તુ માટે બાબાનો આવો શોખ શા માટે કરવો જોઈએ? તેનો ઉત્તર એટલો જ છે કે સંતોના અવતાર નિરાધાર ગરીબ લોકોના સંરક્ષણાર્થે આ જગતમાં થાય છે અને લોકો જોડે એકત્વ સાધી સામાન્ય લોકોની માફક જ તેઓ વર્તે છે. બહારથી બીજા લોકોની માફક જ હસે છે, રડે છે, પણ અંદરથી પોતાના જીવન હેતુ તથા ધર્મ પ્રત્યે સદા પૂરા જાગૃત હોય છે. 72 કલાકની સમાધિ 32 વર્ષ પૂર્વે સને 1886માં સિલોનનો એક પ્રયત્ન થયેલો. માગશીર સુદ પૂનમના રોજ બાબા અને દમનો હુમલો થયો. તે મટાડવા સારું બાબાએ પ્રાણને ઓછા કરી ઉચાલી સમાધિ ચડાવવાનું નક્કી કર્યું. અને ભક્ત મહાસ્પતિને કહ્યું કે મારો દેહ 3 દિવસ જાળવજી. જો ન આવતો બરાબર છે અને ન આવું તો આ દેહ પર પેલા મેદાનમાં દફનાવજો અને ત્યાં નિશાની ખાત દાખલ 2 વાટા ખોડજો. એટલું બોલી રાત્રે 10 વાગે બાબા સમાધિસ્થ થઈ ગયા અને શ્વાસ તેમજ નાડી બંધ થઈ દેહમાંથી પ્રાણ ચાલ્યા ગયા છે એવું લાગ્યું. શિરડીના લોકો ત્યાં ભેગા થયા અને તપાસ કરીને બાબાનો દેહ દફનાવવાનો વિચાર કરવા લાગ્યા. પણ મહાસપતિએ તેમને વારી રાખી. પૂરા 3 દિવસ સુધી બાબાનો દેહ ખોળામાં રાખીને તેની રક્ષા કરતા તે બેઠા. એવામાં 3 દિવસ પૂરા થયા. એવામાં 3 વાગે દેહમાં પ્રાણનો સંચાય દેખાયો. શ્વાસોશ્વાસ ચાલુ થયો. પીઠ હાલવા લાગ્યું. આંખ ઉઘડી, અંગ પોળા થયા અને બાબા સચેત બન્યા. આ ઉપરથી તેમજ બીજા વાર્તા પરથી વાચકોને સમજાવવાનું છે કે જે 3.5 હાથની કાયામાં બાબાએ કેટલાય વર્ષો સુધી બાબાને વાસ કર્યો અને તે પછી તે છોડી દી ગયા. તે માત્ર દેહ જ બાબા હતા કે અંદર વસ્તુ આત્મા બાબા હતા. પંચતત્વનો બનેલો દેહ ભંગોર્યો છે પણ અંદરનો આત્મા જે સત્ય સાત્વ અને અમર છે. આ પવિત્ર આત્મા જ ઇન્દ્રિયોના નિયામક સત્ય બ્રહ્મ સાઈ છે. વિશ્વની દરેક વસ્તુમાં તે વ્યાપક છે. તેના વિનાશ એક પણ સ્થળ નથી. એ ચોક્કસ જીવન હેતુ પૂરો થયા કરવા સારું છે તેણે માનવી દેહ ધર્યો હતો અને તે હેતુ પૂરો થયા પછી
તેણે આ દેહ છોડી દીધો અને પાછું પોતાનું અનંત રૂપ સ્વરૂપ ધર્યું. પૂર્વે થયેલા દત્ત પ્રભુ ગંગાપુરના શ્રી નૃસિંહ સરસ્વતીના અવતાર જેવા જ બાબા અવતર્યા હતા. તે બ્રહ્મ સ્વરૂપ થયા અને એ તો એક બાહ્ય દ્રશ્ય છે. ખરી રીતે તે સજીવ તેમજ નિર્જીવ સર્વ વસ્તુમાં વ્યાપક છે તથા તેમના નિયામક થતા અને ઈશ્વર છે. આજે પણ તેમનું સંપૂર્ણ શરણ પકડનાર અને સાચા હૃદયથી ભક્તિ સાથે તેમનું પૂજન કરનારને એ જ અનુભવ થાય છે. જોકે આપણે બાબાની જીવંત મૂર્તિ દેખી શકતા નથી, પણ છૂટી જઈએ તો સુંદર જીવંત સમા છબી મસ્જિદમાં મૂકેલી જોવા મળશે. એ છબી બાબાને પ્રસિદ્ધ ભક્ત નામાંકિત કલાકાર શ્રી સામદારામ જે કરે તૈયાર કરેલી છે. ભક્ત હૃદય અને કલ્પનાશીલ યાત્રીઓને આજે પણ એ છબીના દર્શન કરીને બાબાના દર્શન જ કર્યાનો સંતોષ થાય છે. ત્યારે બાબા દેહધારી નથી છતાં પોતે સર્વત્ર વસે છે. પોતે દેહધારી હતા ત્યારે જેમ ભક્તોનું કલ્યાણ સાધતા હતા તેવું જ અત્યારે પણ કલ્યાણ સાધે છે. બાબા જેવા સંતાનોનું મૃત્યુ જ થતું નથી. માનવી જેવા તે દેખાય છે ખરા, પણ છતાં તે પોતે ઈશ્વર જ છે. બાપુ સાહેબ જોગનો સંન્યાસ. હવે શ્રી યોગને સંન્યાસનો વૃત્તાંત સાંભળો. સખારામ હરિ ઉર્ફે બાપુ સાહેબ જોગપુરના નામના પ્રસિદ્ધ વારકરી વિષ્ણુ જોગના કાકા થાય છે. સરકારી ખાતામાં તે સુપરવાઇઝર હતા અને 1999માં પેન્શનર પર છૂટ્યા પછી પત્ની સાથે ચૂડી આવીને રહ્યા. તેમણે કંઈ સંતાન નહોતો. તે દંપતીને ભારે બાપર પ્રેમ હતો, તેથી બાબાની સેવા પૂજામાં જ તે ઘણો સમય વાળ કાઢતા હતા. મેઘાના સ્વર્ગવાસ પછી બાબાની મહાસમાધિ લગી મસ્જિદમાં તેમજ ચાવડીમાં આરતીનો બધો વિષય આ જોગના હાથે જ થતો હતો. વળી સાઠેના વાળામાં શ્રોતાઓ પાસે જ્ઞાનેશ્વરીનું તથા એકનાથી ભાગવતનું વાચન તથા અર્થ કરવાનું કામ પણ તેમણે સોંપ્યું હતું. ઘણા વર્ષની સેવા પછી શ્રી જોગે એકવાર બાબાને પૂછ્યું કે મેં આપની સેવા દીર્ઘકાળ કરી છતાં હજુ મારા ઉચિત અને શાંતિ કે સુખ નથી. સંત સમાગમથી પણ શાંતિ કેમ ન મળી? મારા પર આપની કૃપા ક્યારે થશે? ભક્તની આ પ્રાર્થના સાંભળી સાઈ બાબા બોલ્યા, તારા સંચિત પ્રારબ્ધના દુષ્કર્મના પડો સમય આવતા નષ્ટ થશે. તારા પાપ તેમજ પુણ્ય સર્વ બનીને ભસ્મ થશે. તો બધું પડકમ છોડી દઈ સર્વલોભ તથા સ્વાતંત્ર્ય સર્વ વિઘ્ન પાર કરી સર્વભાવે ભગવાનની સેવા કરીશ અને ભિક્ષાપાત્રનો આશ્રય લઈ સંન્યાસી ત્યારે તારા પર કૃપા થયેલી સમજે. થોડા સમય બાદ બાબાના વચનો સાચા પડ્યા. તેના પત્ની ગુજરી ગયા. તેથી કશું સરકારે સંસારી વળગળ રહ્યો નહીં અને તેમણે સંન્યાસ ગ્રહણ કર્યો. બાબાના અમૃત જેવા વચન દયાળુ પ્રમાણે સાઈ બાબા ઘણી વાર મસ્જિદમાં નીચેના મધુર વચન બોધ વચન સંભળાવતા હતા. જેને મારા પર અત્યંત પ્રેમ છે તે મારા દર્શન સદા કરે છે. તેના મારા સિવાય સમગ્ર જગત ઉજ્જવળ લાગે છે. મારા સિવાય બીજી કોઈ તેને ગમતી નથી. તે નિરંતર મારું ધ્યાન ધરે છે અને સદા મારું નામ રટે છે. સમગ્ર ભાવે મારું શરણ પકડનારનો તેમજ મારું સ્મરણ કરનારનો હું દાવેદાર છું. તેમને મુક્તિ આપીને હું ઋણમુક્ત થઈશ. જેવું નિત્ય મારું ચિંતન કરે છે, જે મારે ખાતર ભૂખ સહન કરે છે, જે પ્રથમ મને અર્પણ કર્યા સિવાય બીજા કશું જમતો નથી, તેનો હું તાબેદાર છું. માટે અંધ તથા અભિમાન છોડીને છાટો પણ રહેવા દે વિના સિવાય તમે અંતરમાં બેઠેલા આવ્યા મારું શરણ પકડજો. હું કોણ છું? બધા બાબા ઘણી વાર કહેતા હું કોણ છું વિવેચન કરતા હતા. તે કહેતા કે મને શોધવા તમારે ક્યાંય જવાની જરૂર નથી. કોઈ પણ નામ સ્વરૂપ સિવાય તમારા તેમજ પ્રાણી માત્રમાં આત્મા ભાગ હયાતીનું ભાન છે તે જ હું છું. એટલું સમજીને તમે મારામાં તેમજ પ્રાણી માત્રમાં મારું દર્શન કરશો. તમે એ મુજબ વર્તો તો તમે પણ સર્વ વ્યાપક અનુભવશો અને મારી જોડે એકત્વ પામશો. માટે આ ગ્રંથના સર્વ વાચકોને હું પ્રણામ કરું છું અને સૌને નમ્રતાથી પ્રેમપૂર્વક વિનંતી કરું છું કે તમે સર્વ દેવ સંતો ભક્તો બધાનું સન્માન કરજો. સુબાબાએ વારંવાર નથી કહ્યું કે જેઓ બીજાની ઈર્ષા કરી કરે છે તેઓ મારા જ હૃદયને ભોગીને જપા કરે છે, પણ જેઓ સહન કરીને ભોગવી છૂટે છે તેઓ મને બહુ વાલે છે. આમ બાબા પ્રાણી માત્રમાં વ્યાપક છે. તેઓ સર્વત્ર છે. પ્રેમ સિવાય તેમને કશું જ પસંદ નથી. આવા અમૃત જેવા પવિત્ર મંગળ સુખદ વાચનો રભાવાના મુખ કમળમાંથી પુષ્પવૃષ્ટિ બહાર પડતા હતા. એથી આધ્યાય પૂરો કર્યો. પુનઃ આપને એક વાત કરું છું. બાબાની સુકૃતિનું ગાન કરનાર તથા ભક્તોથી શ્રવણ કરનારા સૌ સાઈ રૂપ છે. સ્વસ્થિતિ સત્તા સજન પ્રેમ ભક્ત એમાં પણ સાઈ સમર્થ ચરિત્ર સાઈનાથ નિર્વાણ 3 નામ 44 અધ્યાય સંપૂર્ણ સદગુરુ સાઈનાથ અર્પણ શુભમ ભવતુ. અધ્યાય 45 શ્રી ગુરુ ચરણ મહિમા. શ્રી ગણેશ સરસ્વતી નમે ગુરુ પ્રેમ કુદતે નમે શ્રી સીતારામચંદ્ર અભ્યમ સદગુરુ સાઈનાથાય નમઃ. ઉપોદ્ગત છેલ્લા 3 અધ્યાયમાં બાબાની મહાસમાધિનું વર્ણન કર્યું છે. તેમને ભૌતિક દેહ આપણે દ્રષ્ટિથી અલગ થયો છે, પણ તેમના આત્મા સદા જીવન છે. તેમના જીવન દરમિયાન થયેલી લીલાઓનું વર્ણન આપણે વિસ્તારથી કર્યું છે. તેમના મહાનિર્વાણ પછી તાજેતરમાં લીલા થઈ છે અને હજુ થયા કરે છે. એ પછી પરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે બાબા સદા જીવંત છે તથા અગાઉની જેમ તે ભક્તોને સહાય કરે છે. તેમની હયાતી દરમિયાન જે લોકોને
તેમને સત્સંગ થયો હતો તે સર્વ ખરેખર ખૂબ ભાગ્યશાળી ગણે છે. છતાં તેમાંથી જેમને ભોગ વાસના રહી ગઈ હોય ને વૈરાગ્ય ન થયો હોય તથા પ્રભુ પ્રત્યે ચિત્ત ન મળ્યું હોય તેઓ દુર્ભાગ્ય કહેવાય. એ સમયે જે જરૂરી હતું અને આજે પણ જે જરૂરી છે તે તો બાબાની ભાવપૂર્વકની ભક્તિ જે છે. શ્રી બાબાના પૂજાનોમાં મન ઇન્દ્રિય દેહ બધા જ લગાડવા જોઈએ. દેહનું એક અંગ પૂજા કરતું હોય અને બીજા ક્યાંક ભટકતા હોય તો કંઈ કામનું નથી. ધ્યાન અગર પૂજન જે કરો તે સદા તન્મય થઈને એકજીતથી કરજો. સતી સ્ત્રીના પતિ ઉપરના પ્રેમને કેટલાક લોકો શિષ્ય ગુરુ પ્રત્યેના પ્રેમ જોડે સરખાવે છે, પણ શિષ્યના ગુરુ પ્રત્યેનો પ્રેમ સત્યના પ્રેમથી જોડે છે. એ તો જોડે છે. આત્મદર્શનની સાધનામાં માતા પિતા ભાઈ ભાંડુ કે કોઈ સગાસની સહાય કરી શકતા નથી. એ માર્ગ તો આપણે જ કરવાનો છે. આ લોકમાં તેમજ પરલોકમાં સુખ ભોગ તજી દેવાના છે. એમની ઇન્દ્રિયો ઉપર નિયંત્રણ કરવાનું છે અને મુક્તિની કામના કરવાની છે. બીજા પર આધાર રાખવાને બદલે આપણા પોતાના પર જે પૂરી શ્રદ્ધા રાખવાની છે. વિવેક કરીને જોઈએ ત્યારે લોકોને ચીજો પરનો રાગ ઘટવા લાગે છે. તેથી મનમાં બધા પર વૈરાગ્ય આવે છે. પછી આપણને માલુમ પડે છે કે તે ગુરુ જ બ્રહ્મ છે અને તે જે સત્ય છે તે વિશ્વથી સર્વવ્યાપક છે એવું સમજાય છે. કે ત્યારે પ્રાણી માત્રમાં રહેતા એવા તેમનું આપણે ભજન કરવા લાગીએ છીએ. એ જ તેમનું સમાધાન ભજન પૂજન છે. આમ જ્યારે ગુરુ અર્થાત બ્રહ્મની અનન્ય ભાવથી પૂજા કરીએ છીએ ત્યારે આપણે તેમની જોડે એકરૂપ બનીએ છીએ તથા આત્મદર્શન પામીએ છીએ. ટૂંકમાં ગુરુ નામનો સદા જપ કરવાથી તેમનું ધ્યાન ધરવાથી પ્રાણી માત્રમાં તેમનું દર્શન થાય છે અને અખંડ સુધા પમાય છે. નીચેની કથા તેનું દૃષ્ટાંત છે. કાકા સાહેબની શંકા અને આનંદરાવનું સ્વર્ણ દર્શન શ્રી બાબાએ કાકા દીક્ષિતને એકનાથી ભાગવત તથા ભાવાર્થ રામાયણ એ બે ગ્રંથો વાંચવાની આજ્ઞા કરી હતી અને તે પ્રસિદ્ધ છે. બાબાની હયાતી દરમિયાન આ ગ્રંથો કાકા સાહેબ નિત્યમાસ અને બાબાના ખુલાસા પછી પણ તેમને તે ગ્રંથોનું વાંચન ચાલુ રાખ્યું હતું. એકવાર મુંબઈમાં ચોપાટી પર કાકા મહાજનીના ઘેર સવારમાં કાકા સાહેબ એકનાથી ભાગવત વાંચતા હતા. તે વેળા સામા તથા કાકા મહાજની એ બે જણા ત્યાં હાજર હતા અને શ્રવણ કરતા હતા. ગ્રંથના 11મા સ્કંદનો બીજો અધ્યાય વંચાતો હતો અને બધા ધ્યાનપૂર્વક શ્રવણ કરતા હતા. તેમાં એવી વાત આવે છે કે ઋષભકુલ નવનાથ અર્થાત નવસિદ્ધિ કવિ હરિ અંતરિક્ષ પ્રબુદ્ધ પીપલાયન અભિહોત્ર દ્રમિલ ચમસ તથા કરભાજન એ સર્વ રાજા જનકને ભગવત ધર્મના સિદ્ધાંત સમજાવતા હતા. રાજા જનકે નવી શુદ્ધ બહુ અગત્યનો પ્રશ્ન પૂછ્યા અને દરેકે તેમને સંતોષજનક ઉત્તર દીધો. તેમાં પ્રથમ કવિ ભાગવત ધર્મ શું છે તે સમજાવ્યો. હરિએ ભક્તના લક્ષણ સમજાવ્યો. અંતરિક્ષ સાંસારિક માયા પ્રભુતે આ માયા કેમ તરવી પીપલાયા કે પરબ્રહ્મ શું છે તે અવિહોત્ર કર્મ શું છે તે દ્રામીલ ભગવાનના અવતાર તથા તેમાં કરેલા કામ ચમસે અભક્તથી મૃત્યુ પછીની થતી ગતિ કરભાજન વિવિધ પ્રયોગમાં પ્રભુ ભુજન વિવિધ વિધિ દરેકે સમજાવ્યું. આ સગળા શાસ્ત્રાસ્ત્રનો સાર એટલો જ હતો કે આ કલયુગમાં મુક્તિનો માર્ગ છે. ગુરુચરણ અગર હરિસ્મરણ છે. આ વાચનો પૂરું થઈ રહ્યા છે. પછી કાકા સાહેબે નિરાશાભર સ્વરે માધવરાવને કહ્યું કે ભક્તિભારનો નવનાથનો આ સંવાદ કેવો અજબ છે છતાં તેનો અમલ કેવો કઠણ છે. નાથ સંપૂર્ણ ભક્ત હતા પણ એમને દર્શાવે માર્ગ ભક્ત પામી તું શું આપણા જેવા મૂર્ખને માટે સંભવિત છે. કેટલાય જન્મ પછી પણ આપણે તે પામતા નથી. ત્યારે આપણી મુક્તિ કેમ થશે? મને તો લાગે છે કે આપણે પણ માટે કોઈ આશા નથી. કાકા સાહેબના નિરાશાવાદ માધવરાવને ગમ્યો નહીં. તેથી તેમણે કહ્યું કે સદભાગ્ય જેને શ્રી બાબા જેવા ગુરુ રત્ન મળ્યા છે તે નિરાશા બની રડે છે. તો ખરેખર દયા ખાવા જેવું છે. જો બાબા પર દ્રઢ શ્રદ્ધા ભક્તિ વિશ્વાસ હોય તો તમે નિરાશ શા માટે થાવ છો? ભલે નાથની ભક્તિ શક્તિમંદ તથા દ્રઢ છે પણ શું આપણી ભક્તિ પ્રેમળ અને સ્નેહભરી નથી? બાબાએ આપણને છાતી ચૂકીને શું નથી કહ્યું કે હરિનામ તથા ગુરુના નામ સ્મરણથી મુક્તિ અવશ્ય મળશે જ. તો પછી ડરનું ચિંતાનું શું કારણ છે? માધવરાવની આ સમજાવટથી પર કાકાને સંતોષ ન થયો. નાથની ભક્તિ કેવી શક્તિમંત હતી તેના જ ધ્યાનમાં તે વિચારમાં તે આખો દાડો ચિંતાતુર અસ્વસ્થ રહ્યા. બીજે દાડે પ્રાતઃકાળમાં જ ગ્રંથ વાંચન થતું હતું. ત્યાં જ નીચેનો પરચો થયો અને આનંદરાવ ખાપાડે નામી ગૃહસ્થ માધવરાવને ગોતોથી આવ્યો. એ વેળા ભગવત મંચાતો હતો. પાખાડે માધવરાવ પાસે આવીને બેઠા અને તેમના કાનમાં કંઈક વાત કહેવા લાગ્યા.
પોતાના સ્વપ્ન દર્શનની વાત ધીરે અવાજે કરતા હતા. આ ગણગણાટથી વાંચનમાં ખલેલ પડી, તેથી કાકા સાહેબ વાંચવાનું બંધ કર્યું. અમને શું વાત છે એમ માધવરાવને પૂછ્યું. ત્યારે માધવરાવે કહ્યું કે તમે ગઈકાલે શંકા કરી હતી તેનું સમાધાન થઈ ગયું છે. શ્રી બાબાએ પાખડેને આપેલું સ્વપ્ન દર્શન સાંભળો. તેમાં ભક્તિમાં લક્ષણો સમજાવીને ગુરુચરણોના પૂજન અંગે કેવળ નમસ્કાર પણ પૂરતી ભક્તિનું કામ કરે છે એવી ખાતરી આપી છે. આ સ્વપ્ન દર્શન સાંભળતા બધા ખાસ કાકા સાહેબ બહુ આતુર હતા. સ્વપ્ન દર્શન નીચેની વાત પાકડે કહી. ઊંડા સમુદ્રમાં હું કેડી લગીના પાણીમાં ઊભો હતો. ત્યાં મેં એકાએક સાંઈબાબાને દેખાય છે. બાબા રતન ચડી સિંહાસન પર બેઠા હતા. તેમના ચરણ પાણીમાં હતા. બાબાનું દર્શન કરીને હું બહુ રાજી થયો અને મને ખૂબ જ સંતોષ હતો. આ દર્શન કેટલું સાચું હતું લાગતું હતું કે સ્વપ્ન છે એવું મેં માન્યું જ નહીં. અજબ વાત તો એ છે કે એ વખતે માધવરાવે ત્યાં પાસે ઊભા હતા. તેમણે મને ભાવથી કહ્યું કે આનંદરાવ બાબાને પગે પડો. મેં ઉત્તર દીધો મારી પણ બાબાને પગે પડવાની ઈચ્છા છે, પણ બાબાના પગ પાણીમાં છે, તેથી મને તેમના ચરણ પર હું માથું સીધી તે મૂક્યું. હું અસમર્થ છું. તે સાંભળીને તેમણે બાબાને કહ્યું કે અરે દેવ, આપના ચરણ પાણીની નીચે છે, તે જરા ઊંચા લો. એટલે બાબાએ તરત જ ચરણ ઊંચા લીધા અને મેં મુદ્દાલો ખોટી થતા એકદમ તે ચરણ પકડી લીધા અને મારું માથું તેના પર મૂકી દીધું. એ જોઈ બાબાએ મને આશીર્વાદ આપ્યા અને કહ્યું કે જ્યાં તારું કલ્યાણ થશે, ચિંતા આગળ ડરનું કારણ નથી. એક રેશમી કિનારેનું ધોતું તું મારા સામાને જેથી તેને લાભ થશે. આટલી વાત કહીને પાખડે અને બાબાની આજ્ઞા મુજબ આપા સ્વરૂપ સાથે લાવેલી ધોતીઓ કાકા સાહેબના હાથમાં મૂક્યું અને તે માધવરાવને આપવા વિનંતી કરી. ત્યારે માધવરાવે તે સ્વીકારવાની ના પાડી અને કહ્યું કે આનો સ્વીકાર કરવા માટે બાબા મને દ્રષ્ટાંત કે સૂચન કરી દેશે તો જ હું તે સ્વીકારીશ, નહીંતર નહીં સ્વીકારો. થોડી ચર્ચા પછી ચિઠ્ઠી તો નાખી નક્કી કરવાનું. કાકા સાહેબે કહ્યું શંકાશીલ બાબતોમાં ચિઠ્ઠી તો નાખી ઉપાડેલી ચિઠ્ઠીમાં જે આવતું હતું તેનો અમલ કરવાની કાકાને ટેવ હતી. તેથી અત્યારે તેમણે એક ચિઠ્ઠીમાં સ્વીકારો અને બીજીમાં ન સ્વીકારવું એમ લખીને બંને ચિઠ્ઠી બાબાની છબીના ચરણે મૂકી અને એમણે એક બાળકને બોલાવી. એ બેમાંથી એક બાબાની એક ચિઠ્ઠી લેવા સૂચવ્યું. બાળકે ચિઠ્ઠી પાડી તેમાં સ્વીકારવું એમ લખ્યું હતું. તેથી કાકા સાહેબે ધોતી માધવરાવના હાથમાં આપ્યું અને તેણે તે સ્વીકાર્યું. આ રીતે આનંદરાવ તથા માધવરાવ બંનેને સંતોષ થયો અને કાકા સાહેબના શંકાનું સમાધાન થયું. આ કથા પરથી આપણે બોધ લેવાનો કે અન્ય સંતોને પણ આપણે સન્માનવા જોઈએ અને ખાસ આપણા ગુરુમાં સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા રાખીને તથા બોધ પ્રમાણે આપણે ચાલવું જોઈએ. આપણું કલ્યાણ કયા રહેલું છે તેનું સૌથી વધુ જ્ઞાન તો તેમને જ હોય છે. માટે શ્રી બાબાના નીચેના વચનો સદા હૃદયમાં કોતરી રાખી તેનો અમલ કરવા સરખું છે. આ જગતમાં અસંખ્ય સંતો છે. બીજાની જો પણ સારી વાતો સાંભળવી, પણ ગુરુના વચનો કદી ભૂલશો નહીં. ટૂંકમાં ગુરુ પરનો અંતરનો પૂરો પ્રેમ રાખો અને સર્વભાવે તેમને શરણે જવું, તેમને સન્માન દે, સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કરો. પછી તમે જોશો કે સૂર્ય પાસે જેમ અંધારો ટકતું નથી તેમ તમારા સંસાર સાગર દરવાજા સામે કોઈ ભક્તિ ટકશે નહીં. લાકડાનું પાડ્યું. બાબા ઘણા કાળ પહેલા એક 4 હાથ લાંબુ અને એક વેદ પોળું પાટિયું ઊભા જોડે ચિતળા વડે બાંધીને લટકાવતા અને તેના 4 ખૂણે 4 કોડિયાની દીવા મૂકી તે ઉપર બાબા સુઈ રહેતા. પછી તો એ પાટી ભાંગી નાખ્યું અને તેને ટુકડા ફેંકી દીધા. આ પાટિયાની મહત્તા બાબા એકવાર કાકા સાહેબને મને બતાવતા હતા. એ સાંભળીને કાકા સાહેબે તે બાબાને કહ્યું કે આપને હજુ એવા પાટિયા પર સુઈ રહેવું પસંદ હોય તો સુખથી સુઈ રહેવા માટે સર્વ મસ્જિદમાં એક પાટી બંધાવી આપો. બાબાએ ઉત્તર દીધું મહાસપતિને જમીન પર સુડાવીને મારે એકલાને છે શું મને ન ગમે. ત્યારે કાકાએ કહ્યું તો મહાસપતિ માટે એક બીજું પાટી બંધાવી આપો. એટલે બાબા બોલ્યા કે પાટિયા પર તે સી રીતે સુએ, પાટિયા પર શું કંઈ ચલું નથી. જેનામાં પર ગુણો શક્તિ ભરેલ હોય તે તેના પર સુઈ શકે છે. જે સદા આંખ ઉગાડી રાખીને સુઈ શકતો હોય તેનું જે કામ છે. હું સૂતો હોઉં છું ત્યારે ઘણી વાર મહાસપતિને કહું છું કે મારી પડખે બેસજો અને મારી છાતી પર હાથ રાખજે. અંદર શ્રી હરિના નામનો જાપ ચાલે છે કે કેમ તે તપાસજે. જો તું મને ઊંઘતો દેખે તો જગાડજે. આટલું પણ તે કરી શકતો નથી તો પછી તો પોતે જ ઝોકે ચડે છે અને ગોરવા માંડે છે. તેનો હાથ મારી છાતી પર પ્રથમ પથ્થર જેવો ભારે લાગે છે. ત્યારે હું જ બોલી ઉઠ્યું છું કે અરે ભગત, એટલે તે સળબડે છે તથા આંખો કાઢે છે અને જે ભોય પર પણ બરાબર બેસી શકતો નથી, જેનું આસન જસી નથી, જે ઊંઘનો ગુલામ છે, તે આવા પાટિયા પર ઊંચે કેમ સુઈ શકે. ભક્તો પરના પ્રેમને લીધે બાબા ઘણી વાર કહેતા કે જે કંઈ સારું માટું આપણું પોતાનું હોય છે તે આપણે જોડે જ રહેવાનું છે અને જે કંઈ બીજાનું છે તે તેની જોડે રહેશે. સ્વસ્તિથી સસ્તા સજ્જન પ્રેરિત ભક્ત શ્રી હેમાબંધ વિજય સાઈ સમર્થ ગુરુચરણો મહિમા નામ 45 અધ્યાય સંપૂર્ણ સદગુરુ સેનાથાર્પણ શુભમ ભવતુ. અધ્યાય 46.
काशी गया प्रयाग गमन अजा जन्म कथा श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वती नमः गुरुभ्यो नमः कुल देवताय श्री सीतारामचंद्र ब्रह्म सद्गुरु साईनाथाय नमः। आ अध्यायમાં બાબા સામાન્ય અગાઉ કાશી ગયા પ્રયાગ યાત્રામાં 26 રૂપે કેમ આવી પહોંચ્યા હતા તે કથા તથા બે બકરીના પુનર્જન્મની કે બાબાની સ્મૃતિ કથા વર્ણવી છે. ઉબોધ ગાતે હે સાઈ આપના ચરણને ધન્ય છે, આપના સ્મરણને ધન્ય છે, આપના દર્શનને ધન્ય છે. સર્વ અમને કર્મ બંધનમાંથી મુક્ત દે છે. આપનું સ્થૂળ સ્વરૂપ હયાત નથી છતાં શ્રદ્ધાળુ ભક્તોને આપ હજુ પણ જીવંત જેવા અનુભવ આપો છો. જેને આમ અદૃશ્ય તંતુ વડે દૂર દૂરથી ભક્તોને આપના ચરણ નજીક ખેંચી લાવો છો અને પ્રેમાળ માતાની જેમ તેમને ગોદમાં લો છો. આપ ક્યાં છો તેની ભક્તોને ખબર નથી, પણ આપને એવી કુશળતાથી દૂરી સંચાર કરો છો કે ભક્તોને લાગે છે કે આપ સહાય કરવા સારું પીઠ પાછળ જુગા છો. ડાયા વિદ્વાન બુદ્ધિમાન લોકો હંતવા છો લીધે સંસારના ખાડામાં પડે છે તેનું છેવટે તો તેમને ભાન થાય છે, પણ સાદા ગરીબ ભક્તોને આપ સહજ બચાવી લો છો. બધી રમત આપ અકડ રીતે રમો છો અને કોઈ વાતમાં કશી લેવા દેવા જ ન હોય તેવી આપ દેખાડો છો. કરતા આપ છો છતાં અકર્તા હોવાનો દોડ કરો છો. આપનું જીવન અમને કોઈ જાણતું નથી. અમારા પાપ નષ્ટ કરવા માટે આપના ચરણોનું શરણ પકડી અમારા મન વાણી આપના નામનો જપ કરે છે. એ માર્ગ જ અમારે સારું ઉત્તમ છે. કામનારવાળા ભક્તોના ભાવ આપ પૂરા કરો છો અને કામનાર હિત ભક્તોનો અપ્રતિમ સુખ આપો છો. આપના મધુર નામનો જપ જ ભક્તોનું સરળ સાધન છે. જે સાધનથી અમારા સર્વ પાપ રાજ્ય તામસ ગુણ નષ્ટ થશે અને ધર્મ તથા સત્વગુણ ઊંચા આવશે. વિવેક વૈરાગ્ય તથા જ્ઞાન સ્વતઃ ઉદ્ભવશે. ગુરુ ભાવમાં જે અમે લીન થઈ જશું અને જે ગુરુનો સંપૂર્ણ સરળ કહે છે, જેનું નિર્વાદ ચોક્કસ લક્ષણ એ છે કે મન સુખમય શાંત બની રહે છે. આવી શરણાગતિ ભક્તિ જ્ઞાનની મહત્તા પૂર્વજ શાંતિ વૈરાગ્ય કીર્તિ મુક્તિ એ સર્વ તેની પાછળ જ ચાલ્યા આવે છે. ભક્તોનો સ્વીકાર કર્યા પછી બાબા તેની પછવાડે ચાલીને રાત દિવસ સર્વત્ર તેની સહાય કરે છે. ભક્ત ગમે ત્યાં હોય પણ બાબા ગમે તે રૂપ ત્યાં અગાઉથી હાજર થઈ જાય છે. નીચે આપેલી કથા વાતનું જો દ્રષ્ટાંત છે કે આને પ્રયાગ યાત્રા કાકા સાહેબ બાબાના પરિચયમાં આવ્યા બાદ થોડા જ સમય પોતાના મોટા પુત્ર બાબુને નાગપુરમાં જઈને દેવાનું નક્કી કર્યું. લગભગ એ જ સમયમાં નાના સાહેબ ચંદ્રગઢ પોતાના મોટા પુત્ર લગ્ન ગ્વાલિયરમાં કરવાનો નિર્ણય કર્યો. આ શુભ પ્રસંગનું નિમંત્રણ આપવા માટે દીક્ષિત તેમજ ચાંદોરકર બંને બાબા પાસે શિરડી આવ્યા અને બાબાને જાતે જ પધારવા આગ્રહ કર્યો. ત્યારે બાબાએ કહ્યું કે આ સામા મારો પ્રતિનિધિ છે, મારા બદલે તેને તમારે જોડે લઈ જાઓ. તેને કાશી ગયા પ્રયાગ ની યાત્રા થશે, યાત્રા પણ થશે. એમાં અમે સામાન્ય અગાઉ ત્યાં પહોંચી જઈશું. બાબાના આ શબ્દ યાદ રાખવા જેવા છે. એથી બાબાની સર્વે વ્યાપકતાનું સૂચન થાય છે. આ શુભ પ્રસંગો પરથી બાબાની રજા લઈને સામાએ નાગપુર ગ્વાલિયર અને ત્યાંથી કાશી પ્રયાગ ગયા જવાનું નક્કી કર્યું. અપા પોતે પણ તેની જોડે જવાનું ઠરાવ્યું. પ્રથમ જનોઈના પ્રસંગ પર એ બંને નાગપુર ગયા, જ્યાં શ્રી કાકા સાહેબ દીક્ષિતે કાશી યાત્રાના ખર્ચ માટે સામાન્ય 200 રૂપિયા આપ્યા. એ પછી ગ્વાલિયર લગ્ન પર ગયા. ત્યાં નાના સાહેબ ચાંદરકુટરે આ યાત્રા નિમિત્તે 100 રૂપિયા આપ્યા અને દેશી સડો તથા ભલામણ પત્ર લખી આપ્યા. તેમના વેવાઈ શ્રી જઠારે પણ 100 રૂપિયા આપ્યા. ત્યાંથી સામા કાશી અયોધ્યા ગયા અને કાશીમાં શ્રી જઠારાના લક્ષ્મીનારાયણના મંદિરમાં અને અયોધ્યાના રામ મંદિરમાં ઉતર્યા છે. શ્રી જઠારાના મહેતાજીએ તેમની સારી સરબરાહ કરી. સામા તથા પોતે કાશીમાં 2 માસ રહ્યા. અયોધ્યામાં 21 દિવસ રોકાયા. ત્યાંથી તે ગયા જવા નીકળ્યા. ટ્રેનમાં સાંભળ્યું કે ગયામાં પ્લેગ ચાલે છે, તેથી તેમને ચિંતા થવા લાગી. રાત્રે ગયાના સ્ટેશન પહોંચ્યા અને પાસેની ધર્મશાળામાં સુઈ રહ્યા. સવારે ગયાવાળા ગોરે ધર્મશાળામાં આવીને તેમને કહ્યું કે યાત્રીઓ ક્યાંના ચાલી નીકળ્યા છે, તમે ઉતાવળ કર્યો. સામાએ તેને મસ્ત પૂછી જોયું કે ગયામાં તો પ્લેગ ચાલે છે કેમ? ત્યારે ગયાવાળા ગોરે કહ્યું કે ના કશી ચિંતા કે ડર વિના ચાલો અને નજરે જોઈ લો જોઈએ. પછી ઘર જોડે ગામમાં ગયા અને ઘરને ઘેર જોતે રહ્યા. વિશાળ મોટું મકાન હતું, તેમાં તેમનો તારો દીધો. ત્યાં સામાએ બાબાની છબી જોઈ અને તેમના આનંદનો પાર રહ્યો નહીં. સગવડ જોઈને સામાના આનંદનો પાર રહ્યો નહીં. એ વેળા બાબાએ કહેલા શબ્દો યાદ આવ્યા કે કાશી તથા પ્રયાગ ફરીને અમે સામાની પહેલા ગયા પહોંચી જઈશું. આ શબ્દનું સ્મરણ કરતા જ સામાની આંખોમાંથી અશ્રુધારા વહેવા લાગી અને રૂવાટા ઊભા થઈ ગયા. ઘોડું રૂંધ થઈ ગયું અને ડુસકા ભરવા લાગ્યા. પેલા ગોરને થયું કે નક્કી અહીં પ્લેગ ચાલે છે. એવી જ સાંભળેલી વાત પરથી જ તે ડરી ગયા છે અને રડે છે. પણ સામાને તો તેને આ બાબાની છબી ક્યાંથી મળી તે હકીકત પૂછી. ત્યારે પેલા ગોરાએ ઉત્તર દીધો કે અહીં ગયા આવનારા યાત્રીઓના સગવડ માટે
મારા 200-300 માણસો મનમાળ તથા પૂર્ણતા બે બાજુ કરે છે. બાબાની આ નામના મેં તેમની પાસેથી સાંભળી, તેથી 12 વર્ષ પર શ્રી ગયો હતો અને બાબાનું દર્શન કર્યા હતા. ત્યાં એક ભક્તને ત્યાં લટકતી બાબાની આ છબી મેં માંગી અને ભક્તે બાબાની રજા લઈ આ છબી મને આપી હતી. ત્યારે સામાન્ય એ બધી વાત યાદ આવી. આ છબી તે પોતે જ આ ગોરને આપી હતી. તેનું સ્મરણ થયું અને ગોરને વાત કરી હતી. તે પોતાના પર ઉપકાર કરેલ ભક્ત સમાજ આજે પોતાને તે હાથીથી બનેલો છે એવું ગયાવાળા ગોરે જ્યારે જાણ્યું ત્યારે તેના હર્ષનો પાર રહ્યો નહીં. પછી તો એ બંને પ્રેમ સેવાનો અલભ્ય લાભ લીધો અને ખૂબ આનંદ પામી રાજી થયા. ગયાવાળા ગોરે તેમનું ભારે સ્વાગત કર્યું. તે ખૂબ ધનવાન હતા અને તેમને પાલકીમાં બેસાડ્યા અને ફેરવ્યા. તેમજ હાથી પર પણ બેસાડી સન્માન કરી સર્વ સુખ સગવડ આપ્યા. કથાનુસાર બાબાના વચન અક્ષરે અક્ષર સત્ય પડી ભક્તના આનંદની સીમા જ નહોતી ન રહે. પણ એ વાત બાજુએ રાખો, બાબાનો પ્રેમ તમામ પ્રાણી પર એક સરખો હતો. નીચેની કથા આ વાતનું દ્રષ્ટાંત છે. બે બકરીઓ એકવાર બાબા લેન્ડથી પાછા આવતા હતા. તેવામાં તેમણે બકરાનું એક ટોળું જોયું. તેમાંથી 2 બકરીઓને જોઈ પાસે જ પીઠે થાબડી અને વાલથી 32 રૂપિયા આપીને તે બંને ખરીદી લીધી, વેચાતી લીધી. બાબાની આ ખરીદી જોઈ ભક્તો અચંબો પામ્યા. તેમને લાગ્યું કે આ સોદામાં બાબા છેતરાયા છે. આ દરેક બકરીના બહુ 4 રૂપિયા ભરે છે. તેથી 2 બકરી 8 રૂપિયા થાય એવું જોઈને બધાએ બાબાને ઉંધળ લીધો. પણ બાબા તો શાંત જ રહ્યા. તેથી સામા થતા તાત્યા કોટે બાબાને આનું કારણ પૂછ્યું. બાબાએ ઉતારો દીધો, મારે કંઈ ઘર બહાર કે કુટુંબ નથી, તેથી હું પૈસા ભેગા કરતો નથી. પ્રથમ તો તમે આ પૈસાની 4 શેર દાળ લાવી મારા 2 ભક્તોને ખવડાવો. એ બકરીઓ દાળ ખાઈ રહ્યા. પછી બાબાએ બંને બકરીઓને પેલા ભરવાડને પાછી આપી દીધી અને બાબાએ એ 2 બકરીઓને પૂર્વ જન્મની કથા કહી. અરે સામા અરે ત્યાં ખરીદી તેમાં હું છેતરાયો છું એવું તમે ધારો છો? એવું કંઈ નથી. તમે આ 2 બકરીની કથા સાંભળો. પૂર્વ જન્મમાં એ બંને ભાઈઓ હતા અને મારા મિત્ર હતા. મારી પડખે જ બેસા બંને સગા ભાઈ હતા. પણ પ્રથમ તો તેમને એકબીજા પર પ્રેમ હતો, પણ પછીથી તેઓ દુશ્મન બન્યા. મોટો ભાઈ આળસુ હતો અને નાનો બહુ ચપળ તથા હોશિયાર હતો. તેથી તે ખૂબ પૈસા કમાયો. મોટો લોભી હતો, તેથી નાનાની ઈર્ષા કરવા લાગ્યો અને તેને મારી નાખીને તેને પૈસા હજમ કરવાનો તેને લોભ લાગ્યો. ભાઈ વચ્ચેનો પ્રેમ સંબંધ તે ભૂલી ગયા અને એકબીજા જોડે લડવા લાગ્યા. મોટાએ નાનાનો જાને લેવા ઘણી યુક્તિઓ કરી, પણ બધા પ્રયત્ન નિષ્ફળ ગયા. આમાં બંને કટ્ટર શત્રુના છેવટે એક મોટા પ્રસંગે મોટાએ નાનાના માથામાં લાકડીનો સખ્ત પ્રહાર કર્યો અને નાનાએ મોટાને ધાર્યું માર્યું, જેથી તે જ સ્થળે બંનેના પ્રાણ ઉડી ગયા. તેમના કર્મના ફળો રૂપે બંનેને બકરીનો અવતાર મળેલ છે. આજે મારી પાસે ચાલી જતા હતા ત્યારે હું તેમને એકદમ ઓળખી ગયો અને તેમના પૂર્વ વૃત્તાંત યાદ આવ્યો. તેમના પર દયા આવી. તેમને દાળ ખવડાવી આરામ આપી સુખી કરવા મેં ઈચ્છા કરી. તેથી મેં તેમના પર આ બધો ખર્ચ કર્યો. જે માટે તમે સૌએ મારો ઉધડો લીધો. મારો સાચો સોદો તમને પસંદ ન પડ્યો, તેથી મેં બંને બકરીઓને મેં ભરવાડને પાછી આપી દીધી. આ બકરીનો પરથી આ બકરી પર શ્રી સાઈનો આવો પ્રેમ હતો. સ્વસ્તિથી સત્તા સજન પ્રેત ભક્તિમાં સાઈ ચરિત્ર કાશી ગયા પ્રયાગ ગમન અજા જન્મ કથા નામ 46 અધ્યાય સંપૂર્ણ સદગુરુ સેનાથાર્પણ સુમમ ભવતુ. અધ્યાય 47 श्री गणेश श्री साई मुख श्रुति श्रोत कथा श्री गणेशाय सरस्वती में गुरुभ्यो नमः कुलदेव सीतारामचंद्र सतगुरु साईनाथाय नमः. अध्यायમાં ગયા અધ્યાયમાં 2 બકરીના પુનર્જન્મની કથા વર્ણવી. તે અધ્યાયમાં વીરભદ્રપા તથા ચેન બસપાની કથા આપી છે. ઉપજાત બાબાના મુખ કમળ અને ધન્ય છે. એ મુખ સામે એક ક્ષણ પણ નજર કરતા ગજન્મના દુઃખ શોકનો નાશ થાય છે અને આપણા પરમ સુખની વૃષ્ટિ થાય છે. બાબાની આપણા પરમ કૃપા દ્રષ્ટિ થતા જ કર્મ બંધન સત્વર તૂટી જાય છે તથા આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે. ગંગાજીના સ્નાનાર્થે તેના તીર પર જનાર લોકોના મેલ પાપા ગંગાજી જોઈ નાખે છે. પણ ગંગાજી પોતે તીવ્ર ઈચ્છા છે સેવે છે કે સત પોતે લોકો પોતાના કાંઠા પર આવે અને તે એકઠા થયેલા સર્વ મેલ પાપા દૂર કરી દે. કારણ કે ગંગાજી જાણે છે કે એ સર્વ પાપનું પુંજ તો સંતાના પવિત્ર ચરણોથી જ દૂર થનાર જે સાઈ સંત શિરોમણી છે. ચાલો આપણે તેમની પાસેથી નીચેની પવિત્ર કથા સાંભળી. સર્પ અને દીર્ઘ શ્રી બાબા બોલ્યા કે એક દાડો
સવારે નાસ્તો કરીને હું બહાર ફરવા નીકળ્યો અને એક નદીના કાંઠે આવ્યો. થાકી ગયો હતો તેથી ત્યાં જ બેસી હાથ પગ ધોઈ નાહીને તાજો થયો અને પાસે જે એક ગાળા માર્ગ હતો ત્યાં એક ઝાડના છાયામાં હું બેઠો. પવન ધીમે ધીમે વહેતો હતો. ચલમ વિવાહની તૈયારી કરતો હતો. ત્યાં જ મેં દેડકાનો મોટો અવાજ સાંભળ્યો. ચકમક કરીને દેવતા સળગાવ્યો. એમાં એક વટે માર્ગ ત્યાં આવી ચડ્યો અને નમસ્કાર કરી મારી પાસે બેઠો. તેણે વિવેકથી પોતાને ત્યાં જમીને આરામ લેવા માટે મને પ્રેમથી આમંત્રણ આપ્યું. તેણે ચલામાં સળગાવી મને આપીને દેડકાનો મોટો અવાજ ફરીથી સંભળાયો. તેથી શું છે તે જાણવાની તેની ઈચ્છા થઈ. તેથી મેં તેને કહ્યું કે એક દેડકો સંભળાયો છે જે પોતાના કર્મના કડવા ફળ ભોગવે છે. ગત જન્મમાં આપણે જે વાવ્યું હોય તેના ફળ આ જન્મમાં ભોગવવા પડે છે. તેથી તમે તેને માટે રડવું નકામો છે. માટે પછી વટે માર્ગો ચલાવવાના દમ લઈને મને આપીને કહ્યું કે હું જાતે જોઈ આવું. મેં તેને કહ્યું કે એક મોટા સાપે એક દેડકાને પકડ્યો છે. તેથી તે રડે છે. ગત જન્મમાં બંને બહુ દુષ્ટ હતા. હવે આ દેહમાં કર્મના ફળ ભોગવે છે. અને વટે માર્ગો ત્યાં જઈને જોયો તો એક મોટા સાપ કાળા નાગે પોતાના મોઢામાં મોટા દેડકાને પકડ્યો હતો. મારી પાસે આવીને તેને કહ્યું કે બાબા 10 મિનિટમાં જ સાપ દેડકાને ગળી જશે. મેં તેને કહ્યું કે નહીં એવું કંઈ નહીં બને. હું તેનો બાપ અહીંયા આવીને બેઠો છું તો સાપને કેમ ગળી જવા દઈશ? હું શું અહીં ફોકટમાં આવ્યો છું? હું કેમ છોડાવું છું તે જોજે. ફરીથી ચલાવવાના દમ લઈને અમે નદી કાંઠે ગયા. પેલા તો બહુ ડર લાગ્યો. તેથી તેણે મને કહ્યું કે બાબા સાપ બહુ મોટો છે માટે આગળ ન જતા કદાચ તે આપણા પર ઘસી આવશે. પણ મેં તેની વાત પર લક્ષ્ય ન આપ્યું. હું થેડે સુધી ગયો અને બંનેને ઉદ્દેશીને કહ્યું કે અરે વીરભદ્રપા, તારા શત્રુ જન્મ સપાને દેડકાનું રૂપ અવતાર આવ્યો તો પસ્તાવો થતો નથી. અને તું સાપ્યોનીમાં જન્મ્યો છે છતાં તેના પરની તારી કટર શત્રુ વડ જતી નથી. ધિકાર છે તમને. શરમાવ. હવે તો તમારું વેર છોડો અને શાંતિ મારા શબ્દ સાંભળતા જ સાપે દેડકાને મૂકી દીધો અને કૂદીને કૂદકો મારીને રલોપ થયો. દેડકો પણ કૂદીને છડીમાં ભરાઈ ગયો. એ જોઈને વટે માર્ગ ભારે આશ્ચર્ય પામ્યો. તેણે કહ્યું કે સાપ આપના શબ્દ સાંભળીને એકદમ દેડકાને છોડીને નદીમાં આલોપ થયો. તેનું કારણ હું સમજી શકતો નથી. આ વીરભદ્રપા કોણ અને ચેનબસપા કોણ? તેમના અદાવતનું શું કારણ હતું? એથી વળી અમે પેલા ઝાડ નીચે આવીને બેઠા. પછી ચલાવના થોડા દમણીને આખો એ અદભુત પ્રસંગ મેં તેને કહી સંભળાવ્યો. હું રહેતો હતો ત્યાં 1.5 થી 4-5 માઇલ પર એક પ્રાચીન સ્થળ હતું જ્યાં મહાદેવનું એક મોટું મંદિર હતું. તે મંદિર જીર્ણ પડું થઈ રહ્યું હતું અને તેને સંભાળવા માટે ગામના લોકોએ ફાળો એકઠો કર્યો. મોટી રકમની ટીપથી પછી પૂજનની વ્યવસ્થા કરી. મંદિરના જીર્ણોદ્ધારના નકશા તથા અંદાજ તૈયાર કર્યા. ગામના એક ધનવાને ખજાનચી બધી રકમ તેને આપીને આ સર્વ કામ તેને ભણાવ્યું. નિયમિત હિસાબ રાખી તેને પ્રમાણિકપણે બધી લેવડ દેવડ કરવાની હતી. પણ તે ભારે લોભ્યો હતો. તેથી જીર્ણોદ્ધારમાં ઘણો થોડો ખર્ચ કર્યો અને કામ બહુ ઓછું થયું. ફાળાને બધી રકમ ખર્ચમાં વધારી દીધી. કેટલાક પૈસા પોતે હજમ કરી ગયો અને ફાળાની એક પાઇપ પણ ખર્ચની માત્ર મોઢાનો જે મીઠો હતો. કામ બહુ ધીમું તથા ખરાબ થતું હતું અને ભાવે તેમાં તેના કારણ આપતો હતો. ગામના લોકો તેની પાસે ગયા અને કહ્યું કે શેઠ, તમે પોતે કંઈ મદદ નહીં કરો અને પ્રયત્ન નહીં કરો તો કંઈ કામ થવાનું નથી. માટે ધાર્યા પ્રમાણે કામ કરાવો. અને તેણે ફરીથી ફાળો એકઠો કરીને એકઠા થયેલા પૈસા તેને આપ્યા. એ પાછા પૈસા લઈને બેસી ગયો. એને કશું કામ થયું નહીં. અને થોડા દાડા પછી મહાદેવે તેની સ્ત્રીને સ્વપ્નમાં દર્શન દીધા અને કહ્યું કે ભાઈ, તું ઉઠ અને શિવાલયમાં ઘૂંઘટ બાંધ. તું જેટલું ખર્ચ કરીશ તેનું 100 ગણું હું તને આપીશ. ભાઈ આ સ્વપ્નની વાત પતિને ગઈ. એથી એ શેઠને બીક લાગી કે આમાંના ખર્ચમાં મારે સંડોવવું પડશે. તેથી તેણે સ્ત્રીની વાત હસી કાઢી અને કહ્યું, આ તો માત્ર સપનું કહેવાય. એના પર આધાર રાખીને પણ વર્તવાનું ન હોય. મહાદેવને જે ખુદ મને દર્શન આપીને કેમ ન કહી કે તારાથી હું કંઈ દૂર હતો. આ તો કોઈ ખરાબ સપનું છે. તેમાં આપણે પતિ પત્નીની વચ્ચે કજુ કરવાનો કોઈ હેતુ લાગે છે. એ સાંભળીને બાઈ શાંત થઈ ગઈ. દાતાની ઈચ્છા વિરુદ્ધ મોટા ફાળા કે દાન એકત્ર થાય એવી ઈશ્વરની ઈચ્છા હોતી જ નથી. પણ પ્રેમ, ભક્તિ, સેવામાં ના ભાવથી આપણે આપેલી નજીવી રકમથી પણ પ્રભુ રાજી થાય છે. વળી થોડા દાડા પછી મહાદેવે બાઈને ફરીથી સપનામાં દર્શન આપ્યા અને કહ્યું કે જીર્ણોદ્ધારના ખર્ચ બાબત તારા ધણી જોડે કશી ચર્ચા
કરીશ નહીં, તેને સિવાયલી માટે એક પણ પાય ખર્ચવાનું કહીશ નહીં. હું તો તારા ભક્તિભાવનો ભૂખ્યો છું, માટે જો તારી ઈચ્છા થાય તો તું તારું પોતાનું દ્રવ્ય ખર્ચે. અને આ સ્વપ્ન દર્શન પછી બાબાએ આ સ્વપ્ન દર્શન પછી બાઈએ પોતાને કર્યાવરમાં પિતાએ આપેલા દાગીનાનો ઉપયોગ આ કામમાં કરવાનું નક્કી કર્યું. આ લોભી શેઠને જરા ચિંતા તો થઈ, પણ આ કામમાં પણ શિવજીને છેતરી લેવાનો તેને ખેલ રચ્યો. એ દાગીનાની કિંમત જેવું છે કે તેનું મૂલ્ય 1000 રૂપિયાનું ઠરાવ્યું, પોતે તે રાખી લીધા. એ 1000 રૂપિયા રોકડાના તેના બાદમાં ટાયર્ડ તો નહીં તો આ કામ કરવાની નક્કી કર્યું. આ લોભી શેઠને જરા ચિંતા તો થઈ, પણ આ કામમાં પણ શિવજીને છેતરી લેવાનો તેને ખેલ રચ્યો. દાગીનાની કિંમત ઓછી આવી કે તેનું મૂલ્ય 1000 રૂપિયાનું ઠરાવ્યું અને પોતે જે તે રાખી લીધા. અને તે 1000 રૂપિયા રોકડા ન આપતા તેને બદલમાં શિવજીના નામે એક ખેતર ચડાવી દીધું. એની સ્ત્રી પણ કબૂલો થઈ. આ ખેતર દુબાકી નામે એક ગરીબ બાઈનું હતું, જેણે તેને ત્યાં 200 રૂપિયામાં ગીરું મૂક્યું હતું. પણ બાપડી ઘણા વખતથી છોડાવી શકી ન હતી. તેથી આ લુચા લોભી શેઠે પોતાની સ્ત્રીને દુબાકીને તથા મહાદેવજીને એમ સૌને છેતર્યા. જમીન ખેડવાનો ન હતી. સારા દિવસમાં પણ તેમાં કંઈ પાકતું નહીં. તેથી તેની કશી કિંમત આવે તેમ જ ન હતું. આમ સાટું થઈ ગયું અને એ ખેતર મહાદેવજીના ગરીબ પૂજારીના નામે ચડી ગયું. તેથી પૂજારી રાજી થયો અને પછી કેટલાક સમય બાદ એક અજબ બનાવ બન્યો. ભારે વાવાઝોડું થયું અને ગાજવીજ સાથે સખત વરસાદ પડ્યો. તેમાં એ લોભી શેઠના મકાન પર વીજળી પડી. તેથી તે પતિ પત્ની બંને ગુજરી ગયા. પેલા દુબાકી પણ મરણ પામી. બીજે ભવે આ ધનવાન લોભી શેઠનો જન્મ મથુરામાં એક ગરીબ બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં થયો અને તેનું નામ વીરભદ્રબા પડ્યું. પેલી તેની ભક્તિવાળી પત્નીનો જન્મ આશીવાલીના પૂજારીને પુત્રી રૂપે થયો અને તેનું નામ ગૌરી નામ પડ્યું. પેલી ખેતરની માલિકે દુબાકી આ પૂજારીના પુત્ર રૂપે જન્મી. તેનું નામ ચેન બસપા પાડ્યું. આ પૂજારી મારો ભક્ત હતો અને તે મારી પાસે ઘણીવાર આવતો અને બેસીને ચલાવવા પીતો હતો. તેની પુત્રી ગૌરી પણ મારી ભક્ત હતી. તેની વય વધવા લાગી. તેથી તેનો બાપ સારા મુહૂર્તિયાની શોધ લાગ્યો. તે મારી સલાહ પૂછતો હતો. મેં તેને કહ્યું કે આ વાતની ચિંતા તું કરીશ માં. મુહૂર્તિયો પોતે જ ઘર પૂછતો આવશે. પછી તેની જનાથનો પેલો વીરભદ્રપા છોકરો રખડતો ભીખ માંગતો એ પૂજારીને ઘેર આવ્યો અને પૂજારીએ મારી સંમતિ લઈ ગૌરીનું લગ્ન આ વીરભદ્રપા જોડે કર્યું. લગ્નની ભલામણ મેં જ કરી હતી. તેથી શરૂમાં તે મારો ભક્ત બન્યો. આ હવે પણ તેનો ધનલોભ તો એવો જ તીવ્ર હતો. તેથી તે મને કહેતો કે બાબા મને પૈસા મળે એવું કંઈક કરો, કેમ કે હવે પરણે છે. વળી એક ચમત્કાર થયો. બધી ચીજોના ભાવ આસમાને ચડ્યા. ગોરીના સારા નસીબે ખેતરની માંગમાં આવી અને તેને 1 લાખ રૂપિયા બીજા દાગીનાના એક આખેલી કિંમત કરતા 100 ગણા પૈસા મળ્યા. તેમાંથી અડધા નાણાં રોકડા મળ્યા અને બાકીના 2000ના 25 હપ્તાથી પૂરા કરવાના ઠર્યા. આ સૌને ગમ્યો, પણ આ ધનને લીધે કંકાસ શરૂ થયો. તેથી ફરી સલાહ લેવા બધા આવ્યા અને મેં કહ્યું કે આ મિલકત શિવજીની છે, માટે તે પૂજારીના નામે છે અને પૂજારીએ પુત્રી ગોરીને આપેલ છે. માટે આની વારસ એકલી ગૌરી છે. માટે ગૌરીની સંમતિ વિના એક ભાઈ પણ ખર્ચાય એ રકમ પર તેના ધણીનો મુદ્દલ અધિકાર નથી. મારી આ વાતને સાંભળીને વીરભદ્રપા ચીડાયો અને બોલ્યો કે તમારે ગૌરીનો હક સ્થાપિત કરીને તેની બધી મિલકત રફે દફે કરવી છે. તેના વેણ સાંભળીને હું સમસમી ગયો, પણ પ્રભુનું નામ લીધું અને કંઈ બોલ્યો નહીં. પછી વીરભદ્રપા ગૌરી જોડે લડતો હતો. એક દાડો બપોરે મારી પાસે ગૌરી આવી અને મને કહ્યું કે બાબા આપ કોઈના વેણ મનમાં લાવશો નહીં. હું તો આપની દીકરી છું, માટે મને અવગણશો નહીં. આમ ગૌરીએ મારું રક્ષણ માંગ્યું અને મેં તેને વચન આપ્યું કે 7 સમુદ્ર પાર કરીને પણ હું તારો સહાય કર્યું છે. એ જ રાત્રે ગૌરીને સ્વપ્ન દર્શન થયું. સ્વપ્નમાં મહાદેવજીએ સ્વપ્ન દર્શન આપીને કહ્યું કે બધું ધન તારું છે, એક કોડી પણ બીજાને આપીશ નહીં. ચેન બસપાની સલાહ લઈ શિવાલી માટે થોડું ધમ ખર્ચે. એ દ્રવ્યનો તારે કોઈ બીજો ઉપયોગ કરવો હોય તો મસ્જિદવાળા બાબાની સલાહ લેજે. ગૌરીએ આવીને સ્વપ્ન દર્શનની વાત મને કરી. મેં તેને વ્યાજની સલાહ આપી અને મૂડી તો તારી પાસે રાખજે. વ્યાજનો અડધો ભાગ બસપાને આપજે. વીરભદ્રપાને આમાં કંઈ લેવા દેવા નથી. હું આ પ્રમાણે વાત કરતો હતો. ત્યાં જ વીરભદ્રપા તથા ત્યાં બસપા લડતા ત્યાં આવ્યા. તેમને શાંત પાડવા અમે ઘણી મહેનત કરી અને વળી ગૌરીએ થયેલા સ્વપ્ન દર્શનની પણ વાત કરી. પણ વીરભદ્રપા તો મોટા ક્રોધમાં ગાડો બની ગયો અને બસપાનું ખૂન કરી તેને રાય જેવા ટુકડા કરવાની ધમકી આપી ગયો. બસપા વિકણો હતો. તેને મારા પગ પકડી લીધા અને મારું રક્ષણ માંગ્યું. શત્રુના ક્રોધમાંથી રક્ષણ કરવાનું મેં તેને વચન આપ્યું. તે પછી કેટલાક સમય બાદ વીરભદ્રપા ગુજરી ગયો અને સર્પ રૂપે જન્મ્યો છે. ચેન બસપા પણ મૃત્યુ પામીને
દેડકા રૂપે અવતર્યો છે. ચેન બસપાની બૂમો સાંભળીને મને મારું વચન યાદ આવ્યું, તેથી અહીં આવીને મેં તેને બચાવ્યો અને વચન પાડ્યું. ભયની પડે પ્રભુ ભક્તોની વારે હંમેશા દોડે છે. ભગવાનને જ મને મોકલી ચેન બસપા દેડકાને બચાવ્યો છે. એ સર્વ પ્રભુની જ લીલા છે. સારા કથાનો સાર એટલું જ છે કે માણસ વાવે તેવું લણે છે. બીજાનું કરેલા દેવાના લેવડ દેવડના હિસાબ પતિ ન જાય તે અને નસીબમાં લખેલું દુઃખ ભોગવાય ન જાય ત્યાં લગી કંઈ છૂટકો થતો નથી. ધનનો લોભ માનવીને ખૂબ નીચે પાડે છે, જેને પરિણામે તેનું પોતાનો તેમજ બીજાનો નાશ થાય છે. વસ્તીથી સત્તા સજ્જન પ્રેત ભક્તિમાં પંથ બીજી છે. સાઈ સમર્થ ચરિત્ર શ્રી સાઈ મુખ શ્રુત કથા નામ 47 અધ્યાય સંપૂર્ણ સદગુરુ સાઈનાથ ભવતું. અધ્યાય 48 સાસંગ ભક્ત અનુગ્રહકરણ શ્રી ગણેશ નમઃ સરસ્વતી કુલદેત્યાય સીતારામચંદ્ર અભ્યમ સદગુરુ સાઈનાથ નમઃ. શ્રી સાઈ બાબા સદગુરુ હતા એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં સદગુરુના સર્વ લક્ષણો આ નીચે આપ્યું છું. સદગુરુના લક્ષણ જે વેદાંગ સટશાસ્ત્રનો બોધ કરે છે, જે સમાધિ ચડાવે છે, જે દેહ પર વિષ્ણુના તિલક કરે છે, જે બ્રહ્મનું આનંદજનક વિવેચન કરે છે, જે શિષ્યોનો મંત્ર આપી ચોક્કસ સંખ્યામાં મંત્રરૂપ કરવાની શિષ્યોને આજ્ઞા દે છે, છતાં ચોક્કસ મુદતમાં તેના ફળની ખાતરી દેતા નથી, જે વાચન જળ બનીને અંતિમ સિદ્ધાંતમાં જેના ભલે સમજાવે છતાં પોતાને તો એ આત્મદર્શનના મુદ્દલ અનુભવ નથી તેવા પુરુષ સદગુરુ નથી. પણ જે આપણને સાચી સમજ આપીને આ લોક તેમજ પરલોકના ભોગનો આપણામાં અભાવ ઉત્પન્ન કરે છે તથા આત્મદર્શનની ભૂખ જાગૃત કરે છે, જે આત્મદર્શનના શાસ્ત્રી તેમજ અનુભવ જ્ઞાનમાં પારંગત છે તે પુરુષ જ સદગુરુ કહેવાય છે. જેને પોતાને આત્મદર્શન ન થયું હોય તે શિષ્યને ક્યાંથી કરાવી શકે. સ્વપ્નમાં પણ શિષ્ય પાસેથી સદગુરુ કશી સેવા કર લાભ મેળવવાની આશા રાખતા નથી. ઉલટા પોતે શિષ્યની સેવા કરવા ઈચ્છે છે. તે પોતે મોટા અને શિષ્ય છોટા એવો વિચાર કદી મનમાં પણ લાવતા નથી. શિષ્ય પર પુત્ર જેટલો જ પ્રેમ રાખે છે એટલું જ નહીં પણ તેને પોતાના સમાન અગર બ્રહ્મ સમાન ગણે છે. સદગુરુ શિષ્ય શાંતિનું સ્થાન છે એ તેમનું પ્રથમ લક્ષણ છે. તે કદી વિચ્છેદાતુર કે અશાંત બનતા નથી. તેમને વિદ્યાનો ગર્વ નથી. રાયરંખ નાના મોટા સર્વ તેમને મને એક સરખા છે. મારા ગત જન્મના પુણ્ય સંચયને લીધે શ્રી સાઈ બાબા જેવા મને સદગુરુ મળ્યા અને હું તેમનો આશીર્વાદ પામ્યો એ મારું પરમ સદભાગ્ય સમજુ છું. યુવાનીમાં પણ ચલમ સિવાય તેમણે કોઈ વસ્તુ પાસે રાખી નથી. કુટુંબ કબીલું કે ઘરબારનો કોઈ આશ્રય તેમને નહોતો. 18 વર્ષની વયથી જ અજોડ સંપૂર્ણ મનોનિગ્રહ પાડતા એકાંત સ્થાનમાં અભય બનીને રહેતા, સદા આત્મને મગ્ન જ રહેતા, ભક્તોની પવિત્ર કામના લક્ષ્યમાં લઈ તેમનું શ્રેય સદા સાતા દેહધારી હતા. તે વડા ભક્તોને જે કે અનુગ્રહ કરતા તે જ પોતે માણસમાં તે પછી પણ કરે છે. ભક્તો તો માત્ર એટલું જ કરવાનું છે કે શ્રદ્ધા કરવાનું છે. શ્રદ્ધા ભક્તિનો દીવડો પ્રગટાવી પ્રેમ જ્યોતિ વડે તે બાળવો, એથી આત્મદર્શનના જ્ઞાનની જ્યોતિ પ્રકટશે તથા તે ઉજ્જવળ બનશે. પ્રેમ વિનાનું જ્ઞાન શુષ્ક છે. એક એવું જ્ઞાન કંઈ કામનું નથી. પ્રેમ વિના સંતોષ નથી. આ માટે અખંડ અવશ્ય પ્રેમ રાખજો. પ્રેમની પ્રશંસા કરો. પ્રેમ પાસે બધું તરણાતુલ્ય છે. પ્રેમ જગત જાગૃત થશે તો ભક્તિ વૈરાગ્ય શાંતિ ભક્તિ મુક્તિ સર્વના ખજાના ખુલ્લા છે. આપણામાં તીવ્ર લાગણી ન જન્મે ત્યાં લગી કોઈ વસ્તુ પર પ્રેમ થતો નથી. માટે જ જ્યાં સત્ય લાગણી સાથે આતુરભાવ છે ત્યાં સાક્ષાત પ્રભુ પ્રગટ થાય છે, જેમાં પ્રેમના પણ સમાવેશ થઈ જાય છે અને એ જ મુક્તિનું સાધન છે. હવે આજની મુખ્ય કથા કહીએ. ધમથી કે પવિત્ર ભાવથી કોઈ પણ માણસ સાચા સંત પાસે જઈને તેના ચરણોનો આશ્રય લે છે તો છેવટે તેનું કલ્યાણ જ થાય છે. આ વસ્તુનું દ્રષ્ટાંત નીચેની કથામાં સેવડે સોલાપુર જિલ્લાના અક્કલકોટમાં સપટણકર વકીલાતનો અભ્યાસ કરતા હતા. એકવાર તેના મિત્ર સેવડે તથા બીજા વિદ્યાર્થીઓ એકબીજાનો અભ્યાસ કેવો છે તેની અંદરોના પ્રશ્નો પૂછી ખાતરી કરતા હતા. તેમાં જણાઈ આવ્યું કે સેવડે સાવ પૂછાત છે, તેથી બધા તેની મસ્કરી કરવાને ત્યારે સેવડે કહ્યું કે મને પરીક્ષાની તૈયારી કરી નથી. એ બધું ખરું પણ હું પરીક્ષામાં પાસ ચોક્કસ થવાનો છું. મારા સાહેબ મને પરીક્ષામાં પાસ કરવાના છે. આ વાત સાંભળીને સપટણકરને અચંબો થયો અને સેવડેને એક બાજુ પર લઈને પૂછ્યું કે તમે આટલી ખાતરી આપો છો તે સાઈ બાબા કોણ છે? ત્યારે સેવડે ઉત્તર દીધો, અહમદનગર જિલ્લામાં શિરડી ગામની મસ્જિદમાં તે ફકીર છે. એ મહાન સત્પુરુષ છે. બીજા સંતો ભલે રહ્યા પણ શ્રી બાબા તો જોડેને પૂર્વજન્મના પુણ્ય તો જ તેમના દર્શન થાય છે. મને તો તેમના પર પૂરી શ્રદ્ધા છે. તે કહે છે તે કદી જૂઠું પડતું નથી. તેથી મને તો ખાતરી છે કે તેમનું કૃપાનેથી જ હું છેલ્લી LLBની પરીક્ષામાં જરૂર પાસ થઈશ. સપટણકરની તેની અંધશ્રદ્ધા કરી અને સેવડીની તથા બાબાની ઠેકડી કરી. શ્રી સપટણકરે LLB પરીક્ષામાં પાસ થયા અને અક્કલકોટમાં વકીલાત કરવા માંડી. પછી 10 વર્ષ બાદ અને 1913માં ગળાના રોગથી તેમને એક પુત્ર ગુજર્યો. તેથી તેને
ભારે આઘાત લાગ્યો. પંઢરપુર, ગંગાપુર અને પવિત્ર સ્થળોની યાત્રા કરી ચિત્તની શાંતિ મેળવવા તેણે ઘણા પ્રયત્ન કર્યા, પણ શાંતિ થઈ નહીં. વેદાંતના વાંચનમાં થી પણ કંઈ લાભ થયો નહીં. દરમિયાન સેવડે બાબા પરની શ્રદ્ધા તથા તેમની કહેલી વાત તેને યાદ આવી. તેથી સીડી જઈ બાબાના દર્શન કરવાની તેની ઈચ્છાથી પોતાના નાના ભાઈ પંડિતને સાથે લઈ તે સીડી ગયા. દૂરથી જ દર્શન કરી આનંદ પામે. પાસે જે દંડવત પ્રણામ કરી ભક્તિથી બાબાના ચરણોમાં શ્રીફળ મૂક્યું. તે વખતે બાબા બોલી ઉઠ્યા, ચલ હટ. સપટને કર માથું નમાવી પાછા હટી એક બાજુ પર બેસી જઈને બેઠા. હવે શું કરવે તેની સલાહ આપે એવા કોઈ માણસને પૂછવાની તેની હિંમત થઈ અને કોઈએ તેમને બાળાસિંબીનું નામ સપટને કર તેને મળીને સહાય માંગી. બાબાનો ફોટો ખરીદી મસ્જિદમાં આવી. એક ફોટો બાબા સિપીને હાથમાં લીધો અને બાબાના હાથમાં મૂક્યો. એ ફોટો કોનો છે એમ બાબાએ પૂછ્યું. ત્યારે સપટનકર તરફ આંગળી કરી બાબાએ કહ્યું કે આ ફોટો મારા યારનો છે. એટલું બોલી બાબા હસ્યા અને બીજા સૌ પણ હસવા લાગ્યા. બાળાએ હસવાનું કારણ બાબાને પૂછ્યું અને તે સાથે બાબાના શાસનો દંડોત પ્રણામ કરવા લાગ્યા. ત્યારે વળી બાબાએ બોલી ઉઠ્યા, ચલ હટ. હવે શું કરવું તે સપટનકરને સૂઝ્યું ને તે તો બંને હાથ જોડી બાબાના પાસે પ્રાર્થના કરવા લાગ્યો. કરવા બેઠા એવામાં ત્યાંથી એકદમ ચાલી જવાની બાબાએ તેને આજ્ઞા કરી. બાબાની આજ્ઞા માથે ને માન આપવું જોઈએ. તેથી પોતાને પુનર્દર્શનની રજા મળે એવી પ્રાર્થના કરી સપટનકર સીડી છોડી ગયા. શ્રીમતી સપટનકર 1 વર્ષ વીતી ગયું છતાં સપટનકર ચિત્તની શાંતિ થઈ નહોતી. તે ગંગાપુર ગયા. ત્યાં ચિત્ત બધું અસ્વસ્થ હતું. આરામ સારું મોડ ગામ ગયા અને છેવટે કાશી જવાનું નક્કી થયું. કાશી જતા 2 દિવસ પહેલા તેની સ્ત્રીને સ્વપ્ન દર્શન થયું. સપનામાં પોતે ઘોડો લઈને લકડો સાને કુવે પાણી ભરવા જતી હતી. ત્યાં માર્ગમાં લીમડાના ઝાડ તળે માથા પર કપડોનો ટુકડો વીટીને બેઠેલા ફકીર ઉઠીને તેની પાસે આવ્યા અને બોલ્યા કે અરે ભાઈ, અરે દીકરી, તું શા પાસે અમસ્તી થાકી ગઈ છે? હું તારો ઘોડો નિર્મળ પાણીથી ભરી આપું. પણ તેને ફકીરની બીક લાગી. તેથી ખાલી ઘોડો લઈને તે ઉતાવળે પાછી આવી. ફકીર પણ તેની પાછળ આવ્યા. એવામાં ઊંઘ ઉડી ગઈ અને તેની આંખ ઉગડી ગઈ. આ સપનાની વાત બાઈએ પોતાના ધણીને કરી આ મંગળ સુકન છે એમ માની બંને જણ સીડી આવ્યા. મસ્જિદમાં ગયા ત્યારે બાબા ત્યાં હાજર નહોતા. તે લેંડી પર ગયા હતા. તેથી આવે ત્યાં સુધી રાહ જોઈ તે બેઠા અને બાબા આવ્યા ત્યારે સ્વપ્નમાં પોતે જે ફકીરને જોયા હતા તેના જે જેવા બાબા તેને દીઠા પ્રેમ ભક્તિથી ભાઈએ બાબાને સાથમાં પ્રણામ કર્યા અને તેમને નિરખતી બેઠી તેની નમ્રતા દેખીને બાબા બહુ રાજી થયા અને એક જણને લાક્ષણિક ઢબે પોતે એક વાર્તા કહેવા લાગે, મારા હાથ પેટ તથા કેળ ઘણા વખતથી દુખે છે. મેં ઘણી દવા કરી પણ દુઃખ કમી થતું નથી. દવાથી મને આરામ ન થયો. તેથી હું દવાથી કંટાળી ગયા છું. એ બધું દુઃખ એકદમ કેમ અલોપ થયું તે જોઈ મને ભારે આશ્ચર્ય થાય છે. આ વાત તેમણે કોઈનું નામ આપ્યું ન હતું, છતાં શ્રીમતી સપટનકરની જે આ વાત હતી એમ તે સમજી ગઈ અને કેમ કે બાબાના વર્ણન મુજબ પોતાને જે પીડા થતી હતી અને દર્શન કરતા હવે આરામ લાગતો હતો. પછી સપટનકર દર્શન કરવા આગળ આવ્યા. એ વખતે પણ તેમને ચલતો હટ એમ જ કહ્યું, પણ તેમને પસ્તાવો ખૂબ થતો હતો અને બાબાની લાક્ષણ બાબાને ક્ષમા માંગવા ઈચ્છતા હતા. તેથી તેમણે મનમાં જ બોલ્યા કે મારા પૂર્વ કર્મને લીધે બાબાને આ નારાજી મારા પર ઉતરી છે, પણ હું તેનું પ્રાયશ્ચિત કરવા ઈચ્છું છું. બાબાને એકાંતમાં મળીને બાબાની માફી માંગવાનો તેમણે મનમાં નિશ્ચય કર્યો અને એ પ્રમાણે નક્કી કરી બાબાના ચરણો પર તેમણે માથું મૂક્યું. બાબાએ તેના માથા પર વરદ હસ્ત મૂક્યો અને તે બાબાના ચરણો દાબા લાગે. એવામાં એક ભરવડ ભાઈ આવીને બાબાની કમર છોડવા લાગી. તેને બાબા લાક્ષણિક ડબી એક વાણિયાની વાર્તા કહેવા લાગ્યા, જેમાં સપટનકર પોતાના સમગ્ર જીવનની વિવિધ દશાનું વર્ણન થયેલું સાંભળ્યું. તેમના એકના એક પુત્રના મૃત્યુની વાત આવી. બાબાએ એ જ વાર્તા કરી તેમ તેના એકના એક પુત્રની વાત આવી. બાબાએ એ જ વાર્તા કરી તે પોતાની જે છે એવું જોઈને તે આશ્ચર્ય પામ્યા. આથી તેમને ખાતરી થઈ કે બાબા સર્વજ્ઞ છે અને સર્વના હૃદયની વાત જાણે છે. આ વિચાર તેના દિલમાં ચાલતા હતા. ત્યાં જે ભાઈને ઉદ્દેશીને છતાં સપટનકરને ચિંતીને બાબા ઉઠ ગયા, આ માણસ મારો દોષ કાઢે છે અને તેના પુત્રની હત્યા મેં કરી છે એમ મને દોષ દે છે. શું હું કોઈ છોકરાની હત્યા કરું છું? શા માટે આ માણસ મસ્જિદમાં આવીને રડે છે? હવે હું એવું કરું છું કે એ જે માણસ તેની સ્ત્રીના ગર્ભમાં પાછો લઈ આવું છું. આ શબ્દો બોલીને બાબાએ વળી તેના માથા પર વરદ હસ્ત મૂક્યો અને સાંત્વન આપતા બોલ્યા, ચરણ તો વૃદ્ધ ને પવિત્ર છે. તારી ચિંતા હવે ચાલી ગઈ. મારામાં સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા રાખજે. અલ્પ સમયમાં તારી મનોકામના પૂર્ણ થશે. સપટનકરનો અંતર દ્રવી ઉઠ્યો. આંખમાં આંસુ વડે બાબાના ચરણો ધોઈથી ઉતારે ગયા. પૂજાના તથા નૈવેદ્યની સર્વ તૈયારી કરી. પત્નીને લઈને પાછા મસ્જિદમાં આવ્યા. પોતે બાબાને નૈવેદ્ય અર્પણ કરતા હતા અને તેનો જે પ્રસાદ લેતા હતા. મસ્જિદમાં ઘણા માણસો બેઠા હતા અને તેમને ત્યાં જઈને બાબાને પુનઃ પ્રણામ કરી માથા સાથે માથા આપડા હતા. જોઈને બાબાએ કહ્યું કે અરે
તું વારંવાર કેમ પ્રણામ કરે છે? નમ્રતા તથા પ્રેમથી કરેલ એક પ્રણામ પણ પૂરતા છે. અગાઉ વર્ણવેલા 24 સરઘસના વર્ણન પણ તે રાત્રે તેને થયા અને જેમાં બાબાને અસલ પાંડુરંગ રૂપે જ તેને દીઠા. બીજે દાડે વિદાય વિડાય સપ્રણ કર બાબાને દક્ષિણાનો 1 રૂપિયો આપવા સંકલ્પ કર્યો. બાબાએ તો જો પુનઃ માગે તો ના પાડતા બીજો રૂપિયો વધુ આપવાની તેની ઈચ્છા હતી, કેમ કે વળતો સફરીનો ખર્ચો જેટલા જ પૈસા તેની પાસે બાકી હતા. તેણે મસ્જિદમાં જઈ 1 રૂપિયો ધર્યો. ત્યારે તેની આંતરિક ઈચ્છા મુજબ બાબાએ બીજો રૂપિયો માંગ્યો અને તેને ત્યાં બાબાએ આશીર્વાદ દેતા કહ્યું કે શ્રીફળ લઈ જા, તારી પત્નીની સાડીમાં ઓઢી લે, છેડામાં બાંધી દેજે, કશી ચિંતા કર્યા વિના સુખેથી જવાને જન્મ આનંદથી ઘેર આવ્યા. 1 વર્ષમાં તેને ત્યાં પુત્રનો જન્મ થયો. 8 માસના પુત્રને લઈને દંપતી શિરડી આવ્યું અને બાળકને બાબાના ચરણોમાં મૂકીને પ્રાર્થના કરી કે હે સાઈનાથ, આપ્યા મારા પર કરેલ ઉપકારને બધો વાળવા અમે અસમર્થ છીએ અને અમે કંઈ જાણતા નથી, પણ માત્ર અમે આપને સાઠમાં પ્રણામ જ કરીએ છીએ. અમને ગરીબો નિરાધાર અને સેવકોને આશીષ આપો. અમારું આશ્રય સ્થાન તો આપના પવિત્ર ચરણ જ છે. જાગ્રતમાં તેમજ સ્વપ્નમાં અમને સેંકડો ચિંતા અને હજારો વિચાર હેરાન કરે છે. તેથી અમારો દિલ આપના ભજનમાં ચોટે એવો આપ અમને આશીર્વાદ આપો. આ બાળકનું નામ મુરલીધર પાડ્યું. એ પછી તેને બીજા 2 પુત્રો થયા, એક ભાસ્કર અને બીજો દિનકર. સપ્રણકર દંપતીને ખાતરી થઈ કે બાબાના વચનો કદી અસત્યાગ્રહ નિષ્ફળ હોતા જ નથી. એ વચનો અક્ષરક્ષ સત્ય હોય છે. સ્વસ્તિથી સપ્તાહ સજન પ્રેત ભક્ત હેમાપંત બિરચી સાઈ સમર્થ ચરિત્ર સાસંગ ભક્ત અનુગ્રહ કરણ નામ 48મો અધ્યાય સંપૂર્ણ. સદગુરુ સાઈનાથ અર્પણમસ્તુ. અધ્યાય 49. સંત પરીક્ષણ મનોનિગ્રહણ. શ્રી ગણેશાય નમઃ. શ્રી સરસ્વતી નમઃ. ગુરુભ્યો ગુરુત્યાન શ્રી સીતારામચંદ્ર બ્રહ્મ સદગુરુ સેનાથાય નમઃ. વેદ ઉપોદ્ગાત વેદ તથા પુરાણ પરમ સદગુરુ બ્રહ્મનું પૂરેપૂરું પ્રશંસા કરી શકતા નથી, તો પછી આપણે આપણા જેવા અજ્ઞાની પણ જન સદગુરુ સાઈ બાબાનું વર્ણન કઈ રીતે કરી શકીએ? માટે આ બાબતે ચૂપ રહેવું જો બધું સારું એમ કે અમે માનીએ છીએ. એમ ખરી રીતે સદગુરુની પ્રશંસાનો ઉત્તમ માર્ગ જ મૌન છે, પણ શ્રી બાબાના સદગુણ આપણું મૌન વ્રત ભૂલાવી દે છે અને સ્વતઃ જ મોઢું ઉઘડી જાય છે. સખા સ્નેહી મિત્રો આપણી જોડે જમવાના હોય કે જમવામાં ન હોય તો તમામ ભોજન પણ આપણને લુખું લાગે છે. સૌ સાથે બેસીને જમીએ ત્યારે જાય તેમાં મીઠાશ આવે છે. એવું જ સાઈ લીલામૃત પાનના બાબતનું પણ છે. આપણે એકલા પાન કરી શકતા નથી. આપણા બંધુ મિત્રોને પણ સાથે રાખવા જોઈએ. વધારે સ્નેહીઓ આપણી જોડે હોય તે વધુ મીઠાશ આવે છે. શ્રી બાબા એ પોતે જ આ કથાઓ પુરાવી છે અને તેમની ઈચ્છા મુજબ તેમણે લખાવી છે. આપણો ધર્મ તો તેમનું સંપૂર્ણ સરળ પકડી તેમનું ધ્યાન ધરવું એટલું જ છે. યાત્રા, વ્રત, દાન એ સૌ કરતા તપ વધુ સારું છે. તપ કરતા હરિનું પૂજન વધુ સારું છે અને એ સૌ કરતા વધુ શ્રેષ્ઠ સદગુરુનું પૂજન જ છે. માટે જ મુખ્યથી શ્રી સાઈનાથ જપ મનમાં તેમના વચનોનું ચિંતન, આંખો તેમને રૂપનું ધ્યાન, અંતરમાં તેમના પ્રત્યેના સાચો પ્રેમ અને હાથે તેમના ખાતર જ સર્વ કર્મ કરવા એટલું જ આપણું કર્તવ્ય છે. આ સંસારમાં બંધન કાપવાનો આ કરતા બીજો કોઈ સરળ માર્ગ નથી. આમ આપણે ધર્મ બજાવીએ તો શ્રી સાઈ સહાય કરવા તથા મુક્તિ દેવા બંધાયેલું છે. હવે આપણે આ અધ્યાયની કથા કહીએ. હરિ કાનુબા. મમ્મીમાં હરિ કાનુબા નામે એક જણે મિત્રો પાસેથી બાબાની ઘણી લીલા સાંભળી, પણ તે શંકાશીલ હોવાથી કંઈ માનતો ન હતો. તેથી બાબાની પરીક્ષા લેવા ચાહતો હતો. તેથી મુંબઈના મિત્રો જોડે તે સીડી આવ્યો. માથે ઝરીનો ફેટો તથા પગમાં નવા ચપ્પલ પહેર્યા હતા. દૂરથી બાબાને જોતા જ પોતે પાસે જઈ સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કરવાનું તેને મન થયું, પણ નવા ચપ્પલ રેઢા મૂકીશ તો કોઈ લઈ ઉપાડી જશે એવી બીક હતી. છતાં ચોકમાં એક ખૂણામાં ચપ્પલ ઉતારીને મૂક્યા અને મસ્જિદમાં પગથિયા ચડી બાબાના દર્શન કર્યા. ભક્તિ ભાવથી બાબાને નમન કર્યું તથા બાબા પાસે ઉદી પ્રસાદ લઈ પાછું જઈને પેલા ખૂણામાં જોયું તો તેના નવા ચપ્પલ ઉપડી ગયા હતા. શોધ કરતા મળ્યા નહીં. તેથી નિરાશ બની તે ઉતારા પર પાછો આવ્યો. સ્નાન કરી પૂજા કરી નૈવેદ્ય ધર્યું અને જમવા બેઠો, પણ મનમાં તો ચંપલના વિચાર આવ્યા કરતા હતા. જમીને રહ્યા પછી તે હાથ ધોવા ઉઠ્યો ત્યારે એક મરાઠા છોકરાને પોતાની તરફ આવતો જોયો. તેના હાથમાં એક લાકડી પર નવા ચપ્પલની જોડી લટકતી હતી. જમીને જે લોકો બહાર હાથ ધોતા હતા તેમને તેને કહેવા લાગ્યો કે બાબાએ આ લાકડી પર ચપ્પલ લટકાવી મને મારા હાથમાં આપીને મને કહ્યું કે દોસરેમાં બૂમો પાડતો જે હરિકા બેટા જરિકા બેટા, અને જે માણસ આ ચપ્પલ પોતાનું છે એમ કહે તેનું નામ પૂછીને ખાતરી કરી લેજે કે તેનું નામ હરિ છે અને તે કાનુબાનો પુત્ર છે અને તે ઝરીનો પેટો પહેરીને આવ્યો છે. આટલી ખાતરી કરીને તેને ચપ્પલ જે આ વાત સાંભળતા જ પેલા હરિ કાનુબાના આશ્રય પામ્યો અને છોકરા પાસે જઈને કહ્યું કે એ
એ ચપ્પલ મારા જ છે, મારા નામ હરી છે અને હું કાનોબાનો પુત્ર છું. આ રહ્યો મારો જનીનો ફેટો. એથી છોકરાને સંતોષ થયો અને પેલા ચપ્પલ તેને આપ્યા. તે મનમાં અચંબો પામ્યો કે મારો જનીનો ફેટો તો બધાની માફક બાબાએ પણ જોયો હશે, પણ મારું નામ હરી છે અને હું કાનોબાનો પુત્ર છું. એ તો તેમણે ક્યાંથી જાણ્યું જાય તો પહેલા જ સીડી આવું છું. હું તો પહેલા જ સીડી આવું છું. હું બાબાની પરીક્ષા કરવાના હેતુથી જ આવ્યો છું. આ પ્રસંગ દ્વારા મને ખાતરી થઈ કે સાંઈ બાબા મહાન ત્રિકાળ જ્ઞાની સંત પુરુષ છે. આમ તેની ઈચ્છા ફળીબુદ્ધ થયેલી જોઈ તે ખૂબ રાજી થઈ ઘેર ગયો. સોમદેવ સ્વામી. હવે બાબાની પરીક્ષા લેવા આવનારા એક બીજા જોડણીની કથા સાંભળો. કાકા સાહેબ દીક્ષિતના ભાઈજી નાગપુર રહેતા હતા. સને 1906 તે હિમાલય ગયેલા ત્યારે ગંગોત્રીની ખીણમાં ઉત્તર કાશી પાસેના હરદ્વાર નામ સોમદેવ સ્વામીને તેમને પરિચય થયો. બંને એકબીજાના નામ ડાયરીમાં લખી લીધા. એ પછી 5 વર્ષો બાદ સોમદેવ સ્વામી નાગપુર આવી. ભાઈજીને ત્યાં ઉતર્યા. ત્યાં બાબાની લીલા કથા સાંભળીને તે રાજી થયા અને શિરડી જઈને બાબાના દર્શન કરવાની ઈચ્છાથી તે શિરડી આવવા નીકળ્યા. મળતા કોપરગાંવ સ્ટેશને આવ્યા અને ત્યાંથી શિરડી જવાનો ટાંગો બીજા અવતારો જોડે ભડાઈ કર્યો અને ઉપડ્યા. શિરડીની નજીક આવ્યા ત્યારે શિરડીના મસ્જિદ પર ઊંચા ધજાગરા ફરકતા જોયા. સામાન્ય રીતે વિવિધ સંતોની રહેણી ગણી રીતભાત બાહ્ય દેખાવ વગેરે જુદા હોય છે, પણ માણસે આ બાહ્ય દેખાવ પરથી એ સંતોનો ખ્યાલ કદી બાંધવો નહીં. પણ સોમેશ્વર સ્વામી બોલ્યા ધજાગરા ફરકતા જોઈને તેમણે મનમાં જ કહ્યું કે સંતને મળી આવા ધજાગરાનો શું મોહ છે? શું એમ કરવાથી સંત પણ ઓળખાતું હશે? આથી તો તેમના પોતાના કીર્તિ નામનાની પડી છે એમ જ લાગે છે. આવો ખ્યાલ મનમાં બાંધીને ચડી જવાનો બંધ રાખી પાછા પડવાની તેમણે ઈચ્છા થઈ અને જોડે નામ ઉતારવું. અને તેમણે કહ્યું કે હું તો પાછો જાઉં છું. ત્યારે પેલા લોકોએ પૂછ્યું તો પછી આટલી દૂર આવે કેમ? હજુ તો આ ધજાગરા જોઈને તમારું મન ડગી ગયું છે. ત્યારે સીડીમાં રથ, પાલકી, ઘોડો અને એવી ચીજો જોઈને તમને શું નહીં થાય? એવી સ્વામી મુંજાયા અને બોલ્યા કે આવા ઘોડા, પાલકી, છત્ર, ચામરવાળા સાધુને મેં તો ઘણા જોયા છે. માટે એવાના દર્શન આવા કરતા પાછા વળવું જ મને ઠીક લાગે છે. એટલું બોલી તે પાછા વળી નીકળ્યા. પણ સાથેના અવતારોએ તેમને પાછા ન જતા સાથે આવવા ઘણો આગ્રહ કર્યો અને કહ્યું કે તમારા અવળા વિચાર છોડી દો. આ સાધુ બાબાને આ ધજાગરા કે એવી કોઈ ચીજની પડી નથી. નામની પણ તેમને પડી નથી. ગુરુ પરના પ્રેમ ભક્તિને લીધે ભક્તોએ જ આ બધી વસ્તુ એકઠી કરી છે. છેવટે સ્વામી સમજ્યા અને સીડી આવી અને બાબાના દર્શન કર્યા. મસ્જિદમાં જઈ ચોકમાં બાબાના દર્શન કરતા તેમનું અંતર રમ્યું. આંખમાં આંસુ આવ્યા, ગળું રૂંધાયું અને રોમાંચ થયો. તેમની આવડી દમતી ફરી ગઈ. તેમના પોતાના જ ગુરુના વચન યાદ આવ્યા. જ્યાં આપણું મન આનંદ પામી આકર્ષાય છે તે જ આપણું શાંતિનું પવિત્ર સ્થળ ગણવું. બાબાની નજીક આવતા તો તેમની ચરણ રજમાં આળોટવાની તેમની ઈચ્છા થઈ આવી. પણ એ વેળા બાબા ક્રોધ કરીને બોલ્યા કે આવો અમારું તું અને આ બધી અમારી વસ્તુ ભલે અમારી જોડે રહી, તું તારે ઘેર પાછું જે ખબરદાર મસ્જિદમાં આવ્યો છે તો મસ્જિદ પર ધજાગરા ઉડાડનારાને દર્શન શા વાસ્તે તારે કરવા જોઈએ? આ બધી સંત નિશાની છે. એમ એક ઘડી પણ અહીં રહેતો નહીં. સ્વામી તો સાંભળી સકત થઈ ગયા. તેમને જોયું કે બાબાએ મારા અંતરની વાત જાણી લીધી છે, તેથી મારા બોલેલા બધા બોલ કહી દીધા. તે કેવા સર્વજ્ઞ છે. હું તો અકલહીન છું. આમ બાબા પવિત્ર દેવી પુરુષ છે તેની ખાતરીથી આ વખતે બાબાએ કોઈને ભેટતા હતા, તો કોઈને હસ્ત સ્પર્શ કરતા હતા, તો કોઈને આશ્વાસન દેતા હતા, તો કોઈને ઉપર પ્રેમ ભરી નજર નાખતા હતા, કોઈની જોડે હસતા હતા, તો કોઈને ઉધી પ્રસાદ દેતા હતા. આમ પોતે સૌને રાજી કરી સંતોષમાં માણતા હતા. સ્વામી જોયું કે મારા એકલા પર જ બાબાની આવી નારાજી કેમ? દીર્ઘ વિચાર કરતા તેને સૂચવી આવ્યું કે મારા અંતરમાં જેવા વિચારો ગુણાતા હતા તેના જ પ્રત્યાઘાત રૂપે બાબા વર્તા હતા. આ પરથી મારે પાઠ શીખવો જોઈએ અને સુધરવું જોઈએ. બાબાનો ક્રોધ હતો, છુપા આશીર્વાદ સમજ હોય છે એ બધું તે સમજ્યા અને પછી તો બાબા પર શ્રદ્ધા દ્રઢ થઈ અને તે બાબાના અનન્ય ભક્ત બન્યા. નાના સાહેબ ચાંદ્રકરની કથા કહીને આ અધ્યાય પૂરો કરીએ. એકવાર મસ્જિદમાં નાના સાહેબ મહાસાપતિ થા બીજા ભક્તો જોડે બેઠા હતા. એવામાં બીજાપુરથી એક મુસ્લિમ ગૃહસ્થ જનાના સાથે બાબાના દર્શને આવ્યા. તેમની જોડે પડદાનશીને 2 ભાઈઓ હતી. તેથી નાના સાહેબ ઉઠવા જતા હતા, પણ બાબાએ તેને ઉડતા રોક્યા. એક ભાઈએ બાબાના દર્શન કરી બાબાના ચરણ પડવા શરૂ. મોઢા પરથી બુરખો
છોકરીઓ અને પાછો બુરખો પહેરી લીધો. એવડા નાના સાહેબે એ સ્ત્રીનું મુખ જોઈ તેના રૂપથી અંજાઈ ગયા અને એ મુખ ફરીથી જોવાની મનમાં વૃત્તિથી નામના મનની આ ચંચળતા જોઈને સ્ત્રીના ગયા પછી બાબાએ તેમને કહ્યું કે નાના તું નાહકડો કેમ આવા ભાવથી શરમાય છે. ઇન્દ્રિયોને પોતપોતાના ધર્મ બજાવવા દેવા તેના કામમાં આપણે વચ્ચે ન પડવું આવવું જોઈએ. આ સુંદર રૂપાળા જગતની રચના ઈશ્વરે જ કરી છે, તેથી એ સુંદરતાના ભાવની પ્રશંસા કરવી તે આપણો ધર્મ છે. મન તો દ્રઢ તથા શાંત ધીમે ધીમે બને છે. આગળથી દ્વાર ઉગાડવું હોય પછી પાછલા દ્વારથી શી માટે પ્રવાસ કરવો. હૃદય પવિત્ર હોય તો કશી મુસીબત જ નથી. જો આપણા મનમાં પાપ નથી તો પછી ડરવું શા માટે? ભલે આખનું કામ કરે એથી ત્યારે શરમાવીને નીચે શા માટે જોવું જ પડે? એ વડા સામા ત્યાં હતા. બાબાના ઉપરના વચનોનો અર્થ તે કંઈ સમજ્યા નહીં. તેથી મસ્જિદમાંથી ઉતારા પર જતા સામાએ નાનાને આ વાત પૂછી જોઈ. પેલી પરદાનસિંહ રૂપાળીબાઈને જોઈને પોતે કેવા ચંચળ ચિત્તના થયા હતા. તે વાત બાબાને કહી. બાબાએ કેમ જાણી તથા બાબાનો આ વસ્તુ કહેવાનો અર્થ નાનાએ તેને આ પ્રમાણે સમજાવ્યો. આપણું મન સ્વભાવથી ચંચળ છે, તેને વિકૃત ન થવા દેવું જોઈએ. ઇન્દ્રિયો ચંચળ બને તો પણ દેહ પર સંયમ રાખવો, તેની આધીન ન થવા દેવું જોઈએ. વસ્તુ પાછળ ઇન્દ્રિયો ભલે દોડે પણ આપણે તેના પાછળ દોડી તેની પ્રાપ્તિની ઝંખના ન કરવી જોઈએ. ધીમે ધીમે ટેવ પાડવાથી આ ચંચળતા જતી રહે છે. આપણા પર ઇન્દ્રિયો સત્તા જમાવવા દેતી નથી. અલબત્ત ઇન્દ્રિયો પર સાવ નિયંત્રણ શક્ય નથી. પ્રસંગ જોઈ તેના પર યોગ્ય દાબ રાખવો સુંદરતા ચક્ષુનો વિષય છે. માટે નિર્મળ બનીને સુંદર પદાર્થ જોવા તેમાં બીક કે શરમને સ્થાન નથી. પણ એ વખતે કોઈ પાપ વિચારને મનમાં ન રહેવા દેવું. કામના રહિત ચિત્તથી ઈશ્વરની સુંદર કૃતિઓ જોવી. તેથી સ્વાભાવિક જ ઇન્દ્રિયો પર નિયંત્રણ આવતું જશે. એવી સુંદર વસ્તુને આનંદથી નિરખવામાં ઈશ્વરની અજબ શક્તિનું સ્મરણ જ થશે. જો બહારથી ઇન્દ્રિયોને કાબૂમાં રાખ્યા વિના મનને તેની પાછળ દોડવા દઈ તેમાં જ તેને આસક્ત રાખશું તો આપણા જન્મ મરણના ચક્રનો કોઈ અંત જ આવવાનો નથી. ઇન્દ્રિયોના વિષય જ હાનિ કરતા છે. સારથી તરીકે વિવેકોને રાખવાની મન પર કાબુ આવશે અને આપણે ઇન્દ્રિયોને ખોટે માર્ગે જતા રોકીશું. આવો સારથી રાખવાથી જ અંતિમ સ્થાન વિભુવત સુધી આપણે પહોંચી શકીશું, જ્યાંથી ફરી ફેરો છે જ નહીં. સ્વસ્તિથી સત્તા સજન પ્રેરિત ભક્ત એમાં પંથ વિરચિત સાઈ ચરિત્ર સંત પરીક્ષણ મનોનિગ્રહણ નામ 49મો અધ્યાય સંપૂર્ણ. સદગુરુ સાઈનાથ ભવતું. સદગુરુ સાઈનાથ મહારાજ કી જય.
सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अध्याय 50 अज्ञान निरसन समाधि मंदिर निर्माण। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री गुरुदेव नमः, श्री कुलदेवताय नमः, श्री रामचंद्राभ्याम नमः, सद्गुरु साईनाथाय नमः। આ અધ્યાયમાં અગાઉ 39મા અધ્યાયમાં આપેલા ગીતાના શ્લોકનું વિશેષ સ્પષ્ટીકરણ કર્યું છે. શ્રી બાબાએ કહ્યું જ્ઞાનીને સાષ્ટાંગ પ્રણામ કરવા એટલું જ બસ નથી, સદગુરુને સર્વસ્વ શરણગતિ ભાવથી તાબે ન થવું જોઈએ. માત્ર પ્રશ્ન પૂછવું એટલું જ બસ નથી. કોઈ કુતૂહલથી અગર ગુરુને પકડમાં લેવા માટે કે તેના ઉત્તરમાં કોઈ ભૂલ ખોડવાના હેતુથી અગર એવા કોઈ બધી ઈરાદાથી શિષ્ય પ્રશ્ન પૂછવાના નથી. ગંભીરથી આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ અર્થે અગર મોક્ષ પ્રાપ્તિમાં હેતુથી આ પ્રશ્ન પૂછવાના છે. હું સેવા આપવા અગર સેવાની ના પાડવા મુખત્યાર છું એવો ભાવ મનમાં રાખીને સેવા કરવાની નથી. આ દેહનો માલિક બહુ પોતે નથી, પણ આ દેહ તો ગુરુનો છે અને તેમની સેવા માટે જે આ દેહનું અસ્તિત્વ છે એવો ભાવ મનમાં હોવો જોઈએ. જો આ પ્રમાણે વર્તો તો અગાઉના શ્લોકમાં જે જ્ઞાન હતું કહ્યું છે તે જ્ઞાન સદગુરુ તમને બતાવશે. ગુરુ અજ્ઞાનનો બોધ કરે છે એ વાતનો શું અર્થ થાય છે તે કે નાના સાહેબને સમજમાં આવ્યું નહીં. તેથી બાબાને પૂછ્યું કે જ્ઞાનોપદેશ કેમ કરવો? અજ્ઞાનનો નાશ એટલે જ્ઞાન. જ્ઞાનેશ્વરી ટીકા 16 1396 કહે છે કે હે અર્જુન, અજ્ઞાન નષ્ટ થવું તે આના જેવું છે. અઘરું નષ્ટ અંધારું નષ્ટ કરવું એટલે જ અજવાળું કરવું. દ્વૈતભાવનો નાશ એટલે જ અદ્વૈત. જ્યારે અંધારામાં નાશની વાત કરો છો ત્યારે પ્રકાશ વિશે જે તમે બોલો છો, અદ્વૈત ભાવનો અનુભવ કરવો હોય તો આપણામાંથી દ્વૈત ભાવનો આપણે નાશ કરવો જોઈએ. ત્યાં જ અદ્વૈત ભાવનો અનુભવ થાય છે. શું દ્વૈત માને અદ્વૈતની વાત કરી શકાય? એ સ્થિતિમાં મુકાયા સિવાય જો કોઈ એવી વાત કરે તો તેણે અદ્વૈત ભાવને ક્યાંથી જાણ્યો અને તેનો અનુભવ શું કર્યો? વળી સદગુરુની માફક શિષ્ય પણ તત્વત જ્ઞાન સ્વરૂપ જ છે. તે બે વચ્ચેનો ભેદ તો ઊંચો અનુભવ છે. અજબ દેવી સત્વ અતુલ શક્તિ તથા ઐશ્વર્ય યોગની તેમની વૃદ્ધિમાં જ રહેલો છે. સદગુરુ નિર્ગુણ સચ્ચિદાનંદ છે. જગતને ઊંચો લાવવા માનવ જાતિની ઉન્નતિ અર્થે જે તેમણે અવતાર ધારણ કર્યા પડે એથી તેમને સત્ય નિર્ગુણ સચ્ચિદાનંદ છે. જગતને ચલાવવા માનવ જાતિની ઉન્નતિ અર્થે જે તેમણે અવતાર ધારણ કર્યો એથી તેમનો સત્ય નિર્ગુણ સ્વભાવ મુદ્દલ નાશ પામતો નથી. સત્વ દેવી શક્તિ તથા બુદ્ધિ મુક્તિ મુદ્દલ કમી થતી નથી. શિષ્યનું પણ ખરી રીતે એ જ સ્વરૂપ છે, પણ બધા ઘણા જન્મના સંસ્કારને લીધે તેના પર જ્ઞાનનું આવરણ આવી ગયું છે, જેથી શુદ્ધ ચૈતન્ય છુપાઈ રહી શકતું નથી, નજરે પડતું નથી. અજ્ઞાનેન અવૃતમ જ્ઞાનમ તેના મોહંતી જનપ. તેમાં કહ્યું છે કે તે મુજબ તે એમ જ માને છે કે હું જીવું છું, નમ્ર ગરીબ પ્રાણી છું. આ જ્ઞાનમાં આ ઝાંખરા ગુરુને નિંદે નાખવાના હોય છે અને તેથી તે તેને ઉપદેશ દે છે. હું નમ્ર ગરીબ પ્રાણી છું. એ ખ્યાલથી અનંત પેઢીથી મૂઢ બનેલા શિષ્યને સેંકડો જન્મ લગી ગુરુ બોધ આપ્યા કરે છે કે તું જ ઈશ્વર છે, તું જ બળવાન અને પ્રકાશવંત સ્વરૂપ છે. ત્યારે તેને લગાર અનુભવ થાય છે કે હું ખરે જ ઈશ્વર છું, છતાં પોતે દેહ છે, પોતે જીવન પ્રાણી છે. પરમાત્મા તથા જગત પોતાનાથી જુદા છે એવા જ ભાવમાં શિષ્ય રમ્યા કરતો હોય છે. આ સર્વ અસંખ્ય ગજ જન્મનો વારસા જન્મ જેને ભૂલ છે એવું તે પછીથી જે સમજતો થાય છે એ બ્રહ્મની ભૂમિકા પરથી કરેલા કર્મના પરિણામે તેને હર્ષશોક થાય છે. આ મૂળનું અજ્ઞાન આ ભ્રમને દૂર કરવા સારું શિષ્ય પ્રશ્નો પૂછવાના છે. અજ્ઞાન કેમ ઉદ્ભવ્યું, તે ક્યાં રહ્યું છે? આ સર્વ વાતોની સમજણ માટે ગુરુના ઉપદેશની જરૂર છે. હવે અર્જુનનો દાખલો આપીએ. હું જીવ પ્રાણી છું, હું દેહ છું, હું દેહ જ આત્મા છે. ઈશ્વર જીવ અને જગત જુદા જુદા છે. હું ઈશ્વરનો નથી, હું દેહ આત્મા નથી એવું હું જાણતો નથી. ઈશ્વર જીવ અને જગત એક છે તો તેનો અનુભવ થતો નથી. જ્યાં સુધી આ ત્રુટીઓનું શિષ્યને દિગ્દર્શન કરવામાં આવતું નથી ત્યાં સુધી શિષ્યને આ વાતનો કદી પણ અનુભવ થતો નથી કે ઈશ્વર જીવ તથા શરીર શું છે, તેમનો આંતરિક સંબંધ કેવો છે, તેના તથા તે ભિન્ન કે અભિન્ન છે. આ પ્રકારનો બોધ દેવ તથા બ્રહ્મનો નાશ કરવો તેને એ જ અજ્ઞાનનો જ્ઞાનોપદેશ કહે છે. હવે પ્રશ્ન એ છે કે જીવ કે જે સ્વયં જ્ઞાનવૃત્તિ છે તેને જ્ઞાની શું આવશ્યકતા છે? ઉપદેશનો હેતુ તો કેવળ ત્રુટીને તેની નજર પર લાવી અજ્ઞાનનો નાશ કરવા
એ જ છે. બાબાએ અગાઉ કહ્યું પ્રમાણપાતનો અર્થ શરણાગતિ છે. શરણાગતિ તન મન ધનથી અર્થાત અનન્ય ભાવથી હોવી જોઈએ. કૃષ્ણ બીજા જ્ઞાનીઓનો શા માટે ઉલ્લેખ કરે છે? સદભક્ત માટે તો પ્રત્યેક વસ્તુ વાસુદેવ જ છે. અર્થાત કોઈ પણ ગુરુ પોતાના ભક્તને માટે તો કૃષ્ણ જ છે અને ગુરુ શિષ્યને વાસુદેવ માને છે અને કૃષ્ણ એ પોતાના પ્રાણ તથા આત્મા માને છે. કેમ કે કૃષ્ણને ખબર હતી કે આમાં અનેક ભક્તો તથા ગુરુ વિદ્યમાન છે, તેથી તેની મહત્તા વધારવાના હેતુથી શ્રી કૃષ્ણે અર્જુનને ઉલ્લેખ કરેલો છે. સમાધિ મંદિરનું બાંધકામ શ્રી બાબાએ જે કરવા ધાર્યું હોય તેની પોતે બહુ વાતો કરતા નહીં, અગર તેનું કશું ધાંધલ કરતા નહીં, પણ એવા કુનેહપૂર્વક સ્થિતિ સંજોગો પોતે ગોઠવી દેતા હતા કે તેનું ધીમું પણ ચોક્કસ પરિણામ જોઈને લોકો આશ્ચર્યચકિત બની જતા. સમાધિ મંદિરનું બાંધકામ આ વાતનું દર્શાંત છે. નાગપુરના પ્રસિદ્ધ કોઠિયાધીશ શ્રીમાન બાપુ સાહેબ બુટી સહકુટુંબ શિરડી રહેતા. એકવાર તેમના દિલમાં થયું કે શિરડીમાં મારું પોતાનું મકાન બાંધવું. પછી થોડા સમય બાદ તે દીક્ષિતના વાડામાં સૂતા હતા. ત્યાં તેમને સ્વપ્ન દર્શન થયું. સ્વપ્નમાં બાબાના પ્રગટ થયા અને પોતાનો વાડો ઇમારત તથા મંદિર બાંધવાની આજ્ઞા કરી. સામા પણ ત્યાં સુધા હતા. તેને પણ એવું જ સપનું આવ્યું. બુટી ઉઠ્યા ત્યારે સામાન્ય રડતા જોયા. તેથી તેનું કારણ પૂછ્યું. સામાન્ય ઉત્તર દીધો. સપનામાં બાબાએ મારા પાસે આવ્યા અને મને સ્પષ્ટ આજ્ઞા કરી કે મંદિર તથા વાડું બાંધ. હું સર્વના કામના પૂરી કર્યું છે. બાબાના આવા મધુર પ્રેમપૂર્ણ વચનો સાંભળીને હું ગળગળો થઈ ગયો અને મારું ગળું રૂંધાયું આવ્યું અને મારી આંખમાંથી અશ્રુ વહેવા લાગ્યા અને હું રડી પડ્યો. પોતાના સ્વપ્ન પર આને બરાબર મળતું હતું એ જોઈ બાપા સાહેબ અચંબો પામ્યા. પોતે ધન શક્તિવાળા હોવાથી વાડો બાંધવાનો તરત જ નિર્ણય કર્યો અને માધવરાવ જોડે બેસીને નકશો કર્યો. કાકા સાહેબ દીક્ષિતને પણ તે પસંદ પડ્યો. બાબા પાસે મૂક્યો ત્યારે તેમણે પણ તે ગમ્યો અને મંજૂર કર્યો. પછી તે બાંધકામ પણ શરૂ થયું અને સામાન્ય દેખરેખ તળે ભોય તળ્યું અને કૂવો તૈયાર થયા. બાબા પણ મસ્જિદમાંથી લેંડી પર જતા આવતા. તે અહીંથી પસાર થતા હતા અને કંઈક સુધારા સૂચવતા હતા. પછીનું કામ બાપુ સાહેબ જોગને ભણાવ્યું અને આ કામ ચાલતું હતું. ત્યાં જ બાપુ સાહેબ બુટીના મનમાં તર્ક ઉઠ્યો કે એક ઓરડો ઓટલો મંદિર પણ રચવા જેમાં મુરલીધર કૃષ્ણની મૂર્તિ આપણે પધરાવીશું. તેણે આ વાત સામાન્ય કરી અને બાબાને પૂછીને તેની સંમતિ લેવા કહ્યું. બાબા આ વાડા પાસેથી નીકળ્યા ત્યારે સામાએ તેમને પૂછી આ વાત પૂછી જોઈ. સંમતિ આપતા બાબાએ કહ્યું કે મંદિર પૂરું થઈ રહ્યું છે ત્યારે હું જ અત્યારે આવીશ અને પોતે વાડા સામે જોઈને બોલ્યા કે વાડો પૂરા થયા પછી આપણે જ વાપરીશું, રહીશું, ફરશું અને એકબીજાને મળીને આનંદ કરશું. એ પછી મંદિરમાં મધ્ય રોડાના પાયા નાખવાનું મંગળ મુહૂર્ત છે કે કેમ એમ સામાએ બાબાને પૂછી જોયું. તો બાબાએ હા પાડી. સામાએ શ્રીફળ લાવી વધેરીને કામ શરૂ કર્યું. સમય જતા એ કામ પણ પૂરું થયું અને મુરલીધરની સુંદર મૂર્તિ બનાવવાનો હુકમ આપવામાં આવ્યો. પણ એ મૂર્તિ તૈયાર થાય તે અગાઉ નવીન જ બન્યું. બાબા માંદા પડી ગયા અને કૈલાસવાસી થયા. બાપુ સાહેબ દિલગીર બન્યા અને નિરાશ થયા કે મારો વાડો બાબાની પવિત્ર ચરણરજના સ્પર્શથી પાવન થાય તે પહેલા બાબા કૈલાસવાસી થયા. તેથી એ બાંધવાના ખર્ચના મારા લાખેક રૂપિયા છૂટી પડે. પણ બાબા કૈલાસવાસી થયા પછી અગાઉ તેમના મુખમાંથી આ શબ્દ નીકળ્યા હતા કે મને વાડામાં લઈ જાઓ. આ શબ્દથી બાપુ સાહેબના દિલમાં તેમજ અન્ય સર્વના દિલાસો મળ્યો. મુરલીધરના મંદિર માટે રાખેલા ઓરડામાં જ બાબાના પવિત્ર દેહનો પધરાવી સમાધિ લેવડાવીને બાબા પોતે જ મુરલીધર બન્યા અને આમાં વાડો જ બાબાનું સમાધિ મંદિર બન્યું. તેમનું અજબ જીવન જ અગાધ્ય છે. ભાગ્યશાળી બાપુ સાહેબ બુટીના વાડામાં બાબાના પવિત્ર પાવનકારી દેહને પધરાવેલ છે. એ બુટીને પણ ધન્ય છે. સ્વસ્તિથી સત્તા સજ્જાને પ્રેરિત ભક્ત એમાં પંચવિધિ સાઈ સચરિત્ર અજ્ઞાનની રસન સમાધિ મંદિર નિર્માણ નામ 50મો અધ્યાય સંપૂર્ણ. સદગુરુ સાઈ શુભમ ભવતુ. સદગુરુ સાઈનાથ મહારાજ કી જય.
must have to be hold from the bottom and be taken there. Because otherwise everybody won't be able to sit. No. Adi नीचे से do it now, बच्चे, before anybody comes. Bottom, not from the top. Don't lift anything. Just have to be pushed. Here. ये हटा। हाँ। सुषमा, मैं पालकी अंदर ला रहा हूँ आपके पास। नहीं कोई देर से जा लेट गो that's it. Don't need all this, everybody can sit. Come forward, all of you. It's just a few minutes thing, that's all. Putra, if everybody can come, please. We just need to adjust for a few minutes. And then we'll start with Baba's Palki to go. Come forward, Putra. Please come forward. Please come forward. बच्चे काम कर, गौतम इसको ऊपर रख दे. Careful, मेरे बच्चे. And that if you want to move it somewhere, something else, we can. मेरे बच्चे आप यहाँ दे दो. Putra, wherever you get seat, just sit for last chapter, prayer, and then we'll take it from there. Can everybody come, Putra, for a few minutes, last chapter? Prabhakar ji, everybody can come, few minutes. Everybody from outside. Can everybody come? Just tell them to come for 5 minutes. But kids, all of you can come this side. All kids can go that side, bache. Yeah, all the kids. Remove that box out of this one, and all the kids can adjust there. मेरे बच्चे, Raja, no audio video. It's not that there's a specific reason, my dear, because the presence of Baba on the wall, we're trying to be very careful. All the kids that side, Putra. Diya Putra. All the kids that side. All the kids that side. Yes. अध्याय 51.
अध्याय काउंट पूर्ण हो चुका है। अंतिम अध्याय मूल सचित्र का 52वां अध्याय लिखा जा रहा है। इसमें हेमांत पंत ने अंतिम समालोचना की और उसी प्रकार सूची लिखने का वचन दिया। जिस प्रकार के अन्य मराठी धार्मिक काव्य ग्रंथों में विषय की सूची अंत में लिखी जाती है, अभाग्यवश हेमंत पंत के कागज पत्रों की छानबीन करने पर सूची प्राप्त न हो सकी। तब बाबा के एक योग्य तथा धार्मिक भक्त थाने के अवकाश पर बामोदा श्री बीवी देव ने रचकर प्रस्तुत किया। पुस्तक के प्रारंभ में विषय सूची देने तथा प्रत्येक अध्याय में विषय का संकेत शीर्षक स्वरूप लिखना ही आधुनिक प्रथा है, इसलिए यहाँ अनुक्रमणिका नहीं दी जा रही है। अतः इस अध्याय को उपसंहार समझना ही उपयुक्त होगा। भाग्यवश हेमंत पंत को समय तक जीवित न रहेगी, अपने लिखे हुए इस अध्याय की प्रति में संशोधन करके उसे छपने योग्य बनाते। सदगुरु साईं की महानता। हे साईं, मैं आपकी चरण वंदना कर आपसे शरण की याचना करता हूं, क्योंकि आप इस अखिल विश्व के एकमात्र आधार है। यदि ऐसी ही धारणा लेकर हम उनका भजन पूजन करें तो निश्चित ही है कि हमारी समस्त इच्छाएं शीघ्र पूर्ण होंगी और हमें अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। आज निंदित विचारों के तट पर माया मोह के झंझावट से धैर्य रूपी वृक्ष की जड़ें और आज निंदित विचारों के तट पर माया मोह के झंझावट से धैर्य रूपी समुद्र में तूफान उठ खड़ा हुआ है, जिसमें क्रोध और घृणा रूपी घड़ियाल तैरते हैं और अहम भाव संदेह रूपी नाना संकल्प विकल्पों के भंवरों में निंदा, घृणा और ईर्ष्या रूपित अगणित मछलियां विहार कर रही हैं। यद्यपि ये समुद्र इतना भयानक है तो भी हमारे सदगुरु साई महाराज उसमें अगस्त्य स्वरूप ही हैं। इसलिए भक्तों को किंचित मात्र भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे सदगुरु तो जहाज हैं, हमें हम एक कुशलतापूर्वक भयानक भव सागर से पार उतार देंगे। प्रार्थना। इस सच्चिदानंद साई महाराज को साष्टांग नमस्कार करके उनके चरण पकड़कर हम सब भक्तों के कल्याणार्थ उनसे प्रार्थना करते हैं। हे साईं, हे साईं, हे साईं, हमारे मन की चंचलता और वासनाओं को दूर करो। हे प्रभु, तुम्हारे श्री चरणों के अतिरिक्त हमें किसी अन्य वस्तु की लालसा ना रहे। तुम्हारा ये चरित्र घर घर पहुंचे और इसका नित्य पठन पाठन हो, और जो भक्त इसका प्रेम पूर्वक अध्ययन करें उनके समस्त संकट दूर हों। फलश्रुति अध्ययन का पुरस्कार। अब इस पुस्तक के अध्ययन से प्राप्त होने वाले फल के संबंध में कुछ शब्द लिखूंगा। इस ग्रंथ के पठन पाठन से मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। पवित्र गोदावरी नदी में स्नान कर शिरडी के समाधि मंदिर में श्री साईं बाबा की समाधि के दर्शन कर लेने के पश्चात इस ग्रंथ का पठन पाठन या श्रवण प्रारंभ करोगे तो तुम्हारे त्रिविध संकट भी दूर हो जाएंगे। समय समय पर श्री साईं बाबा की कथा वार्ता करते रहने से तुम्हें आध्यात्मिक जगत के प्रति अभिरुचि हो जाएगी। यदि तुम इस प्रकार नियम तथा प्रेम पूर्वक अभ्यास करते रहे तो तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। यदि सचमुच ही तुम आवागमन से मुक्ति चाहते हो तो तुम्हें साईं कथाओं में नित्य पठन पाठन स्मरण उनके चरणों में प्रागट प्रीति रखनी चाहिए। साईं कथा रूपी समुद्र का मंथन कर उसमें से प्राप्त रत्नों को दूसरों को वितरण करो, जिससे तुम्हें नित्य नूतन आनंद का अनुभव होगा और श्रोतागण आदि पतन से बच जाएंगे। यदि भक्तगण अन्य भाव से उनकी शरण में है तो उनका मैं नष्ट होकर बाबा से अभिन्नता प्राप्त हो जाएगी, जैसे कि नदी समुद्र में मिल जाती है। यदि तुम तीन अवस्थाओं अर्थात जागृति, स्वप्न, निद्रा में से किसी एक में भी साई चिंतन में लीन हो जाओ तो तुम्हारे त्रिविध संकट भी दूर हो जाएंगे। तीन अवस्थाओं में से अर्थात जागृति, स्वप्न, निद्रा में से किसी एक में भी साईं चिंतन में लीन हो जाओ तो तुम्हारे संसारी चक्र से छुटकारा हो जाएगा। स्नान कर प्रेम और श्रद्धा युक्त होकर इस ग्रंथ का एक सप्ताह में पठन समाप्त करेंगे तो सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। या जो इसका नित्य पठन या श्रवण करेंगे उन्हें सब भयों से तुरंत छुटकारा मिल जाएगा। इसके अध्ययन से हर एक को अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार फल मिलेगा, परंतु इन दोनों के अभाव में किसी भी फल की प्राप्ति होना संभव नहीं है। यदि तुम इस ग्रंथ का आदर पूर्वक पठन करोगे तो साईं प्रसन्न होकर तुम्हें ज्ञान और दरिद्रता के पाप से मुक्त कर ज्ञान, धन और समृद्धि प्रदान करेंगे। यदि एकाग्र होकर नित्य एक अध्याय भी पढ़ोगे तो तुम्हें अपरिमित सुख की प्राप्ति हो जाएगी।
इस ग्रंथ को अपने घर पर गुरु पूर्णिमा, गोकुल अष्टमी, रामनवमी और विजयदशमी के दिन अवश्य पढ़ना चाहिए। यदि ध्यानपूर्वक तुम केवल इसी ग्रंथ का अध्ययन करते रहोगे तो तुम्हें सुख और संतोष प्राप्त होगा और सदैव ही साईं चरण बिंदु का स्मरण बना रहेगा। इस प्रकार तुम भव सागर से सहज ही पार हो जाओगे। इसके अध्ययन से रोगियों को स्वस्थ, निर्धनों को धन, दुखित और पीड़ितों को शांति मिलेगी तथा मन के समस्त विकार दूर, मानसिक शांति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय भक्त और श्रोतागण, आपको प्रणाम करते हुए मेरा आपसे एक विशेष निवेदन है, जिसकी कथा आपने इतने दिनों और महीनों से सुनी है, उनके कलमहारी और मनोहर चरणों को कभी विस्मृत ना होने दें। जिस उत्साह और श्रद्धा लगन के साथ आप इन कथाओं का पठन या श्रवण करेंगे, श्री साईं बाबा वैसे ही सेवा करने की बुद्धि हमें प्रदान करेंगे। लेखक और पाठक इस कार्य में परस्पर सहयोग देकर सुखी हों। प्रसाद जाटना। अंत में इस पुस्तक को समाप्त करते हुए सर्वशक्तिमान परमात्मा से निम्नलिखित कृपा या प्रसाद जाटना करते हैं। हे ईश्वर, पाठकों और भक्तों को श्री साईं चरणों में पूर्ण और अन्य भक्ति दो। साईं के मनोहर स्वरूप उनकी आंखों में सदा बसा रहे। हे समस्त प्राणियों में देवदेव साईं भगवान के दर्शन करे वमस्तु। सद्गुरु साईनाथ अर्पण वस्तु शुभम भक्तु। ओम श्री साईं यश काय श्री वासिने नमः। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ। आभार साईं, आपका बहुत आभार। स्वयं सब पूर्ण करा लेने की कला आपको, हम सबको भी सिखानी चाहिए कि किस तरह से कुछ भी बिना निर्विघ्न संपूर्ण हो सकता है और व्यवस्थित हो सकता है। ये सिर्फ आपकी दया और कृपा से ही संभव है। आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आपने ना ही हमसे सिर्फ अपना लीला गायन कराया, हमारे प्रेम प्रवाह में जो जो कुछ चीजों का आयोजन आपने करवाया, आपको इनसे मोह है ऐसा नहीं, आपका आवश्यकता ये भी नहीं, हमारे पागलपन की सीमा नहीं है। अब उस पागलपन में जो कुछ कर पाया आपको अर्पित है। हर जागृत भाव को पूर्ण करा लेना, हर चीज की व्यवस्था करा देना, कई जन्मों का सौभाग्य होगा हम सबका, कई जन्मों का, नहीं तो संभव नहीं साईं। हम स्वयं में अपने आप को जानने के लिए नहीं कर सकते तो आप तक तो बहुत असंभव है। हम एक परिवार में 4 लोग एक दूसरे को प्रेम पूर्वक बात भी रोज नहीं कर पाते। और यहां तो आपने समस्त सृष्टि को समेट लिया। हम सब आपके कृतज्ञ और आभारी हैं। हमसे कोई त्रुटि हुई हो, गलती हो, क्षमा कर देना। जाने अनजाने कुछ भी हुआ हो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आपकी दया और कृपा हम सब पर बनी रहे। आज का गुरु पूर्णिमा अखंड पारायण पूर्ण किया आपने। यहां से आपको पालकी में लेकर चलेंगे, आप आगे हम पीछे पीछे। आने के तत्पश्चात प्रेम के प्रवाह में जो कुछ व्यवस्था के फूल आपने हमें दिए और स्वीकार किया वो आपको अर्पण करेंगे सब। मौका दिया तो भजन, नहीं तो भोजन। अब फिर उसके तत्पश्चात सब बच्चों को प्रेम पूर्वक 56 भोग के साथ साथ में जो फल प्रसाद आप देना चाहें, और फिर शेज आरती। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज।
But the just reason is that we have to understand. Understanding is that we never plan what is being planned, what you see. All of them, whatever is there organized, it is just a matter of days. आज से कुछ दिन पहले, एक हफ्ता भी नहीं, nearly a week. Within a week's time, from last nearly a month, we are preparing Chappan Bhog. Chappan Bhog, Chappan Bhog, Chappan Bhog, Chappan Bhog. All the kids जिसको जो बनाना है बना के ले आओ. Last 7 days, it's turned out to be a leela where we have no control. We are sitting and talking कि बाबा अगर 56 तरह की मिठाई मिल सकती है क्या? अब 56 मिठाई मिल सकती है मतलब 56 नमकीन भी मिल सकते हैं क्या? तो बाबा अपने एक बच्चे को पकड़ते हैं, उसको फोन करते हैं कि मुझे बताओ 56 मिठाइयां मिलेंगी? वो भी आगे से दीवाना है, पागल है। मेरे को बोलता है मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं बताता हूं आपको। बोले नमकीन मैं ले आऊंगा, नमकीन मेरे, मुझे मिठाई लाने के लिए समय दो। नेक्स्ट कंफर्मेशन आती, मिठाई होगी। गुड़िया को बताया, गुड़िया कहती भाई क्या 56 तरह के फूल नहीं मिल सकते क्या? क्या मिल सकते हैं? हम लोग से बैठे बात कर रहे हैं, दीपक was there, we all were sitting outside. Within a span of 5 minutes, Baba made a text message to somebody and a confirmation came within 5 minutes that Thursday you can pick up 56 different type of flowers. Done. This is happening, and then discussion happens. There are two children, it's a Sunday. They are sitting and discussing, हम 56 चटनी बना सकते हैं क्या? हाँ बना, बैठे बैठे 32 आइटम्स का लिस्ट बना. What was listed on the list was not done. ऐसा ही है ना? But 56 चटनीज बने. अभी बनने में हुआ क्या 56 तरह के फल हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं क्या? पता नहीं. तो 56 फल हो, 56 फल हो सकते हैं क्या? 56 तरह के जूस बना सकते हैं? बना सकते हैं? पता नहीं. हो गया. अब बोला कि बाबा को भोग पूर्ण कैसे होगा? हमारे में सनातन में भगवान को पूर्ण करने के लिए ताम्रफल, पान, 56 पान. बाबा ने बच्चे को फोन किया, उसको बोला भाई 56 पान ले आएगा पूरा. हाँ भाई, ये भी सभी पागल है साले, सही पागल है, एक भी कम नहीं है मेरे पास. कोई आगे से ये नहीं बोलता नहीं. कैसे करेंगे, कैसे होगा, किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता. वो हो जाएगा ये पता. मैं किसी का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं कि मेरे को अपने बच्चों का अहम नहीं बढ़ा रहा, बढ़ाना नहीं चाहता. I don't want them to get an understanding. और बात वहां तक नहीं रुकती है. फिर बाबा कहते हैं कि हमें डेकोर करना है बात. एक बच्चा बोला मेरे को पालकी पेंट करनी है. अच्छा करते हैं. फिर बनाना लीव्स, हर एक को पावन और पवित्र करना है तो बनाना लीव्स पे ही करेंगे. तो बनाना लीव्स पे 5 घंटे 4 घंटे लगा के बनाना लीव्स काटे जाते हैं. और सुबह से लेके अभी तक जो आप वहां देख रहे हो कि सुबह से लगे, कोई बाहर काम कर रहा है, कोई नीचे कर रहे हैं, कोई रसोई में कर रहे हैं.
कोई श्रृंगार कर रहा है, कोई पालकी तैयार कर रहा है, कोई सामान लेने जा रहा है। और इस बीच में बाबा के पास 2 इमरजेंसी डिलीवरीज आती हैं, एक अरोरा और एक मिसिसागा। 2 people have not eaten, वो भी हो गया। समझने की बात तो ये बात सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि why I'm taking your time to understand. There are 2 factors, very clearly 2 factors. 2 चीजें बहुत क्लियर है। 1, I want to do something. I want to do something. What's the second? Everything is you. मैंने कुछ करना है या मेरे लिए सर्वस्त्र आप हैं। That's the only difference. If you are everything, then things will happen automatically. But if it is me, then I have to go through my struggles. I can give you numerous examples of just today. Numerous. That how when it is him, how things happen. So yesterday I told one of the childs, I think there could be some items short. Why don't you soak some black chickpea and some lentil? We may have boil them. Just we'll have something extra. Okay. Done. In the morning, what is to prepare for breakfast? Don't know. You never thought, no? Gudiya said, buy karna, kuch nahi plan. Whatever he wants, we'll do it. Baba, what do you want? कि पूड़ी बनाते हैं। अच्छा ठीक है। पूड़ी बनाते हैं मतलब सफेद चने चाहिए या आलू चाहिए। न चने भीगे ना आलू में। क्या भीगा हुआ है? काले चने। और भिगाने थे 1 मुट्ठी और भिगाए कितने? 1 पैकेट। किस लिए? रेस्ट विल मेक अ सैलड इन द इवनिंग। शाम को चाय के साथ चने का बीन सैलड। इट चेंज एवरीथिंग। दिस इज हिज क्रिएशन। दिस पार्ट 1। पार्ट 2। नाउ everybody had some time scheduling to come. We come to know we are short of fruits. All of a sudden, started searching. Where 4 items were short, we had 8 or 9 items more. Everything is there. A child who was supposed to start making juice 10 a.m. in the morning could not show up till 4. And then in between, Baba got up. One child brought a juicer. 2 were sitting outside. And they have no clue. They have 0 clue. What is coming their way? And Baba said, can you please both go downstairs? Everything is there. Can we, both of you need to plan. One is from an operation or construction side, another is from a software side. On the planning and production, they get together within 2 hours 56. 2 घंटे में 56 जूस बनके तैयार. 2 hours. Children were supposed to make chutney dedicatedly 4 to 5 hours non-stop. बन गई. पुत्र देवा को खाना दे दो. The reason I'm only sharing with all of you or taking your time to eat it up is that when you leave today, once you come back, all of you will see how many families we have and how many individuals we have. So everybody will get 1 full thali. Another thing I forgot. Finally, to make it complete bhog, Baba at the end decided that we'll take 5 types of grains, mix them, and make 56 chapatis. 1 each for each plate.
Now what did he do? Understand this deeply. We are being happy, which I'll call it foolish myself. So anybody comes at home, you offer them some namkeen starters. Please have some tea or something. Some chutney along, spice to it up. One vegetable, one bread. To drink is the fresh juice to offer it along. You have a sweet after the hut, a fruit to go with that. And to conclude, normally older days, people used to make pan at home and offer. And anyways in Bhagavan, you offer it. That's full Bhog, Paramatma. Now what is the key in all this? What is the purpose of flower? So when you do Bhog, Arpanam to Bhagavan, you basically take a flower in this form and do a Gayatri Achaman 3 times. Om Bhur Bhava Swaha Tasurviturvare Niyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nam Prachodaya. The water goes down, you take that flower and you offer to Bhagavan with that flower. That was the purpose of flower Bhagavan got. Just understand everything, bache. Just understand. We were thinking we'll make bean salad. Baba had already organized kachodis and everything for the snack. All homemade. Nothing is from outside. Ma Durga and Tiwari ji, they are not here, that is why I am taking their name. So early morning they both started cooking that. Just realize one thing in your life. If you want to change your life, your family's life, just one thing. Get away from a thought that I know something. Trust me. Get away from that thought. We really don't know anything. And I can give you non-stop things like anything. I had Saturday salad for homeless, we had things. Yesterday what we had, and we went to stores, everything. So please, on Guru Purnima today, we'll take Baba's Palki, we'll go out, we'll go down walking the street, go backwards, and we'll come back. Whenever you carry him today, remember what are you going to carry? 1, non-stop chanting has to be on. 2, am I carrying you or you are allowing me to carry you so that I don't bear the weight? You take that part to make me lighter to be taken on. 3rd, most important along with that, very important. When you walk with that Palki, you have a feeling of His presence to go on. What is that you going to do after that? He is allowing you to carry you with this presence in the Palki. What are you going to do after that? Think it over. Once you come back, we'll have Aarti, Union Aarti 1, Bhog Aarti. We'll get ready to give all of you an opportunity. You'll get your thalis, then you can go and offer to Baba, come, there will be prasadam outside to have. Please, don't let this go like that. Don't let it go. Neither we are getting a birth again, neither this time. It's up to you. It's now or it's never. Sachidanand Sadguru Sainath Maharaj. Sudhaji? If Sudhaji is provided, let's put the part out. There's a Palki stick, Amma. We'll get that part. And from here, we'll go from the front door. We'll go Palki. Somebody can hold flowers.
somebody can take rose water. Now, person who's doing rose water will be leading, then petals, and then the fan for Baba. And okay, everybody has to walk behind Palki Raja. Nobody is going ahead than Palki. It's up to you. You want to lead, you want to follow him, or you want him to follow you. I don't know who's superior, because I don't want to comment. Maybe you're much higher and I'm just playing with you. So you're basically following Baba's Palki, and turn by turn, if you get an opportunity to have rose water on the road, it is basically telling Baba that I'm trying to clean the path where your feet is going to come. Second, when you put petals, you're telling Baba, I don't want you to walk on the street, I want you to have petals, bed of roses under your feet to walk. And then when you do fan to Baba, that I don't want you to feel the heat. I want you to enjoy your journey so that we all can be blessed. Rose water, जगह साफ करना, पुष्प डालना, आपके कदमों का पुष्पों पे पड़ना और पंखा करना, यानी कि आपकी यात्रा सुगम होगी तो हम सब भी सुखमय होंगे. Simple है. Walk behind, don't rush, don't panic, and turn by turn. Sometimes rose water, but one petal. And when you do this, all of you must be chanting loud and clear. What is that? लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ की, लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ की, कांधा लगा के बोलो, कांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ. Now what does it mean? I can give you a speaker, a Bluetooth speaker which can do much more volume. I preferably would feel that if all of you can chant, even slowly also, it will be much more energy than that YouTube speaker. But if you are focused on that, only then that will happen. Putra, I need to wrap this for a bachche. You put this in. Yes. This one we can keep it there. And this one. So I would need only one help, Prabhakaji, that Baba's Sai Satcharitra has to go in. Baba's Grantham has not gone in yet. We don't have an area to go. So what I could do that two things can be done. Either we can have Palki little down, out, and then all the males can take a turn, have it in Palki, and then proceed. We can have a place. Putra, ek table bar clean kar dete hain. बाबा की पालकी ले चलते हैं. Yes, Amma. Maybe where Sushma is standing, or maybe here. Yes, here. Putra, all of you can proceed in the front yard, Putra. आलू का शाही ये किचन में दे दो. हाँ वहाँ बढ़ाते दो जो है दूध देगा काफी. ठीक है चलो. Yes, Amma? No, somebody can carry about.
Do you have in this? So somebody can carry. No, fill this, and then somebody can carry the bottle along. आसानी से कट जाएगा कांटों भरा रास्ता, बस एक पल तू करता चल के नाम का। बहुत अच्छा बनाया आपने। हमने कुछ नहीं किया माँ, नहीं तो बाबा ने भी किया। माता आपने मेरी बात का ध्यान नहीं दिया। मैंने या तू कौन? हम स्वयं का ध्यान नहीं रख सकते, इसका कैसे कर लेंगे? अगर हम स्वयं कर रहे होते तो आपका नहीं पता, नहीं मुझे मालूम नहीं, वो जो रुद्राक्ष देख रहे हो दीवार पे, वहां पर बाबा को 9 साल से हैं, वो 24 घंटे उनके साक्षात दर्शन है 113 से ऊपर रूपों में। हम ला सकते हैं उसको। इस रामनवमी को 9 साल हो गए थे, तो अभी भी वहां पूरी दीवार है ऊपर से नीचे तक, अनंत दर्शन है उनके। हमारे बस में कुछ भी नहीं माता, कुछ भी नहीं। इन 13 सालों में जो बाबा ने इस कुटिया से जो कुछ करते हैं वो सोच के भी पर्याप्त है, सोच के पर्याप्त। यहां से आज से 10 साल पहले फूड बैंक शुरू किया, आज कनाडा का लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट फूड बैंक है, लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट फूड बैंक। बाबा ऑलमोस्ट लाइक व्हाट 25,000 लोग हैं महीने के लिए करते हैं। कैसे करते हैं तो हमें आज तक नहीं पता, और आज भी लोग नहीं जानते कि ऐसा कुछ होता है। इस कुटिया में बाबा को, इस दर्शनों को लेके लोग बोलते हैं हमने सुना ही नहीं कभी। कैसे बताऊं आपको, आप बताओ। Keep it at Baba's feet. When Aarti starts, we'll give it to Baba. Where's Amma? माता तो कण कण उसका है, कण कण उनका है। आज हमारे को लोग कितनी गालियां देते हैं कि भारत में होते तो ये आप यहाँ पर एडवर्टाइजिंग करते, प्रमोशन करते कि यहाँ मंदिर बनना है, बाबा यहाँ पर है, ये व्हाटएवर। अब हम आज तक ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें आपकी लोगों तक ये पहुंचाना है कि आप यहाँ पर हो, 9 सालों से रह रहे हो, आपका घर है। हम इसी दुविधा से 9 साल से बाहर नहीं आ पा रहे। ये लोग ये तो समझे कि भाई बहनों को पैसा चाहिए, इसलिए कर रहे हैं, और या ये मानते हैं कि भगवान पढ़ाते हैं, बस बहुत है। क्या करें? मोर देन दैट, बाबा तो 2019 से बोलना शुरू कर दिए थे कि start aware that I live here, this is my home. We are trying to come in terms 4 साल हो गए। माता इस छोटी सी कुटिया में जो बाबा काम कर रहा है तो पागल है, सोच से भी परे है कि ऐसा कुछ कर होगा। 56-1, 56-2, 56-3 करते करते 56-8 हो गए। आपको लगता है किसी संस्था में 1 हफ्ते के अंदर उनको अगर ऐसा तैयारी करनी हो तो कर लेंगे? 10 भाई तो लोग ये बोलेंगे दिस नो रिसोर्स, वाज देयर अ प्लानिंग, वाज देयर पार्ट ऑफ अ बजट, डिड वी नो समथिंग, हु सेड दिस, हु इज गोइंग टू डू दिस, हु विल टेक रिस्पांसिबिलिटी, ऑल बुलशिट विल कम आउट। बट व्हेन ही हैज टू डू इट, वी डिडंट इवन नो। And this is the beauty that after so long